Yeah, hello students. So very good morning, good afternoon, good evening. So thumbnail చూసారు కదా, పార్ట్నర్షిప్ అకౌంటింగ్. బై అకౌంటింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ లో లైక్ మీరు సిఏ ఫౌండేషన్ లో అకౌంటింగ్ పేపర్ 1 సబ్జెక్ట్ అండ్ సిఎంఏ ఇంటర్ లో ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పేపర్ నెంబర్ 6. సో ఈ 2 సబ్జెక్ట్స్ లో సిఏ ఫౌండేషన్ అండ్ సిఎంఏ ఇంటర్, సో ఈ 2 లెవెల్స్ లో పార్ట్నర్షిప్ అనే చాప్టర్ నుంచి టోటల్ గా మనకి సిఏ ఫౌండేషన్ అనుకోండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 1 సబ్ క్వశ్చన్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 1 సబ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సిఎంఏ ఇంటర్ లో 20% వెయిటేజ్. టోటల్ మనకి సిఎంఏ ఇంటర్ పేపర్ 30 మార్క్స్ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి అండ్ 98 మార్క్స్ డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 98 we should attempt 70 మార్క్స్. సో టోటల్ 100 మార్క్స్. పేపర్ మాత్రం 128 మార్క్స్ వస్తుంది. సో 128 లో 20% is from partnership. అంటే అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 24 to 27 మార్క్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎంసీక్యూస్ తీసుకుంటే. అండ్ కమింగ్ టు సిఏ ఫౌండేషన్, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 ఈచ్ క్వశ్చన్ లో సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దట్ మేబీ 10 to 15 మార్క్స్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. అంటే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అట్లీస్ట్ 20 to 30 మార్క్స్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్షిప్. సో మనం క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఈచ్ సబ్జెక్ట్ లో 40 మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది కదా. పార్ట్నర్షిప్ లో ఒక్క చాప్టర్ నుంచి నీకు సిఏ ఫౌండేషన్ లో 20 to 30 మార్క్స్ అండ్ సిఎంఏ ఇంటర్ లో 24 to 27 28 మార్క్స్ కూడా రావచ్చు. ఇలా ఇంత పెద్ద వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్ ని మాక్సిమం లో స్టూడెంట్స్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చాయిస్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. ఎందుకంటే ఫుల్ లెంత్ చాప్టర్, చాలా లెంథియస్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బికాస్ ఇంట్రడక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అమాల్గమేషన్ కన్వర్షన్ వరకు ఉంటుంది. సిఏ ఫౌండేషన్ అనుకోండి, ఇంట్రడక్షన్, గుడ్ విల్, అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్ అండ్ డిసల్యూషన్. బట్ సిఎం ఇంటర్ అనుకోండి, డిసల్యూషన్ తర్వాత ఇంకో చాప్టర్ ఉంటుంది, అమాల్గమేషన్ అండ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇంటూ కంపెనీ, అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్. ఇలా మల్టిపుల్ టాపిక్స్ ఉండేసరికి స్టార్ట్ చేసిన కానీ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు డ్రైన్, లైక్ ఫుల్ స్ట్రెయిన్ అయిపోతుంది. సో లక్ష్యాన్ని మీకు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫుల్ లెంత్ లెక్చర్స్ అప్డేట్ చేశాను. ఓకే, ఫుల్ లెంత్ లెక్చర్స్ అండ్ దీస్ రికార్డింగ్స్ ఆర్ CA Foundation September 2025 బ్యాచ్ రెగ్యులర్ బ్యాచ్ రికార్డింగ్స్, అప్డేటెడ్ లెక్చర్స్. ఓకే, సో మీరు ఈ లెక్చర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే రికార్డింగ్స్ అనేది CA ఫౌండేషన్ ప్రాబ్లమ్. సార్ మరి సిఎంఏ ఇంటర్ కదా మాది, మాకు సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ అవుతాయి అంటే 100% అబ్సల్యూట్ గా యూజ్ అవుతాయి. డెఫినెట్ గా కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ సిఎంఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. సరే మరి మీరు చెప్పిన క్లాస్ అనేది లక్ష్య మెటీరియల్ యూజ్ చేసి చెప్పారు కదా, మరి మేము నాన్ లక్ష్య స్టూడెంట్స్. సో మరి లక్ష్య స్టూడెంట్స్ అయితే డెఫినెట్ గా మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటుంది, యూ కెన్ యూస్ ఇట్. బట్ ఎవరైతే నాన్ లక్ష్య స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మెటీరియల్ ఉండదు కదా. సో ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్ నేను ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఓవర్ దేర్. సో మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, చూడొచ్చు. అయితే ఖచ్చితంగా చాలా అంటే చాలా టైం టేకింగ్ చాప్టర్ ఇది. కానీ ఒక్కసారి మీరు కనుక ఎఫర్ట్ పెట్టి ఈ టైం మొత్తాన్ని ఎఫెక్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, తెలియకుండా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తాం అకౌంట్స్ మీద. ఓకేనా, అండ్ మోర్ ఓవర్ సరే మరి ఇది 10 to 12 hours లెక్చర్ ఉంది, పార్ట్ 1 ఉంది, పార్ట్ 2 ఉంది. మరి ఇవన్నీ ఎలా కవర్ చేయాలి సార్ అంటే టేక్ ఏ టైం డైలీ 1.5 hour క్లాస్ వినండి అండ్ ఇమీడియట్ గా ఏ రోజు అయితే విన్నారో అదే రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది కదా, క్లాస్ వింటూ నోట్స్ రాయండి, అది ప్రాక్టీస్ చేయండి. అట్లీస్ట్ 12 hours కూర్చుంటే పార్ట్నర్షిప్ కంప్లీట్ అవ్వదు. డైలీ 1.5 hour టైం స్పెండ్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దట్ డెఫినెట్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. డెఫినెట్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్ మీకు యూస్ఫుల్ అయింది అనుకుంటే ప్లీజ్ కమెంట్ ఆన్ ఇట్. మీ ఒపీనియన్ కమెంట్ చేయండి. మీకు నచ్చితే నచ్చిందని కమెంట్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేశారనుకోండి, ఏదైనా కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అర్థం కాలేదు సార్ అనుకుంటే ప్లీజ్ కమెంట్ ఆన్ ఇట్. డెఫినెట్ గా నేను దాన్ని రెస్పాండ్ అవడం కానీ ఆర్ఎల్స్ మళ్ళీ అగైన్ ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మీద సపరేట్ లెక్చర్ రికార్డ్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. సో మీరు ఏదైతే యూస్ఫుల్ గా ఉన్నారో అనిపించిందో కంటెంట్ లో, సో మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. బికాస్ అందరూ ఈ లెక్చర్ చూస్తారని రూల్ ఏం లేదు, చూడాలని రూల్ ఏం లేదు. సో మీరు షేర్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది, వాళ్ళకు కూడా ఆ పర్టికులర్ బెనిఫిట్ వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. ఎందుకంటే ఈ సెప్టెంబర్ అటెంప్ట్ ఫర్ సిఏ ఫౌండేషన్ అండ్ అప్కమింగ్ డిసెంబర్ అటెంప్ట్ సిఎంఏ ఇంటర్ ఇలా మల్టిపుల్ లెక్చర్స్ రికార్డ్ అయ్యి అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాం. నాట్ ఓన్లీ అకౌంట్స్, రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మీకు ఫస్ట్ నోటిఫై అవ్వడం కోసం మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే బెటర్. అండ్ చెప్పే కదా, లెక్చర్ నుంచి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటే ప్లీజ్ కమెంట్ ఆన్ ఇట్, విల్ డెఫినెట్లీ రెక్టిఫై ఇట్. యూస్ఫుల్ అవుతుందని కమెంట్ చేయండి, సో దట్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది. సో మీ ఒపీనియన్ డెఫినెట్లీ ఇంకొకరికి మ్యాటర్. సో మీ ఒపీనియన్
మీకు ఒక గుడ్ వైబ్ అనిపిస్తే ఆర్ఎల్స్ బెటర్ గా ఉంది సార్, చాలా బాగా అర్థమవుతుంది సార్ అనుకుంటే కమెంట్ ఆన్ ఇట్. ఓకేనా, డన్. సో డెఫినెట్ గా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, మీలో కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకొస్తుంది. సో ఫుల్ లెంత్ లెక్చర్స్ యూస్ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. డెఫినెట్ గా ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ అండ్ సిఎంఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్ లో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ని మీ పేపర్ లో పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే దాంట్లో కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఫర్దర్ టైం లెట్స్ స్టార్ట్ ద లెక్చర్. Done. So very good afternoon everyone. So journal ledger, trial balance, subsidiary books, cash book, BRS, rectification of errors, inventory depreciation, financial statements of not for profit organization, and final accounts of non-manufacturing entities, manufacturing entities, incomplete records and bill of exchange. ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయినాయి కదా. నెక్స్ట్ చాప్టర్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్. Partnership accounts. So totally we are going to spend around 35 to 40 hours, even more than that ఉండొచ్చు. సో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ డిస్కస్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. అండ్ ప్రైమరీ రూల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 7-8 days ఒక క్లాస్ మిస్ అయినా యూనిట్ చాప్టర్ మొత్తం ఇన్కంప్లీట్నెస్సే ఉంటుంది. ఓకేనా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మిస్ అవడం కదా, ఇక్కడ క్లాస్లో ఉండి వినకపోయినా మిస్ అయినట్టే. అంటే కొంతమంది విన్నారు కదా క్లాస్లో ఉండి. మిషల్ ఎక్కడమ్మా వచ్చావా? ఓకే, రాలేదనుకున్నా అందుకని. సో కొంతమంది క్లాస్లో ఉండి కూడా వినారనమాట. సో వాళ్ళ కోసం కూడా చెప్తున్నాను, వినాలి. ఓకేనా, క్లాస్లో ఉన్నారు కదా, వినాలి. కంటిన్యూస్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటేనే చేయగలుగుతాం. అయితే ఇక్కడ మన పార్ట్నర్షిప్లో టోటల్గా యూనిట్ 1 వచ్చేసరికి ఇంట్రడక్షన్, యూనిట్ నెంబర్ 2 ఈజ్ గుడ్విల్, యూనిట్ నెంబర్ 3 ఈజ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్, యూనిట్ నెంబర్ 4 ఈజ్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్, యూనిట్ నెంబర్ 5 ఈజ్ డెత్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్, యూనిట్ నెంబర్ 6 ఈజ్ డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, అండ్ యూనిట్ నెంబర్ 7 ఈజ్ పీస్ మీల్ పేమెంట్స్. పీస్ మీల్ పేమెంట్స్, పీస్ మీల్ తెలుసు కదా, పీస్ మీల్ పేమెంట్స్. సో ఓవరాల్గా చాప్టర్లో మనం ఏం చూస్తామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్గా పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్కి వినాలి. పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్కి రెగ్యులర్ సోల్ ప్రొపరేటర్ అకౌంట్స్కి వేరియేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది, అండ్ ఆ వేరియేషన్ మనం ఎలా నేర్చుకుంటాం అనేది ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్లో ఉంటుంది. యూనిట్ నెంబర్ 3 ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓనర్స్, 2 members ఉన్నారు అనుకుందాం, అండ్ న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. అంటే ఒక న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని ఎలా ఆల్టర్ చేయాలి, అండ్ అక్కడ ఉంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అండి. మీకు పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది కదా, చెప్పండి పార్ట్నర్షిప్ అండి ఏంటి. Two or more number of parties agree to do business with an intention to earn a profit, either acting by all or any one of them acting for all. అంతేనా? నాకేమీ లా రాదు, జస్ట్ ఒక్క పాయింట్ వచ్చింది. ఓకేనా. సో న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం చేంజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ 3 అనుకుందాం, అండ్ 1 partner వాంట్ టు రిటైర్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్, అంటే బిజినెస్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలనుకున్నాడు. మరి ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్, కంటిన్యూ అయ్యే పార్ట్నర్స్ ఎంత పే చేయాలి, ఏమేమి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ సమ్ టైమ్స్ మేబీ సమ్ అన్అవాయిడబుల్ సర్కమ్స్టాన్స్ వల్ల కానీ సడన్ కానీ ఎవరైనా పార్ట్నర్ ఎక్స్పైర్ అవ్వచ్చు. మనం మాట్లాడుకోకూడదు అలాగా, బట్ ఫైన్, ప్రాబ్లం సబ్జెక్ట్. ఎక్స్పైర్ అవ్వచ్చు. మరి ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 10 days 11 days ఆ ప్రాసెస్ గురించి కాదు, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు నవ్వుతారేంటి, బాధపడాలి ఇక్కడ. ఓకే, మనం పార్ట్నర్షిప్లో చంపేస్తాం కూడా మనుషుల్ని, అంటే ప్రాబ్లంలో చంపేస్తారు. సో ఇగ్నోర్ చేసి మన పని మనం చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ బిజినెసే క్లోజ్ అవుతుంది. బిజినెస్ క్లోజ్ అయినప్పుడు మరి పార్ట్నర్స్ అంటే ఓనర్స్ కదా, బిజినెస్ నుంచి సర్టన్ అమౌంట్ సెటిల్ చేసుకోవాలి కదా. ఎంత అమౌంట్ మిగులుద్ది అండ్ ఎంత అమౌంట్ ఎవరెవరికి ఏ టైంలో పే చేయాలి. ఇట్స్ అబౌట్ లాస్ట్ యూనిట్, డిసల్యూషన్ అండ్ పీస్ మీల్. బేసిక్గా 2 కలిపి ఒకటే చాప్టర్ అనాలి, డిసల్యూషన్ అని. బట్ మనం 2 different యూనిట్స్లో నేర్చుకుంటాం, డిసల్యూషన్ అండ్ పీస్ మీల్.
డిజొల్యూషన్ అంటే నో సొల్యూషన్ టు కంటిన్యూ అని. డిజొల్యూషన్, నో సొల్యూషన్ టు కంటిన్యూ ద బిజినెస్. సో సొల్యూషన్ ఏం లేదు కాబట్టి బిజినెస్ని క్లోజ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, డన్. హెడింగ్ నోట్ చేయండి, పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్. సో మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ నుంచి 2 questions వస్తాయి. 1 question ఈజ్ ఫర్ 10 marks, అదర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫర్ 15 marks. సో 25 marks ఉంటాయి. ఇది అస్సలు చాయిస్లా తీసుకోవద్దు, కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సిన చాప్టర్ ఇది. ఓకేనా, తీసుకో. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. హెడింగ్ నోట్ చేయండి, పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్. Partnership accounts. In that unit 1, introduction. Unit 1, introduction to partnership business. మరి లీగల్గా యాజ్ పర్ ద లా ఏంటో మనం డిస్కస్ చేయాలి, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ లాలో కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మన డిస్కషన్ ఈజ్ అబౌట్ కంప్లీట్లీ ఈజ్ అబౌట్ అకౌంట్స్. సో పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కూడా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో జనరల్గా పార్ట్నర్షిప్ అనే టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుందంటే, ఎవ్రీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ఎర్న్ అ ప్రాఫిట్. అవునా కదా. మనం ఇండివిజువల్గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, సో మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు అయితే క్యాపిటల్ అంతవరకు తీసుకొస్తాం. బట్ వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ఎర్న్ అ మోర్ ప్రాఫిట్, యూ నీడ్ హై క్యాపిటల్. ఎంత ఎక్కువ క్యాపిటల్ ఉంటే అంత ఎక్కువ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేయొచ్చు. బికాస్ క్యాపిటల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సోర్స్ టు డూ ద బిజినెస్ చేయడానికి ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ సోర్స్. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్న ఎఫర్ట్ అంతా పెట్టి క్యాపిటల్ తీసుకోవచ్చు, బట్ అయినా కానీ ప్రాఫిట్ ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ రావట్లేదు. అండ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ అనదర్ పర్సన్ యాజ్ ఎ పార్ట్నర్ టు ద బిజినెస్. తన క్యాపిటల్ కూడా వస్తుంది అండ్ క్యాపిటల్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ప్రాఫిట్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కువ ప్రాఫిట్ కావాలనుకుంటారో, దే వాంట్స్ టు ఎన్లార్జ్ దేర్ బిజినెస్. సో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్లార్జింగ్ ప్రాసెస్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అంటే మ్యాన్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. ఓన్లీ 1 person అనుకోండి, టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ నీ దగ్గర ఎంత ఎఫర్ట్ అంత ఎఫర్ట్ పెడతాం. బట్ అదే ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఇంకా బెటర్ వేలో ప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఇంకా బెటర్ వేలో ఎర్న్ చేయొచ్చు. ఈ పర్సెప్షన్ తోటి నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఫ్రమ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ టు పార్ట్నర్షిప్కి వస్తాం మనం. ఓకేనా. సో 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారు. జనరల్గా ఓన్లీ 1 person అనుకోండి, బిజినెస్లో విల్ యూజ్ అకౌంట్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. But when it comes to business having 2 or more number of owners, అప్పుడు ఓన్లీ 1 single capital ఉండదు. ఫర్ ఈచ్ ఓనర్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ సపరేట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓనర్ని రిప్రజెంట్ చేసేది క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని డిస్కస్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ రామ్ అండ్ సీత 2 members ఉన్నారు, రామ్ అండ్ సీత. సో రామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ సీతాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, ఇలా 2 different అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. రామ్ అండ్ సీత, దే ఆర్ పార్ట్నర్స్, బిజినెస్ పార్ట్నర్స్. ఏంటి? బిజినెస్ రామ్ క్యాపిటల్ అండ్ సీతాస్ క్యాపిటల్. సో బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ సపరేట్ మెయింటైన్ అవుతుంది, సీతాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ సపరేట్ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పటివరకు ఓనర్ ఓన్లీ 1 person, బట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అప్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 50. తెలుసు కదా, లాలో వచ్చి ఉంటుంది. మినిమం టు మ్యాక్సిమం అప్ టు 50 కంటే ఎక్స్టెండ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా, డన్. సో ఇంట్రడక్షన్ టు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. నార్మల్ రెగ్యులర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో మనం ఏం చేస్తామో, ఫస్ట్ విల్ ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో లిజన్ కేర్ఫుల్, ఏం నోట్ చేయండి, నేను టైం ఇస్తే అప్పుడు నోట్ చేయండి. సో ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో బై ప్రిపేరింగ్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటమ్మా చెప్పండి, ఏంటి? నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్? That may be net profit or net loss. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ వస్తుంది. అండ్ వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ లాస్ మనం డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తాము, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్లో
క్యాపిటల్ అమౌంట్కి విల్ యాడ్ నెట్ ప్రాఫిట్, ఆర్ ఎల్స్ నెట్ లాస్ అయితే ఏం చేస్తాం చెప్పండి, మైనస్ చేస్తాం. ఇది జరిగే ప్రాసెస్. బట్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్కి అండ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ అకౌంట్స్కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, ట్రేడింగ్ P&L అకౌంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ లాస్ వరకు ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. అంటే జర్నల్, లెజర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఫైనల్ అకౌంట్స్లో ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సేమ్. మనం పార్ట్నర్షిప్లో విల్ నాట్ ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, విల్ నాట్ ప్రిపేర్ P&L అకౌంట్. ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే ట్రేడింగ్ P&L తర్వాత జరిగే ప్రాసెస్. అప్పటి వరకు ట్రేడింగ్ P&L, ఇప్పటివరకు మనం ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజ్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, సేల్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్, గ్రాస్ లాస్, నెట్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ఎక్స్పెన్సెస్, డెబిట్, ఇన్కమ్స్, క్రెడిట్, ఈ ప్రాసెస్ అంతా పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది, వేరియేషన్ ఏమి ఉండదు. బట్ వేరియేషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఆఫ్టర్ P&L బట్ బిఫోర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఆ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది. ఆ గ్యాప్ ఏంటో ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం మనం ఇక్కడ. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ మనం డైరెక్ట్గా సోల్ ప్రొపరేటర్ అనుకుని క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తాం. బట్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయం, డైరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టార్ట్ అవ్వదు. ఈ గ్యాప్లో ఏమవుద్దంటే వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ లాస్ ఎవరిదమ్మా, ఇప్పటి వరకు ఓనర్ది, బట్ ఇప్పుడు ఓనర్స్ది. మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఉంటారు, 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారు, అవునా కదా. సో మరి ఎవరెవరికి ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలో నేర్చుకోవాలి. మీరు పార్ట్నర్షిప్ డీడ్లో నేర్చుకుంటారు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అని. ఎవరెవరికి ఎంత ప్రాఫిట్ డిస్క్లోజ్ చేసుకోవాలి కదా, అవునా కదా. సో ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ P&L అకౌంట్, ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ని మనం ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం, అవునా కదా. అండ్ ఆ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ మళ్ళీ ఫర్దర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటమ్మా, P&L అకౌంట్. సో ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనం రెండు ఒకటే అకౌంట్లో చేస్తాం, బట్ యాక్చువల్లీ అవి 2 అకౌంట్స్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్. ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్లో ఇంకొక లెడ్జర్ అకౌంట్ స్టార్ట్ అవుతాయి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ఎక్స్ట్రా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ఎక్స్ట్రా. అండ్ దాట్ అకౌంట్ నేమ్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఏంటది, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్. మా అప్రోప్రియేషన్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఏంటది, డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ని ఓనర్స్కి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నది ఈ అకౌంట్లో నేర్చుకుంటాం మనం. వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ని ఓనర్కి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. మా ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది కదా, అండ్ P&L అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది, క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది, నెట్ ప్రాఫిట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది, అవునా కదా. చెప్పండి, ఎస్. అండ్ ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ని మళ్ళీ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి మనం. నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. సో దీనికి ఎంట్రీ చెప్పండి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్. దీనికి ఎంట్రీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్. దీనికి ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్. Now I need journal entry for net profit transfer to P&L appropriation account. సో ఇప్పుడు ఉన్న నెట్ ప్రాఫిట్ మొత్తం P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్లో ఉంది. అండ్ ఈ P&L అప్రోప్రియేషన్ నుంచి మనం ప్రాఫిట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ప్రాఫిట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, పార్ట్నర్స్. ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, పార్ట్నర్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. మా ఉన్న ప్రాఫిట్ అనేది పార్ట్నర్స్కి శాలరీలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. బేస్డ్ ఆన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. మేబీ కమిషన్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, ఓకేనా. మేబీ సమ్ టైమ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. అంటే వాళ్ళు ఓనర్స్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చారు, 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు, పార్ట్నర్ ఏ, పార్ట్నర్ బి, పార్ట్నర్ సి. పార్ట్నర్ ఏ 10 lakhs క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడమ్మా, పార్ట్నర్ బి 1 lakh, పార్ట్నర్ సి 10,000. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వల్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఎవరు అన్యాయం అవుతారు చెప్పండి, ఏ. ఎందుకు, అందరికంటే ఎక్కువ తీసుకొచ్చాడు, ఈక్వల్ ప్రాఫిట్ అంటున్నారు. సో దే మే ఇంక్లూడ్ ఏ క్లాజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. సరే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈక్వల్ అనుకున్నాం, బట్ బిజినెస్లో నా ఫండ్ ఎక్కువ ఉంది కదా. ఏ అనే పార్ట్నర్ ఫండ్ 10 lakhs ఉంటే సి అనే పార్ట్నర్ ఫండ్ 10,000 ఉంది. ఇప్పుడు ఏ అండ్ సి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే కరెక్ట్ కాదు కదా అని చెప్పి దే ఇంక్లూడెడ్ ఏ క్లాజ్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. మీరు సో అండ్ సో పర్సన్కి ఇంత పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అని బిజినెస్ నుంచి. సో అలా వచ్చిన ప్రాఫిట్నే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు. మరి క్యాపిటల్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినప్పుడు బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే, మరి డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ అమౌంట్ విత్డ్రాన్ బై ద ఓనర్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్, దాన్ని ఏమనాలి మనం, డ్రాయింగ్స్ అంటారు.
సో పార్ట్నర్ ఏ, పార్ట్నర్ బి, పార్ట్నర్ సి. పార్ట్నర్ ఏ వాడి పర్సనల్ పర్పస్ కోసం ఒక 1 lakh విత్డ్రా చేశాడు. పార్ట్నర్ బి పర్సనల్ పర్పస్ కోసం 10 lakhs విత్డ్రా చేశాడు. పార్ట్నర్ సి పర్సనల్ పర్పస్ కోసం 10,000 విత్డ్రా చేశాడు. ఇలా ఉంది. ఇందాక క్యాపిటల్ డిస్కషన్ అది ఎలిమినేట్ చేసేయండి. పార్ట్నర్ ఏ 1 lakh విత్డ్రా చేశాడు ఫర్ పర్సనల్ యూస్. పార్ట్నర్ బి 10 lakhs విత్డ్రా చేశాడు ఫర్ పర్సనల్ యూస్. పార్ట్నర్ సి 10,000 విత్డ్రా చేశాడు ఫర్ పర్సనల్ యూస్. ఇప్పుడు విత్డ్రా చేయడం వల్ల బిజినెస్లో ఫండ్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా, డిక్రీజ్ అవుద్దా? మరి ఫండ్ డిక్రీజ్ అవుతా బిజినెస్ చేయగలుగుతామా మనం? తక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో బెనిఫిషియల్ స్టేజ్లో ఉండేది ఎవరు చెప్పండి? బి. ఎక్కువ విత్డ్రా చేశాడు కదా, ఎక్కువ విత్డ్రా చేశాడు, పర్సనల్ పర్పస్ కోసం ఫండ్స్ వచ్చిన యూజ్ చేసుకున్నాడు. ఎక్కువ విత్డ్రా చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది. ప్రాఫిట్ తగ్గిపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది ఏ అండ్ సికి. బికాస్ సి అనే పర్సన్ కూడా విత్డ్రా చేయొచ్చు, కానీ తక్కువ విత్డ్రా చేశాడు ఎందుకంటే బిజినెస్ కోసం ఎక్కువ విత్డ్రా చేయలేదు. బట్ బి అనే పర్సన్ బిజినెస్ కోసం ఆలోచించుకొని ఎక్స్ట్రా విత్డ్రా చేశాడు. దెన్ దే మే ఇంక్లూడ్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. సో ఎవరైతే ఎక్కువ క్యాపిటల్ విత్డ్రా చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం బిజినెస్. బికాస్ బిజినెస్ ఈజ్ ఫోర్గోయింగ్ అ ప్రాఫిట్ బికాస్ ఆఫ్ అన్అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫండ్స్ లేకపోవడం వల్ల బిజినెస్ జరగకపోవచ్చు. సో దట్స్ వై దే మే ఇంక్లూడ్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. అంటే క్యాపిటల్కి ఎలాగైతే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలో డ్రాయింగ్స్ కేసులో ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఎవరి దగ్గర నుంచి అమ్మ? పార్ట్నర్స్ దగ్గర నుంచి. క్యాపిటల్ అనుకోండి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి ఎవరు? బిజినెస్. ఎవరికి పే చేయాలి? పార్ట్నర్స్కి. బట్ అదే డ్రాయింగ్స్ కేసులో ఇంట్రెస్ట్ బిజినెస్ హ్యాస్ టు కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఓనర్, పార్ట్నర్స్. ఓకేనా? మరి పార్ట్నర్స్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ అయినప్పుడు బిజినెస్ దగ్గర ప్రాఫిట్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతా లేదా? ఎస్. సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఓవరాల్గా వన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్, ఇక మన డిస్కషన్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఏంటది? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. అప్రోప్రియేషన్ నథింగ్ బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ని ఓనర్స్కి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. మా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్లో జరగచ్చు. మేబీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ శాలరీ టు ద పార్ట్నర్. ఆ శాలరీ కూడా ఎంత పే చేయాలో డీడ్లో మెన్షన్ చేసుకుంటేనే అమ్మా. డీడ్లో ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే అసలు శాలరీ తీసుకోవద్దు. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి యాజ్ పర్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అంటే మీనింగ్ ఇట్స్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద పార్ట్నర్స్. అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద పార్ట్నర్. మేబీ నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది P&L అప్రోప్రియేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి శాలరీలా తీసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ కమిషన్ టు ద పార్ట్నర్స్. కమిషన్ టు ద పార్ట్నర్స్. ఆ కమిషన్ కూడా యాజ్ పర్ ద డీడే. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. Interest on capital, interest on drawings, and sometimes it may save amount for reserve like business future purpose కోసం. అంటే బిజినెస్కి వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ని దేదీపి వినాలి. బిజినెస్కి వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ని పార్ట్నర్ యాజ్ ఏ శాలరీ తీసుకోవచ్చు. బిజినెస్కి వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ని పార్ట్నర్ యాజ్ ఏ కమిషన్ తీసుకోవచ్చు. బిజినెస్కి వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ని పార్ట్నర్ యాజ్ ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ పార్ట్నర్ బిజినెస్ నుంచి తీసుకున్న డ్రాయింగ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కూడా పే చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యూచర్ కోసం బిజినెస్లో అదే ప్రాఫిట్ని రీటైన్ చేయొచ్చు. ఆ రీటైన్ చేయడమే రిజర్వ్ అంటాం. జనరల్ మనం ప్రాఫిట్ వస్తే ఏం చేస్తాం? ఓనర్కి ఇచ్చేయాలన్నట్టు రాస్తాం. వన్ సింగిల్ పర్సన్ అనుకోండి, బిజినెస్లో ఉన్న వాడి దగ్గర ఉన్న వన్ అండ్ ద సేమ్. బట్ ఎప్పుడైతే 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారో అప్పుడు వచ్చిన ప్రాఫిట్ మొత్తం పార్ట్నర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారనుకోండి. రేపు ఫ్యూచర్లో క్యాపిటల్ కావాలి, మేబీ పార్ట్నర్ తీసుకురాకపోవచ్చు, అప్పుడు బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అవుద్ది కదా. సో దట్స్ ద రీజన్ బిజినెస్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్. అంటే ఓనర్కి ఇవ్వకుండా ఫ్యూచర్ కోసం అలా రిటైన్. ఆ అమౌంట్ కూడా ఓనర్దే, బట్ ఓనర్కి ఇవ్వట్లేదు మనం, అంతే. జస్ట్ రిజర్వ్ అని సపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. రిజర్వ్ అని సపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంది ఏంటమ్మా? ట్రేడింగ్ P&L తర్వాత నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. నెట్ ప్రాఫిట్ని డైరెక్ట్గా క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామా? ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం? P&L అప్రోప్రియేషన్. ఫ్రమ్ దేర్ వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద ప్రాఫిట్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ సాలరీ, in the way of commission, in the way of interest on capital, and collecting in the way of interest on drawings and setting aside as a part of reserve.
యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రిజర్వ్. అండ్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ దేనికి ఎఫెక్ట్ ఇస్తాయమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి ఎఫెక్ట్ ఇస్తాయి, అంతే కదా. ఇప్పుడు శాలరీ అనేది పార్ట్నర్ ఏకి పే చేయాలి. ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ పేయబుల్ బై ద బిజినెస్ టు ద ఓనర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్, అవునా కదా. ఇప్పుడు బిజినెస్లో నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎవరికి పే చేయాలి? అది ఓనర్కి పే చేయాలి. ఓనర్కి ఏదైనా పే చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి? క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తామా లేదా? ఇప్పుడు శాలరీ ఎవరికి పే చేయాలి? ఓనర్కే. ఓనర్ క్యాపిటల్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. కమిషన్ ఎవరికి పే చేయాలి? ఓనర్కే. ఓనర్ క్యాపిటల్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎవరికి పే చేయాలి? ఓనర్కి. క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, అవునా కదా. ఎస్. సో ఈ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ కన్సిడర్ చేయాలంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సోల్ ప్రొపరేటర్షిప్లో అనుకోండి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనం క్యాపిటల్ అని రాస్తాం, ఇక్కడే అడిషనల్ క్యాపిటల్ నోట్ చేస్తాం, అండ్ ఇక్కడే డ్రాయింగ్స్ నోట్ చేస్తాం, ఇక్కడే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ నోట్ చేస్తాం, ఇక్కడే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ మైనస్ చేస్తాం, అండ్ ఇక్కడే నెట్ లాస్ మైనస్ చేస్తాం, ఇక్కడే నెట్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తాం. అంటే అన్నీ ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ కాలంలోనే అడ్జస్ట్ చేస్తాం. మరి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ మల్టిపుల్ ఉన్నారా? సో వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ సపరేట్ లెడ్జర్, అండ్ దట్ లెడ్జర్ నేమ్ ఈస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఏంటది? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ P&L ప్రిపేర్ చేస్తాం, నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ లాస్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం? P&L అప్రోప్రియేషన్ నేర్చుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఏం నేర్చుకుంటాం? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా విల్ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. క్లియరా? ఇప్పుడు దీంట్లో ట్రేడింగ్ P&L తెలుసుగా మనకి. తెలియంది ఏంటి? P&L అప్రోప్రియేషన్. ఇంకోటి ఏంటి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. బ్యాలెన్స్ షీట్ తెలుసు. ఇప్పుడు మనం 2 పాయింట్స్ నేర్చుకోవాలి. వన్ ఈస్ P&L అప్రోప్రియేషన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఈరోజు క్లాస్లో P&L అప్రోప్రియేషన్ నేర్చుకోవాలి మనం, ఓకేనా? అర్థమైందా? ఏం నేర్చుకుంటాం అర్థమైంది కదా. కొత్తగా పార్ట్నర్షిప్లో నేర్చుకునే ఎన్ని పాయింట్స్ అమ్మా? 2 పాయింట్స్. వన్ ఈస్ P&L అప్రోప్రియేషన్, అదర్ వన్ ఈస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్లియర్ కదా? నోట్ చేయండి ఇది. అప్రోప్రియేషన్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్.
నోట్ చేశారా? క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, శాలరీ ఎవరెవరికి ఎంత పే చేయాలనేది ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? పార్ట్నర్షిప్ డి. కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాలో ఉండదు, ఎంత పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలి అనేది ఉంటుంది, ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? 6% అనేది వేరే దగ్గర వస్తుంది, నేను చెప్తుంది. ఓకేనా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కూడా అంతే, ఎంత పర్సంటేజ్ కలెక్ట్ చేయాలో ఉంటుంది, ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయాలని ఉండదు. శాలరీ అయితే ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలో ఉంటుంది, కమిషన్ అయితే ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలో ఉంటుంది. బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కానీ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అక్కడ జస్ట్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా? ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏంటంటే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అండ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. టాపిక్ 1, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. Calculation of interest on capital. మెటల్ ఓపెన్ చేయండి. టాపిక్ 1 అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. పేజ్ నెంబర్ 22.3, ఎగ్జాంపుల్ 1. చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి, ఎగ్జామ్కి ఇలాంటివి రావు, తెలుసు కదా. సో ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ at 12% per annum, at 12% per annum, and for the year ended 21-22. అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పండి? 1st April 21 to 31st March 2022. ఓకే, మీరు చెప్పినట్టే 1st April 2021 to 31st March 2022. సో ఇక డీటెయిల్స్ చూడండి. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ యాజ్ ఆన్ 1st April 2021 అంటే ఇయర్ బిగినింగ్ ఆల్రెడీ ఉన్న క్యాపిటల్ అది. సో పార్ట్నర్ ఏ అండ్ పార్ట్నర్ బి అండ్ పార్ట్నర్ సి 3 మెంబర్స్ ఇచ్చారమ్మా. ఇయర్ బిగినింగ్ పార్ట్నర్ ఏ క్యాపిటల్ ఎంత? 1 lakh. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా ఇక్కడ? 12% ఈజ్ పర్ యానం అంటే ఇయర్లీ 12% అంట. సో పార్ట్నర్ ఏ ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 1 lakh. అండ్ ఇక్కడ అడిషనల్ క్యాపిటల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పార్ట్నర్ అగైన్ బ్రాట్ క్యాష్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. ఎప్పుడు తీసుకొచ్చాడంట ఏ అనే పర్సన్? 50,000 ఆన్ 1st June 2021. మా ఇయర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1st April 21 టు ఎండింగ్ ఆన్ 31st March 22. అంతేనా? ఇయర్ బిగినింగ్ ఓన్లీ పార్ట్నర్ ఏ చూడండి, ఇయర్ బిగినింగ్ ఎంత? 1 lakh కదా. ఇయర్ బిగినింగ్ ఎంత? 1 lakh. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎప్పుడమ్మా? 1st June అంటే 1st June అంటే ఏప్రిల్ మే 2 months అయిపోయింది. 1st Juneకి ఇంకో ఎంత తీసుకొచ్చాడమ్మా? 50,000. ఎప్పుడు? 1st June 21. సో 1st April 21 నుంచి 31st March 22 ఎన్ని మంత్స్? 1st April 21 నుంచి 31st March 12 months కదా, అంటే ఫుల్ ఇయర్, అంటే ఫుల్ ఇయర్. అండ్ 1st June 21కి ఎంత తీసుకొచ్చాడమ్మా? 50,000. అక్కడ నుంచి ఇయర్ ఎండ్కి ఎన్ని మంత్స్? 10 months. అంటే ఈ 1 lakhకి 12% per annum for full year. And for this 50,000 12% per annum only for 10 months. అంటే ఇక్కడ పార్ట్నర్ ఏ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? 1 lakh into 12%, that is for full year, plus 50,000 into 12% into 10/12. సో ఇది మొత్తం కలిపితే అది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఏ. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు పార్ట్నర్ బి అండ్ సి మీరు చేసేయాలి. చేస్తారు కదా, స్టార్ట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 1.
for partner A. Opening capital ఎంత? And we need to count that for full year కదా. So 1 lakh into 12% plus additional capital ఎంత? చెప్పండి. 50,000 into 12%, and that is to be calculated for only 10 months. Total amount చెప్పండి. 17,000 12,000 plus 5,000 డైరెక్ట్గా రాసాం అమౌంట్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ బి. ఇయర్ బిగినింగ్ ఎంత క్యాపిటల్ చెప్పండి. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్ బికి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? అండ్ దట్ 2 lakhs ఈజ్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్ కదా. సో 2 lakhs into 12% ప్లస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ బి చెప్పండి ఎంత? 50,000. దట్ ఈస్ ఆన్ 1st September. ఇప్పుడు మనకి 1st September నుంచి 31st March వరకు టైం కావాలి. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 4 months, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ 3 months, టోటల్ 7 months. ఓకేనా. సో 50,000 into rate of interest 12% into 7 divided by 12. నాకు టోటల్ అమౌంట్ చెప్పండి ఆన్సర్. 27,500 rupees. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? వెరీ సింపుల్ కదా. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ సి. పార్ట్నర్షిప్ మొత్తం ఇలాగే ఉంటుంది మా సింపుల్గా. నిజంగా ఇలాగే ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ద డే 1 మీరు ప్రాపర్గా క్లాస్ వింటూ అదే రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. పార్ట్నర్ సి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 12%, దట్ ఈస్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్ రైట్. నెక్స్ట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1 lakh. అడిషనల్ క్యాపిటల్ 50,000, 1 lakh. 1 lakh. దట్ ఈస్ ఆన్ 31st January అంట. మనకి ఎప్పటివరకు కావాలి? 31st January నుంచి 31st March వరకు, అంటే ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్, ఓన్లీ 2 months. హౌ మచ్? ఏమైనా డౌటా? ఎవరికైనా అర్థం కాని వాళ్ళు ఉన్నారా? చెప్పండి. అర్థమైంది కదా. అందులో ఏముంది సార్ అర్థం కాకపోవడానికి? డేట్ ఏ రోజైతే ఇచ్చారో అక్కడ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు టైం తీసుకొని ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. అక్షయ్ సార్ ఉన్నారా చూడు. సరే ఇవి కూల్ ఉన్నాయి, నార్మల్ కావాలి. ఇవి కూల్ అనిపిస్తుంది, కొంచెం థ్రోట్ బాగాలేదు. కంప్లీటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ 1. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2. మా క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ at 12% per annum for the year 2022. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ 5 lakhs అంట, అండ్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ ఇట్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్. ఓపెనింగ్ కదా, ఫుల్ ఇయర్ కౌంట్ చేయాలి. అండ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 2 lakhs. మరి 2 lakhsకి ఎన్ని మంత్స్ తీసుకోవాలి? మా డేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అవైలబుల్ ఉందనుకోండి, డేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు తీసుకోవాలి. అదర్వైజ్ విల్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ యావరేజ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months. డిప్రిసియేషన్ చూసాం ఆల్రెడీ మనం, సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా. సో యావరేజ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months. అంటే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమో చెప్పండి. 5 lakhs into 12%. ఎంత పర్సెంట్ ఏమో? 12%.
So 5 lakhs into 12 percentage plus additional capital ఎంత 2 lakhs కదా. So 2 lakhs into 12 percentage into 6 by 12 total 70. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? లేదు కదా. అదే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేషన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ 2, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డ్రాయింగ్స్. Calculation of interest on drawings. Calculation of interest on drawings. టాపిక్ నెంబర్ 2, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. సో ఇది కూడా అంతే, డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ నుంచి ఈ 2 వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ 1. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ calculate interest on drawings at 12% per annum for the year 21-22. 21-22 అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. 1st April 2021 ఎండింగ్ ఆన్ 31st March 2022. ఏ రోజైతే డ్రాయింగ్స్ చేశారో అక్కడ నుంచి ఈ 2 వరకు టైం పీరియడ్కి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, పార్ట్నర్ ఏ, పార్ట్నర్ బి, పార్ట్నర్ సి అండ్ పార్ట్నర్ ఏనే. అది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ కాదు, పార్ట్నర్ డి అనుకుంటారు, అది కూడా పార్ట్నర్ ఏనే. అంటే ఇక్కడ పార్ట్నర్ ఏ 2 times విత్డ్రా చేస్తాడు. మాది అడిషనల్ క్యాపిటల్ కాదు, 2 times విత్డ్రా చేస్తాడు. డ్రాయింగ్స్ గురించి కదా. సో ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ చెప్పండి పార్ట్నర్ ఏది. 1st June 21. సో 1st June 21 నుంచి ఈ ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఎంత టైం చెప్పండి. ఎక్సెప్ట్ ఏప్రిల్ అండ్ మే, రిమైనింగ్ అంతా కౌంట్ చేసుకోవాలి కదా. సో 20,000 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 12% ఇంటూ 10/12. అండ్ దీంతో పాటు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎప్పుడమ్మా ఎక్స్ట్రా డ్రాయింగ్స్ ఆన్ 15th January 22. 15th January 22 ఎంత డ్రాయింగ్స్ ఇక్కడ అగైన్ 20,000. మా 15th January 22 అంటే టైం పీరియడ్ ఎంత చెప్పండి. 3 months, పోనీ 2 months, 2.5 months తీసుకోవాలి. ఓకేనా. యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్తో కూడా తీసుకోవచ్చు. మనం యావరేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ 2.5 months చేస్తాం. 2.5 months. సో ఇక్కడ ఏమవుతాము, 20,000 ఇంటూ 12% ఇంటూ 2.5 డివైడెడ్ బై 12. 2.5 డివైడెడ్ బై 12. సార్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ రాదు కదా అంటే ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ రాదు. ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ కావాలనుకుంటే ఏం చేయాలమ్మా, 15th January నుంచి జనవరిలో ఇంకొక 16 days ఉంటాయి, ఫిబ్రవరి 28 days, మార్చ్ 31 days. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ డేస్కి చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ డివైడెడ్ బై 365. ఓకేనా. బట్ అంత ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ అవసరం లేదు. విల్ డైరెక్ట్లీ కన్సిడర్ యాజ్ 2.5 months, 2.5 months. ఓకేనా. డౌట్ ఏమన్నా లేదు కదా. స్టార్ట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 1 ఫర్ పార్ట్నర్ ఏ. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. ఫస్ట్ 20,000 ఇంటూ 12% ఇంటూ 10/12 ప్లస్ అగైన్ 20,000 ఇంటూ 12% ఇంటూ 2.5 డివైడెడ్ బై 12. టోటల్ ఎంత? 2,500. ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ బి అండ్ సి కంప్లీట్ చేసేయండి. పార్ట్నర్ బి కష్టంగా ఉందా ఏమైనా?
లేదు కదా. పార్ట్నర్ బి క్యాలిక్యులేషన్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ 30,000. డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ చెప్పడం 31st December 21. 30,000. సో 30,000 ఇంటూ 12% ఇంటూ ఎన్ని మంత్స్ కౌంట్ చేయాలి? 31st December అంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్. సో 3/12. చెప్పండి ఎంత? 900. ఏమైనా డౌటా? నో. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ సి. పార్ట్నర్ సి చెప్పండి. అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ 40,000. డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ చెప్పడం 31st August విత్డ్రా చేస్తారంట. అక్కడ నుంచి ఎప్పటి వరకు కౌంట్ చేయాలమ్మా? 31st March. సో సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్. టోటల్ 7 months. చెప్పండి ఎంత? క్లియరా? కష్టంగా ఉందేమైనా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2. మీరు రాస్తున్నారా ఫాస్ట్గా? చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. From the following information, calculate interest on drawings at 12% per annum. Case 1. Basically 2 different problems అన్నమాట. ఓకేనా? Case 1. Partner A 5,000 at the beginning of each month. ఎవ్రీ మంత్ 5,000 విత్డ్రా చేస్తారంట. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. నాకు ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. 7,200 ఎలా వచ్చిందమ్మా? అది 60,000 ఇంటూ 12%. అంతేనా? మరి మంత్స్ ఎవ్రీ మంత్. ఇప్పుడు ఒకసారి వినండి, డిఫరెన్స్ చెప్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 1లో పార్ట్నర్ ఏ 2 times విత్డ్రా చేస్తాడు కదా, 2 times క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు లేదా? ఇక్కడ పార్ట్నర్ ఏ 5,000 12 times విత్డ్రా చేస్తాడు. మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ 600. ఒక్కొక్క దానికి 600. ఎస్, 3,900. వెరీ గుడ్. నాకు అర్థమైందా? ఎవ్రీ మంత్ బిగినింగ్ 5,000 విత్డ్రా చేశాడంట. సరే ఒకసారి వినండి, మీరు ఆన్లైన్ ఆపేసి వినండి. ఓకేనా? ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది చెప్పండి? 1st April 21 నుంచి ఎప్పుడు ఎండింగ్? 31st March 22. ఆ సెంటెన్స్ ఏం చదవండి? ఏ 5,000 ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ మంత్. ఎవ్రీ మంత్ 5,000 విత్డ్రా చేసి, అది కూడా బిగినింగ్ అంట. అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు విత్డ్రా చేస్తుంటాడు చెప్పండి? 1st April 21. అప్పుడు 5,000 విత్డ్రా చేశాడంట. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు విత్డ్రా చేస్తుంటాడమ్మా? 1st May 21, అగైన్ 5,000. నెక్స్ట్ 1st June 21. నెక్స్ట్ 1st July 21. అంతేనా? నెక్స్ట్ 1st August 21, 1st September 21, 1st October 21, 1st November 21, 1st December 21, 1st January 22, 1st February 22 and 1st March 22. ఇది పార్ట్నర్ ఏ విత్డ్రా చేసింది. అవునా?
చెప్పండి. 12% per annum కదా. ఫస్ట్ విత్డ్రా చేసిన 5,000కి ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అవుతాయి, అవునా కదా? అంటే ఇది ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 5,000 12%. మరి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మేము విత్డ్రా చేసిన దానికి ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అవుద్దా? ఓన్లీ 11 months కదా, చెప్పండి. అంటే ఇంటూ 12% ఇంటూ 11/12 హౌ మచ్? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంటూ 12% ఇంటూ 10/12 10 months వస్తుంది కదా. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ 12 months, నెక్స్ట్ 11 months, నెక్స్ట్ 10 months, నెక్స్ట్ ఏమో చెప్పండి. ఇంటూ 12% ఇంటూ 9/12 హౌ మచ్? తర్వాత ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? నెక్స్ట్ 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 అండ్ లాస్ట్. నో యాడ్ దిస్ టోటల్. $3,000 చెప్పండి. వచ్చిందా 3,900? చెప్పండి. ఎస్, బట్ అలా చేయకుండా డైరెక్ట్గా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు బై కన్సిడరింగ్ యావరేజ్ డ్రాయింగ్స్ పీరియడ్. బై కన్సిడరింగ్ యావరేజ్ డ్రాయింగ్స్ పీరియడ్. 5,000 విత్డ్రా ఇచ్చాడు కదా, ఇయర్ మొత్తానికా ఎవ్రీ మంత్కా? ఇప్పుడు నాకు ఇయర్ మొత్తానికి ఎంత విత్డ్రా ఇస్తున్నాడు చెప్పండి? 60,000. ఇయర్ మొత్తానికి ఎంత? 60,000 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 12%. మరి ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం కదా, ఫస్ట్ ఇక్కడ 12/12 కదా, ఇక్కడ 8/12, ఇక్కడ అంతేనా? సో ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్ 12 రాద్దాం. న్యూమరేటర్లో యావరేజ్ పీరియడ్ రాయాలి. యావరేజ్ పీరియడ్ ఎన్ని టైమ్స్ విత్డ్రా చేస్తాడు చెప్పండి? ఎన్ని టైమ్స్? ఫస్ట్ టైం విత్డ్రా చేసాక 12 months కదా, సెకండ్ టైం విత్డ్రా చేసిన దానికి 11 months, నెక్స్ట్ 10 months, నెక్స్ట్ 9, నెక్స్ట్ 8, నెక్స్ట్ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. టోటల్ ఎన్ని టైమ్స్ విత్డ్రా చేసినాము? 12 times కదా. ఎంత? అర్థమైందా? 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 యావరేజ్ పీరియడ్ కావాలి కదా, డివైడెడ్ బై 12 ఎంత వచ్చింది? 6.5 months. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంత? ఇలా డైరెక్ట్గా చేయాలి అంటే 2 rules ఉండాలి. రూల్ నెంబర్ 1, విత్డ్రా చేసిన ప్రతిసారి సేమ్ అమౌంట్ అవ్వాలి. విత్డ్రా చేసిన ప్రతిసారి సేమ్ అమౌంట్ ఉండాలి. రూల్ నెంబర్ 2, ఫస్ట్ విత్డ్రాకి, సెకండ్ విత్డ్రాకి, థర్డ్ విత్డ్రాకి సేమ్ టైం గ్యాప్ ఉండాలి. అప్పుడు డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు బై కన్సిడరింగ్ యావరేజ్ డ్రాయింగ్స్ పీరియడ్. బై కన్సిడరింగ్ యావరేజ్ డ్రాయింగ్స్ పీరియడ్. సరే, ఈ 60,000 ఏంటి చెప్పండి? టోటల్ డ్రాయింగ్స్. ఇదేంటి చెప్పండి? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ 12 అండ్ దిస్ 6.5 is యావరేజ్ డ్రాయింగ్స్ పీరియడ్. యావరేజ్ డ్రాయింగ్స్ పీరియడ్. ఫస్ట్ దానికి 12 months, సెకండ్ 11 months, నెక్స్ట్ 10, నెక్స్ట్ 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. 6 మర్చిపోయానా? ఓకే, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 అన్నీ కలిపి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ 12 కదా. యావరేజ్ పీరియడ్ 6.5. మా యావరేజ్ పీరియడ్ 6.5 ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ మంత్ బిగినింగ్ అయితే. అదే ఒకవేళ ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ అనుకోండి 5.5 వస్తుంది. ఎవ్రీ మంత్ మిడిల్ అయితే 6. ఇంకా ప్రతిసారి ఇలా 12 times క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దు. ఎవ్రీ మంత్ బిగినింగ్ అయితే 6.5, ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ అయితే 5.5
అండ్ ఎవ్రీ మంత్ మిడిల్ అయితే 6. సార్ ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ బిగినింగ్ అనుకోండి 12 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది 1 వరకు వస్తుంది. అదే ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ అనుకోండి 11 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది 0కి ఎండ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు డివైడ్ బై 12 చేసి విల్ గెట్ 5.5. అర్థమైందా? ఫస్ట్ దాని క్యాలిక్యులేషన్ 11 మంత్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 10, నెక్స్ట్ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. అంటే లాస్ట్ మంత్లో విత్డ్రా చేసినానికి ఇంట్రెస్టే ఉండదు, బికాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 31st March విత్డ్రా చేస్తారు. క్లియరా? ఎవ్రీ మంత్ బిగినింగ్ ఎంత? 6.5. ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ మిడిల్ సేమ్. లైక్ వైజ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ బిగినింగ్ అనుకోండి 7.5. ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఎండింగ్ అయితే అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ మిడిల్ అయితే 6. ఓకేనా? ఎవ్రీ క్వార్టర్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పాలా? ఒకదానికి చూద్దాం. 1st April 21 టు క్వార్టర్ అంటే 3 months 4 months? 3 months. క్వార్టర్ అంటే 4 బట్ 3 months. అంటే ఇయర్ని 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి, విల్ గెట్ 3 months. ఓకే కదా? క్వార్టర్లీ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు కమ్మా, 3 monthsకి ఒకసారి పెడతారు. అంటే ఇయర్లో 1/4 పోర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత పెడతారు. ఇయర్లో 1/4 పోర్షన్ అంటే 3 months కదా. సో ఏప్రిల్, మే, జూన్ అంటే ఇది ఎప్పటివరకు వస్తామా? 30th June 21 వరకు ఫస్ట్ క్వార్టర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వార్టర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాం? 1st July 21కి స్టార్ట్ అవుతుంది. జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్. సో 30th September 21. అంతేనా? చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్వార్టర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? 1st October 21 టు 31st December 21. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ 1st January 22 టు 31st March 22. ఇప్పుడు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్ అంటే ఫస్ట్ ఎక్కడ విత్డ్రా అయినట్టమ్మా? 1st April 21 కదా. సెకండ్ టైం విత్డ్రా ఎప్పుడు? 1st July 21. అంతేనా? థర్డ్ టైం విత్డ్రా ఎప్పుడు? 1st October 21. అండ్ లాస్ట్ విత్డ్రావల్ 1st January 22. ఇప్పుడు దీనికి 12 months కదా పట్టేది. అండ్ ఇక్కడ 9 months, అండ్ ఇక్కడ 6 months, అండ్ ఇక్కడ 3 months. అన్నీ టోటల్ చేయండి. చెప్పండి. 30 కదా. ఎన్ని టైమ్స్ విత్డ్రా చేస్తారు? 12 times 4 times? అర్థమైందా? ఎవ్రీ క్వార్టర్ బిగినింగ్ అవుతుంది. అది ఒకవేళ ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఎండింగ్ అనుకోండి, అప్పుడు డేట్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి? 30th June, నెక్స్ట్ 30th September, నెక్స్ట్ 31st December, నెక్స్ట్ 31st March. మరి అప్పుడు ఫస్ట్ దానికి 9 months, నెక్స్ట్ 6, నెక్స్ట్ 3, నెక్స్ట్ 0, టోటల్ 18. ఎన్ని టైమ్స్ విత్డ్రా చేస్తారమ్మా? ఎవ్రీ క్వార్టర్ మిడిల్ అనుకోండి 7.5 ప్లస్ 4.5 డివైడెడ్ బై 2. అంతే కదా. బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ డివైడెడ్ బై 2 వేస్తే మిడిల్ వస్తుంది కదా. అర్థమైందా? మంత్ బిగినింగ్ అయితే 6.5, ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ అయితే 5.5, ఎవ్రీ మంత్ మిడిల్ అయితే 6, ఎవ్రీ క్వార్టర్ బిగినింగ్ అయితే 7.5, ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఎండింగ్ అయితే 4.5, ఎవ్రీ క్వార్టర్ మిడిల్ అయితే 6. మా ఈ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే సేమ్ అమౌంట్ విత్డ్రా అవ్వాలి, సేమ్ టైం గ్యాప్ ఉండాలి, అప్పుడే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. లేదనుకోండి ప్రతి దానికి సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. డన్ చేయొచ్చు కదా. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ 2, కేస్ 1 ఫర్ పార్ట్నర్ A. For partner A, tell me total drawings. Total drawings 60,000 కదా. Into rate of interest, average period 6.5 divided by 12, how much? 3,900. Next for partner B, total drawings ఎంత? 60,000. Rate of interest 12%. Every month ending beginning? ఎండింగ్ అంటే ఎంత? 5.5. చెప్పండి ఎంత?
3,300. And for partner C, 60,000 into 12% into 6 by 12. How much? Done? ఏమన్నా డౌటా? అకౌంట్స్ కాదు, అది మ్యాథ్స్. అంతేనా? అదే. నెక్స్ట్ కేస్ 2. For partner A. Case 2 for partner A. Question ఏమి ఇచ్చారమ్మా? 10,000 at the beginning of each quarter. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ విత్డ్రా చేస్తుంటాడమ్మా? 4 times కదా. అంటే మొత్తం డ్రాయింగ్స్ ఎంత? 40,000. మొత్తం డ్రాయింగ్స్ ఎంత? 40,000. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 12%. యావరేజ్ పీరియడ్ ఎంత? 7.5 divided by 12. How much? 3,000. Next for partner B. Calculation చెప్పండి. 40,000 into 12% into చెప్పండి 4.5 divided by 12. Next for partner C. 40,000 into 12% into 6 by 12. 2,400. Clear? Any doubt? So the ఏంటమ్మా interest on capital and interest on drawings. Interest on capital and interest on drawings. ఒక ఫుల్ లెంత్ క్వశ్చన్లో ఏదో ఒక మైనర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది అంతే. Done. Next topic number 3. Note చేయండి. Profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. My interest on capital, interest on drawings ఏమైనా డౌట్ ఉందా? రెండిట్లలో ఒకటే రూల్, డేట్ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు. ఒకవేళ డేట్ లేకపోతే వీళ్ళు కన్సిడర్ 6 months. సేమ్ అమౌంట్ సేమ్ టైం ఉంది. ఎవ్రీ మంత్ బిగినింగ్ 6.5, ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ 5.5, ఎవ్రీ మంత్ మిడిల్ 6, ఎవ్రీ క్వార్టర్ బిగినింగ్ 7.5, every quarter ending 4.5, every quarter middle 6 months. Clear? Next topic number 3. Profit and loss appropriation account. Note చేయండి. Journal entries related to distribution of profit. Journal entries related to distribution of profit among partners. అంటే ఉన్న ప్రాఫిట్ని పార్ట్నర్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలనడానికి జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ మనం రాసంగా పిఎన్ల అప్రోప్రియేషన్, శాలరీ, కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, రిజర్వ్ అని వాటికి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ చూస్తాం. మా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ట్రేడింగ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది. ట్రేడింగ్లో డెబిట్ సైడ్ ఏమొస్తామా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్. ఆ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం మనం? పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్. దానికి ఎంట్రీ చెప్పండి. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. చెప్పాలి ఆన్సర్ బయటికి, అర్థమైందా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డెబిట్ సైడ్ రాస్తాం. ఎంట్రీ చెప్పండి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డెబిట్ సైడ్ రాస్తాం కదా. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్. మళ్ళీ అదే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం మనం? పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ అంటే ఎంట్రీ అండి. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్.
ఆ తర్వాత నెట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం మనం, P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్, దానికి ఎంట్రీ చెప్పండి. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్. సో మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ అని రాస్తాం కదా. అండ్ ఇక్కడ బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ తీసుకొచ్చాం మనం, ట్రేడింగ్ అకౌంట్. దీనికి ఎంట్రీ ఏంటి, ట్రేడింగ్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్. దీనికి ఎంట్రీ ఏంటి, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ టు P&L. దీనికి ఎంట్రీ ఏంటి, P&L నెట్ ప్రాఫిట్. మా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ P&L. ఏంటది, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ P&L. అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేస్తాం, దాన్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. మరి ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఉన్న రిజల్ట్ ఇంకా రాయాలి కదా. ఏమో నోట్ చేస్తాం, బై నెట్ ప్రాఫిట్ అని రాస్తాం. ఎక్కడ నోట్ చేస్తామో, P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. దీనికి ఎంట్రీ చెప్పండి, నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. ఇప్పుడు దానికి ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఏంటది, నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. ఎంట్రీ మా టోటల్ ఇక్కడ అరౌండ్ 8 or 9 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ 9 ట్రాన్సాక్షన్స్కి ట్రాన్సాక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎంట్రీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకేనా. 9 ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరినైనా అడగచ్చు, చెప్పాలి. చెప్పకపోతే బయటికి పంపించేస్తా. మళ్ళీ టైం ఇవ్వను నేను, మళ్ళీ అసలు టైం ఇవ్వను. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ తర్వాత ఒక 1 minute టైం ఇస్తా, సో దట్ మీకు కవర్ అయిపోద్ది కదా. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఎంట్రీ చెప్పండి, నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఇప్పుడు అమౌంట్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి, P&L అప్రోప్రియేషన్లోనే కదా ఉంది, చెప్పండి. ఎస్, నో. మా ప్రాఫిట్ని మనం ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, పార్ట్నర్స్. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ అంటే ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు పార్ట్నర్ ఇన్ ఎ వే ఆఫ్ శాలరీ, ఇన్ ఎ వే ఆఫ్ శాలరీ. సో సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ నోట్ చేయండి, salary payable to partners, salary payable to partners. ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి, salary payable to partners. స్టార్టింగ్లో మనం డిస్కస్ చేసాం, బిజినెస్కి మన లయబిలిటీకి క్యాపిటల్కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి నాకు. మనం రెండింటిని లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేస్తాం, బట్ లయబిలిటీ అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి. ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ పేయబుల్ టు ఓనర్ అయితే క్యాపిటల్, ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ పేయబుల్ టు అవుట్ సైడర్ అయితే లయబిలిటీ. ఇప్పుడు టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ సాలరీ పెయిడ్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్. ఎప్పుడు ఇది సాలరీ పే చేస్తే, నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ సాలరీ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్. ఇప్పుడు ఈ అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ అనేది, అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ అనేది క్యాపిటల్ లయబిలిటీయా, లయబిలిటీ. ఎందుకు, అవుట్ సైడర్కి అయితే. బట్ ఇప్పుడు మనం పే చేసేది అవుట్ సైడర్కా ఓనర్కా. మరి ఓనర్కి అయితే లయబిలిటీ అని చెప్పొచ్చా, మరి ఏం చెప్పాలి, క్యాపిటల్. సో సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అర్థమైందా, సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఎంట్రీ ఫర్ సాలరీ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్స్, salary account debit to partners capital account. నోట్ చేయండి.
సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఏమైనా డౌటా? షూర్ పక్క. ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్తో సహా చెప్పండి. నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ ఎంట్రీ. నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సాలరీ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్స్. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ నోట్ చేయండి. సాలరీ అయిపోయింది కదా. నౌ కమిషన్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సాలరీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ కమిషన్ అంతే. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. కమిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. కమిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఏమైనా డౌటా? ఫస్ట్ వన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ ఎంట్రీ. నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. సెకండ్ వన్ సాలరీ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్స్ ఎంట్రీ. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ కమిషన్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్స్. కమిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో సాలరీ అయిపోయింది, కమిషన్ అయిపోయింది. నౌ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్. నోట్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్స్. మా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అనేది బిజినెస్కి ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్. సో దట్స్ వై డెబిట్. అండ్ అది పే చేయాలి. ఎవరికి పే చేయాలి? పార్ట్నర్. ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్ షల్ బి క్రెడిటెడ్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నోట్ చేయండి. ఎవరికి ఏమాత్రం డౌట్ ఉన్నా అడగండి, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫస్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. మమ్మీ ఇది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చెప్పాలి. ఫస్ట్ వన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ ఎంట్రీ. సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ మా ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం, నెట్ ప్రాఫిట్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం, తర్వాత ఈ ఎంట్రీ చూసాం, ఈ ఎంట్రీ చూసాం, ఇది ఇవి గుర్తున్నాయి కదా ఆర్డర్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ శాలరీ, కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. నౌ మా శాలరీ అనుకోండి పార్ట్నర్కి పే చేయాలి, కమిషన్ పే చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ పే చేయాలి, బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కలెక్ట్ చేయాలి. నౌ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్. ఏంటది? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్స్. మనం పార్ట్నర్కి క్యాపిటల్ పే చేస్తాం, శాలరీ పే చేస్తాం, కమిషన్ పే చేస్తాం, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కూడా పే చేస్తాం, బట్ ఇది మాత్రం కలెక్ట్ చేస్తాం. అంటే అది పే చేసేది తీసుకుంటారా? పే చేసేది డిక్రీజ్ చేస్తాం అంతే కదా. మా ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్ ఏమో చెప్పండి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు మనం పే చేయాల్సింది డిక్రీజ్ అవుద్ది,
అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఏమవ్వాలమ్మా, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. డిక్రీజ్ అంటే డెబిట్. మా క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్ కదా, నవ్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్ అంటే ఏం చేయాలి, డెబిట్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అనేది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్కి ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా, అంతే కదా. నవ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ అండ్ అమౌంట్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్ విల్ డిక్రీజ్. నో టెల్ మీ ఎంట్రీ. సూపర్, నోట్ చేసాను. ఫస్ట్ వన్, ఎంట్రీ. మా అంశిక చెప్పాలి, ఓకేనా. సెకండ్ వన్, నెంబర్ 3, నెంబర్ 4, నెంబర్ 5, నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నార్మల్గా మనం శాలరీ పెయిడ్ ఎంట్రీ అని రాస్తాం, శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. అండ్ డెబిట్ అయిన శాలరీ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, P&L. కమిషన్ పే చేస్తే కమిషన్ టు పే క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. డెబిట్ అయిన కమిషన్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, P&L. ఎందుకంటే ఎక్స్పెన్స్ అది P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్పెన్స్ అండ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. మీరు చూసుకుని మనం ఫైనల్ అకౌంట్ చేసినప్పుడు P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ శాలరీ నోట్ చేస్తుంటాం, కమిషన్ పే చేస్తుంటే అది కూడా నోట్ చేస్తాం, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ ఉంటే అది కూడా నోట్ చేస్తుంటాం. మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ P&L అకౌంట్ అయిపోయింది కదా, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ P&L అకౌంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఓపెన్ ఉన్న లెడ్జర్ ఏంటి, P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. యాజ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్, దీస్ షెల్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. మీకు డెబిట్ శాలరీ అయింది కదా, అప్రోప్రియేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే క్రెడిట్. ఎంట్రీలో క్రెడిట్ అవుద్ది, కమిషన్ కూడా క్రెడిట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ కూడా క్రెడిట్. బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ క్రెడిట్ అవ్వదు, డెబిట్ అవ్వదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్కమ్, రైట్. సో ఎక్స్పెన్స్ అన్నిటినీ క్లోజ్ చేద్దాం బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. మా ఎక్స్పెన్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో చెప్పండి, డెబిట్ బ్యాలెన్స్, అంతే కదా. ఫస్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీలో శాలరీ డెబిట్ అయిందా చెప్పండి, థర్డ్ ఎంట్రీలో కమిషన్ డెబిట్ అయిందా, ఫోర్త్ ఎంట్రీలో ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అయింది కదా. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లోజ్ ఆల్ దీస్ లెడ్జర్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ చేయాలి. అంటే మనం ఇప్పుడు నోట్ చేసే ఎంట్రీలో 2 శాలరీ, 2 కమిషన్, 2 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. మరి డెబిట్ ఏ నోట్ చేయాలి. ఇలా నోట్ చేయడం వల్ల P&L అప్రోప్రియేషన్లో ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో అది ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా చెప్పండి. ఇమాజినేషన్కి రాకపోతే P&L అప్రోప్రియేషన్ బై నెట్ ప్రాఫిట్గా రాసేది. ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 lakhs ఉంది. ఇప్పుడు ఎంట్రీ పోస్ట్ చేద్దాం, శాలరీ ఒక 2 lakhs, కమిషన్ ఒక 1 lakh, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ ఒక 1 lakh. చెప్పండి, 2 శాలరీనా ఎక్కడ, P&L అప్రోప్రియేషన్ ఎంత 2 lakhs, 2 కమిషన్ 1 lakh, 2 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు P&L అప్రోప్రియేషన్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత, స్టార్టింగ్ ఆఫ్టర్ పోస్టింగ్ దిస్ ఎంట్రీ 6 lakh. ఇప్పుడు P&L అప్రోప్రియేషన్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, P&L అప్రోప్రియేషన్ ఈజ్ హ్యావ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, విల్ బి హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు మరి నువ్వు P&L అప్రోప్రియేషన్ డెబిట్ చేసావు కదా, అంటే ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా, డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఏమవుద్ది, డిక్రీజ్ అవుద్ది. క్లియర్, అర్థమైందా. ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇవన్నీ నార్మల్గా P&L డెబిట్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ P&L ఆల్రెడీ అయిపోయింది, మరి ఎక్కడ డెబిట్ చేయాలి, P&L అప్రోప్రియేషన్. సో నోట్ చేయండి, 6th one నాకు ట్రాన్సాక్షన్స్ సహా గుర్తుండాలి చెప్తున్నా, ఓకేనా. క్లోజ్ salary, commission and
interest on capital. Close salary, comma, commission and interest on capital. Close salary, comma, commission, interest on capital accounts by transferring to చెప్పండి అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి? P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఆల్రెడీ డెబిట్ అయినాయి కదా, మరి అది క్లోజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు క్రెడిట్ చేయాలి. మరి డెబిట్ ఏం చేయాలి? P&L అప్రోప్రియేషన్. ఎంట్రీ చెప్పండి. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాలరీ అకౌంట్ టు కమిషన్ అకౌంట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. P&L appropriation account debit to salary account to commission account and to interest on capital account. సిక్స్త్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పండి. క్లోజ్ సాలరీ, కమా, కమిషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఎంట్రీ. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాలరీ అకౌంట్ టు కమిషన్ అకౌంట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ వన్ ఎంట్రీ. Second one. Third one. Fifth one. Sixth one. Entry. Now listen, ఇక్కడ డెబిట్ అండ్ సాలరీ, ఇక్కడ డెబిట్ అండ్ కమిషన్, ఇక్కడ డెబిట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. అది క్లోజ్ అంటే ఏం చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ డెబిట్, P&L అప్రోప్రియేషన్ క్రెడిట్. నౌ క్లోజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఎంట్రీ చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. Close interest on drawings account by transferring to P&L appropriation account. Entry. మా P&L అప్రోప్రియేషన్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో చెప్పండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంట్రీ పాస్ చేసిన తర్వాత P&L అప్రోప్రియేషన్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా? ఇంక్రీజ్. ఏమైనా డౌటా? సో క్లోజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. ఫర్ దట్ ఎంట్రీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, పోస్టింగ్ ఏముందో క్రెడిట్ చేయడే కదా, బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ 50,000.
నో ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దీస్ ఎంట్రీస్, ఫస్ట్ మనకి నెట్ ప్రాఫిట్ నుంచి ఎంత వచ్చిందమ్మా 10 lakhs, శాలరీ ఎంత 2 lakhs, కమిషన్ ఎంత 1 lakh, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంత, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఎంత 50,000. ఇప్పుడు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది చెప్పండి. బ్యాలెన్స్ అంటే తెలుసు కదా, డెబిట్కి క్రెడిట్కి డిఫరెన్స్, డెబిట్కి క్రెడిట్కి డిఫరెన్స్ 6,50,000. ఎక్కువ ఏది ఉందమ్మా క్రెడిటే కదా, సో 6,50,000 రూపీస్ ఉంది. నార్మల్గా అయితే మిగిలిందంతా పార్ట్నర్స్ షేర్ చేసేసుకుంటారు అనమాట. మిగిలిందంతా పార్ట్నర్స్, ఇదంతా కూడా పార్ట్నర్స్ షేర్ చేసుకోం. బట్ అందరికీ శాలరీ రావాలని రూల్ ఏం లేదు, అందరికీ డ్రాయింగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. బికాజ్ ఎవరైతే విత్డ్రా చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటాం. అండ్ అందరికీ కమిషన్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు, అందరికీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ పే చేయాలని రూల్ కూడా ఏం లేదు. దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. నౌ ఇప్పుడు ఓవరాల్గా బిజినెస్లో లెఫ్ట్ ఓవర్ ప్రాఫిట్ ఎంత 6,50,000. ఈ 6,50,000 ఎవరికంటే ఆల్ ద పార్ట్నర్స్కి. ఎవరికి? ఆల్ ద పార్ట్నర్. బట్ బిఫోర్ దట్, if they have any agreement about to maintain a reserve, let's say example, business wants to maintain a reserve of 20%, and after distributing all the amounts as a salary, as a commission, as a interest on capital, and after collecting interest on drawings, బ్యాలెన్స్ మీద ఒక 20% రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేద్దాము అనుకున్నారు. అంటే ఈ 20% పార్ట్నర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకుండా ఒక సపరేట్ రిజర్వ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనుకున్నారు. ఏంటి? సపరేట్ రిజర్వ్ అకౌంట్. మా P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్లో ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి, P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్లో ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే అది పార్ట్నర్స్ది అని చెప్పి మీనింగ్. ఇప్పుడు P&L అప్రోప్రియేషన్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 6,50,000. నౌ బిజినెస్ డిసైడెడ్స్ టు మెయింటైన్ ఏ రిజర్వ్ 20%. ఆ 20% దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 6,50,000 మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 6,50,000 into 20% ఎంత? అంటే ఈ 1,30,000 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అవైలబుల్ ఉండొద్దు, సపరేట్గా రిజర్వ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు P&L అప్రోప్రియేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలా, డిక్రీజ్ చేయాలా? డిక్రీజ్ చేయాలంటే P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలా, క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేస్తే డిఫరెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అవునా కదా? ఎంత డిక్రీజ్ చేయాలి? 1,30,000. అండ్ దేనికోసం డిక్రీజ్ చేస్తాం మనం? రిజర్వ్. సో టు రిజర్వ్ అకౌంట్. మా రిజర్వ్ అన్న ఓనర్ ఫండే, బట్ ఓనర్ క్యాపిటల్ అన్న నేమ్తో ఉండదు. విల్ మెయింటైన్ ఏ సపరేట్ అకౌంట్ కాల్డ్ రిజర్వ్ అకౌంట్. సపరేట్ అకౌంట్ కాల్డ్ రిజర్వ్ అకౌంట్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ రిజర్వ్. ఇప్పటివరకు రిజర్వ్ లేదు, ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేట్ చేస్తున్నావు. ఇప్పటివరకు రిజర్వ్ లేదు, నవ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ రిజర్వ్. నువ్వు రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా, డిక్రీజ్ అవ్వాలా? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్కి ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నవ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ దట్ P&L అప్రోప్రియేషన్, ఇప్పుడు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలా, క్రెడిట్ చేయాలా? డెబిట్. నవ్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్ యూజింగ్ P&L అప్రోప్రియేషన్. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిజర్వ్ అకౌంట్. ఎంత నోట్ చేసాం? వన్స్ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్, నౌ స్టిల్ యూ హ్యావ్ హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్? 5,20,000. ఇప్పుడు దీనికి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? P&L అప్రోప్రియేషన్ రిజర్వే కదా, అది నోట్ చేయండి. ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్, for creation of reserve entry P&L appropriation account debit to reserve account. ఇక నేను చెప్పిన ఎగ్జామ్లో 20%, బట్ క్వశ్చన్లు అయితే వాళ్ళే ఇస్తారు ఎంత రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది. నో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్, స్టిల్ మన దగ్గర P&L అప్రోప్రియేషన్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 5,20,000. అదంతా ఎవరిదమ్మా? పార్ట్నర్స్దే కదా. అంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ అమౌంట్ టు ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ప్రాఫిటే కదా అది. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అవుదా, మైనస్ అవుదా? ప్లస్ అవ్వాలి. అంటే క్యాపిటల్ ఇంక్రీజా, డిక్రీజా? క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అంటే డెబిటా, క్రెడిటా? Now tell me, journal entry for P&L appropriation account balance transfer to partners capital. P&L appropriation account debit to partners capital. So last entry, transfer
balance in P&L appropriation account to partners capital account. Entry P&L appropriation account debit to partners capital account. ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే 2 members ఉంటారు కదా. ఎగ్జాంపుల్ 2 members ఉంటాయి. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అండ్ టు బీస్ క్యాపిటల్ ఇలా వస్తుంది. ఎక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ వచ్చినా కానీ ఎంతమందికి పే చేయాలి అన్ని క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ క్రెడిట్ ఆర్ డెబిట్ అవుతాయి. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఎంత లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. 5,20,000. ఆ 5,20,000 ఎవరిదమ్మా? పార్ట్నర్స్. సో టోటల్ ఎంత చెప్పండి? 10,50,000 చెప్పండి. సో డిఫరెన్స్ 5,20,000. ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలంటే 2 members అనుకుందాం. సో 2 ఏస్ క్యాపిటల్ అండ్ 2 బీస్ క్యాపిటల్. ఈ 5,20,000 డివైడ్ చేయాలి మనం. ఇప్పటివరకు ఎవరెవరికి ఎంత వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా క్వశ్చన్లో ఉంటుంది. బట్ ఈ 5,20,000లో పార్ట్నర్ ఏది ఎంత, పార్ట్నర్ బి ఎంత అని మనకు తెలియదు. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ విత్ ద ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ 2:1 అని చెప్పారు. 2:1. ఇప్పుడు ఎలా డివైడ్ చేయాలి చెప్పండి. 5,20,000 ఇంటూ 2/3, 5,20,000 ఇంటూ 1/3 చెప్పండి. 3,46,667. అండ్ నెక్స్ట్ 1,73,333. ఓకేనా. లేదు 1:1 అంటే 2,60,000 అండ్ 2,60,000. అంటే రేషియో ఏ ప్రపోర్షన్ ఉంటే అదే ప్రపోర్షన్ డివైడ్ చేయాలి. క్లియరా. ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. 8th one ట్రాన్సాక్షన్ చదవండి. ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్. 9th one ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ట్రాన్స్ఫర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. ట్రాన్స్ఫర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ టు డెబిట్ ఎందుకు అంటున్నారు? ట్రాన్స్ఫర్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే ఇప్పుడు చదవండి. ట్రాన్స్ఫర్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు రాదు డెబిట్ అని. ట్రాన్స్ఫర్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ టు ప్రాఫిట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎంట్రీ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో టోటల్ నేను మీకు 2 minutes టైం ఇస్తా. ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఎంట్రీ వచ్చు కదా. మేబీ మీరు మర్చిపోతే ట్రాన్సాక్షన్స్ 6, 7, 8, 9 ట్రాన్సాక్షన్స్ మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. కాస్త పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి. ఎంట్రీస్ తెలుసు కదా. ఆర్డర్ వైజ్ ఫస్ట్లో రాసిన ఆర్డర్ కదా మనం రాసింది. ఇక్కడ ఎంట్రీస్ ఈ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ అదే ఆర్డర్లో చెప్పాను నేను. నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్, నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్, శాలరీ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్, శాలరీ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, కమిషన్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్, కమిషన్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ రిసేబుల్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్, close salary, commission and interest on capital by transferring to P&L appropriation account. P&L appropriation account debit to salary account, to commission account, to interest on capital account. Close interest on drawings account by transferring to P&L appropriation account. Interest on drawings account debit to P&L appropriation account. For creation of reserve, P&L appropriation account to reserve account. Transfer P&L appropriation account balance to partners capital account.
P&L appropriation account debit to partners capital account. ఇప్పుడు మీరు రివర్స్ చేసుకోండి. మొత్తం లాస్ట్ బెంచ్ 5 బెంచెస్ ఉన్నాయి కదా, ఏదో ఒక బెంచ్ నుంచి ఎవరినో ఒకరిని పిలుస్తాను నేను. స్టేజ్ మీదకి వచ్చింది చెప్పాలి. లాస్ట్ సెకండ్ బెంచ్ కూడా అవ్వచ్చు. రెడీయా? డన్? ఓకే. రూల్ నెంబర్ 110. ఓకే, రూల్ నెంబర్ 111. ఎవరు యాబ్సెంటా? 112. చెప్తావా? చలో చెప్పం. ఓకే, నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ పెట్టి P&L అప్రోప్రియేషన్. నెక్స్ట్ వినాలి అందరు. నెక్స్ట్ 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 ఇంకొకటి. ఏ బ్యాలెన్స్?
ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎంట్రీ. వెరీ గుడ్, ఎంకరేజ్ చేయండి. అమూల్య చెప్పు. ఏమైంది? చియా ఓకే. క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్. వెరీ గుడ్, ఎంకరేజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏం పేరమ్మా నీది? రాకేషా? రాకేష్ చెప్పు. రాకేష్ స్టేజ్ మీకు వస్తావా? దా రావా? సరే చెప్పు. ఓకే. ఏం చెప్తున్నారా? చెప్పు. ఏమడగాలి? అడుగుతున్నా కదా చెప్పమని, ఇంకేం కావాలి? క్వశ్చన్స్ గుర్తుండకుండా ఆన్సర్స్ ఎలా గుర్తుంటాయి చెప్పండి నాకు. చెప్పు. నేను తప్పు చెప్పాను? క్వశ్చన్ తెలియకుండా ఆన్సర్ ఎలా తెలుస్తుంది? కరెక్టే కదా? క్వశ్చన్స్ తెలియదు అనే దాన్ని కన్నడలో ఏమంటారమ్మా? క్వశ్చన్స్ గొత్తిల్లా? క్వశ్చన్స్ గొత్తిల్లా? నేర్చుకో. ఎట్లా? కలుకో. ఏంటంటే కలుకో. క్వశ్చన్స్ కలుకో. నేర్చుకొని చెప్పు. సరే ఏదోటి. ఆన్సర్స్ గొత్తిల్లా? చెప్పు. కలుకో. సరే ఆన్సర్స్ చెప్పమ్మా. సరే ఎంట్రీస్ చెప్పు వరుసగా. క్వశ్చన్స్ వద్దు.
అకౌంట్స్ ఎంత గ్రేట్ సబ్జెక్ట్ తెలుసా? జోక్ అయిపోయినా జోక్ వేసినట్టు అవుతారు ఇలా. జోక్ ఏం చేయలేదు, అతను రాంగ్ చెప్పాడు అంతే, అంతే కదా. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్. ఓకే, ఇంకొకటి ఒక్కటి తక్కువైంది. పిఎన్ల అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ పెట్టు, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎంకరేజ్ చేయడం మా రాకేష్కి. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ 9 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 9 ఎంట్రీస్లో జస్ట్ ఇమాజిన్ పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. మనం పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఎంట్రీకి పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఇప్పుడు, డెబిట్ సైడ్ అని. క్రెడిట్ సైడ్ ఏమని పోస్ట్ చేస్తారు? సెకండ్ ఎంట్రీలో పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? థర్డ్ ఎంట్రీ, ఫోర్త్ ఎంట్రీ, ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ, సిక్స్త్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి? పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాలరీ అకౌంట్ టు కమిషన్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్, పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? టు సాలరీ టు కమిషన్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా? ఎంట్రీ ఏంటి? ఇప్పుడు పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? ఏమని పోస్ట్ చేయాలి? నెక్స్ట్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా? పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? ఏమని నోట్ చేయాలి? టు రిజర్వ్ అకౌంట్. అండ్ లాస్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా? పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? ఏమని పోస్ట్ చేయాలి? ప్రిపేర్ చేయండి ఫాస్ట్గా. అయిపోయిందా? అట్లా ఉండాలి, త్వరగా రాయండి, చూడకుండా రాయండి. ఓకేనా? అయిపోయిందా అనేది? నేర్చుకో, కలుకో కలుకో, అదేనా? కలుతుకో. ఓకే, తెలుకో అంటే అది కూడా అదేనా? తిట్టుకో అన్నట్టుంది. కలుకో తిల్కో. ఎంట్రీస్ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, వచ్చు అంటే ಗೊತ್ತು, తెలుసు అన్న ಗೊತ್ತುవే కదా. నింగే ಗೊತ್ತು అంటే నీకే తెలుసు. నీకే అన్నట్టు కదా అది. సరే, చాలా ఎక్కడికో వెళ్తుంది. ప్లీజ్. చాలు మీన్స్ సాకు, సరే మీన్స్ సరి. ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఏం ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, చేస్తున్నారంటే ఏం ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ, అన్నం తిన్నావా, ప్రాబ్లం ఆయితా, ప్రాబ్లం వచ్చిందా, ఆయితు అంటే వచ్చింది. ఓకే, కొంచెం కొంచెం నేర్చుకోండి, స్వల్ప స్వల్ప. ವೈಷ್ಣವಿ ಕನ್ನಡ ಬರಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾಯ್ತಾ, రాదా? అంతేనా?
మా P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್. సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చూసాం కదా. సో డేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తాం అండ్ డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ కానీ డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ కానీ ఇవ్వకపోతే విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ 6 months అజంప్షన్ అది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఎవ్రీ మంత్ బిగినింగ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ ఉన్నప్పుడు విల్ ఛార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ యావరేజ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 6.5 months. ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ అయితే 5.5, ఎవ్రీ మంత్ మిడిల్ అయితే 6 months, అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ బిగినింగ్ అయితే 7.5, ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఎండింగ్ అయితే 4.5, ఎవ్రీ క్వార్టర్ మిడిల్ అయితే 6. అంతేనా? నెక్స్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ రిలేటింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, నథింగ్ బట్ P&L అప్రోప్రియేషన్. దట్ ఈస్ టాపిక్ నెంబర్ 3. నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. Salary payable to partner, salaries account debit to partner's capital account. Commission payable to partner, commission account debit to partner's capital account. Interest on capital payable to partner, interest on capital account debit to partner's capital account. Interest on drawings receivable from partner, partner's capital account debit to interest on drawings account. So close salary, commission and interest on capital by transferring to P&L appropriation account. P&L appropriation account debit to salary account, to commission account, to interest on capital account. So close interest on drawings account by transferring to P&L appropriation account. Interest on drawings account debit to P&L appropriation account. And for creation of reserve entry, P&L appropriation account debit to reserve account. So balance in P&L appropriation account shall be transferred to partner's capital account. P&L appropriation account debit to partner's capital account. So if you prepare P&L appropriation account, debit side to salary, to commission, to interest on capital, to reserve, credit side by net profit, by interest on drawings. So closing balance to partner's capital. అంతేనా? మా బ్యాలెన్స్ ఇన్ P&L అప్రోప్రియేషన్ లాస్ట్కి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అయితే ఈ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు వీ షుడ్ అప్లై ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఏది అప్లై చేయాలి? ప్రాఫిట్ షేరింగ్. ఇక నోట్ చేయండి, ఇన్ ద ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో నోట్ చేయండి బ్రాకెట్లో. ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సో మనం డివైడ్ చేసేప్పుడు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నథింగ్, రైట్? సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. చూడండి, ప్రాబ్లం 1 చూడండి. A and B starts business on 1st January 2022. A and B starts business on 1st January 2022 with the capitals of 30,000 and 20,000. With capitals of 30,000 and 20,000. So according to the partnership deed, so as per their agreement, B is entitled to a salary of 500 per month. And agreement lo partner B ki 5,000 per month pay cheyalanta. Em pay cheyali? Salary. And interest is to be allowed on capitals at 6% per annum. సో యాజ్ పర్ దేర్ అగ్రిమెంట్ బి అనే పర్సన్కి 500 rupees per month శాలరీ పే చేయాలంట. మా 500 per month అంటే టోటల్ శాలరీ ఎంత చెప్పండి? 6,000. 12 into 500 కదా. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ టు బి అలౌడ్ ఆన్ క్యాపిటల్స్ ఎట్ 6% per annum. సో ఇయర్లీ 6% per annum ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. అండ్ ద రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ద పార్ట్నర్స్ ఇన్ ద రేషియో of 5:3. సో క్వశ్చన్లో 3 points ఇచ్చారు. ఒకటేమో శాలరీ ఫర్ బోత్ ఏ అండ్ బి, ఓన్లీ బి? ఓన్లీ బి. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 6% per annum పే చేయాలంట. అండ్ దెన్ ప్రాఫిట్స్ రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి 5:3 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. అండ్ డ్యూరింగ్ 2022 ద ఫర్మ్ ఎర్న్డ్ ఏ ప్రాఫిట్ దట్ ఈస్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ సాలరీ టు బి అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అమౌంట్స్ టు 25,000. సో బిజినెస్కి 25,000 నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. ఆ 25,000 నుంచి ఇంకా సాలరీ పే చేయలేదు, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కూడా పే చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఆ 25,000 మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇన్ ఏ వే ఆఫ్ సాలరీ టు బి అండ్ ఇన్ ఏ వే ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ టు బోత్ ఏ అండ్ బి
and balance profit transfer to both A and B capital. And during the year A withdraw 8,000 and B withdraw 10,000 for domestic purpose. For domestic purpose, that is drawings. My interest on drawings గురించి ఏం చెప్పారు question లో? No, just drawings by A is 8,000 and by B is 10,000. Now give journal entries relating to division of profit. అంటే P&L appropriation related entries పాస్ చేయమంటున్నారు. చేయొచ్చు కదా మనకి. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి? 25,000. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? స్టార్ట్ చేయండి. సో journal entries relating to division of profit. నోట్ చేయండి. జర్నల్ ఎంట్రీస్ relating to a division of profit. Journal entries relating to division of profit. సో మనకు టోటల్ 9 ట్రాన్సాక్షన్స్ తెలుసు కదా. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? ఎంట్రీ చెప్పండి. నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. My instead of net profit we can also write profit and loss account. నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లేస్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కూడా రాయొచ్చు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రాసామంటే కంబైన్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాము అని అర్థమైందా? ఇప్పుడు నార్మల్గా అయితే ఏం చేస్తాం చెప్పండి? P&L అకౌంట్లో 2 నెట్ ప్రాఫిట్ రాస్తాం కదా. అండ్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్లో చెప్పండి బై నెట్ ప్రాఫిట్. దీనికి ఎంట్రీ చెప్పండి. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్. దీనికి ఎంట్రీ చెప్పండి. నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. కంబైన్ ఎంట్రీ చెప్పండి. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఎలాగైనా రాయొచ్చు. ఎదర్ యూ కెన్ రైట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఎల్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ఏదైనా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు profit and loss appropriation account. Net profit account debit to profit and loss appropriation account. How much? 25,000. సో ఇప్పుడు మనం ఈ 25,000ని పార్ట్నర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ దేర్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. అదైనా నేర్చుకుంది మనం. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? శాలరీ. అయితే శాలరీ బోత్ ఏ అండ్ బియా? ఓన్లీ బియా. అండ్ బి అనే పర్సన్కి శాలరీ ఎంత? 500 పర్ మంత్. మరి ఇయర్ మొత్తానికి శాలరీ పే చేయాలి కదా. అంటే ఎంత? 6,000. నౌ ఐ నీడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ శాలరీ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్ బి. ఎంట్రీ శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఏమన్నా చేయాలి? బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకేనా? శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Salary account debit to B's capital account. Calculation 12 into 500, that is equals to 6,000. Okay. Next, A అనే పర్సన్కి ఏదైనా శాలరీ పే చేయాలి యాజ్ పర్ అగ్రిమెంట్? నో. బట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ ఇద్దరికి పే చేయాలి కదా. చెప్పండి. ఎస్. మా ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచే క్యాపిటల్ ఉంది అక్కడ. సార్ పార్ట్నర్ ఏ క్యాపిటల్ చెప్పండి ఎంత? చెప్పండి. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంత అయిపోయారమ్మా? సో 30,000 to 6% హౌ మచ్? 1,800. అండ్ పార్ట్నర్ బి క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత మొత్తం? 1,200.
సో ఏ అనే పర్సన్కి 1800 ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అండ్ బి అనే పర్సన్కి 1200 ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. మాకు కమిషన్ ఉందా క్వశ్చన్లో? నో. సో థర్డ్ ఎంట్రీ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ పేయబుల్ టు ఏ అండ్ బి. ఎంట్రీ చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అర్థమైంది కదా? ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ interest on capital account debit to A's capital account and to B's capital account. Interest on capital account debit to A's capital and to B's capital. అర్థమైంది కదా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంత డెబిట్ చెప్పండి? 3000. ఏస్ క్యాపిటల్, బీస్ క్యాపిటల్ 1200. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్? క్వశ్చన్లో డ్రాయింగ్స్ ఉంది బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా? నో. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 25,000. ఆ 25,000లో పార్ట్నర్ ఏకి శాలరీ ఎంత? 6,000. అండ్ పార్ట్నర్ బికి శాలరీ ఏమన్నా, సారీ, పార్ట్నర్ ఏకి శాలరీ ఏం లేదు, పార్ట్నర్ బికి శాలరీ 6,000 అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 3,000 ఇద్దరికి కలిపి, అవునా కదా? అండ్ నౌ దెర్ ఈస్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. నౌ శాలరీ అకౌంట్ని ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ని క్లోజ్ చేయాలి కదా? క్లోజ్ చేయాలంటే ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? P&L అప్రోప్రియేషన్. ఎంట్రీ చెప్పండి. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శాలరీ అకౌంట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నోట్ చేయండి. మా అర్థమవుతుంది అది? P&L appropriation account debit to salary account and to interest on capital account. Salary ఎంతమ్మా? 6,000. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ టోటల్ ఇప్పుడు చెప్పండి. ఆఫ్టర్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ శాలరీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, నౌ ఐ నీడ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. 16,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా అది? ఫస్ట్ P&L అప్రోప్రియేషన్ క్రెడిట్ 25,000 అయింది. నౌ అగైన్ P&L అప్రోప్రియేషన్ డెబిట్ ఎంత అయిందమ్మా? 9,000. సో డిఫరెన్స్ ఎంత? 16,000. అండ్ ఈ 16,000 ఎవరికి షేర్ చేయాలి? బోత్ ఏ అండ్ బి. ఇన్ విచ్ ప్రపోర్షన్? 5:3. ఎంట్రీ చెప్పండి. P&L appropriation account debit to A's capital account to B's capital account. Divide చేసి నోట్ చేయండి. P&L అప్రోప్రియేషన్ డెబిట్ ఎంత? 16,000. ఏస్ క్యాపిటల్కి అమౌంట్ చెప్పండి నాకు. క్యాలిక్యులేషన్ 16,000 ఇంటూ 5/8. నెక్స్ట్ బీస్ క్యాపిటల్ 16,000 ఇంటూ 3/8. సో 10,000 and 6,000. ఏమైనా డౌటా చెప్పండి? నో రైట్. సో అది ఎంట్రీస్ రిలేటెడ్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. క్లియరా? ఓకే కదా?
నెక్స్ట్ మా డ్రాయింగ్స్కి ఎంట్రీ ఏం అవసరం, బికాజ్ దట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కాదు అది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం 2 ఎంట్రీస్ ఇగ్నోర్ చేసాం యాక్చువల్లీ. వన్ ఈజ్ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్, ఇక్కడ 30,000 20,000 ఎంట్రీ రాయలేదు. ఒకవేళ ఎంట్రీ రాయాలనుకుంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ రేటెడ్. ఇక్కడ చూడమ్మా, జర్నల్ ఎంట్రీస్ రిలేటింగ్ టు డివిజన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మాత్రమే అడిగారు. ఒకవేళ పాస్ నెససరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అంటే అది కూడా రాయాలి, ఓకేనా. అండ్ ఏ విత్డ్రా 8,000 అండ్ బి విత్డ్రా 10,000. ఎంట్రీ చెప్పండి, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అంటే ఏస్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్, బీస్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. అండ్ మళ్ళీ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఎక్కడికి, క్యాపిటల్ అకౌంట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి కదా, చెప్పండి. ఎస్, మైనస్ చేయాలా లేదా? సరే ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్లో అదర్ ఎంట్రీస్ కూడా నోట్ చేద్దాం. అదర్ ఎంట్రీస్ మనం అడిగింది ఇక్కడి వరకే, బట్ అదర్ ఎంట్రీస్ కూడా పాస్ చేద్దాం. అదర్ ఎంట్రీస్, పార్ట్నర్ ఏ అండ్ పార్ట్నర్ బి క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చారు కదా, ఎంత తీసుకొచ్చాము? పార్ట్నర్ ఏ ఎంత తీసుకొచ్చాము? 30,000. పార్ట్నర్ బి 20,000. యూజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్ యూజ్ చేద్దాం. మనం ఏం యూజ్ చేద్దాం? బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అక్కడ క్యాష్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఓకేనా. సో ఏస్ క్యాపిటల్ ఎంత? 30,000. బీస్ క్యాపిటల్, టోటల్ క్యాపిటల్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ 50,000 పార్ట్నర్ ఏ విత్డ్రాన్ ఎంత? 8,000. పార్ట్నర్ బి విత్డ్రాన్ 10,000. సో ఎంట్రీ ఫర్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇక డ్రాయింగ్స్ ఇద్దరు తీసుకున్నారు కదా. సో క్యాలిక్యులేషన్ అకౌంటింగ్, ఏస్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ how much? 8,000. Next, B's drawings account debit 10,000 to bank account. How much? 18,000. and 8,000. And now డెబిట్లో ఉన్న డ్రాయింగ్స్ని మనం ఏం చేస్తాం? ఇయర్ అండ్ క్యాపిటల్ నుంచి మైనస్ చేస్తామా లేదా? మరి క్యాపిటల్లో మైనస్ చేసాము అంటే క్యాపిటల్ డిక్రీస్ అని అంటే కదా. క్యాపిటల్ డిక్రీస్ అవ్వాలంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏస్ క్యాపిటల్ ఎంత డిక్రీస్ అవ్వాలి? 8,000. బీస్ క్యాపిటల్ ఎంత డిక్రీస్ అవ్వాలి? 10,000. సో జర్నల్ ఎంట్రీ చూడండి, ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 8,000 to ఏస్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. క్లియరా? అంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం డ్రాయింగ్స్ని, సో దట్ క్యాపిటల్ విల్ డిక్రీస్. నెక్స్ట్ అలాగే మరి బీస్ డ్రాయింగ్స్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ చెప్పండి, బీస్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బీస్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? అర్థమైందా? అర్థమైందా? మన డౌట్ ఉందా చెప్పండి. క్యాపిటల్ ఏమవ్వాలి? మా ప్లస్ అవ్వాలా మైనస్ అవ్వాలి? డ్రాయింగ్స్ వల్ల మైనస్. క్యాపిటల్ మైనస్ అవ్వాలంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వాలి. క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఏమవ్వాలి? డెబిట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా బికాస్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏజ్ డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ అయింది కదా, ఎంత? 8,000. ఇక్కడ ఏజ్ డ్రాయింగ్స్ ఏమైందమ్మా? క్రెడిట్ అయింది. సో అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమిటో చెప్పండి, ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ బీస్ డ్రాయింగ్స్ క్యాన్సల్, బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఓవరాల్గా క్యాపిటల్ ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీస్ అవుతుంది. ఓవరాల్ క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది? డిక్రీస్ అవుతుంది. ఇవేంటి? అదర్ ఎంట్రీస్. ఇవి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ క్వశ్చన్కి, బికాస్ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటో ఓన్లీ ఎంట్రీస్ రిలేటెడ్ టు డివిజన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, అంటే P&L అప్రోప్రియేషన్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ మాత్రమే అడిగినట్టు. ఓకేనా? సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 2.
సేమ్ క్వశ్చన్. ప్రిపేర్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఆల్రెడీ మనం ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తాం కదా, చేసామా లేదా? P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయండి. మా సేమ్ అదే క్వశ్చన్. A and B starts business on 1st January 2022 with a capital of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is allowed on opening capital at 6% per annum. Remaining profits are to be distributed among the partners in the ratio of 5:3. And during 2022, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000. During the year, A withdraw 8,000 and B withdraw 10,000 for domestic purpose. 1% కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు క్వశ్చన్, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. బట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు జస్ట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తే చాలు. స్టార్ట్ చేయడం, కంప్లీట్ చేసేది మీరు అకౌంట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ profit and loss appropriation account. First, by net profit, how much? 25,000. And to salary, ఎవరికి పే చేయమా salary? బిఏ కదా, సో టు salary బ్రాకెట్లో బి అని నోట్ చేయండి. ఎంత? 6,000. నెక్స్ట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. మా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్లో ఏ అనే పర్సన్కి ఎంత పే చేయాలమ్మా? అండ్ ఫర్ బి, సో టోటల్ అంతేనా? అండ్ లాస్ట్ difference 16,000 కదా, and this 16,000 should be shared among the partners in the ratio of 5:3. So 2 capital accounts of A and of B, 10,000 and 6,000. అర్థమైందా పోస్టింగ్? అక్కడ పార్ట్నర్ ఏ అండ్ బి సపరేట్గా క్యాలిక్యులేషన్ చూపించాం అంతే. క్లియర్? సో ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిన టాపిక్ ఏంటి మన? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. సెకండ్ వన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. థర్డ్ వన్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ద టాపిక్ నెంబర్ 4, మెథడ్స్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. హెడింగ్ నోట్ చేయండి. కంప్లీట్ అయిందా ఇది? Thank you, sir. Topic number 4, methods of maintaining capital accounts. Methods of maintaining capital accounts. నార్మల్ సోల్ ప్రొపరేటర్ బిజినెస్ అనుకోండి, వినండి. సోల్ ప్రొపరేటర్ బిజినెస్ అయితే జస్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది. బట్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఓనర్స్ ఎంతమంది ఉంటే అన్ని క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. బట్ యాక్చువల్గా క్యాపిటల్ అకౌంట్ మెయింటెనెన్స్ అనేది 2 మెథడ్స్ చేయొచ్చమ్మా. ఎన్ని మెథడ్స్? 2 మెథడ్స్. మెథడ్ నెంబర్ 1 ఈజ్
ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. Method number 1 is fixed capital method and method number 2 is fluctuating capital method. Method number 1 is fixed capital method and method number 2 is fluctuating capital method. Method number 1 and Samprit Chapale. Method 1 fixed capital method. Method number 2 fluctuating capital method. So if entity is following fixed capital method, each partner ki 2 ledger accounts maintain cheyali. Each partner ki 2 ledgers. Ippudu oka mana discussion lo oka partner ki okate account. Example partner A unnadu, so A is capital account ante. Partner B unte B is capital account. But if entity is following fixed capital method, we need to maintain 2 ledger accounts for each partner. We need to maintain 2 ledger accounts for each partner. So one account name is capital account and the other account name is current account. For example, partner A unnadu, so A's capital account and separate ga untadi, A's current account and separate ga untadi. Partner B unnadu, then B's capital account untadi, B's current account untadi. పార్ట్నర్ మాది లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ అంతే. పార్ట్నర్ సి ఉన్నాడు, సిస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంటుంది, సిస్ కరెంట్ అకౌంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా? ఏమైనా డౌటా? ఒక్కొక్క పార్ట్నర్కి 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అదే ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అనుకోండి, ఓన్లీ 1 లెడ్జర్ అండ్ దట్ లెడ్జర్ నేమ్ ఇస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని. ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అదే. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అయితే ఫర్ ఈచ్ పార్ట్నర్ వీ షుడ్ మెయింటైన్ 2 లెడ్జర్స్. లెడ్జర్ 1 క్యాపిటల్ అకౌంట్, లెడ్జర్ 2 కరెంట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ అనేది ఎప్పుడు ఏ అకౌంట్ యూస్ చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. మాది ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అనుకోండి, పార్ట్నర్ ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతిసారి అదే అకౌంట్ యూస్ చేస్తాం. పార్ట్నర్ ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతిసారి సేమ్ అకౌంట్ యూస్ చేస్తాం. సో అండర్ దిస్ మెథడ్ every transaction in between firm and partner should be recorded. అంటే ఫర్మ్కి పార్ట్నర్కి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా వీళ్ళు ఎఫెక్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు పార్ట్నర్ ఏ ఉన్నాడు, పార్ట్నర్ ఏకి శాలరీ పే చేయాలి, క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఏ యూస్ చేస్తాం. పార్ట్నర్ ఏకి కమిషన్ పే చేయాలి, విల్ యూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఏ. పార్ట్నర్ ఏకి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ పే చేయాలి, విల్ యూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఏ. ఎందుకంటే ఉన్నది ఒకటే లెడ్జర్, అంటే ఏ అనే పర్సన్ రిప్రజెంట్ చేసేది ఒకటే లెడ్జర్, దట్ ఈస్ ఏస్ క్యాపిటల్. బి అనే పర్సన్ రిప్రజెంట్ చేసేది ఒకటే లెడ్జర్, దట్ ఈస్ బీస్ క్యాపిటల్. అండ్ ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ చూసారా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయింది కదా. సో అదే ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అంటారు దాన్ని. ఏమనాలి? ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. బట్ అదే ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అనుకోండి, ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు ఏ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి అండ్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి, ఎప్పుడు కరెంట్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలో సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో క్యాపిటల్ అకౌంట్ నోట్ చేయండి. First one, initial capital. Second one, additional capital. First one ఏంటమ్మా? ఇనీషియల్ క్యాపిటల్. సెకండ్ వన్ అడిషనల్. ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, బిజినెస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏదైతే క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చామో అది అక్కడ నోట్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, A and B starts business with 30,000 and 20,000. అప్పుడు మనం ఎంట్రీ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు ఏస్ క్యాపిటల్, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు బీస్ క్యాపిటల్ అని రాయాలి ఇనీషియల్ క్యాపిటల్కి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఏ బ్రాట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్, అప్పుడు కూడా ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయాలి? క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు ఏస్ క్యాపిటల్, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు బీస్ క్యాపిటల్. అంటే కరెంట్ అకౌంట్ యూస్ చేయొద్దు అక్కడ. అండ్ ఎక్సెప్ట్ దీస్ టూ రిమైనింగ్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వద్దు, కరెంట్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ శాలరీ పేయబుల్ టు ఏ.
సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఈ ఎంట్రీ ఎప్పుడంటే ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అయితే. అదే ఒకవేళ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమవుతుందంటే సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ కరెంట్ అకౌంట్ అవుతుంది. జస్ట్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, సాలరీ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్ ఏమన్నా రాసాం, సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. బట్ ఇప్పుడు సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కాదు, పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. ఎప్పుడు వెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. ఇక్కడ కమిషన్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్ ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం మనం, కమిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. బట్ ఒకవేళ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అనుకోండి, కమిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. మైట్ జస్ట్ డిసైడింగ్ విచ్ అకౌంట్ టు బి యూజ్డ్ అంతే. అంటే ప్రతిసారి క్యాపిటల్ అకౌంట్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, కొత్త లెజర్ యూజ్ చేయాలి. ఏంటా లెజర్, కరెంట్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్ ఎంట్రీ, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. మరి ఎంట్రీస్ అన్ని కూడా ఏ మెథడ్ అంటే ఫ్లక్చువేటింగ్ మెథడ్. ఒకవేళ ఇవే ఎంట్రీస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అనుకోండి, ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ కరెంట్, ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ కరెంట్, ఇక్కడ కూడా పార్ట్నర్స్ కరెంట్, ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ కరెంట్, అండ్ హియర్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్. అంటే వేర్ ఎవర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ యూజ్, దట్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ ద న్యూ అకౌంట్. దట్ న్యూ అకౌంట్ నేమ్ ఈస్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ కూడా క్యాపిటల్ లానే యాక్ట్ చేస్తుంది. మరి ఎందుకు సార్ సపరేట్ లెడ్జర్ అంటే, ఎవ్రీ టైం క్యాపిటల్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు మనం. మీరు చూడండి, సాలరీ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్ ఎంట్రీ చెప్పండి, సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. పార్ట్నర్ క్యాష్ తీసుకొచ్చాడా, జనరల్ పార్ట్నర్ క్యాష్ తీసుకొచ్చి క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మరి పార్ట్నర్ క్యాష్ తీసుకొచ్చాడా, తీసుకురాలేదు, కానీ అయినా కానీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం మనం. రీజన్ ఏంటంటే బిజినెస్ పార్ట్నర్కి పే చేయాలి, అది ఇంకా పే చేయలేదు, అందుకే పార్ట్నరే బిజినెస్కి ఇచ్చినట్టు ప్రెజంప్షన్. అంతే కదా, నాకు అమౌంట్ ఇవ్వాలి, నువ్వు నాకు ఇవ్వట్లేదు, అండ్ నేను బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎలా నోట్ చేస్తామో, నా క్యాపిటల్ అక్కడ ఇంక్రీజ్ అయిందని నోట్ చేస్తాను అంతే. క్యాపిటల్ అక్కడ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు. సో సాలరీ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్, సాలరీ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడు అది ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ అయితే. అదే ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అయితే సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. జస్ట్ అక్కడ నేమ్ని రీప్లేస్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా, టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ డ్రాయింగ్స్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అండ్ ఈ డ్రాయింగ్స్ని ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కే కదా. డ్రాయింగ్స్ మళ్ళీ క్యాపిటల్ నుంచి మైనస్ చేయాలా లేదా చెప్పండి. మరి డ్రాయింగ్స్ని క్యాపిటల్ మైనస్ చేయాలంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వాలా, క్రెడిట్ అవ్వాలా, డెబిట్. సో క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. అయితే పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్లో డ్రాయింగ్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. డ్రాయింగ్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, 2 టైప్స్. వన్ ఈజ్ జాగ్రత్తనండి, పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెంపరరీ డ్రాయింగ్స్. వన్ ఈజ్ పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెంపరరీ డ్రాయింగ్. మా పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, బిజినెస్లో నేను బిజినెస్ కోసం 10 lakhs తీసుకొచ్చాను, ఓకేనా, బిజినెస్ కోసం ఒక 10 lakhs తీసుకొచ్చాను. లేటర్ ఒక 6 months తర్వాత నాకు అనిపించింది నా అమౌంట్ 10 lakhs కాదు, నేను 9 lakhs ఉంచుతాను, నా 1 lakh నేను ఎక్స్ట్రా ఇచ్చింది ఏదైతే ఉందో తీసేసుకుంటా అని చెప్పాను. అండ్ ఐ విత్డ్రాన్ 1 lakh. నేను మళ్ళీ బిజినెస్కి తీసుకురాను 1 lakh, పర్మనెంట్గా విత్డ్రా చేశాను. పర్మనెంట్గా విత్డ్రా అంటే నా క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి పర్మనెంట్గా. బట్ అలా కాదు, నేను బిజినెస్ కోసం 10 lakhs తీసుకొచ్చా, నాకు ఒక 6 months తర్వాత ఒక అర్జెంట్ వర్క్ వచ్చింది అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిక్విడ్ క్యాష్. సో అందుకోసం బిజినెస్ నుంచి 1 lakh తీసుకున్నా, నేను మళ్ళీ బిజినెస్కి పే చేస్తా 1 lakh. దెన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ కాల్డ్ టెంపరరీ డ్రాయింగ్స్. ఏమనాలి వాటిని, టెంపరరీ డ్రాయింగ్. ఇనీషియల్గా అందరం 10 lakhs 10 lakhs 10 lakhs 3 members ఉన్నారు, 10 lakhs తీసుకొచ్చారు. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ 3 members ఫస్ట్ పర్సన్ డిసైడెడ్ దట్ నా అమౌంట్ 10 lakhs నేను 6 lakhs ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను, బట్ ఆల్రెడీ నేను 10 lakhs ఇచ్చాను కదా, సో ఎక్స్ట్రా 3 lakhs ఇప్పుడు నేను తీసేసుకుంటా. ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ బిజినెస్కి రివర్స్ పే చేయము. దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ కాల్డ్ పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్. ఏదైతే రివర్స్ పే చేసాడో పార్ట్నర్, దాన్ని ఏమనాలి, టెంపరరీ డ్రాయింగ్స్. అర్థమవుతుందా? పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్కి టెంపరరీ డ్రాయింగ్స్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. విత్డ్రా చేసినామో మళ్ళీ రివర్స్ ఇస్తున్నాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరరీ డ్రాయింగ్. విత్డ్రా చేసిన అమౌంట్ పర్మనెంట్గా తన దగ్గర ఉంటుంది, ఇంకా మళ్ళీ బిజినెస్కి రివర్స్ ఇవ్వడు, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ టు బి చార్జ్డ్ ఆన్ టెంపరరీ డ్రాయింగ్స్. టెంపరరీ డ్రాయింగ్స్ అంటే రివర్స్ పే చేయాలని ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం. అదే పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్ అని మళ్ళీ రివర్స్ పే చేయవు కదా. ఇప్పుడు ఎవరికైనా లోన్ ఇచ్చాం మనం, వాళ్ళు రివర్స్ పే చేయాలి, ఎంత డిలే చేస్తే అంత ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తాం మనం, అవునా కదా. అమౌంట్ నువ్వు పర్మనెంట్గా వాళ్ళకి ఇచ్చేసావు, నువ్వు మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటావు ఏమైనా, నో. సో ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ టు బి చార్జ్డ్ ఆన్
పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్ టెంపరీ డ్రాయింగ్స్? టెంపరీ డ్రాయింగ్స్కి పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. విత్డ్రా చేసాము మళ్ళీ రివర్స్ పే చేయాలనుకోండి, దాన్ని ఏమనాలి? టెంపరీ డ్రాయింగ్. వన్స్ విత్డ్రా ఇస్తుంది మళ్ళీ రివర్స్ పే చేసే ఆప్షనే ఉండదు, రివర్స్ పే చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, దాన్ని ఏమనాలి? పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్. నోట్స్లో ఎక్కడైనా రాసుకోండి సైడ్కి పైన, టెంపరీ డ్రాయింగ్స్కి పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్ అంటే ఏంటి మీకు నచ్చినట్టు రాసుకోండి, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏం అవసరం లేదు, పైన స్పేస్ ఉంటుంది కదా. టెంపరీ డ్రాయింగ్స్ అంటే ఏంటి, పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్ అని రాయండి. మళ్ళీ తర్వాత నేను చెప్పలేదు అంటారు మీరు. మీకు అర్థమయ్యేటట్టు రాసుకున్నాము, మళ్ళీ మీరు రాసింది వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ నాకు ఇది అర్థం కాలేని అడగకూడదు. మీకు ఎలా కావాలంటే అలాగే రాసుకోండి. వన్స్ విత్డ్రా చేసిన తర్వాత రీపేమెంట్ చేయరు అనుకుంటే దాన్ని ఏమనాలి? పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్. వన్స్ విత్డ్రా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రీపే చేయాలి అంటే దాన్ని ఏమనాలి? టెంపరీ డ్రాయింగ్స్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డ్రాయింగ్స్ అనేది ఎప్పుడు దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? టెంపరీ డ్రాయింగ్స్. సార్ అయితే మరి క్వశ్చన్లో డ్రాయింగ్స్ అని ఇచ్చారు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ డ్రాయింగా టెంపరీ డ్రాయింగ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సార్. మరి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ ఎ టెంపరీ డ్రాయింగ్స్. సో అన్లెస్ స్పెసిఫైడ్ డ్రాయింగ్స్ ఇస్ ఎ టెంపరీ డ్రాయింగ్స్. అన్లెస్ స్పెసిఫై చేయకపోయినంత వరకు డ్రాయింగ్స్ అనేసి అది టెంపరీ డ్రాయింగ్స్లోనే ప్రెజంప్షన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, క్లియర్? మా ఇక్కడ చూడండి, ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? క్యాపిటల్ అకౌంట్. అడిషనల్ క్యాపిటల్ పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్ కూడా క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్. పర్మనెంట్ స్పెల్లింగ్ ఎం, అంతేనా? పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్. Except these three, remaining all transactions should be recorded in current account. Initial capital account యూస్ చేయాలి, అడిషనల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కూడా క్యాపిటల్ అకౌంటే యూస్ చేయాలి, పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్ అప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ త్రీ, రిమైనింగ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫర్మ్ అండ్ ద పార్ట్నర్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ యూజింగ్ కరెంట్ అకౌంట్. కరెంట్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. అర్థమైందా మీకు? ఏమైనా డౌటా? నోట్ చేయండి. ఆల్ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ in between firm and partner should be recorded. All other transaction examples చెప్పండి. salary, commission, next interest on capital, నెక్స్ట్ చెప్పండి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, నెక్స్ట్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, అంతేనా? P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ టెంపరరీ డ్రాయింగ్స్. సో ఇప్పటి నుంచి ప్రతిసారి శాలరీ పేబుల్ టు పార్ట్నర్ అన్న వెంటనే మీరు ఎంట్రీ చెప్పకూడదు. సార్ అది ఫిక్స్డ్ క్యాపిటలా, ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్, యూస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, యూజ్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. సార్ క్వశ్చన్ జస్ట్ రికార్డ్ ఎంట్రీస్ అన్నారు సార్, అది ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడా ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడా చెప్పలేదు. ఇందా మన క్వశ్చన్లో చెప్పారా? ఫార్ములా 1లో అది ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, ఇది ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ ఏమైనా చెప్పారా? ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రజ్యూమ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రెజ్యూమ్డ్ దట్ ఎంటిటీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ salary payable to partner under fixed capital method.
salary account debit to partner's current account. Capital కాదు, partner's current account. Interest on capital payable to partner. Interest on capital account debit to partner's current account. Commission payable to partner. Commission account debit to partner's current account. P&L appropriation balance shall be closed by transfer into partner's capital or partner's current? Partner's current account. Entry చెప్పండి. P&L appropriation account debit to partner's current account. Capital account వచ్చేది ఓన్లీ 3 ways, 3 కేసెస్లో. ఫస్ట్ వన్ ఇనీషియల్ క్యాపిటల్, అంటే ఫస్ట్ టైం క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చినప్పుడు. నెంబర్ 2 డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎక్స్ట్రా క్యాపిటల్ తీసుకొస్తా అప్పుడు. నెంబర్ 3 డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఇఫ్ హీ విత్డ్రా పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్, అంటే మళ్ళీ ఇంకా రీపే చేయడు అనుకున్న డ్రాయింగ్స్ని అక్కడ ఎఫెక్ట్ తీసుకోవాలి. రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ యూస్ కరెంట్ అకౌంట్. క్లియరా? అర్థమైంది కదా? అదే టాపిక్ నెంబర్ 4. ఇప్పుడు దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. మా డ్రాయింగ్స్ ఏం చెప్పకపోతే పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్స్, టెంపరీ డ్రాయింగ్స్? టెంపరీ డ్రాయింగ్స్. మెథడ్స్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఏం చెప్పకపోతే ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 చదవండి క్వశ్చన్. ఎవరితో చదువుకోండి, బయటికి అవసరం లేదు. సేమా? రిక్వైర్డ్ అండ్ చూడండి, ప్రిపేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఏ అండ్ పార్ట్నర్ బి. క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సరే, ఇక్కడ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడా, ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడా? సో మీరు కంప్లీట్ చేసేస్తారు కదా. ఇక్కడ నోట్ చేయండి, నోట్ పాయింట్ 1. Unless specified, assume entity follows fluctuating capital method. Unless specified, assume entity follows ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. అంటే ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేస్తేనే ఫాలో అయినట్టు. అదర్వైజ్ విల్ ఆల్వేస్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, అవునా కదా? ఇక్కడ చూడండి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంతమంది పార్ట్నర్స్ ఉంటే అన్ని అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా. సో కామన్గా ఒకటే లెడ్జర్లో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ యూస్ చేస్తాం. ఇట్స్ ఏం లైక్ 2 column క్యాష్ బుక్, 3 column క్యాష్ బుక్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది. ఎదర్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ సపరేట్లీ క్యాష్ అండ్ సపరేట్లీ బ్యాంక్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కంబైన్ బోత్ ద లెడ్జర్స్ ఇన్ వన్ సింగిల్ అకౌంట్ విత్ 2 different columns. సో ఇక్కడ 2 members పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు కదా. సో ఒకటే లెడ్జర్లో 2 columns, కాలమ్ ఫర్ ఏ అండ్ కాలమ్ ఫర్ బి. క్లియరా? స్టార్ట్ చేయండి. Partners capital account, particulars, partner names, partner A and partner B. Partner A and partner B. So start చేయండి. ఫస్ట్ వన్
చదవండి క్వశ్చన్. A and B starts business on 1st January 22 with a capital of 30,000 and 20,000. మా ఏ ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కదా ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాల్సింది. బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్ ఎంట్రీ, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఏస్ క్యాపిటల్ ఎంత? 30,000. బీస్ క్యాపిటల్ 20,000. సో నోట్ చేయండి బై క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, or else you can write by cash, or else you can write by bank. ఏదైనా రైట్స్ ప్రాబ్లం లేదు. ఎంత? 30,000 and 20,000. నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ క్యాపిటల్ నోట్ చేసాం. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 25,000. దానికి ఎంట్రీ ఏంటి? నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఇక్కడ? నో. నెక్స్ట్ ఏంటి? సాలరీ పేయబుల్ టు బి ఎంట్రీ, సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి కదా. కాలం ఏనా కాలం బీనా? కాలం బి. సో బై సాలరీ అకౌంట్ ఎంత? 6,000. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్స్ ఎంట్రీ, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? చెప్పండి. క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. చెప్పండి. 1,800 అండ్ ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, ఎనీ కమిషన్? నో. మా P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ చేయాలి కదా. బట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు ఏ అండ్ బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంట్రీ, P&L appropriation account debit to A's capital account to B's capital account. How much? 10,000 and 6,000. Next, ఇంకా కరెంట్ ఇయర్ బిజినెస్కి పార్ట్నర్స్ మధ్య ట్రాన్సాక్షన్స్. డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. మా డ్రాయింగ్స్ వల్ల క్యాపిటల్ ప్లస్ అవుదా మైనస్ అవుదా? క్యాపిటల్ మైనస్ అంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. సో టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ ఫర్ డ్రాయింగ్స్. నార్మల్ పోస్టింగ్ అక్కడ 2 డ్రాయింగ్స్ అని రాస్తాం మనం. 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయి కదా, డ్రాయింగ్స్ టు క్యాష్ అండ్ దెన్ క్యాపిటల్ టు డ్రాయింగ్స్. కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ రాస్తున్నాం మనం. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. మళ్ళీ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంట్రీ, క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. ఇప్పుడు నాకు కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ చెప్పండి. క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, బికాస్ డ్రాయింగ్స్ ఇస్ ఎ టెంపరరీ లెజర్ అమ్మ. డ్రాయింగ్స్ ఇస్ ఎ టెంపరరీ లెజర్. సో జస్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ రాసి బ్రాకెట్లో డ్రాయింగ్స్ అని రాయండి. ఓకేనా? అండ్ ద డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ బి. ఎనీ అదర్ పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్? అంతే కదా, బ్యాలెన్స్ చేసండి ఇంకా. అంతేనా? డిఫరెన్స్ టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్, దట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. చెప్పండి. పార్ట్నర్ ఏ డిఫరెన్స్ ఎంత? 33,800. అండ్ పార్ట్నర్ బి
మరి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే టాపిక్ అంతా వెరీ బేసిక్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్. ఇవన్నీ గుర్తుండాలి, అప్పుడే ఫుల్ లెంత్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతాం మనం. డన్? ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. చదవండి మా ప్రాబ్లం 4 చదవండి. Ram and Rahim starts business with a capital of 50,000 and 30,000. మా ప్రాబ్లం 3 అయిపోయిందా? Now see problem 4. Ram and Rahim starts business with a capital of rupees 50,000 and 30,000. That is on 1st January 2022. So year beginning. Rahim is entitled to a salary of rupees 400 per month. So every month 400 rupees Rahim ki salary anta. Total yearly salary anta 4,800. Andena interest is allowed on capitals and is charged on drawings at 6% per annum. So yearly interest on capital 6% anta, and even interest on drawings is also 6%. Now profits are to be distributed equally after the above noted adjustments. So their profit sharing ratio is 1:1. Equal ratio. 2 members not 1:1. Other 3 members unte 1:1:1. During the year, Ram withdraw 8,000 and Rahim withdraw 10,000. During the year, Ram withdraw 8,000 and Rahim withdraw 10,000. The profit for the year before allowing for the terms of the partnership deed came to 30,000. So this is a net profit before all adjustments. And the net profit transfer to P&L appropriation 30,000. ఈ 30,000 నుంచే salary pay చేస్తాం. And among this 30,000, interest on capital and interest on drawing should be added to this 30,000. Andena assuming the capitals to be fixed, and we have to maintain fixed capital methods. Prepare profit and loss appropriation account and capital and current account relating to partners. So P&L appropriation account prepare cheyali, partners capital account prepare cheyali, partners current account prepare. 3 ledgers ఒకేసారి ఓపెన్ చేయండి అండ్ ప్రాసెస్ ఆర్డర్ స్టార్ట్ చేసాం కానీ లాస్ట్ వరకు సైమల్టేనియస్గా పోస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకేనా? ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? P&L appropriation account, partners capital account and partners current account. Problem number 4. By the fixed capital method, fluctuating capital method. In case of fixed capital method, for each partner number of ledgers, 2 ledgers. One is capital account, other one is current account. And capital account lo note చేయాల్సిన transactions అని చెప్పండి. Initial capital, additional capital and capital drawings. Initial capital, additional capital and capital drawings. మన డ్రాయింగ్స్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు, బట్ అది పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్సా టెంపరీ డ్రాయింగ్సా ఏం చెప్పలేదు. అప్పుడు అజంప్షన్ ఏంటి? టెంపరీ డ్రాయింగ్. మరి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టెంపరీ డ్రాయింగ్, దాట్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ క్యాపిటల్ అకౌంటా కరెంట్ అకౌంటా? కరెంట్ అకౌంట్. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా? సో ఫస్ట్ లెడ్జర్ నేమ్ ఇస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. Second ledger name is partners capital account. Third ledger name is partners current account.
Profit and loss appropriation account, partners capital account and partners current account. Particulars: partner Ram and Rahim. So చూడమ్మా, first Ram and Rahim starts business with capital of rupees 50,000 and 30,000. Entry: cash or bank account debit to Ram capital account to Rahim account. Capital ఆ current? Capital, initial capital కదా. So effect ledger capital account only. Ram ఎంత? Rahim? Next, Rahim is entitled to a salary of rupees 400 per month. Sir, before making all these adjustments, మన నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలిగా పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్కి. ఎంత నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది చెప్పండి? 30,000. నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్. ఎంట్రీ: నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. సో పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ క్రెడిట్ సైడ్, by net profit. How much? 30,000. By net profit 30,000. Now, salary payable to Rahim. ఎంత? 400 per month. అంటే ఎంత టోటల్? 4,800. ఎంట్రీ చెప్పండి. salary payable to Rahim. Salary account debit to Rahim current account. Rahim current account. So 2 salary by salary? For Rama, for Rahim? ఎంతమ్మా? Clear? Next, interest on capital payable to partner. ఎంత percentage అంట? 6%. Now tell me journal entry for interest on capital payable to Ram and Rahim. Interest on capital account debit to Ram current account to Rahim current account. అంతేనా? To interest on capital by interest on capital. Capital account లోనా current account లోనా? So by ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. పర్సెంటేజ్ ఎంతమ్మా? రామ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 50,000. 50,000 into 6%. రహీమ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? 30,000. 30,000 into 6%. ఏమైనా డౌటా? సో శాలరీ అయిపోయింది, కమిషన్ లేదు, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది. నౌ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్
Tell me journal entry for interest on drawings receivable from partner. ఈ క్వశ్చన్లో ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్లో ఎంట్రీ ఏంటి? పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్, అంతేనా? సో పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ 2. ఎంత పర్సెంట్ ఏమో? 6%. చెప్పండి. రామ్ డ్రాయింగ్స్ ఎంత? 8,000. క్వశ్చన్ చూడండి. డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ రామ్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ రామ్ 8,000 and drawings of Rahim is 10,000. అప్పుడు 8,000 6% per annum అంటే ఎంత? 480. And drawings of Rahim 10,000, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ 600. ఏమైనా డౌటా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 8,000 to 6%, 10,000 to 6%. ఫుల్ ఇయర్ కన్సిడర్ చేస్తారా? డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ ఇచ్చారా? డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ ఇచ్చారా? మరి అప్పుడు 1st January. ఓకే, బిజినెస్ 1st January 2022కి స్టార్ట్ అయింది. డ్రాయింగ్స్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? డేట్ ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు కదా. మా ఇక్కడ మనం రాసిన 480 and 600 కరెక్ట్ రావాలి అంటే అజంప్షన్ రాయాలి. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ రామ్ అండ్ రాహిమ్ విత్ డ్రాన్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని. అప్పుడు మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? లేదు మనం 6 months తీసుకుంటే అయినా అజంప్షన్ రాయాలి. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ రామ్ అండ్ రహీమ్ విత్ డ్రాన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని. లేదు సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ఇట్ యువర్ అజంప్షన్ ఈస్ రామ్ అండ్ రహీమ్ విత్ డ్రాన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అనుకోండి, అసలు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంటింగే ఉండదు. అజంప్షన్ బట్టి ఆన్సర్ చేంజ్ అయిపోద్దాం. ఓకేనా? సో మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ 480 and 600 రాసాం కదా. 480 and 600 రాసాం కదా. దాని తగ్గట్టు అజంప్షన్ రాద్దాం. It is assumed that Ram and Rahim withdrawn amount for personal use at the beginning of the year. That is on 1st January 2022. Hence 12 months interest charged. మా ఒకవేళ మీరు ఇది అజంప్షన్ రాలేదు అనుకోండి, ఇది రాంగ్ అవుతాయి. అజంప్షన్ కంపల్సరీ, బికాజ్ అజంప్షన్ బట్ ఆన్సర్ చేంజ్ అయిపోద్ది కదా. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంటింగ్ అయిపోయిందా? నౌ salary and interest on capital shall be closed by transfer into P&L appropriation account. మరి P&L appropriation డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి కదా. సో P&L appropriation account, మై నోట్ పాయింట్ రాసారా? సో P&L appropriation account డెబిట్ సైడ్
to salary. Entama 4,000. And that is for Rahim. Next, 2. Interest on capital. For Ram enta 3,000. For Rahim total చెప్పండి టోటల్ 4,800. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కూడా ఉంది కదా. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఫర్ రామ్ 480 and for Rahim total clear. ఏమైనా డౌటా? నో. నెక్స్ట్, ఎనీ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్. క్వశ్చన్ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయడం అని చెప్పారా? నో. నో. బ్యాలెన్స్ ఇన్ P&L appropriation account shall be transferred to పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలా పార్ట్నర్స్ కరెంటా? పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. బికాజ్ ఇది ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ కదా. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడేనా? ఎంత బ్యాలెన్స్ అని చెప్పండి. టోటల్ ఎంత? 31,080. నో టెల్ మీ బ్యాలెన్స్. $21,480. So 2 current accounts. చెప్పండి. రామ్ ఎంత, రహీం ఎంత? ఈక్వల్ రేషియో కదా, 1:1 అమ్మ. అంటే 21,480 ఇంటూ 1/2 ఎంత? మరి 10,710 పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి కదా. ఎక్కడ? క్యాపిటల్ అకౌంట్లోనా కరెంట్ అకౌంట్లోనా? కరెంట్ అకౌంట్. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమో నోట్ చేస్తారు. బై P&L అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్. అయిపోయిందా P&L అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్? సో పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ $10,740. 10,740 అంతేనా? ఇంకేమైనా పెండింగ్ ఉందా? డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ రామ్ అండ్ రహీమ్ విత్డ్రాన్ సమ్ అమౌంట్, రైట్? మరి అమౌంట్ నోట్ చేయాలి కదా. ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలా పార్ట్నర్స్ కరెంటా? చెప్పండి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలా పార్ట్నర్స్ కరెంటా? అది డిసైడ్ అవ్వాలంటే డ్రాయింగ్స్ పర్మనెంటా టెంపరీగా చూసుకోవాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేకపోతే వీల్ ఆల్వేస్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ టెంపరీ డ్రాయింగ్. టెంపరీ డ్రాయింగ్స్ వల్ల పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంటా పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంటా? పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ ప్లస్ అవుదా మైనస్ అవుదా? మైనస్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. 2 టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్రాకెట్లో చేయండి డ్రాయింగ్స్. ఎంతమ్మా? 8,000 and now do balance. So 13,740 and here it is చెప్పండి. రామ్
రహీం, సో పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ పోస్టింగ్ ఒకటే ఉంది, బై బ్యాంక్ అని ఆర్ బై క్యాష్. డైరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేయండి, అదే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అవుతుంది. డన్. మా ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి పార్ట్నర్షిప్, ఒక్కరోజు కూడా స్కిప్ చేయొద్దు. కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఉంటేనే ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమవుతాయి ఫ్యూచర్లో, నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ప్రాబ్లం 4 చెప్పండి. ఏం లేదు కదా. నెక్స్ట్ టాపిక్ 5 రోజునమ్మ. టాపిక్ 5 ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, బట్ ఫార్మాలిటీగా నేను చెప్తున్నా. రూల్స్ ఇన్ ద absence of partnership deed. Rules in the absence of partnership deed. Rules in the absence of partnership deed. మా పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అంటే ఏం చెప్పండి? ఇట్ ఈస్ ఎ అగ్రిమెంట్ అమాంగ్ ద పార్ట్నర్స్. సో 2 members అంటే 2 members మధ్య అగ్రిమెంట్స్, అండ్ 3 or more ఉంటే వాళ్ళ మధ్య అగ్రిమెంట్. సో అగ్రిమెంట్ అంటే యాజ్ పర్ దేర్ స్పెసిఫికేషన్, అంటే వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటే అలా జరగడం కోసం అగ్రిమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. అయితే సమ్ టైమ్స్ ఏముందో పార్ట్నర్స్ మే నాట్ ప్రిపేర్ దేర్ అగ్రిమెంట్, అది ఓరల్ కావచ్చు, రిటర్న్ కావచ్చు, అగ్రిమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు. బట్ ఎప్పుడైతే అగ్రిమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకోరో అప్పుడు మనకి పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ రూల్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. అంటే ఇన్ కేస్ పార్ట్నర్స్ మధ్య ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినాయి కానీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్ప్యూట్ వచ్చిన వెంటనే కోర్టు దగ్గరికి వెళ్తారు, మీ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఇవ్వండి అని అంటారు. మాకు పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లేదు సార్ అన్న వెంటనే పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏదైతే చేయాలో అదే మీకు అప్లికబుల్ అవుతాయి, అదే మీకు అప్లికబుల్. ఇప్పుడు మనం ఏ అండ్ బి పార్ట్నర్స్ అని, రామ్ అండ్ రహీం పార్ట్నర్స్ అని డిస్కస్ చేసాం ప్రాబ్లమ్స్. అందులో బీకి మాత్రమే శాలరీ ఇచ్చారు 600 per month, అండ్ ఇక్కడ రహీం మాత్రమే శాలరీ ఇచ్చారు 400 per month. అవునా కదా? ఎందుకలా వాళ్ళ ఒక్కరికి మాత్రమే ఇచ్చారంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ అగ్రిమెంట్. అది వాళ్ళ అగ్రిమెంట్లో రహీం అనే పర్సన్కి 400 per month ఇవ్వాలి, బి అనే పర్సన్కి 600 per month ఇవ్వాలని. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో అగ్రిమెంట్, అగ్రిమెంట్ ఏమీ లేదు, మరి అగ్రిమెంట్ ఏమీ లేనప్పుడు ఎవరికి శాలరీ ఇవ్వకూడదు. నో పార్ట్నర్ ఈజ్ అలౌడ్ టు టేక్ శాలరీ. సపోజ్ రామ్ అండ్ రహీమే ఉన్నారు, ఇద్దరు 5 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశారు, కానీ రామ్ అనే పర్సన్ అసలు బిజినెస్కే రావట్లేదు, వర్క్ మొత్తం రహీమే చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చింది, రహీం అంటున్నాడు నువ్వేం పని చేయట్లేదు కదా, నేనే కదా వర్క్ చేసింది, సో ఐల్ టేక్ శాలరీ. కుదరదని చెప్పాడు రామ్. కుదరకపోతే నాకు కూడా కుదరదు అని చెప్పాడు. డిస్ప్యూట్ వచ్చింది, ఏం చేస్తామా, లాయర్ని అపాయింట్ అవుతారు. అగ్రిమెంట్ ఇవ్వండి అన్నారు, నో అగ్రిమెంట్ సార్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో అగ్రిమెంట్, అసలు శాలరీ తీసుకునే రైట్ ఎవరికీ ఉండదు. ఎవరికైనా రైట్ ఉంటుందా? నో పార్ట్నర్ హ్యాస్ అలౌడ్ టు టేక్ శాలరీ ఫ్రమ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఎందుకంటే అగ్రిమెంట్ లేనప్పుడు రూల్ యాజ్ పర్ యాక్ట్. సో అప్లికబుల్ యాక్ట్ ఇక్కడ ఏంటి? పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్. పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ప్రకారంగా అసలు శాలరీ తీసుకునే ఛాన్సే లేదు, ఎవరికి తీసుకోకూడదు. నువ్వు ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేస్తే అది నీ ఇష్టం. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. సో రూల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ absence ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, రూల్ నెంబర్ 1, no partner
has a right to a salary. No partner has a right to a salary. అంటే ఏ పార్ట్నర్ కూడా శాలరీ తీసుకునే రైట్ ఉండదు. నేను బాగా వర్క్ చేశాను, నేను రోజంతా ఇక్కడే ఉన్నాను, నైట్ కూడా ఇంటికి వెళ్ళదు, ఇక్కడే పని చేశాను, తెల్లవారులు కష్టపడ్డాను అని అనుకున్నాడు. ఓకేనా? సరే, నీ ఇష్టం. ఎవరు పడమన్నారు? రూల్ ప్రకారంగా అయితే అగ్రిమెంట్ లేనప్పుడు ఎవరికి శాలరీ తీసుకునే రైట్ ఉండదు. ఓకేనా? చెప్పండి. నెక్స్ట్ చూడండి. 2 members పార్ట్నర్స్, పార్ట్నర్ ఏ అండ్ పార్ట్నర్ బి. పార్ట్నర్ ఏ 10 lakhs క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు, పార్ట్నర్ బి 10 rupees క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు. క్యాపిటలే కదా, ఎందుకు నవ్వుతారమ్మా? ఎవరు స్తోమత వాళ్ళది. పార్ట్నర్ ఏ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 10 lakhs. పార్ట్నర్ బి 10 rupees. మా పార్ట్నర్ బి ఈస్ పుట్టింగ్ హిస్ 100% ఎఫర్ట్స్. తెలుసు కదా. సో పార్ట్నర్ ఏ 10 lakhs క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు, పార్ట్నర్స్ బి 10 rupees క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు బిజినెస్లో ఒక 1 lakh ప్రాఫిట్ జనరేట్ అయింది. బిజినెస్లో 1 lakh ప్రాఫిట్ జనరేట్ అయింది. అండ్ దే డిడ్ నాట్ ప్రిపేర్ ఎనీ అగ్రిమెంట్. అండ్ వాళ్ళకి తెలుసు అగ్రిమెంట్ లేకపోతే ఈక్వల్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అని. దే నో దట్ ఈక్వల్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అగ్రిమెంట్ లేకపోతే అని. అయితే ఇప్పుడు పార్ట్నర్ ఏం చెప్తున్నాడు, నేను 10 lakhs ఇచ్చాను కదా, బట్ 10 rupees ఇచ్చాడు, బట్ ఇద్దరికి 50,000 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అసలు నేను 10 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే అసలు బిజినెస్ స్టార్ట్ అయ్యేది కాదు. అందుకనే బి దగ్గరికి వెళ్ళి 10 lakhs నేను ఇచ్చాను కదా, ఒక పని చేద్దాం, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వండి, నాకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయి, బిజినెస్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. అప్పుడు బి అలా ఎలా కుదురుతుంది? ముందు మాట్లాడుకోలేదు కదా, ముందు మాట్లాడుకున్నామా? నో. ఆ 10 lakhs అనిపిస్తుంది కదా, ఫండ్ అంతా నాదే, అసలు నేను అనే ఎలిమెంట్ లేకపోతే నీకు ప్రాఫిట్ వచ్చేది కాదు. అయినా కానీ ముందు మాట్లాడుకోలేదు కదా, ఎలా పే చేస్తాం ఇంట్రెస్ట్? కుదరదు అన్నాడు. అలా అయితే నాకు కూడా కుదరదు, పదండి వెళ్దాం. లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. బాబు అగ్రిమెంట్? నో అగ్రిమెంట్. ఓకే, అగ్రిమెంట్ లేకపోతే యాజ్ పర్ ద రూల్ ఏం అప్లై అవ్వాలి? యాక్ట్ ప్రొవిజన్స్ అప్లై అవ్వాలి. సో యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్, if there is no agreement between the partners, no partner has right to take interest on capital. నేను ఎక్కువ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాను, వాడు తక్కువ క్యాపిటల్ తీసుకురా, నీ ఇష్టం, అది నేను తీసుకురమ్మన్నమ్మా. నో రైట్. సో యాజ్ పర్ యాక్ట్ ప్రకారం అయితే ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఛాన్స్, బికాజ్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు. సో నో పార్ట్నర్ హ్యాస్ రైట్ టు ద సాలరీ. అండ్ ద సెకండ్ రూల్ ఈజ్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ టు బి అలౌడ్ ఆన్ క్యాపిటల్. No interest is to be allowed on capital. ఒకసారి పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్లో రూల్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అని ఒక 5 marks థియరీ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఎస్, అకౌంట్స్లో. దీని మీద ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుందమ్మా. ప్రాబ్లంలో డిస్ప్యూట్ క్రియేట్ చేస్తారు, మనం డిస్ప్యూట్ని రిజల్యూషన్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకేనా? థర్డ్ వన్, నో ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ టు బి అలౌడ్ ఆన్ క్యాపిటల్ కదా. లైక్ వైజ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ రామ్ అండ్ రహీం 2 members పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. రహీం ఏం చేశాడు, ఒక 1 lakh విత్డ్రా చేస్తే ఫర్ పర్సనల్ యూస్, మనకు అవసరం లేదు ఎందుకో, బట్ పర్సనల్ యూస్, పర్సనల్స్ ఉంటాయి కదా, సో దానికోసం 1 lakh rupees విత్డ్రా చేశాడు. ఎవరమ్మా? రహీం. రామ్ విత్డ్రాన్ ఓన్లీ 1,000 rupees. రామ్ విత్డ్రా ఓన్లీ ఫర్ 1,000. రామ్ ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ రాజరాజేశ్వరి మినీ మార్ట్లో డైలీ చాక్లెట్ కొనుక్కునేవాడు అంతే. ఓకేనా? రామ్ విత్డ్రాన్ 1,000 rupees, బట్ రహీం విత్డ్రాన్ 1 lakh rupees. ఇప్పుడు ఈ రెండుకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ప్రాఫిట్ ఈక్వల్గా షేరింగ్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు రామ్కి ఒక డౌట్ వచ్చింది, నేను 1,000 విత్డ్రా చేశాను, బట్ వాడు 1 lakh విత్డ్రా చేశాడు. ఆ 1 lakh కూడా బిజినెస్లో ఉంటే మేబీ బిజినెస్లో ఇంకెక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చేది. బికాస్ ఆఫ్ రహీం విత్డ్రాన్ ఏ హయ్యర్ అమౌంట్, బిజినెస్ ఈస్ నాట్ ఎర్న్డ్ ఏ సఫిషియంట్ ప్రాఫిట్. అప్పుడు రామ్ చెప్తున్నాడు,
బిజినెస్ నుంచి 1 lakh తీసుకున్నా, ప్రాఫిట్ దానివల్లే తగ్గింది. ఒక పని చేయండి, ఇంట్రెస్ట్ పే చేయి. ఏమంటున్నావా? ఇంట్రెస్ట్ పే చేయి. ఇంట్రెస్ట్ పే. ఎందుకు నవ్వుతారో అర్థం కావట్లేదా? కొంతమందికి అర్థమవుతుంది, ఆ విషయం నాకు కూడా అర్థమైంది. ప్లీజ్, ఓకే. సో రహీం అనే పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయమని అడుగుతున్నారు అమ్మా. రామ్ ఎవరికి? బిజినెస్కి ఏమని చెప్తున్నాడు. రహీం అలా ఎలా పే చేస్తాను నేను? ముందు మాట్లాడుకోలేదు కదా. ఎక్స్ట్రా విత్డ్రా చేసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడం ముందేం డిస్కషన్ లేదు. అరే ముందు డిస్కస్ లేదని చెప్పి నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు విత్డ్రా చేస్తావండి. అవసరం ఉంది కాబట్టి తీసుకున్నాం అంతే. నీకు అవసరం, నువ్వు 1000 తీసుకున్నావు కదా, నాకు 1 lakh అవసరం, నేను 1 lakh తీసుకున్నా. డిస్ప్యూట్ క్రియేట్ అయింది. వెళ్దాం. బాబు అగ్రిమెంట్ ఇవ్వండి అని అడిగారు. అండ్ నో అగ్రిమెంట్. మన అగ్రిమెంట్ లేకపోతే ఏం చేయాలి? యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932 అని మార్చారా? 1932. నేను చదువుకున్నప్పుడు 1932, అందుకే మారిందా అని డౌట్. ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్టా? ముందు ఇండియన్ ఉంటుందా? కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఇండియన్ ఉంటుందా? ఓకే. సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్, ఇండియన్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ ఓన్లీ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఓన్లీ ఉంటుంది అక్కడ. నా ఓకే, సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్. ఓకే ఫైన్, సరే. సో యాజ్ పర్ ఇండియన్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్, ఇండియన్ టీహెచ్ఈ ముందు దేనికి ఉండదా? ఓకే ఫైన్, సరే. సో యాజ్ పర్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ప్రకారంగా అయితే నో పార్ట్నర్ లైక్ బిజినెస్కి ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉండదు. అంటే పార్ట్నర్ క్యాన్ విత్డ్రా ఎనీ అమౌంట్ ఎట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. వాడి ఇష్టం, వాడికి ఎంత కావాలంటే అంత విత్డ్రా చేయొచ్చు. విత్డ్రా చేసినామో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకునే రైట్ ఉండదు. సో థర్డ్ పాయింట్ నోట్ చేయండి. నో ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ టు బి చార్జ్డ్ ఆన్ no interest is to be charged on the drawings. No interest is to be charged on the drawings. But no partner has the right to take salary, and no interest is to be allowed on capital, and next no interest is to be charged on the drawings. But అదే పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్లో ఏం చెప్పారంటే, ఇన్ కేస్ పార్ట్నర్ ఒకవేళ బిజినెస్కి లోన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దెన్ హీ హ్యాస్ రైట్ టు టేక్ ఇంట్రెస్ట్. మా పార్ట్నర్ అనే పర్సన్ బిజినెస్కి క్యాపిటల్ ఇవ్వచ్చు, లోన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. పార్ట్నర్ బిజినెస్కి క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు అనుకో, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ తీసుకునే రైట్ ఉండదమ్మా. బట్ ఇన్ కేస్ పార్ట్నర్ లోన్ ఇస్తే కనుక, అమ్మ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఎలాగైనా అనొచ్చు. పార్ట్నర్ గివెన్ అడ్వాన్స్ టు ద బిజినెస్ ఆర్ ఎల్స్ పార్ట్నర్ గివెన్ లోన్ టు ద బిజినెస్. ఆన్ దట్ లోన్ బిజినెస్ హ్యాస్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. బిజినెస్ హ్యాస్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. అయితే ఇక్కడ పార్ట్నర్ ఏ అండ్ పార్ట్నర్ బి ఉన్నారు. పార్ట్నర్ ఏ 1 lakh కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు, పార్ట్నర్ బి 1 lakh కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు, అండ్ బిజినెస్లో ఫండ్స్ అయిపోయినాయి. నో బిజినెస్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్, ఇంకా అమౌంట్ కావాలి. అండ్ నో వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బ్రింగ్ క్యాపిటల్. ఎవరు క్యాపిటల్కి ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు. అయితే ఇప్పుడు పార్ట్నర్ బి చెప్పాడు, పార్ట్నర్ ఏ దగ్గర సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక పని చేయ, క్యాపిటల్ కాదు లోన్ తీసుకుంటారా. ఏం తీసుకున్నాం మనము? లోన్ తీసుకున్నా. ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ నీకు బిజినెస్ రీపే చేస్తారు. సరే అని చెప్పి ఒక 10 lakhs లోన్ ఇచ్చాడు పార్ట్నర్ ఏ. మా ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1 lakh. బి ఎంత ఇచ్చాడు క్యాపిటల్? 1 lakh. తర్వాత ఫండ్స్ ఉన్నాయా? నో. ఇప్పుడు బి ఏం చేసాము? పార్ట్నర్ ఏని రిక్వెస్ట్ చేశాడు, నువ్వు ఒక 10 lakh rupees తీసుకొని రా బిజినెస్కి యాజ్ ఏ లోన్. సరే లోన్లో తీసుకొచ్చాడు, ఇయర్ మొత్తం అయిపోయింది, బిజినెస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అండ్ దే షేర్డ్. ఇప్పుడు పార్ట్నర్ ఏ పార్ట్నర్ బిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు అనమాట, నేను 10 lakhs లోన్ ఇచ్చాను కదా, మార్కెట్లో 2 rupees ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మంత్లీ, అంటే 24%. 12% అంటే 1 rupee, 24% అంటే 2 rupees ఇయర్లీ. పార్ట్నర్ ఏ ఏం చేస్తున్నాడంటే 24% ఇంట్రెస్ట్ పే చేయండి నాకు అంటున్నారు. అలా ఎలా కుదురుతుంది? 24%? కుదరదా నాడు. చలో డిస్ప్యూట్ క్రియేట్ అయింది. ఏది అగ్రిమెంట్ ఇవ్వండి అంటే, సార్ అగ్రిమెంట్ ఉంది కానీ అందులో ఈ పర్టికులర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు. సో యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932, if there is no any agreement regarding the interest on loan given by the partner, then it is always pay interest at 6% per annum. అంటే క్వశ్చన్లో వేరే పర్సంటేజ్ ఉంది, అగ్రిమెంట్ లేదు, అప్పుడు నువ్వు ఆ పర్సంటేజ్ రిలవెన్స్ లేదు, 6% యూస్ చేయాలి. ఏం యూస్ చేయాలి? 6%. సో నోట్ చేయండి, ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ఎ రేట్ ఆఫ్ interest at the rate of
6% per annum is to be allowed on a partner's loan మా లోన్నే సమ్టైమ్స్ అడ్వాన్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఇంట్రెస్ట్ at a rate of 6% per annum is to be allowed on a partner's loan to the firm. పార్ట్నర్ ఒకవేళ బిజినెస్కి లోన్ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ లోన్ మీద పార్ట్నర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు కలెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ at 6% per annum. ఓకేనా? అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దీస్ 4 points, one more point, that is profit and losses. Profits and losses are to be shared equally. Profits and losses are to be shared equally. Clear? Emana doubt? First one, no salary. Second one, no interest on capital. Third one, no interest on drawing. Fourth one, interest on loan given by the partner to the business is at 6% per annum. Last one, equal profit sharing ratio. Equal profit sharing ratio. Okay na? Problem number 5. Churnam. Ram, Rahim and Karim. ఏమైంది? ఏం కాలేదు కదా. ఎందుకు నవ్వుతున్నా చెప్తాను, ఏం కూడా నవ్వుతాను అందుకనే. ఓకే, రామ్, రహీమ్ అండ్ కరీం ఆర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఏ ఫర్మ్. కరీం బాయ్ ఆర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఏ ఫర్మ్. They have no agreement in respect of profit sharing ratio, and they have no agreement in respect of interest on capital, and they have no agreement in case of interest on loan or advanced by the partners, and there has no agreement regarding remuneration payable to partners. Basically వాళ్ళకి అసలు అగ్రిమెంటే లేదు. ఓకేనా? వాళ్ళకి అసలు అగ్రిమెంటే లేదంట. మరి అగ్రిమెంటే లేనప్పుడు రెమ్యునరేషన్ ఎవరైనా తీసుకోవచ్చా? ఛాన్సే లేదు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ తీసుకోవచ్చా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కలెక్ట్ చేయొచ్చా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ తీసుకోవచ్చా? ఎస్. ఎంత పర్సంటేజ్? 6% per annum. ఇవి రూల్స్. అండ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎలా ఉండాలమ్మా? ఈక్వల్. సో ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ distribution of profit, they have put forward the following claims. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉందంట. చూడండి. రామ్, హూ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ మ్యాక్సిమం క్యాపిటల్, అందరికంటే ఎక్కువ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడంట రామ్ పాపం. అండ్ హీ డిమాండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ at 10% per annum. రామ్ చెప్తున్నాడు రహీమ్కి, కరీంకి, మీ అందరికంటే నేనే కదా ఎక్కువ క్యాపిటల్ తీసుకుని, అండ్ ఐ నీడ్ 10% per annum ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. అండ్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ రేషియో, ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్ ఏ ప్రపోర్షన్ అదే ప్రపోర్షన్లో ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. ఎవరమ్మా? రామ్. ఎక్కువ ఇచ్చాడుగా, మరి ఎక్కువనే చేస్తాడు, అంతే కదా. బిజినెస్లో ఎవరైతే ఎక్కువ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాడే ఎక్కువ ప్రయారిటీ అనుకుంటాడు. బట్ రహీమ్ అండ్ కరీం డు నాట్ అగ్రీ. నువ్వు చెప్పిన దానికి మేము ఎందుకు ఓకే చెప్తాం? కుదరదు, అంతే కదా. మరి రామ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి? ఎక్కువ క్యాపిటల్ నేను తీసుకొచ్చాను కదా, ఐ నీడ్ 10% ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అండ్ ఐ నీడ్ ప్రాఫిట్ షుడ్ ఆల్సో బి బేస్డ్ ఆన్ క్యాపిటల్ రేషియో. క్యాపిటల్ ఎవరు లేకుండా వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఇవ్వాలి అన్నాడు. రహీమ్ అండ్ కరీం ఏం చెప్పారమ్మా? వద్దు బాబు, కుదరదు. సరే ఫైన్, అది ఫస్ట్ పాయింట్. అంటే రామ్కి క్యాపిటల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉండాలి అండ్ క్యాపిటల్ రేషియోలోనే ప్రాఫిట్ ఉండాలి అని వస్తుంది. నా రహీమ్ హ్యాస్ డివోటెడ్ ఫుల్ టైమ్. Rahim has devoted full time for running the business. ఫ్యామిలీ వదిలేసి మరి బిజినెస్లోనే ఉన్నాడంట పాపం, నిజంగానే కష్టపడ్డాడు. రహీమ్ హ్యాస్ డివోటెడ్, ఎందుకు నవ్వుతున్నారు? క్లాసే కదా నేను చెప్పేది. రహీమ్ హ్యాస్ డివోటెడ్ ఫుల్ టైమ్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్
and demands salary at a rate of 500 per month. నా మ్యాక్సిమం టైం బిజినెస్కే ఇచ్చాను నేను, మీరు ఉన్నా లేకపోతే నేను మాత్రం బిజినెస్లో ఉన్నా. సో ఐ నీడ్ 500 per month యాజ్ ఎ శాలరీ. కష్టపడ్డా కదా, 500 per month శాలరీ కావాలంట. ఎవరికమ్మా? రహీమ్కి. ఇక మీరు ఎందుకు నవ్వుతున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. ఓకేనా, నేను మాత్రం సబ్జెక్టే చెప్తున్నా ప్లీజ్. Rahim devoted his full time to the business only, and his demand is to pay salary at 500 per month. But Ram and Karim do not agree. ఇందాక నువ్వు రామ్కి ఓకే చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు రహీమ్కి ఎందుకు ఓకే చెప్తారమ్మా? నాట్ ఓకే. ఇట్స్ నాట్ ఓకే. ఏం చెప్తున్నారమ్మా? ఇట్స్ నాట్ ఓకే. సరే, ఇప్పుడు కరీం రిక్వైర్మెంట్ అని చూద్దాం. కరీం డిమాండ్స్ interest on loan of rupees 2000 advanced by him at a market rate of interest which is 12% per annum. కరీం ఏం చెప్తున్నాడమ్మా? నేను 2000 రూపీస్ లోన్ ఇచ్చిన 2000 ఓవర్ యాక్షన్ చూడండి. 2000 రూపీస్ లోన్ ఇచ్చాడంట, అండ్ హీ వాంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ఎ మార్కెట్ రేట్ దట్ ఈస్ 12% per annum. మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంట. ఎంత? 12% per annum. 2000 రూపీస్ లోన్ ఇచ్చాడు, చాలా పెద్ద అమౌంట్. And he is asking about 12% per annum as a interest on that loan given by the Karim to the business. Sir, Ram ఏం కావాలంట? ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ కావాలి 10%, క్యాపిటల్ రేషియో కావాలంట. ఇస్తారా? అగ్రిమెంట్ లేనప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? సైలెంట్గా ఉండాలి, అంతే కదా. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ నాట్ అలౌడ్, అండ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో షుడ్ బి ఈక్వల్. అండ్ రహీమ్ ఏమన్నా 500 రూపీస్ శాలరీ కావాలంట. ఇస్తారా? కుదరదు. No partner has right to take salary, right? Next, third one, కరీం ఏమంటున్నాడమ్మా? ఇచ్చిన 2000 రూపీస్ లోన్కి 12% per annum ఇంట్రెస్ట్ అంట. కుదురుతుందా? ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం, బట్ 12% కాదు, 6%. నౌ హౌ షెల్ యూ సెటిల్ ద డిస్ప్యూట్? వాళ్ళు 3 members గొడవ అయిందంటే ఎలా సెటిల్ చేస్తానంటున్నారు. అండ్ ప్రిపేర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ 10% of the divisible profit to the reserve. Now we need to prepare P&L appropriation account after settlement of dispute. Dispute settlement చేయాలంటే ఏం సెటిల్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రొవిజన్ రాసి, సో యాజ్ పర్ దిస్ ప్రొవిజన్ ద ఫాలోయింగ్ P&L appropriation రాయాలంతే. నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఎనీ ఆఫ్ ద అబోవ్ క్లెయిమ్స్ అమౌంటెడ్ టు 45,000 at end of the first year of their business. 45,000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది యాక్చువల్గా. దానిలో నుంచి అబోవ్ క్లెయిమ్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ నుంచి 10% రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసి రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ని రామ్, రహీమ్ అండ్ కరీంకి షేర్ చేయాలి మనం. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేయడం సొల్యూషన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ నోట్ చేయండి. దేర్ ఈజ్ నో పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ there is no partnership deed. Therefore, the following provisions of the Indian Partnership Act are to be applied for settling the dispute. There is no partnership deed, therefore the following provisions of the Indian Partnership Act are to be applied for settling the dispute. That first one, no interest on capital is payable to any partner. No interest on capital is payable to any partner. Therefore, Ram
is not entitled to interest on capital. Ram is not entitled to interest on capital. Second one, no remuneration is payable to any partner. No remuneration is payable to any partner. Therefore, Rahim is not entitled to any salary. అంటే రహీంకి శాలరీ పే చేయము అని. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, since interest on loan payable to partner is not an appropriation of profit, it will be charged to profit and loss account at 6% per annum. మీకు చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ చార్జ్ అగైన్స్ట్ ప్రాఫిట్. అంటే బిజినెస్కి అది ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. మా శాలరీ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కానీ కమిషన్ కానీ ప్రాఫిట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం మనం. అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ అనేది ప్రాఫిటే కాదు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అంటే నీకు అక్కడ 45,000 చూసారా, ఆ 45,000 ఒరిజినల్ ప్రాఫిట్ కాదు, దాంట్లోంచి ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ మైనస్ చేస్తే అప్పుడు ఒరిజినల్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఈజ్ నాట్ అన్ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఇట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ టు P&L account. At which percentage? At 6% per annum. And the profits should be distributed equally. The profits should be distributed equally. Clear? ఏమైనా డౌటా? ప్రిపేర్ చేయండి. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. మా గివెన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత చెప్పండి? 45,000. మా 45,000లో ఒరిజినల్ నెట్ ప్రాఫిట్ అవుద్దా? అసలు దానిలోంచి ఇంట్రెస్ట్ ఎలిమినేట్ చేయాలి కదా, ఎలిమినేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. సో ఇక్కడ నోట్ చేయండి, బై నెట్ ప్రాఫిట్ గివెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్. మరి దీంట్లోంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ గివెన్ బై కరీం. లోన్ ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి? ఇంట్రెస్ట్. సార్ లోన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2,000. ఆ 2,000 మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి మనం? 6%. నా 2,000 into 6% హౌ మచ్? 120. సో 45,000 minus 120. హౌ మచ్? సో దట్ ఈస్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. ఎవరికైనా శాలరీ ఇచ్చేది ఉందా? నో, రైట్. రామ్ శాలరీ అడిగాడు. కరీం కాదు, రహీం తన ఫుల్ టైం బిజినెస్కే ఇచ్చాడు కదా. శాలరీ అడిగాడు ఎంత? 500. ఇస్తారా? అసలు కుదరదు. ఎందుకు? నో పార్ట్నర్ హ్యాస్ రైట్ టు టేక్ శాలరీ. సో శాలరీ అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు. రామ్ ఏమన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కావాలి అని అడిద్దామా? నో, ఎందుకంటే నో పార్ట్నర్ హ్యాస్ రైట్ టు టేక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్.
పోనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు, అసలు డ్రాయింగ్సే లేవు. సో నో నీడ్ టు కలెక్ట్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. సో బేసికలీ no adjustment is there. Entire 44,880 is a distributable profit, and on that 44,880 we need to create reserve, and the reserve 10%. Now tell me journal entry for creation of reserve. Profit and loss appropriation account debit to reserve account. So debits a reserve account. Calculation 44,880 into 10%. How much? 4,488. అంతే కదా, అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం లేవమ్మా. ఆ సోదిగా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. డిఫరెన్స్ 40,000 అండ్ ఇదంతా ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా? రామ్, రహీం అండ్ కరీం. Two capital accounts 1:1:1 for Ram, for Rahim and for Karim. చెప్పండి, రామ్కి ఎంత? 13,464. రహీం 13,464. కరీం 13,464. ఏమైనా డౌటా? అది ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. ఏంటి పెన్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నారా? ఎవరు క్లోజ్ చేయమన్నారు? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాగుంటుంది, వెరీ సింపుల్. ప్లీజ్ ఇది ఒక్క క్వశ్చన్. 3:30కి నా క్లాస్, నేను 3:30కి రాకపోతే మీరు అని ఫీల్ అయ్యారా? అవ్వలేదు కదా. ఓవర్ యాక్షన్ మాడువేడా. ఓకేనా? ఇది ఒక క్వశ్చన్, లెస్ దెన్ 5 minutes. నిజంగా లెస్ దెన్ 5 minutes ప్లీజ్, నా రిక్వెస్ట్. కమాన్. ఇది ఒక్కసారికి కావాలంటే రేపు 5 minutes ముందు వదిలేస్తాం, అంటే ఫ్లోలో ఉన్నాం కదా అని. సిమిలర్ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ కూడా గొడవ అవుతుంది. సెటిల్ చేయాలా లేదా? గొడవలో అట్లా వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఎట్లా? వెన్ టు సెటిల్, రైట్? నిద్రపోరు మళ్ళీ ఏ అండ్ బి డిస్ప్యూట్లో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు. చూడండి అమ్మా, ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. A and B commenced business in partnership on 1st January 2022. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అనవసరంగా స్టార్ట్ చేసిన ఫీలింగ్లోకి వస్తారు వాళ్ళు కూడా. డిస్ప్యూట్ అయింది. చూడండి, A and B commenced business in partnership on 1st January 2022. No partnership agreement was made either on oral or written. అగ్రిమెంట్ లేదంట. అగ్రిమెంట్ లేకపోతే నో శాలరీ, నో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, నో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ 6% per annum. So they contributed 40,000 and 10,000 respectively as a capital. A అనే పర్సన్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 40,000 and B 10,000. In addition, A is also advanced 20,000 అంటే లోన్. ఎప్పుడు ఇచ్చాడమ్మా? 1st July 2022. అంటే క్యాపిటల్తో పాటు ఏ అనే పర్సన్ లోన్ ఇచ్చాడంట. ఎంత? 20,000. దట్ ఈస్ ఆన్ 1st July 2022. మా 1st July 2022 నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఎన్ని మంత్స్ చెప్పండి? 6 months కదా. ఏ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. అయ్యయ్యో, ఆన్ 1st April. ఏప్రిల్ ఫుల్, ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. So A met with an accident on 1st April 2022 and could not attend to the partnership business up to 30th June 2022. So for recovery he has taken 3 months, April, May, June. Pedda accident kaవచ్చు maybe. And the profits for the year ended on 31st December 2022 amounted to 50,600. So business year మొత్తానికి 50,600 ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. మా పర్సన్ ఏ ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది? 1st April 2022. రికవర్ అవడానికి ఎన్ని మంత్స్ పట్టింది? 3 months.
అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్లో అసలు ఏ అనే పర్సన్ బిజినెస్ సంబంధం లేకుండా ఉన్నాడు. ఈ టైం మొత్తం బిజినెస్ చేసింది ఎవరమ్మా? బి. చెప్పండి, బిఏ కదా. సో డిస్ప్యూట్స్ హ్యావింగ్ బీన్ అరైజ్ బిట్వీన్ దెమ్ ఫర్ షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఇయర్ అంతా బాగానే ఉంది, ఇయర్ ఎండింగ్ టైంకి డిస్ప్యూట్ క్రియేట్ అయింది. ప్రాఫిట్ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు మరి అప్పుడే కదా, ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్ షేర్ చేసుకున్నామో అప్పుడే డిస్ప్యూట్స్ వస్తాయి. అప్పటి వరకు ఇలా ఆలోచనలన్నీ ఇప్పుడు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఏకి వచ్చిన ఆలోచన చూడండి. హీ షుడ్ బి గివెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ 10% per annum ఆన్ ద క్యాపిటల్ అండ్ లోన్. ప్రాఫిట్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద క్యాపిటల్. మా ఏ అనే పర్సన్ 40,000 ఇచ్చాడు క్యాపిటల్, బి అనే పర్సన్ 10,000 ఇచ్చాడు. నా ఏస్ క్లెయిమ్ ఏంటంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయండి 40,000కి 10% per annum, అండ్ నేను లోన్ కూడా ఇచ్చాను, నాకు 10% per annum ఇంట్రెస్ట్ పే చేయండి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రాఫిట్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ క్యాపిటలే ఉండాలి అంటున్నాడు. ఎందుకంటే అన్ని వాడికి ఫేవర్గా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఇవంతా ఇవ్వద్దా మరి రిక్వైర్మెంట్ ఏ, మరి బీకి కూడా ఉంటుంది కదా. బీ క్లెయిమ్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ షుడ్ బి షేర్డ్ ఈక్వల్లీ. కుదరదు, ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకుందాం. అండ్ హీ షుడ్ బి అలౌడ్ రెమ్యునరేషన్ 1,000 per month డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఏస్ ఇల్నెస్. నువ్వు 3 months బిజినెస్కి రాలేదు కదా, మరి అప్పుడు నేను ఏమైనా అన్నానా? ఏమనలేదు కదా, నేనేగా బిజినెస్ చేసింది. 3 months ఫుల్ 3 months నేనే కదా ఉన్నా, మరి నాకు మంత్లీ 1,000 రూపీస్ ఇవ్వాలి కదా అని బీస్ క్లెయిమ్. సరే బాగానే ఉంది. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అండ్ లోన్ షుడ్ బి గివెన్ అట్ 6% per annum. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 6% ఇస్తా, లోన్ కూడా 6% తీసుకుందాం అని బీస్ క్లెయిమ్స్. Now you are required to settle the dispute between them and distribute the profits according to law. State reasons for your answers. రీజన్స్ అంటే ఏం లేదు, రూల్ ప్రకారం వెళ్ళినప్పుడు నో శాలరీ, నో ఇంట్రెస్ట్, నో కమిషన్, నో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ ఓన్లీ 6% per annum యాజ్ ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కాదు, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. అలా చెప్పి క్యాలిక్యులేషన్ రాసడమే. ఇంకా అకౌంట్ కూడా ప్రిపేర్ చేయమని లేదు, ఎవరికి ఎంత ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారో అడుగుతున్నారు అంతే. స్టార్ట్ చేయండి. ప్రాబ్లం 6 కదా. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్ షుడ్ బి అప్లికబుల్ అని చెప్పేసి ఆ 5 points రాసేయండి. నో పార్ట్నర్ హ్యాస్ రైట్ టు టేక్ శాలరీ, నో పార్ట్నర్ హ్యాస్ రైట్ టు టేక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, సో నో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, నో రెమ్యునరేషన్ అండ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో షుడ్ బి ఈక్వల్లీ. అలా ప్రొవిజన్స్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పేది రాయాలి. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. ఆ 5 points అన్నీ రాసేయండి మీరు, తర్వాత ఇప్పుడు అవసరం లేదు, మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. ఇట్స్ లైక్ కాపీ పేస్ట్ అంతే. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అబవ్ ప్రొవిజన్స్ రాయండి నోట్స్ అయితే. అట్లీస్ట్ రఫ్లో రాయాలి కదా. బేస్డ్ ఆన్ ద అబవ్ ప్రొవిజన్స్, ఫస్ట్ పాయింట్, neither of A nor B will be allowed interest on capital. మా పార్ట్నర్ ఏ చెప్తున్నాడు 10% per annum ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ పే చేయమని, పార్ట్నర్ బి చెప్తున్నాడు 6% పే చేస్తామని. ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదని చెప్తున్నాం మనం. బేస్డ్ ఆన్ అబవ్ ప్రొవిజన్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, 6% interest, 6% interest on loan will be allowed to partner A, partner B. లోన్ ఎవరు ఇచ్చారమ్మా? పార్ట్నర్ ఏ కదా. సో 6% ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ విల్ బి allowed to partner A. No remuneration shall be allowed to partner A or B. రెమ్యునరేషన్ ఎవరు అడుగుతున్నారమ్మా? పార్ట్నర్ బి కదా. సో నో రెమ్యునరేషన్ షెల్ బి అలౌడ్ టు పార్ట్నర్ బి. నెక్స్ట్
profits and losses shall be shared equally between A and B. So above provisions base మీద ఇవి conclusions. Now net profit for the year. How much? 50,600. మరి దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఉంది కదా, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ అసలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అవ్వదు, ఇట్స్ ఏ చార్జ్ అగైన్స్ ఎ ప్రాఫిట్, అంటే ఇట్స్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ అని, ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. సో మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ పార్ట్నర్ ఏస్ లోన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ పార్ట్నర్ ఏస్ లోన్. ఏ లోన్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 20,000 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 6% ఇంటూ టైం పీరియడ్ ఎంత? 6/12, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 600. సో రివైజ్డ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఈ 50,000ని ఏ అండ్ బికి ఈక్వల్గా షేర్ చేయాలి. సో షేర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఏ ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 50% కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ షేర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ బి. Okay, that is problem number 6. Next, మా 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చాలు ఇంకా, ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆ 3 క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి అండ్ దెన్ సెకండ్ యూనిట్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది పార్ట్నర్షిప్లో. మా ఇప్పటివరకు చెప్పిందంతా క్లియర్గానే ఉందా? ఇప్పటివరకు చెప్పిందంతా కంప్లీట్ చేసేసుకోండి స్టడీ హార్స్లో. ఇప్పుడు స్టడీ హార్స్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ చదువుతారా మీ ఇష్టం, కానీ ప్రతి క్లాస్కి వచ్చే ముందు ఆ రోజు చెప్పిన క్లాస్ కంప్లీట్ చేసుకొని రండి. చాలా అంటే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్ విన్నన్సేపు బాగానే ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా ఫుల్ లెంత్ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు నీకు అది గుర్తురాదు, కష్టం అవుతాము. ఓకేనా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఓకే కదా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, journal entries relating to distribution of profit, net profit transferred to P&L appropriation. Entry: net profit account debit to P&L appropriation account. Salary payable to partner, salary account debit to partners capital account. ఒకవేళ అది ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అయితే salary account debit to partners current account. Interest on capital payable to partner, interest on capital account debit to partners capital account. Commission payable to partner, commission account debit to partners capital account. Interest on drawings receivable from partner, partners capital account debit to interest on drawings account. Close salary, commission and interest on capital by transfer into P&L appropriation. P&L appropriation account debit to salary account to commission account to interest on capital account. Close interest on drawings by transfer into P&L appropriation. For creation of reserve, P&L appropriation account debit to reserve account. Balance in P&L appropriation account shall be transferred to partners capital account. P&L appropriation account debit to partners capital account. So P&L appropriation account debit side to salary to commission to interest on capital to reserve to partners capital. Credit side by net profit by interest on drawings. Antena. Next, methods of maintaining capital accounts. Any methods? 2 methods. Fixed capital method, fluctuating capital method. Under fixed capital method, for each partner we have to maintain 2 ledger accounts. One is capital account, other one is current account. So in capital account we should record initial capital, additional capital and capital drawings.
And in current account, remaining all transactions in between firm and partner should be recorded. Example, salary, commission, interest on capital, interest on drawings, normal drawings, and P&L appropriation account balance. Next, under fluctuating capital method, only one ledger for each partner, and every transaction in between firm and partner should be recorded in that ledger only. Andana ఇంకేమైనా డిస్కస్ చేసామా? Rules in case of absence of partnership deed: no salary, no interest on capital, no interest on drawings, profit sharing ratio should be equal, and interest on loan given by partner to the firm should be charged at 6% per annum. Andana well, listen. Partner A and partner B. So two members partnership firm start చేశారు. And initially partner A 1 lakh capital తీసుకొచ్చాడు. రండి, టోటల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఎంత? 2 lakhs. అక్షయ్ సార్ చెప్పి ఇంకా ఆపేమని. సో టోటల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఎంత? 2 lakh rupees. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి. క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ ఎంత? 1 lakh. క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి ఎంత? 1 lakh. సో 1:1. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ క్యాపిటల్ 5 lakhs ఉంది, బి క్యాపిటల్ 2.5 lakh ఉంది, టోటల్ క్యాపిటల్ 7.5 lakh. నౌ టెల్ మీ రేషియో, క్యాపిటల్ రేషియో 2:1. సో క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ 2 ఉంటే క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి 1 ఉన్నట్టు, అంతేనా? మీకు ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ అంటే తెలుసా? ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ అంటే వెయిటెడ్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ అని. ఏమన్నా దాన్ని? వెయిటెడ్ యావరేజ్ క్యాపిటల్. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్నర్ ఏ ఉంది. సో పార్ట్నర్ ఏ క్యాపిటల్ ₹1 lakh ఇయర్ బిగినింగ్, అండ్ త్రూ అవుట్ ఇయర్ ఆ 1 lakh అలాగే ఉంది, ఏ చేంజెస్ లేవు. దెన్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 1 lakh. Effective capital of A is 1 lakh. For suppose example, same partner A, but this is initially 1st January 25 అనుకుందాం. 1st January 25 సహస్ర వింటున్నా? సో 1st January 25కి 1 lakh rupees క్యాష్ తీసుకొచ్చారు యాజ్ ఎ క్యాపిటల్. ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఆ 1 lakh అలాగే ఉంది. దెన్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఫర్ ద ఇయర్ విల్ బి 1 lakh. బట్ అలా కాదు, డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ యాజ్ ఆన్ 30th June 2025, partner A bring additional capital of rupees 50,000. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? 1st January 25కి 1 lakh క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చారు, ఇయర్ మొత్తం అలాగే ఉంది. సో ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఇస్ 1 lakh అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏమైంది? 1st January 25కి 1 lakh క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చారు, అండ్ 30th June 25కి ఇంకొక 50,000 క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఇయర్ ఎండ్కి క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి? 1,50,000. బట్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ 1,50,000 ఉండదు. ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ 1 lakh ఫుల్ ఇయర్ ఉంది కదా, సో ఇంటూ 12/12. బట్ నెక్స్ట్ 50,000 ఫుల్ ఇయర్ ఉందా? ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? 6 months ఉంది. సో ఇంటూ 6/12. ఇదెంతమ్మా? 1 lakh, అండ్ దిస్ వన్ విల్ బి 25,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1,25,000. దీన్ని ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ అంటారు. అర్థమైందా? అంటే మనకి డేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఎన్ని మంత్స్ ఉంటే అన్ని మంత్స్కి డివైడెడ్ బై 12 months చేయాలి. అంటే ఎఫెక్టివ్గా ఇయర్ మొత్తం 1,25,000 rupees ఉన్నట్టు. ఒరిజినల్గా అయితే ఫస్ట్ 6 months 1 lakh ఉంది, నెక్స్ట్ 6 months 1,50,000 ఉంది. సో ఫస్ట్ 6 months 1 lakh ఉండి నెక్స్ట్ 6 months 1,50,000 ఉన్నా, త్రూ అవుట్ ఇయర్ 1,25,000 ఉన్నా సేమ్ మీనింగ్.
త్రూ అవుట్ ఇయర్ 1,25,000 ఉన్న సేమ్ మీనింగ్. అర్థమవుతుందా? ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ 1 lakh, దట్ ఈస్ ఆన్ 1st January 25. ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1 lakh, దట్ ఈస్ ఆన్ 1st January 25. 30th June 25కి ఇంకొక 50,000 క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ 30th September 25కి ఇంకొక 36,000 క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చారు. ఇయర్ ఎండ్కి టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి. ఇయర్ ఎండ్కి టోటల్ క్యాపిటల్ 1 lakh. చెప్పండి. అడిషన్స్ వచ్చా? క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది కదా. 1,86,000. బట్ ఇయర్ మొత్తానికి టోటల్ క్యాపిటల్ 1,86,000 ఉన్నాయి. ఇయర్ మొత్తానికి ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ 1,86,000 కాదు. ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. ఏంటది? యావరేజ్ క్యాపిటల్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. సో ఫస్ట్ మనకేంటో 12 months ఉంది కదా. సో ఇంటూ 12/12 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh. బట్ నెక్స్ట్ 50,000 12 months ఉందా బిజినెస్లో? ఎన్ని మంత్స్ ఉంది చెప్పండి? 6 months. సో దట్స్ వై ఇంటూ 6/12 హౌ మచ్? మరి నెక్స్ట్ 36,000 అనేది ఇయర్ మొత్తం ఉందా? ఎన్ని మంత్స్ ఉంది చెప్పండి? అక్టోబర్, నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ అంతే కదా. ఇంటూ 3/12 హౌ మచ్? 9,000. అంటే నీకు ఇయర్ మొత్తం క్యాపిటల్ ఎంత ఉన్నట్టు? 1,34,000. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? షూర్ పక్క. ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, అది మీరు సాల్వ్ చేయాలి రఫ్లోనే. మెయిన్ నోట్స్ ఏం అవసరం లేదు. సరే మెయిన్ నోట్స్లో రాయండి, పర్లేదు. Example on effective capital. First April 24, 1 lakh rupees. That is opening. First July 24, 72,000 additional capital. Thirtieth September 24, 50,000, and that is also additional capital. And 1st January 25, 24,000, that is also additional capital. Okay. Interest on capital is equals to 12% per annum. Interest on capital is equals to rate of interest 12% per annum. So find amount of interest on capital, and second one effective capital. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. స్టార్టింగ్ డే 1 చేసాం మనం. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ తెలుసు కదా. డేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ కంపెనీ ఎంటిటీస్ ఫాలోయింగ్ ఫైనాన్స్ ఇయర్, క్యాలెండర్ ఇయర్? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్.
కంప్లీటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? హౌ మచ్? 22,200, 21,480. ఓకే, లాస్ట్ మీకు ఎంత వచ్చిందమ్మా? చేస్తున్నారా? చేయండి. ఎంత? ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారా? చెప్పండి ఎంత? 1,85,000. ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్. ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. మిషల్ సాల్వ్ చేసావా క్వశ్చన్? చేయాలి కదా మరి. మా ఇయర్ బిగినింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత అని చెప్పండి? 1 lakh. అండ్ దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ 12 months. అవునా కదా? చెప్పండి. Calculation of effective capital. First, 1 lakh into 12/12 plus 72,000 ఎప్పుడు వచ్చాము బిజినెస్లోకి? 1st July. నా 1st July నుంచి 31st March వరకు ఎన్ని మంత్స్? 9 months అయినా. ఏప్రిల్, మే, జూన్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్నీ. సో 72,000 ఇంటూ 9/12 ప్లస్ మళ్ళీ 50,000 బిజినెస్లోకి ఎప్పుడు వచ్చినాము? 30th September. మరి అక్కడ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఎన్ని మంత్స్? 6 months. సో 50,000 ఇంటూ 6/12 అగైన్ ప్లస్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వచ్చాము బిజినెస్లోకి? 24,000 ఆన్ 1st January. సో క్యాలిక్యులేషన్ 24,000 ఇంటూ 3/12. టెల్ మీ టోటల్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అందరు సాల్వ్ చేస్తారా? 1,85,000 వచ్చిందా? చెప్పండి. ఎస్. ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకోలా కూడా చేయొచ్చాము ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్. మా ఇది అందరికి వచ్చిందా? ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? డేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఎన్ని మంత్స్ ఉంటే అన్ని మంత్స్కి ప్రపోర్షనల్గా చేయాలి. సో దట్ యుల్ గెట్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. ఇయర్ ఎండింగ్కి మన దగ్గర క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందంటే 1 lakh + 72 + 50 + 24. ఇదంతా క్యాపిటల్ ఉంది. బట్ ఎఫెక్టివ్గా త్రూ అవుట్ ఇయర్ ఉన్న క్యాపిటల్ ఎంత అంటే 1,85,000. దట్ ఈస్ యావరేజ్ క్యాపిటల్. ఏంటది? యావరేజ్ క్యాపిటల్. సో ఈ 1,85,000 మనం ఇంకోలా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా క్యాపిటల్ ఎంత అని చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే జాగ్రత్త వెంటనే అర్థమవుతుంది, అదర్వైజ్ కష్టం అవుతాం. సో చూడండి, ఇయర్ బిగినింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 1 lakh. మళ్ళీ క్యాపిటల్ ఎప్పుడు చేంజ్ అయింది చెప్పండి? 1st Julyకి. 1st July నుంచి క్యాపిటల్ ఎంత అయింది? 1,72,000 అయింది. అవునా కదా? ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ యాజ్ ఏ 1 lakh ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? 3 months. 1 lakh 3 months ఉంది. 3 months తో క్యాపిటల్ చేంజ్ అయింది. అవునా కదా? 3 months క్యాపిటల్ ఎంత అయింది? 1,72,000 అయింది. అవునా కదా? ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ 1 lakh ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? 3 months. 3 months కదా? సో ఇంటూ 3/12. జాగ్రత్త వినండి, ఓకేనా? వన్స్ 3 months అయిపోయిన తర్వాత క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ 1 lakh, దట్ ఈస్ 1,72,000. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ యాజ్ ఏ 1,72,000 ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? మళ్ళీ 30th September వరకు 1,72,000 ఉంది. చెప్పండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ 30th September రోజు ఇంకో 50 యాడ్ అయింది. సో 1st July నుంచి 30th September వరకు బిజినెస్ 1,72,000 కదా? ఎన్ని మంత్స్ అది? 3 months. సో 1,72,000
ఇంటూ 3/12 ప్లస్ మళ్ళీ బిజినెస్లో ఫ్రమ్ 30th సెప్టెంబర్ ఆన్వర్డ్స్ బిజినెస్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1,72,000 ప్లస్ 50,000 ఎంత? 2,22,000. నో యాజ్ ఎ 2,22,000 ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? 3 months. బికాజ్ మళ్ళీ 1st Jan వరకు అది సేమ్ క్యాపిటల్ కదా. 2,22,000 ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? 3 months. సో 3/12 ప్లస్ మళ్ళీ 1st January క్యాపిటల్ ఏమైందమ్మా? ఇంకో 24 యాడ్ అయింది కదా, అంటే టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంత? 2,46,000. అలా ఎన్ని మంత్స్ ఉంది? 3 months. చెప్పండి టోటల్. అర్థమైంది రెండింటికి డిఫరెన్స్? మా ఫస్ట్ కేసులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాపిటల్ని సపరేట్గా ఫుల్ ఇయర్కే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. బట్ సెకండ్ కేసులో క్యుములేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నాం మనం. సెకండ్ కేసులో ఏం చేస్తాం? క్యుములేటివ్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 12/12 ఉంది కదా, ఆ 12/12ని 3/12 3/12 3/12 అని 4 times రాస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 lakh ఉంది, ఈ 1 lakh దీంట్లో కూడా ఉంది, ఆ 1 lakh దీంట్లో కూడా ఉంది, ఆ 1 lakh దీంట్లో కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 72,000 × 9/12 రాస్తాం. సో ఫస్ట్ 72,000 × 3/12 ఇందులో ఉంది, నెక్స్ట్ 72,000 × 3/12 ఇందులో ఉంది, 72,000 × 3/12 ఇందులో ఉంది. దేర్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ 50,000 రాసాం ఇంటూ 6/12 అని. సో 50,000 × 6/12 ఇందులో ఉంది, 3/12 ఇందులో ఉంది, 50,000 × 3/12 ఇందులో, అండ్ 24,000 × 3/12 ఓన్లీ లాస్ట్ 1 దానిలో ఉంది. సో క్యుములేటివ్ ఇంపాక్ట్ అంటారు దీన్ని. ఏమనాలి? క్యుములేటివ్ ఇంపాక్ట్. ఓకేనా? అది కూడా రాయండి, అటు రాసేయండి. ఒకవేళ డ్రాయింగ్స్ ఉందనుకోండి మైనస్ చేయాలి. క్యాపిటల్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటాయి, నార్మల్ డ్రాయింగ్స్ కదా, క్యాపిటల్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి. అయిపోయిందా? నోట్ చేశారా? కంప్లీటెడా? ఇది ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ కదా, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా మనం. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్కి క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 1 lakh ఇంటూ 12% అనేది ఫుల్ ఇయర్. నెక్స్ట్ 72,000 ఇంటూ 12% ఇంటూ 9/12 అంతేనా? నెక్స్ట్ 50,000కి 50,000 ఇంటూ 12% ఇంటూ 6/12. నెక్స్ట్ 24,000 ఇంటూ 12% ఇంటూ 3/12 అంతేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎంత వచ్చింది మొత్తం? 22,200. క్లియరా? డైరెక్ట్ కూడా చేయొచ్చమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 1,85,000. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత చెప్పండి? ఎంత? మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఫస్ట్ 1 lakh ఇంటూ 12% ఫర్ ఫుల్ ఇయర్. నెక్స్ట్ 72,000 ఇంటూ 12% ఇంటూ 9/12. నెక్స్ట్ 50,000 టు 12% 6/12. నెక్స్ట్ 24,000 టు 12% 3/12 కదా. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటి యాడ్ చేయకుండా రిమైనింగ్ అంతా చేస్తే దాన్ని ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ అంటాం. ఇంటూ 12% చేసి విల్ గెట్ డైరెక్ట్లీ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 2 waysలో చేయొచ్చు. ఒకటి ఈచ్ క్యాలిక్యులేషన్కి సపరేట్గా మనం ఫస్ట్లో నేర్చుకున్నట్టు, ఆర్ ఎల్స్ యూజింగ్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్. యూజింగ్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్
నోట్ చేసాను. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఏంటది? ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. మనం ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎలాగే చేస్తాం అలాగే చేసాం ఇది కూడా, బట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సపరేట్గా మల్టిప్లై చేసాం ఇక్కడ అంతే. ఓకేనా? ఏమైనా డౌటా? సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 2 ways లేదు. ఒకటి రెగ్యులర్ అప్రోచ్, ఇంకోటి ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ అప్రోచ్. ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలుసు కదా. డేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు ప్రపోర్షనేట్గా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా? క్లియర్? డ్రాయింగ్స్ ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి. డ్రాయింగ్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి? మైనస్. అది కూడా ఏంటి? క్యాపిటల్ డ్రాయింగ్స్, నాట్ నార్మల్ డ్రాయింగ్స్, క్యాపిటల్ డ్రాయింగ్స్. ప్రభా డౌటా? Problem number 7. Problem number 7. చూడమ్మా. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of their effective capital. They want to share their profits and losses in the ratio of effective capital. అంటే ఫస్ట్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఏ ప్రపోర్షన్ ఉంటే అదే వాళ్ళ రేషియో అంట. ఓకేనా? దే హ్యాడ్ ₹1 lakh and ₹60,000 respectively in their capital accounts as on 1st January 22. So year beginning opening capital of A ఎంత? 1 lakh and opening capital of B is 60,000. ఏమన్నా డౌటా? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ A is 1 lakh. వినాలి. Opening capital of A is 1 lakh and opening capital of B is 60,000. Now A introduced a further capital of ₹10,000 on 1st April 22 and after completion of 3 months A అనే పర్సన్ ఇంకా 10,000 అడిషనల్గా క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడంట. అండ్ అనదర్ 5,000 on 1st July 22. మళ్ళీ 1st జూలైకి ఇంకొక 5,000 తీసుకొచ్చాడు క్యాపిటల్. అండ్ ఆన్ 30th September 22 A withdraw 40,000. A withdraw 40,000. మా A withdraw 40,000 అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రాయింగ్. నా ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ ఈస్ క్యాపిటల్ డ్రాయింగా నార్మల్ డ్రాయింగ్గా చెక్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ మొత్తం అయిపోయే టైంకి క్లారిటీ వస్తుంది. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఏం తీసుకోవాలి మనం? నార్మల్ డ్రాయింగ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. ఏ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1 lakh అండ్ అగైన్ 10,000 అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడమ్మా? 1st April 22 అండ్ 5,000 అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడు? 1st July 22 అండ్ 40,000 ఏం చేసామో 30th Septemberకి విత్డ్రా చేశాడు. 30th Septemberకి విత్డ్రా చేశాడు. నౌ on 1st July 22 B introduced a further capital of ₹30,000. Initial capital of B ఎంత? 60,000. Additional capital of B 30,000. That is on 1st July 22. Now the partners draw the following amounts in the anticipation of profit. In the anticipation of profit. So A draw 1,000 per month at the end of each month beginning from January and B draw 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September. For anticipation of profits they are withdrawing the capital అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం విత్డ్రా చేశారు అని. అంటే ఏ అనే పర్సన్ 1,000 per month at the end of each month beginning from January అంటే జనవరి ఎండ్, ఫిబ్రవరి ఎండ్, మార్చ్ ఎండ్, ఏప్రిల్ ఎండ్, అలా డిసెంబర్ ఎండ్ వరకు ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ 1,000 విత్డ్రా చేస్తారంట. అండ్ B draw 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ ఉన్న డ్రాయింగ్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్న డ్రాయింగ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇచ్చిన 40,000 డ్రాయింగ్ ఇస్ ఏ క్యాపిటల్ డ్రాయింగ్ అండ్ దీస్ ఆర్ నార్మల్ డ్రాయింగ్స్. మా డ్రాయింగ్స్ అట్ ద యాంటిసిపేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎలాగో మనకి రావాలి అని చెప్పి వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నప్పుడు విత్డ్రా చేస్తున్నారు అని. ఫర్ దేర్ పర్సనల్ యూస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంది. అదే టైంలో ఈ 40,000 విత్డ్రా చేస్తుంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మా క్యాపిటల్ని విత్డ్రా చేశారు అని. క్యాపిటల్ని విత్డ్రా చేశారు. క్యాపిటల్ని విత్డ్రా అంటే ఇట్స్ ఎ పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్. ఇట్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ డ్రాయింగ్. నౌ 12% per annum interest on capital is allowable and 10% per annum interest on drawings is chargeable. So interest on capital rate ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 12%. interest on drawings ఎంత ఇచ్చారు? 10%. So date of closing the books of accounts are 31st December. So starting from 1st January ending on 31st December. Calculate profit sharing ratio. Profit sharing ratio ఎలా ఉంటుందంట?
sharing of profits and losses and the ratio of their, అంటే you need to find effective capital. You need to find effective capital. And interest and capital calculate చేయమన్నారు. Interest on drawings. Interest and capital simple. Effective capital into rate of interest. Effective capital into rate of interest. And interest on drawings తెలిసిందిగా మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ విత్డ్రా చేస్తున్నారు సేమ్ అమౌంట్ విత్ సేమ్ టైం గ్యాప్ అయితే యావరేజ్ డ్రాయింగ్ పీరియడ్ ఎంత 5.5 months అంతేనా. అండ్ ఫర్ బీ సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి 1000కి 5000కి. ఓకేనా, డన్. సో స్టార్ట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. Calculation of effective capital. First for partner A. Opening capital in them 1 lakh అయినా. So 1 lakh. Year beginning నుంచి ఉంది కాబట్టి we'll have to count it for 12 months. 12/12 plus additional capital ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా? 1st April. Now tell me amount of additional capital 10,000, and that is to be count for how many months? 9 months. Date of capital నుంచి year end వరకు. అగైన్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ వచ్చింది కదా, ఎంత? 5,000. ఎన్ని మంత్స్ అమ్మ అక్కడ నుంచి? 6 months. ఆ తర్వాత అడిషనల్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ డ్రాయింగ్స్ అంటే ప్లస్సా మైనసా? మైనస్ 40,000 ఇంటూ ఎన్ని మంత్స్? 3 months. లాస్ట్ మైనస్, ఫ్లోలో ప్లస్ చేస్తారు. ఎంత? 1 lakh. Next for partner B. For partner B చెప్పండి, ఇయర్ బిగినింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? And that should be considered for full year 12/12 plus additional capital amount ఎంతమ్మా? 30,000. and date of additional capital is 1st July. మరి అక్కడ నుంచి ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఎన్ని మంత్స్? 6 months. 1st July నుంచి 31st December కదా. జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. సో 30,000 into 6/12. Tell me additional capital, effective capital. రాకేష్ అర్థమవుతుందా? సో effective capital of A is 1 lakh and effective capital of B is 75,000 and their profit sharing ratio is in same proportion of effective capital. మరి క్యాపిటల్ రేషియో ఎలా ఉంది? 4:3 అంతేనా? చెప్పండి. సో ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంతేనా? సో 1 lakh is to 75,000, that is equals to 4:3. మా 1 lakh is to 75,000 4:3 ఎలా రాసామని అది అకౌంట్స్ కాదు, మ్యాథ్స్. డన్. అదే ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏం అడిగాము క్వశ్చన్లో? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. నోట్ చేయండి. అయిపోయిందా ఇది? Calculation of interest on capital. Calculation of interest on capital.
So for partner A, tell me capital of partner A, effective capital of partner A enta? 1 lakh. So rate of interest on capital 12%. That is equals to 12,000. Emana doubt? Next, effective capital of partner B 75,000. Rate of interest 12%. That is equals to the interest on capital. Next, third one item. Interest on drawings. Calculation of interest on drawings. Calculation of interest on drawings. So for partner A, same amount, same time gap to withdraw చేస్తున్నారు కదా, so that we can calculate directly. So total drawings అని చెప్పండి ఇయర్ మొత్తానికి 12,000 చెప్పండి. మంత్లీ 1,000, ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ విత్డ్రా చేస్తారంట. సో 12,000 is the total drawings into rate of interest ఎంత 10% per annum, and average drawings period at the end of each month is equals to 5.5 months. At the end of each month కదా 5.5. అక్కడ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ జనవరి అంటే జనవరి బిగినింగ్ అని కాదు, జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆ ప్రాసెస్ అని. అక్కడ సెంటెన్స్ చదవండి. 1,000 per month at the end of each month. బిగినింగ్ ఫ్రమ్ జనవరి అంటే జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అయింది విత్డ్రా చేయడం. అంటే జనవరి ఎండింగ్, ఫిబ్రవరి ఎండింగ్, మార్చ్ ఎండింగ్, ఏప్రిల్ ఎండింగ్, మే ఎండింగ్, జూన్ ఎండింగ్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఎండింగ్ దాకా. సో ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ విత్డ్రా చేస్తారు. ఫస్ట్ దానికి 11 months, 10 months, 9 months, 8 months, 7 months, 6 months, 5 months, 4 months, 3 months, 2 months, 1 month and 0. Total divided by 12. You will get 5.5. You will get 5.5. So 5.5 divided by 12. How much? 550. Next, for partner B, first ఎప్పుడు విత్డ్రా చేసడం 30th June. ఎంత అమౌంట్ విత్డ్రా చేసడం 1,000. సో 1,000 into 10% into 30th June అంటే ఎన్ని మంత్స్ అక్కడ నుంచి 6 months. 6/12 ప్లస్ మళ్ళీ ఎప్పుడు విత్డ్రా చేసడం 30th September. ఎంత విత్డ్రా చేసడం 5,000. సో 5,000 into 10% into డేట్ ఆఫ్ విత్డ్రా ఎంత 30th September. సో అక్టోబర్, నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ 3 months. Now tell me total. 175. డౌట్ ఏమన్నా? మా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్కి వస్తే 5 marksకి వస్తాయి. పార్ట్నర్షిప్ నుంచి 5 marks క్వశ్చన్ రావడానికి కూడా స్కోప్ ఉందమ్మా. ఒక 10 marks, ఇంకోటి 15 marks కంపల్సరీ. ఆర్ఎల్స్ 2, ఒకటి 15, ఇంకోటి 15 కూడా వస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ ఒకటి 10, ఇంకోటి 10 కూడా వస్తుంది. వీటితో పాటు ఒక 5 marks క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. ఒకవేళ 5 marks వచ్చిందంటే మాత్రం అది చాప్టర్ 1 నుంచి, యూనిట్ 1 కానీ యూనిట్ 2 నుంచి కానీ అవుతుంది. 10 marks ఆర్ 15 marks ఉంటే అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్ అండ్ డిసల్యూషన్, ఈ 4 units నుంచి వస్తాయి. 5 marks క్వశ్చన్ అయితే యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2. ఓకేనా? డన్. సో అది ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ గుర్తున్నాయా మీకు? రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. పార్ట్నర్షిప్ విత్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. డన్. మా ప్రాబ్లం 7 ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇప్పటివరకు చెప్పిందంతా క్లియర్గా ఉంది కదా కాన్సెప్ట్. మా డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ అవైలబుల్ లేకపోతే ఎన్ని మంత్స్ తీసుకోవాలి? 6 months. నో. ప్రాబ్లం 8. వీక్, ఏబుల్ అండ్ లేజీ partners. Weak, able and lazy are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. అంటే వీక్ ప్రపోర్షన్ ఏంటమ్మా 2/4.
able proportion 1/4 and lazy proportion 1/4. It is agreed that interest on capital will be allowed at 10% per annum. Interest on capital enta 10% per annum, and interest on drawings will be charged at 8% per annum. So interest on capital is 10% and interest on drawings is 8%. No interest will be charged or allowed on current account balances. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ని కన్సిడర్ చేయకుండా క్యాపిటల్ అకౌంట్ని డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? మన నార్మల్గా కరెంట్ అకౌంట్ లేదని బ్యాలెన్స్ ఉందంటే అది కూడా క్యాపిటల్ తోటే ఈక్వల్. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, కరెంట్ అకౌంట్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. The following are the particulars of the capital and drawings account of the partners. So capital account and drawings account which are joined. Capital at the beginning 1st January 22. Weak capital 75,000, able capital 40,000, lazy capital 30,000. Next, current account on 1st January 22, 10,000, 5,000 and 5,000 debit balance. మన నార్మల్గా పార్ట్నర్ది క్యాపిటల్ కానీ కరెంట్ అకౌంట్ కానీ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే అది నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ అని. ఏంటది? నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్, డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ వీక్ 15,000, డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ఏబుల్ 10,000, డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ లేజీ ఇస్ ఆల్సో 10,000. డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ ఇచ్చారా? డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ ఇవ్వలేదు. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫర్ 6 months. Now the draft accounts for 2022 showed a net profit of rupees 60,000. So draft account of 2022 showed a net profit of rupees 60,000 before taking into account interest on capital and drawings. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ డిడక్ట్ చేయకముందు ఉన్న నెట్ ప్రాఫిట్ అదే. అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ ఇస్ 60,000. సబ్జెక్ట్ టు ఫాలోయింగ్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. అంటే 3 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్లో. ఆ ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎర్రర్ రెక్టిఫై అవ్వడం వల్ల ప్రాఫిట్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదే ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్. ఈ క్లారిటీ ఉందా మీకు? ఈ క్లారిటీ ఉంటే ప్రాబ్లం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదే ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ ఏమవుదాము? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నో సి, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆఫ్ వీక్ అమౌంటెడ్ టు 750. సరే, గివెన్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 60,000 కదా. ఫస్ట్ హాఫ్లో వేద్దాం. డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ వీక్ ఎంత? 15,000. డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ఏబుల్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ లేజీ అంతేనా? ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 60,000. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి కేర్ఫుల్గా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆఫ్ వీక్ అమౌంటెడ్ టు 750 paid by the firm. Tell me journal entry for life insurance premium of the owner paid by business. Drawings account debit to cash or bank account. అంతేనా? అది ఎక్స్పెన్స్ బిజినెస్కి. ఇట్స్ ఎ నార్మల్ డ్రాయింగ్స్, అవునా కదా? దట్ ఈస్ ఆన్ 30th June 2022, అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్. హ్యాస్ బీన్ చార్జ్డ్ టు మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. టెల్ మీ కరెక్ట్ ఎంట్రీ. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాష్ అనుకుందాం. డ్రాయింగ్స్ టు క్యాష్. బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ డ్రాయింగ్స్ దే డెబిటెడ్ మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే వాళ్ళు రాసిన ఎంట్రీ ఏంటి? మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాశారు. క్యాష్ అకౌంట్తో ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాబ్లం ఈస్ విత్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ మిస్లీనియస్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. అంటే ఉన్న డ్రాయింగ్స్కి ఇంకో డ్రాయింగ్స్ యాడ్ చేయాలి కదా. ఎంత డ్రాయింగ్స్ యాడ్ చేయాలి? 750. దట్ ఈస్ ఎల్ఐసి ఆఫ్ వీక్. ఎల్ఐసి ఆఫ్ వీక్ అంటే వీక్ డ్రాయింగ్స్ని ఇంకొక 750 రూపీస్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఏమైనా డౌటా? అండ్ మన ఎంట్రీ ఏంటేమో డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ వీక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వల్ల మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా? క్రెడిట్. అంటే ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజా ఇంక్రీజా?
ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీస్ అంటే ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్. సో యాడ్ 750 to 60,000. జర్నల్ ఎంట్రీ రాయకుండా ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ని తీసుకుంటున్నాం మనం. ఎంతమందికి అర్థం అవ్వలేదు పర్లేదు, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అందరికి అర్థమైంది, కాసేపు అర్థం కాలేదు, మిషల్ అర్థం కాలేదు. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 అర్థం అవ్వలేదు అని అడిగిన వెంటనే హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా లేదా అని చూసారనుకోండి, పోయేది మీరే. అంతేనా? ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆఫ్ వీక్ అంటే ఓనరే కదా. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆఫ్ ఓనర్ 750 paid by the firm on 30th June has been charged to miscellaneous expenditure account. So first కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటంటే డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ వీక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇది నోట్ చేయాల్సిన ఎంట్రీ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చదవండి. హ్యాస్ బీన్ చార్జ్డ్ టు మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్, మా చార్జ్ అన్న డెబిటెడ్ అన్న ఒకటే. ద డెబిటెడ్ టు మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. సో మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాశారు. ఎంత? 750. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఎంట్రీ. అర్థమైందా? నౌ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ చెప్పండి. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. ఎంత? 750. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ వీక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారా? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ వీక్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారా? ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి? 15,000. క్యాపిటల్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మరి డ్రాయింగ్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో 15,000 అని చెప్పేసి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం క్వశ్చన్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, నెట్ ప్రాఫిటే కదా. నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నువ్వు డెబిట్ సైడ్ రాస్తావు 2 నెట్ ప్రాఫిట్ అని, దాని మీనింగ్ ఏంటి? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అనే కదా. క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే డెబిట్ సైడ్ 2 నెట్ ప్రాఫిట్ అని వస్తుంది. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 60,000. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చారు? 60,000. ఓకేనా? ఏమన్నా డౌటా చెప్పండి? నో రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది జర్నల్ ఎంట్రీ. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 750 టు మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్. డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా? డెబిట్ అయింది. అంటే ఏమన్నా డౌటా? నో. మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ 750 ఉంది అక్కడ. సరే, మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ నామినల్ అకౌంటే కదా. పిఎన్ఎల్కి ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ అయి ఉంటుంది. పిఎన్ఎల్కి ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఆల్రెడీ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో, అంటే దీనికంటే ముందు ఎక్కడో పిఎన్ఎల్లో 750 డెబిట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ 750 క్రెడిట్ అయిందంటే క్యాన్సిల్ అయినట్టే కదా. మరి అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏమవ్వాలమ్మా? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. ఎక్స్పెండిచర్ ఇంతకుముందు రాసాం, ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పెండిచర్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పెండిచర్ని రిమూవ్ చేస్తాను. ఎక్స్పెండిచర్ రిమూవ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఏమవ్వాలి? ఇదంతా ఇందాక నేను ఓవరాల్గా చెప్పాను, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ రెక్టిఫికేషన్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈ ఎఫెక్ట్ అర్థమవుతుంది చెప్తే అని. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అంటే డ్రాయింగ్స్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అందుకే డ్రాయింగ్స్కి +150 వేసాను. ఎక్స్పెండిచర్ క్యాన్సిల్ అయినట్టుగా క్రెడిట్ అంటే, మరి ఎక్స్పెండిచర్ క్యాన్సిల్ అవుతే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇందా మీరు చెప్పింది కదా, ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్. అదే చేశాను, ప్రాఫిట్కి 750 యాడ్ చేశాను. ఏమైనా డౌటా? మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేప్పుడు ఈ ఎంట్రీస్ ఏమి లెజర్ పోస్టింగ్ ఏం చేయకూడదు. జస్ట్ డ్రాయింగ్స్కి యాడ్ చేసి ప్రాఫిట్కి యాడ్ చేస్తే చాలు. ఇదంతా జర్నల్ ఎంట్రీ. జర్నల్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ని న్యూమరికల్లో డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం. డ్రాయింగ్స్ని ప్లస్ చేస్తున్నాం, ప్రాఫిట్ని ప్లస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? క్లియర్? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అది ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, రిపేర్స్ ఆఫ్ మెషినరీ అమౌంటెడ్ టు 10,000. శివ ఎంట్రీ రేపు రిపేర్స్ ఆఫ్ మెషినరీ.
రిపేర్స్ ఆఫ్ మిషనరీ, క్వశ్చన్ మొత్తం అవసరం లేదు. రిపేర్స్ టు మిషనరీ ఎంట్రీ. రిపేర్స్ టు క్యాషా, మిషనరీ టు క్యాషా? చెప్పండి. మిషనరీ టు క్యాష్ ఎందుకు చెప్పు శివ? చెప్పు ఎంట్రీ ఏంటి? రిపేర్స్ టు క్యాష్, అంతేనా? కూర్చో శివ. రిపేర్స్ ఆఫ్ మిషనరీ అమౌంటెడ్ టు 10,000 హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్ టు ప్లాంట్. నువ్వు చేసిన మిస్టేకే చేశారు ఇక్కడ వీళ్ళు, అంతే కదా? రిపేర్స్ ఆఫ్ మిషనరీ రూపీస్ 10,000. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ రిపేర్స్ ఆఫ్ మిషనరీ. రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ఎంత? 10,000 హ్యాస్ బీన్ చార్జ్డ్ టు డెబిటెడ్ టు ప్లాంట్ అకౌంట్, అంటే అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేశారు. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని రాస్తారు. నౌ టెల్ మీ రెక్టిఫికేషన్. రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ ఎంత? 10,000. ఇప్పుడు అసెట్ డెబిట్ అయిందా, క్రెడిట్ అయిందా? క్రెడిట్. అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అసెట్ బ్యాలెన్స్ వస్తే దాంట్లోంచి మైనస్ చేయాలి. మనకి క్వశ్చన్లో ఎక్కడైనా అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? సో ఇగ్నోర్ ఇట్. రిపేర్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? డెబిట్ 10,000. అంటే రిపేర్ ఇప్పుడు డెబిట్ చేయాలి కదా, అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ని నోట్ చేయాలి. నువ్వు ఎక్స్పెన్స్ని నోట్ చేయాలి. మరి ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేస్తే అది ఇంక్రీజ్ అనంట, డిక్రీజ్ అనంట? ఇంక్రీజ్. మరి ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ ఏమవుద్ది? ప్రాఫిట్ ఏమవుద్ది? సో ప్రాఫిట్లోంచి 10,000ని మైనస్ చేస్తున్నాను. ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి. క్లియరా? నౌ క్వశ్చన్ ఇంకా ఫర్దర్గా చూడండి. రిపేర్స్ ఆఫ్ మిషనరీ అమౌంటెడ్ టు 10,000 హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్ టు ప్లాంట్ అకౌంట్ అండ్ డిప్రిసియేషన్ దేర్ ఆన్ చార్జ్డ్ 20%. అసలు అసెట్ రాయడమే తప్పు, మళ్ళీ దాని మీద డిప్రిసియేషన్ కూడా రాశారంట, అంతే కదా? డిప్రిసియేషన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ రాస్తారమ్మా? 20%. అంటే 10,000లో 20% అంటే ఎంత? 2,000. అసలు డిప్రిసియేషన్ రాయొచ్చా? అదే అసలు ఎక్స్పెన్సే చార్జ్ చేయకూడదు, అసెట్లా రాయకూడదు, అది ఎక్స్పెన్స్ అది. బట్ దే రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఏ అసెట్ అండ్ దాని మీద డిప్రిసియేషన్ కూడా చార్జ్ చేశారు. అంటే P&Lకి ఆల్రెడీ డిప్రిసియేషన్ ఎంత నోట్ చేశారు? 2,000. ఇప్పుడు నా డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఏం చేయాలి? మనం క్యాన్సిల్ చేయాలా లేదా? డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మరి ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజా, ఇంక్రీజా? ఇంక్రీజ్. డెబిట్ అనే డిప్రిసియేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్పెన్స్ లేదు ఇప్పుడు, ఇంతకుముందు ఎక్స్పెన్స్ రాశారు, ఇప్పుడు రాసిన ఎక్స్పెన్స్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఎంత రాశారమ్మా? 2,000. మరి ఎక్స్పెన్స్ క్యాన్సిల్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజా, డిక్రీజా? ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్, ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్. ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? సో ప్రాఫిట్ ఏం చేయాలి? ప్లస్ చేయాలా, మైనస్ చేయాలా? అంటే ఓవరాల్గా సెకండ్ ఎర్రర్ నుంచి ఎఫెక్ట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ మనకి? 8,000 మైనస్ ఏనా? చెప్పండి. వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ గ్రిప్ ఉంటే కానీ అర్థం కాదు. ఫస్ట్ కేసులో డ్రాయింగ్స్ రాసాం, ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేసాం. సెకండ్ వన్ ఎక్స్పెన్స్ రాయకుండా వాళ్ళు అసెట్ రాశారు, సో అందుకే ఎక్స్పెన్స్ మనం రాసి ప్రాఫిట్ని డిక్రీజ్ చేసాం. అసెట్ రాశారుగా డిప్రిసియేషన్ రాశారు, వాళ్ళు రాసిన ఎక్స్పెన్స్ని క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ ప్రాఫిట్ని ఇంక్రీజ్ చేసాం. నౌ థర్డ్ ఎర్రర్, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ రూపీస్ 3,000 ఆఫ్ ఏబుల్ ఫర్ ఎ ప్లెజర్ ట్రిప్ టు యూకే ట్రిప్కి వెళ్ళాడంట. ఎవరమ్మా? ఏబుల్ అనే పార్ట్నర్. ఎంత? 3,000. పెయిడ్ బై ద ఫర్మ్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ బట్ హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్ టు ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. సేమ్ లైక్ ఫస్ట్ క్వశ్చనే కదా, అక్కడ మిస్లీనియస్ అని రాశారు, ఇక్కడ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అని రాశారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ 3,000 రూపీస్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? డ్రాయింగ్స్కి ప్లస్ చేయాలా లేదా? ఎవరి డ్రాయింగ్స్కి? ఏబుల్ డ్రాయింగ్స్కి ప్లస్ చేయాలి. సో ప్లస్ 3,000. అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా? డ్రాయింగ్స్ అని రాయకుండా ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అని రాస్తారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్స్పెన్స్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? అంతేనా? యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ P&L appropriation account, current account of partners weak, able and lazy for the year ended 31st December 22. ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? P&L appropriation account and partners current account. సో ఇప్పుడు రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ చెప్పండి నాకు. 55,000
750. Revised drawings 15,750, 13,000 and 10,000. క్వశ్చన్లో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇచ్చారు, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు, రేట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారా లేదా? సో ఫస్ట్ విల్ ప్రిపేర్ వర్కింగ్ నోట్ ఫర్ దీస్ టూ. స్టార్ట్ చేయండి. Problem number calculation of adjusted profit. Calculation of adjusted profit. మా అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ అంటే కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ అని. నెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 60,000 ప్లస్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ వీక్. అది ఎందుకు యాడ్ చేసామమ్మా? యాక్చువల్గా వీక్ డ్రాయింగ్స్ని వాళ్ళు మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెన్స్లో రాస్తారు. సో ఇక్కడ నోట్ చేయండి ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఎల్ఐసి ప్రీమియం ఆఫ్ వీక్ charged to miscellaneous expenses. ఎంత యాడ్ చేయాలి చెప్పండి? 750. సేమ్ ఇదే మిస్టేక్ మళ్ళీ ఎవరికి చేశారమ్మా? ఏబుల్కి చేశారు ఫర్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అని. సో అగైన్ యాడ్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ఏబుల్. ఇక్కడ ఏం రాస్తారు చెప్పండి? ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఏబుల్ చార్జ్డ్ టు ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. అంతేనా? అంటే పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్ని బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్లో నోట్ చేశారు. Traveling expenses of able charged to expense of business. How much? 3,000. Next. Minus repairs of machinery wrongly debited to plant. దానివల్ల ఏముంది? ఇప్పుడు రిపేర్స్ మళ్ళీ డెబిట్ చేయాలి కదా. రిపేర్స్ డెబిట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఏముంది? డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఎంత డిక్రీజ్ అవుద్ది? 10,000. అగైన్ ప్లాంట్ మిషనరీకి డెబిట్ చేయకుండా డెబిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తారు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం డిప్రిసియేషన్ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. Depreciation on plant cancelled. That is 10,000 into 20%. How much? So revised profit of the business. 55,750. క్లియర్? మళ్ళీ 2 బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి చూసారా?
పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్కి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, బికాస్ డ్రాయింగ్స్ చేంజ్ అవుతాయి కదా, అవునా కదా? ఎస్. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. Calculation of interest on drawings. Particulars: weak, able and lazy. Particulars: weak, able and lazy. So particulars lo given drawings చెప్పండి. వీక్ డ్రాయింగ్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 15,000. ఏబుల్ డ్రాయింగ్స్ ఎంత ఇచ్చారు? 10,000. అండ్ లేజీ డ్రాయింగ్స్ 10,000. అండ్ రెక్టిఫికేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్లస్ అవుతుందా మైనస్ అవుతుందా? సో రెక్టిఫికేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ వీక్ ఎంత ప్లస్ చేయాలి? ఏబుల్ ఎంత ప్లస్ చేయాలి? అండ్ లేజీగా ప్లస్ చేస్తారా? నో. టోటల్ డ్రాయింగ్స్ 15,750, 13,000 and here it is 10,000. ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ 8% ఇచ్చారు చూడండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ విల్ బి చార్జ్డ్ ఎట్ 8% per annum. సో 8% చెప్పారు కదా. సో ఇంట్రెస్ట్ 8% per annum. బట్ ఇక మనం 6 monthsకే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అవునా కదా? డేట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్స్ ఇచ్చారా? ఆ 750కి 3,000కి డేట్ ఉంది, దట్ ఈస్ 30th June, అంటే 6 months. అంటే 15,000కి 750కి మొత్తానికి 6 months కదా. అండ్ అక్కడ 10,000కి 3,000 6 months కదా. అక్కడ ఉన్న 10,000 కూడా 6 months. సో ఇప్పుడు చెప్పండి క్యాలిక్యులేషన్. 15,750 ఇంటూ 8% ఇంటూ 6/12 హౌ మచ్? నెక్స్ట్ 13,000 ఇంటూ 8% ఇంటూ 6/12. నెక్స్ట్ 10,000 ఇంటూ 8% ఇంటూ 6/12. Done? Completed? Next. Start P&L appropriation account. అయిపోయింది ఈ వర్కింగ్ నోట్. P&L appropriation account ప్రిపేర్ చేయండి. అమ్మ అక్కడ ప్రాఫిట్కి ప్లస్ మైనస్ అర్థమైన క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇక్కడ డ్రాయింగ్స్కి ప్లస్ చేస్తున్నాం, అన్నిటికీ 6 months రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి 6 monthsకి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. డౌటా? ఏం అర్థం కావట్లేదు అసలు, అర్థమైందా? Profit and loss appropriation account. First, by net profit. Given profit, adjusted profit. How much?
మీకు పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ ఫార్మాట్ తెలుసు కదా. క్రెడిట్ సైడ్ ఏం నోట్ చేయాలి? ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం. బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. ఫస్ట్ వీక్ ఎంత? నెక్స్ట్ ఏబుల్, లేజీ, టోటల్ 1000. క్లియర్? 1550. నెక్స్ట్ పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ డెబిట్ సైడ్ ఏం నోట్ చేయాలి? శాలరీ ఉందా? శాలరీ ఏమన్నా? కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఎస్, వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. సో టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ ఫర్ వీక్, టెల్ మీ వీక్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. 75,000. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 10%. మరి ఎక్కడ క్యాపిటల్ చేంజెస్ అవ్వలేదు. సో 75,000 టు 10% ఎంత? 7,500. అదెవరిదమ్మా? వీక్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ ఏబుల్. ఏబుల్ క్యాపిటల్ ఎంత? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10%. నెక్స్ట్ లేజీ క్యాపిటల్ ఎంత? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ మచ్? సో టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఫర్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. ఎనీ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్. ఏమని చెప్పారు? రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయండి అని ఏం చెప్పలేదు కదా. టోటల్ ఎంతమ్మా? 57,000. టెల్ మీ డిఫరెన్స్. 42,800. టూ మా పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, పార్ట్నర్స్ కరెంట్. పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ బికాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ కదా. టు పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. రేషియో చెప్పండి. సో ఫస్ట్ వీక్ 42,800 into 2/4. నెక్స్ట్ ఏబుల్ 10,700 అండ్ లేజీ అది పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఇంకా క్వశ్చన్లో పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయమన్నారు కదా. $10 క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. బికాస్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అండ్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. 10 మార్క్స్ కానీ అట్లీస్ట్ 8 మార్క్స్ కైనా ఇవ్వచ్చు. వీకెండ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ పార్ట్నర్షిప్ అంతే. ఓకేనా? సాటర్డే ఈరోజు మీకు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, బాగా రాయండి. ఏం రాయాలో ఏమో సార్, మాకేం అర్థమవుతలేదు సార్, ఎందుకు వచ్చాము సిఏకి అంటున్నారా? అనిపిస్తుంది అట్లా? అనిపించట్లే? అనిపించకపోతే సూపర్, వెరీ గుడ్. అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తే ఇంకా వెరీ గుడ్, అట్లీస్ట్ యూఆర్ ట్రయింగ్ అని.
వీక్, ఏబుల్ అండ్ లేజీ. మా కోర్స్ మీద మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలి అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా ట్రై చేస్తూ వెళ్ళాలి అంతే. ఆటోమేటిక్గా అదే వస్తుంది. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా. రేపు ఏమవుద్ది అనేది ఆలోచించకుండా ఈరోజు నువ్వు కష్టపడాలి అంతే. అన్నిటికీ దీనికి డిఫరెన్స్ అదే. కన్సిస్టెంట్గా ఒకటే స్వింగ్లో కష్టపడుతున్నావు అనుకో, ఆటోమేటిక్గా అదే వస్తుంది. ఈరోజు కాబట్టి రేపు వస్తే, రేపోతే ఎల్లుండి వస్తుంది, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. రాకుండా అయితే ఉండదు. కానీ రేపు ఏమవుద్దని ఆలోచన ఇప్పుడు సరిగ్గా చేయరు మీరు. మేజర్గా ప్రాబ్లం అదే స్టూడెంట్స్ తోటి. ఎంత చదివినా మనం చదివిన క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్కి అనే డౌట్తో చదువుతూ ఉంటారు. రాదని తెలుసు ముందే, బట్ ఆ డౌట్ ఎందుకు ఇంకా రాదని తెలిసిన తర్వాత కాన్సెప్షువల్ లెర్నింగ్ ఉండాలి. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా. ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఒక లెక్క, ఇప్పుడు నుంచి ఇంకోలా ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్లో 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి అందులో 5 చదువుకోండి, ఆ 5లో 2 ఇస్తా అంటారు. ఆ 5లో మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టిక్కులు పెడతారు వాళ్ళు. అంతే కదా, ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టిక్ పెడితే ఇంక అస్సామే. ఓకేనా? పర్టికులర్స్, వీక్, ఏబుల్ అండ్ లేజీ. ఫస్ట్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ 10,000, 5,000 అండ్ 5,000 డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో ఫస్ట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి చూడండి, వీక్ అండ్ ఏబుల్. సో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఎంతమ్మా? బట్ లేజీకి ఏమో 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్. డ్రాయింగ్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది కదా ఒకటి, 750 అండ్ 3,000. 750 అండ్ 3,000. మరి డైరెక్ట్గా 15,750 డ్రాయింగ్స్ నోట్ చేస్తే అయిపోద్ది కదా. ఎయిదర్ యూ కెన్ అకౌంట్ 15,000 అండ్ 750 సపరేట్లీ, ఆర్ ఎల్స్ 15,750 డైరెక్ట్గా కూడా అకౌంట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. సో 2 డ్రాయింగ్స్, drawings of week 15,750, drawings of able 13,000 and drawings of lazy 10,000. Next, interest on capital. Interest on capital. Tell me journal entry for interest on capital payable to partner. Interest on capital account debit to partners current account. అంటే పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. చెప్పండి, వీక్ ఎంత? 7,500. ఏబుల్ ఎంత? 4,000. లేజీ? మరి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కూడా నోట్ చేయాలి కదా. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్, ఎంట్రీ partners current account debit to interest on drawings account. So debit side 2 interest on drawings. చెప్పండి ఎంత? 630, 520, 400. అంతేనా? నెక్స్ట్
P&L appropriation account balance transfer to partner's current account. By P&L appropriation account. చెప్పండి ఎంత 21,400, 10,700, 10,700. అంతే కదా. నో శాలరీ, నో కమిషన్. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డ్రాయింగ్స్ అయిపోయింది, నార్మల్ డ్రాయింగ్స్ కూడా అయిపోయింది. బ్యాలెన్స్ చేసిండం 38,900. నెక్స్ట్ ఇయర్ 19,700, 13,700. మా లేజీకి డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది చూడండి, 15,400. చెప్పండి వీక్ డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? ఏబుల్ డిఫరెన్స్ 6,180. లేజీ డిఫరెన్స్ 1,700. So that is problem number 8. Next. Problem 9. Happen the problem 8? Say problem 9. Missing information. Simple question. మ్యాథ్స్ రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రావాలంతే అన్నవి వస్తాయి. చూడండి, ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ పార్ట్నర్స్. యాజ్ పర్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్, వినాలి, యాజ్ పర్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అలౌడ్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎట్ 8% per annum. దాని మీనింగ్ ఏం చెప్పండి. 100 రూపీస్ క్యాపిటల్ ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ 8% ఇస్తారు, అంతేనా? అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ చార్జ్డ్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఎట్ 10% per annum. అంటే 100 రూపీస్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటే 10 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. ఎక్స్ విత్డ్రా 40,000 per month at the end of each month. X withdraw 40,000 per month at the end of each month. At the end of each month ante average period anta 5.5. Now tell me interest on drawings of X. Total enta withdraw chestaru cheppandi. 4,80,000 cheppandi. 12 months, every month 40,000 kada. So total withdrawing is 4,80,000. Rate of interest on drawings enta 10% into 10% into 5.5 divided by 12. How much? 22,000. Otherwise చెప్పండి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇదేనా? అంతేనా? నెక్స్ట్, వై విత్డ్రా 1,20,000 at the end of each quarter. If it is at the end of each quarter 4.5 man. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. టోటల్ డ్రాయింగ్స్ ఎంత? 4,80,000. ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఎండింగ్ అంటే 4 quarters కదా. సో 1,20,000 into 4, 4,80,000 కదా. సో టోటల్ 4,80,000 is drawings into 10% into 4.5 divided by 12. 18,000. సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఈస్ 18,000. టెల్ మీ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ చెప్పండి. 40. మా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ 40,000 వచ్చింది కదా.
మళ్ళీ సేమ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ నోట్ చేయాలి లేదా? సో ఒకటి తెలిసిపోయింది మనకి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ 22,000, 18,000 అంతేనా? నెక్స్ట్, యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫిల్ ద మిస్సింగ్ ఫిగర్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ అకౌంట్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మా పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఏమేమి నోట్ చేయాలి చెప్పండి? సాలరీ, కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్ అండ్ పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో ఫస్ట్ మనకి ఇది అకౌంట్ నేమ్ ఏంటో తెలియదు, మనకి తెలుసా? తెలియదు. ఒకసారి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. దెర్ ఈజ్ శాలరీ, మరి ఆ శాలరీ ఇక్కడ నోట్ చేయాలా లేదా? అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై ఇద్దరికి ఉండుంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ XY అని ఇచ్చేసారు కదా, మరి ఇక్కడ XY అని ఉందా? నో. అంటే మీనింగ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ 1 పర్సన్. ఆ 1 పర్సన్ ఎవరు? ఎక్స్. ఎంత? సో అంతే, ఇక్కడ మనం శాలరీ ఆఫ్ ఎక్స్ 3,60,000. ఏమైనా డౌటా చెప్పండి? నో, రైట్. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ చూడండి, ఎక్స్ ఏమో 1,60,000 అంట, వై తెలీదు, బట్ రెండు కంబైన్ చేస్తే 2,88,000. ఇప్పుడు వైది ఎంత? 1,28,000 అంతేనా? అండ్ ఇక్కడ మనకి బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ తెలిసింది ఎంతమ్మా? 1,60,000, 1,28,000. అండ్ ఇక్కడ శాలరీ ఆఫ్ వై ఇస్ 0. ఓన్లీ 1 పర్సన్ కదా పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ డెబిట్ ఉంది. డన్. నెక్స్ట్, మరి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? బై ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సే కదా, బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్. ఎంత క్యాపిటల్ తెలుసా? ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్లో, కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 1,60,000 and 1,28,000 కదా, మరి దాంతో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా లేదా? చేస్తుందా? ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుందా? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ మా క్యాపిటల్ ఇంటూ 8% చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందో? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటలే కదా. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత? 1,60,000. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎలా వస్తుందమ్మా? 1,60,000 డివైడెడ్ బై 8%. చెప్పండి ఎంత? సో దిస్ విల్ బి 20 lakhs ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్, క్యాపిటల్ ఇంటూ 8% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1,28,000. మరి క్యాపిటల్ ఎలా వస్తుంది? 1,28,000 డివైడెడ్ బై 8% ఎంత? సో 16 lakhs ఇస్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ వై. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ వై. అండ్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ ఉంది కదా, మా వీళ్ళు రేషియో ఎంతో చెప్పండి? 2:1. 2:1. ఆ 2:1లో ఎక్స్ షేర్ ఎంతమ్మా? 2/3, వై షేర్ 1/3. సో 1/3కి 2,80,000 ఉంది. ఇప్పుడు నీకు ఎక్స్ షేర్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? దానికి డబల్ ఉంటుంది అంతే కదా. సో 2,80,000 into 2. Now tell me total. 8 lakh. అదే పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ నోట్ చేయాలి కదా. 5,60,000, 2,80,000. డెబిట్ సైడ్ అన్ని అమౌంట్స్ వచ్చినాయి, క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చింది. ఇదేంటమ్మా? డిఫరెన్స్. టోటల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దెన్ డిఫరెన్స్ 14,48,000. అంతేనా? అండ్ మన దగ్గర టోటల్ డ్రాయింగ్స్ ఉందా లేదా? డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ 4,80,000, డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ వై కూడా 4,80,000 కదా. 4,80,000, 4,80,000. లాస్ట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. అన్ని క్వశ్చన్లోనే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం సెల్ఫ్గా రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటాం. ఒకటి వై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై, అండ్ క్యాపిటల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. రిమైనింగ్ అన్ని బ్యాలెన్సెస్ చేసుకుంటూ వచ్చాం మనం. ఓకేనా? అర్థమైందా? మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని రావాలి. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే ఈజీగానే ఉంటుంది. అది పోస్టింగ్స్ అన్ని వాళ్ళే ఇచ్చారు, మనం జస్ట్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి రాయడం అంతే. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. ప్రాబ్లం నెంబర్
working notes. First one, interest on drawings. Interest on drawings. In that, X calculation. Total drawings are 4,80,000 na? 4,80,000 మా 40,000 per month అంట. సో 12 monthsకి 40,000 అంటే 4,80,000 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 8%. 8 10 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కదా 10%. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఈజ్ 8%. సో 10% ఇంటూ యావరేజ్ పీరియడ్ ఎంత 5.5 divided by 12. How much? 22,000. Next, interest on drawings of Y. $1,20,000 for every quarter. 4 times withdraw చేస్తాడు కదా. సో 4,80,000. 4,80,000 into 10% into 4.5 divided by 12. 18,000. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎంత ఇచ్చారు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసారు కదా 1,60,000 ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ గివెన్. ఇప్పుడు నాకు వై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కావాలి. ఎలా వస్తుంది 2,88,000 మైనస్ 1,60,000. మా టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ తెలుసు మనకి 2,88,000 అని. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2,88,000 minus 1,60,000. That is equals to 1,28,000. ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్, షేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ P&L appropriation account balance. అంతేనా? షేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ P&L appropriation account balance. ఎక్స్ అండ్ వై ఏ రేషియో ఇచ్చారమ్మా 2:1 కదా. వైస్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి 2,80,000. సో ఎక్స్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాలిక్యులేషన్ 2,80,000 into 2. 5,60,000. Done. Next, calculation of opening capital by using interest on capital. మనం చేసేది using interest on capital. So capital of x, మన దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది కదా. ఎంత అయిపోయింది 1,60,000. మా 1,60,000 అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్కి ఈక్వల్ 8%. మనకు కావాల్సింది 100% కదా. ఎలా వస్తాం రివర్స్. మా 8% అంటే 8/100. అదే రివర్స్ అంటే ఇంటూ 100/8.
హౌ మచ్ చెప్పండి. ఒక 1,60,000 డివైడెడ్ బై 8% రాసిన ఇంటూ 100/8 రాసిన ఒకటే. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ వై క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 1,28,000 ఇంటూ 100/8 16 lakhs. డన్. వచ్చేసింది ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం. టోటల్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంతమ్మా? టోటల్ డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ 4,80,000 కదా. ఎవ్రీ మంత్ 40,000. సో 40,000 into 12. And drawings of y for every quarter 1,20,000. That is equals to 4,80,000. డన్. ఇంకా మనం రీడ్రాఫ్ట్ చేయొచ్చు కదా పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి. Profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. So first one ఏంటమ్మా బాయ్? నెట్ ప్రాఫిట్ తెలుసా మనకు? అదే బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఈ క్వశ్చన్లో. By interest on drawings. First for X how much? 22,000 and for Y 18,000. Total drawings 40,000. Next to salary of only X 3,60,000 to interest on capital of X how much? 1,60,000 and of Y 1,28,000. Total 2,88,000. Fast రాయాలి. 2,88,000. Next 2 partners capital account X and Y. X ఎంతమ్మా? 5,60,000. Y 2,80,000. Total and tell me total of P&L appropriation debit side. 14,88,000. Difference 14,48,000. అదే P&L appropriation account.
Now we need to prepare partners capital account. అమౌంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది ఇప్పుడు రీట్రా అమౌంట్స్ పెడుతున్నాం అంతే, అంత క్వశ్చన్లోనే ఉంది. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ చెప్పండి. ఎక్స్ ఎంతము? వై నెక్స్ట్ బై salary of only x. How much? 3,60,000. Next, by interest on capital. How much? 1,60,000 and 1,28,000. Next, by P&L appropriation account. How much? 5,60,000 and 2,80,000. Next, two drawings and the drawings 4,80,000 and 4,80,000. Next, two interest on drawings చెప్పండి ఎంత? 22,000 and 18,000. Total of X credit side. Total of Y. Difference in X. Difference of Y. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని టాపిక్స్ అని చెప్పండి యూనిట్ 1లో? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, P&L appropriation, methods of maintaining capital accounts and rules in case of absence of partnership deed. Next topic number 6. ఒకటే ప్రాబ్లం అయిపోద్ది, యూనిట్ 1 అయిపోద్ది. So topic number 6.
guarantee of minimum profit. Guarantee of minimum profit. Guarantee of minimum profit. Guarantee of minimum profit. Make a చూడండి. Suppose example, Shiva and Sharat. Shiva and Sharat are the partners of the business. Partners of the business. Now, funds insufficient ఉండడం వల్ల they want to join a new partner into their partnership firm. And the new partner name is Kasif. So Shiva and Sharat are the existing partners of the business. And they want to join new partner Kasif into their business. అయితే కాసిఫ్ అనే పర్సన్ చెప్తున్నాడు, నేను అవసరమైతే అలోన్గా బిజినెస్ చేసుకుంటా, మీ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ నేను జాయిన్, నాకు మీ మీద నమ్మకం లేదు. ఇప్పుడు నేను తీసుకొస్తా క్యాపిటల్ లాగా, ఉన్నదంతా పోయేటట్టు ఉంది నా పరిస్థితి. బట్ శివ అండ్ శరత్ వాళ్ళకున్న బిజినెస్ ఐడియాకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫండ్ ఉంటే చాలా బెటర్గా మేము బిజినెస్ చేయొచ్చు అన్న పర్సెప్షన్లో ఉన్నారు. బట్ కాసిఫ్ అనే పర్సన్ ప్రాబ్లం ఏంటి, అక్కడ జాయిన్ అవ్వడం ప్రాబ్లం కాదు, బట్ నేను జాయిన్ అయితే నాకు ఎక్కడ లాస్ వస్తుందన్న డౌట్. ఇప్పుడు శివ వెళ్ళి, కాసిఫ్ అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎందుకు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో జాయిన్ అవ్వట్లేదు అంటే, నేను నార్మల్గా నా ఓన్ బిజినెస్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఇయర్లీ ఒక 10 lakhs సంపాదిస్తా, ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh, నాకు 1 lakh వస్తుంది. మీ ఫామ్లో నేను జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ఉన్న ప్రాఫిట్ని 3 members డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుద్ది, నాకు రావాల్సిన 1 lakh నాకు రాకపోవచ్చు అనే డౌట్ ఉంది అక్కడ కాసిఫ్కి. అప్పుడు శివ ఏం చెప్పాడంటే, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది, నువ్వు జాయిన్ అవ్వవు, నీకు 1 lakh ఇస్తాను నేను, మినిమం 1 lakh ప్రాఫిట్ అయితే పక్కా ఇస్తా అంటే హీస్ గివింగ్ గ్యారంటీ అబౌట్ ద న్యూ పార్ట్నర్ ప్రాఫిట్. హీస్ గివింగ్ గ్యారంటీ అబౌట్ ద న్యూ పార్ట్నర్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ కాసిఫ్ అడిగిన గ్యారంటీ ఎంత అంటే 1 lakh. ఎంత? 1 lakh. అంటే నాకు 1 lakh rupees మినిమం ప్రాఫిట్ కావాలి. బిజినెస్ లాస్లో ఉందా ప్రాఫిట్లో నాకు మినిమం 1 lakh రావాలి నాకు. సార్ న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చాము ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియో డిస్కస్ చేసుకుంటారు కదా. సో యాజ్ పర్ దేర్ అగ్రిమెంట్, యాజ్ పర్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ దేర్ అగ్రిమెంట్, 1:1:1 is the profit sharing ratio. 1:1:1 is the profit sharing ratio. Now let's say example, ఇప్పుడు కాసిఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు తీసుకున్నారు చెప్పండి? శివ. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, ప్రాఫిట్ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఈజ్ 3,30,000 rupees వచ్చింది, అందరికి కలిపి అదే 3,30,000 rupees. ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దేర్ అగ్రిమెంట్ శివకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత చెప్పండి? 1,10,000. శరత్కి వచ్చిన ప్రాఫిట్, కాసిఫ్కి వచ్చిన ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు శివ వెళ్ళి కాసిఫ్ నువ్వు అడిగింది 1 lakh కదా, నీకు 1,10,000 10,000 నాకు ఇవ్వని చెప్తాడా? మినిమం 1 lakh కదా. సో ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, దే గాట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ rupees 2,40,000 టోటల్. 3 members కలిపి 2,40,000 వచ్చింది. నౌ టెల్ మీ షేర్ ఆఫ్ శివ చెప్పండి, షేర్ ఆఫ్ శరత్, షేర్ ఆఫ్ కాసిఫ్ 80,000. కానీ కాసిఫ్ బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అవడానికి అగ్రిమెంట్ ఏంటి చెప్పండి? మినిమం 1 lakh ప్రాఫిట్ కావాలి. అండ్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు తీసుకున్నారమ్మా? ఇప్పుడు కాసిఫ్కి 1 lakh రావాలంటే ఎంత అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి? మరి ఆ 20,000 ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి?
Now tell me share of profit of Shiva. Sharath? Kashif? Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Now if I want to prepare P&L appropriation account, మా అడ్జస్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ లాస్ట్ మనం రాస్తాం కదా, టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని. అక్కడ ఫస్ట్ శివ, శరత్ అండ్ కాసిఫ్. ఒరిజినల్ షేర్ 80,000, 80,000, 80,000 ప్లస్ రికవరీ ఫ్రమ్ శివ ఎంత, మైనస్ బోన్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీ 20,000. BORNA. It should be borne by Shiva, and the deficiency of Kasif should be borne by Shiva. 60,000, 80,000, 1 lakh. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? న్యూ పార్ట్నర్ ఎవరమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ శివ అండ్ శరత్. ఇందాక రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు తీసుకున్నారు? శివ. ఇప్పుడు 2 మెంబర్స్ ఈక్వల్గా తీసుకుంటున్నా అని చెప్పారు. కాసేపు నువ్వు జాయిన్ అవ్వు, నీకు ఎంత లాస్ వస్తే, నీకు కావాల్సింది 1 lakh కదా, 1 lakh అంటే ఎంతైతే తక్కువ వస్తో ఆ తక్కువ వచ్చింది మేము ఇద్దరం కలిసి ఇస్తాం ఈక్వల్గా అని ముందే డిసైడ్ చేసుకున్నారు. 80,000, 80,000, 80,000 ఎంత తక్కువ వచ్చింది? 20. సో యాడ్ 20. ఇప్పుడు ఈ 20లో ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి ఎంత తీసుకోవాలి? 10,000 ఫ్రమ్ శివ and 10,000 from Sharad. Resulting will be 70,000, 70,000, 1 lakh. ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి. నో రైట్. నెక్స్ట్ శివ, శరత్ అండ్ కాసిఫ్, their profit sharing ratio is 2:1:1. 2:1:1. వచ్చిందా? Now they got $3 lakhs profit వచ్చింది. Now tell me share of Shiva. 1,50,000. Share of Sharath. Share of Kasif. ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే శివ అండ్ శరత్ ఇద్దరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటామని చెప్పారు, కానీ ఎవరెవరు ఎంత పర్సంటేజ్లో రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుందామని చెప్పలేదు. మా ఫస్ట్ కేసులో రెస్పాన్సిబిలిటీ 100% గివెన్, గ్యారంటీ 100% గివెన్ బై వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. సెకండ్ కేసులో గ్యారంటీ గివెన్ బై రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ అంటే ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్, అండ్ ఇద్దరం ఈక్వల్గా నీకు ఇస్తాం అని చెప్పారు. బట్ ఇప్పుడు కాసిఫ్ నువ్వు ఎంటర్ అవ్వు, నీకు ఏదైనా లాస్ వస్తే అది మా ఇద్దరు రెస్పాన్సిబిలిటీ, బట్ మా ఇద్దరు ఎవరెవరిది ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ డిస్కషన్ లేదు. సరే ఇప్పుడు కాసిఫ్కి ఎంత ఇవ్వాలి చెప్పండి ఎక్స్ట్రా? మరి 25కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరమ్మా? శివ అండ్ కాసిఫ్ ఇద్దరు కదా. ఫస్ట్ కేసులో ఓన్లీ శివ, సో శివ అండ్ శరత్. ఫస్ట్ కేసులో ఓన్లీ శివ. సెకండ్ కేసులో శివ అండ్ శరత్ ఈక్వల్, ఎందుకంటే ఈక్వల్గా ఇస్తామని అగ్రి అయ్యారు అక్కడ. బట్ ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాం, బట్ ఈక్వల్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. మరి ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదో అప్పుడు దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎలా ఉంటే అలా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. శివ అండ్ శరత్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎలా ఉంది? 2:1. Now this 25,000 should be given from Shiva and Sharath in the ratio of 2:1. చెప్పండి. 16,667, 8,333. అవి ఇక్కడ మైనస్ చేయాలి, ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ గ్యారంటీ ఆఫ్ మినిమం ప్రాఫిట్. గ్యారంటీ ఆఫ్ మినిమం ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరిది? ఓకే. Problem number 8. Problem number 8. A and B were partners in a firm.
sharing profits and losses in the ratio of 3:2. In the ratio of 3:2. And they admit C for 1/6 share in profits. They admit C for 1/6 share in profits. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 6 రూపీస్కి 1 రూపీస్ సికి ఇస్తారంట. 3 రూపీస్ ఎవరు తీసుకుంటారు? ఏ. అండ్ 2 రూపీస్ బి తీసుకుంటారు. అండ్ దేర్ న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈస్ 3:2:1. 3:2:1. Guaranteed that his share of profit will not be less than 250 lakhs. అంటే మా బిజినెస్ వచ్చే ప్రాఫిట్లో మినిమం 250 lakhs ఇస్తాం. పెద్ద బిజినెస్. శివ శరత్ కాసిఫ్ కాదు కదా. సో దే అడ్మిట్ సి యాజ్ అ న్యూ పార్ట్నర్ ఫర్ 1/6 share in profits and guaranteed that his share in profit will not be less than 250 lakhs. Total profit of the firm for the year ended 31st March 2022 were 900 lakhs. అదే ఏం బిజినెస్ చేస్తారు కనుక్కో. వెండర్ బిజినెస్, వెండర్ అనుకుంటా, ఆర్గాన్ వెండర్ బిజినెస్ అనుకుంటా. సో 900 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎవరికమ్మా? ఏ, బి అండ్ సి. Calculate the share of profit for each partner. Calculate share of profit for each partner. First one, guarantee given by firm. Firm అంటే ఏ అండ్ బి. ఏ ప్రపోర్షన్ చెప్పారా? తెలీదు. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? 3:2. అంతే కదా. అండ్ గ్యారంటీ గివెన్ బై ఏ. గ్యారంటీ గివెన్ బై ఏ అండ్ బి ఈక్వల్లీ. సో ఫస్ట్ మనం సెకండ్ వన్ చేద్దాం, సింపుల్గా ఉంటుంది. గ్యారంటీ గివెన్ బై ఏ. ఎంత తక్కువైతే అక్కడ దీంట్లోంచి మైనస్ చేసి అక్కడ ఇచ్చేసేయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటమ్మా? గ్యారంటీ గివెన్ బై ఏ అండ్ బి ఈక్వల్లీ. సో అక్కడ సికి ఏదైతే డెఫిషియన్సీ ఉందో అది ఏ అండ్ బిలోంచి ఈక్వల్గా రెడ్యూస్ చేయాలి. అండ్ ఫస్ట్ కేసు ఏంటమ్మా? సికి ఎంతైతే డెఫిషియన్సీ ఉందో దట్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ అండ్ బి ఇన్ 3:2 రేషియో. ఇన్ 3:2 రేషియో. సో నోట్ చేయండి. మనం ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. జస్ట్ విల్ ప్రిపేర్ పి అండ్ ఎల్ అప్రోప్రియేషన్. పి అండ్ ఎల్ అప్రోప్రియేషన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 10. When guarantee is given by A. When guarantee is given by A. Profit and loss appropriation account. By net profit. ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 900 lakhs or else 9 crores. మా ఇంట్లో ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డ్రాయింగ్, శాలరీ, కమిషన్ ఇవేమీ లేవు. డైరెక్ట్గా షేర్ చేయడమే ప్రాబ్లంలో. ఎవరికి షేర్ చేయాలి? 3 మెంబర్స్కి షేర్ చేయాలి కదా. ఎవరమ్మా? ఏ, బి అండ్ సి. సో ఫస్ట్ నేను నోట్ చేసి ఆ తర్వాత మీరు నోట్ చేయండి. ఓకేనా? టు ఏస్ క్యాపిటల్, టు బీస్ క్యాపిటల్, అండ్ టు సీస్ క్యాపిటల్. మరి ఇక్కడ గ్యారంటీ ఎవరికి ఇవ్వాలి చెప్పండి? సీకే కదా. సో ఫస్ట్ సి కావాల్సిన అమౌంట్ వచ్చిందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఎంత షేర్ అమ్మా సిది? 1/6 కదా. సో షేర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చెప్పు, షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ చెప్పండి. 900 lakhs ఇంటూ 1/6 హౌ మచ్ చెప్పండి? ఎంత వచ్చింది? 150 lakhs వచ్చింది. బట్ సి అనే పర్సన్కి ఎంత రావాలి? 250 lakhs కదా. నో టెల్ మీ డెఫిషియన్సీ రికవరబుల్ ఫ్రమ్ ఏ ఎంత చెప్పండి? ఎంత రావాలి? 100 lakhs కదా.
సో సికి ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? ప్లస్ డెఫిషియన్సీ recovery from A. How much? 100 lakhs. అప్పుడు టోటల్ ఆఫ్ సి ఎంత వస్తుందమ్మా? 250 lakhs. సో ఫస్ట్ సిది క్లారిటీ తెచ్చుకుందాం, అప్పుడు రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ రాయాలి. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ రికవరీ ఫ్రమ్ ఏ అని ఉంది. ఒకవేళ ఏ అండ్ బి ఈక్వల్ అంటే డెఫిషియన్సీ రికవర్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లస్ డెఫిషియన్సీ రికవర్ ఫ్రమ్ బి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏస్ క్యాపిటల్ టోటల్ షేర్ ఎంతమ్మా? 3/6. 3:2:1 కదా. సో ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియో 3/6 అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమొద్దాం? 900 lakhs into 3/6, that is equals to how much? 450 lakhs minus deficiency bond for C. అంటే సి కోసం కష్టపడ్డాడు అనమాట. ఇక్కడ ఎంత? Now tell me revised profit. $350 lakhs. Next to B's capital. అందుకే ఎవరి గ్యారంటీ అయిపోతే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది లైఫ్. 2/6. ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ అవసరం ఉండదు, అంతే కదా. ఎంత? సరిపోయిందా? చెప్పండి. రాసేయండి. ఎప్పుడమ్మా? వెన్ గ్యారంటీ ఈస్ గివెన్ బై ఏ. ఏందో మాకు గోళ అనిపిస్తుంది కదా, అనిపిస్తుంది. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే ఇంకా అనిపిస్తుంది. సార్ ఇంక రాలేదంట, చెప్పుకోవచ్చు మనం. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ when guarantee is given by A and B equally. మీరేం నోట్ చేయకండి, జస్ట్ వినండి, పర్లేదు. ఈవినింగ్ స్టడీ చేస్తా, రాసుకోండి కావాలంటే. అంటే ఆఫ్టర్ 9 చదువుకుంటారు కదా మీరు ఎట్లాగో. ఆఫ్టర్ 9 అమ్మా. మీకు చూడండి, లిజన్. మా గ్యారంటీ గివెన్ బై ఏ అండ్ బి ఈక్వల్లీ అని చెప్పాం మనం.
సో ఇప్పుడు ఏమొద్దాం ఇక్కడ, మా సి అనే పర్సన్కి ఆన్సర్ 250 lakhs రావాలి, అంతే కదా. డెఫిషియన్సీ ఎంత ఉంది, 100 lakhs. ఆ 100 lakhsలో ఏ అండ్ బి ఈక్వల్ అంటే రికవరీ ఫ్రమ్ ఏ ఎంత, 50 lakh, రికవరీ ఫ్రమ్ బి 200 lakhs వచ్చేసింది కదా. నెక్స్ట్ బీస్ క్యాపిటల్ దగ్గర అండ్ ఏస్ క్యాపిటల్ ఎంత రెడ్యూస్ చేయాలమ్మా, దాని ఇక్కడ ఏస్ షేర్ ఎంత, అండ్ బీస్ క్యాపిటల్ డెఫిషియన్సీ ఫర్ సి, డెఫిషియన్సీ బోన్ ఫర్ సి ఎంత, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 250 lakhs. సరిపోయిందా చెప్పండి, జస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంతే. ఎగ్జామ్కి ఫుల్ క్వశ్చన్ ఇవ్వరమ్మా, ఏదైనా ఒకటే ఇస్తారు. గ్యారంటీ గివెన్ బై ఏ ఆర్ ఎల్స్ గ్యారంటీ గివెన్ బై ఏ అండ్ బి ఈక్వల్ ఆర్ ఎల్స్ గ్యారంటీ గివెన్ బై ఫర్మ్. నెక్స్ట్ ఏమో చెప్పండి, గ్యారంటీ గివెన్ బై ఫర్మ్. ఇప్పుడు గ్యారంటీ గివెన్ బై ఫర్మ్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏమన్నా డెఫిషియన్సీ రికవరీ ఫ్రమ్ ఏ అండ్ బి అమౌంట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, అంతేనా. టోటల్ డెఫిషియన్సీ ఎంత, 100 lakhs. ఆ 100 lakhs రికవరీ ఫ్రమ్ ఏ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:2. 3:2 అంటే ఏ రేషియో, అమౌంట్ చెప్పండి, 60 lakhs అండ్ 40 lakhs, అంతేనా. సో యాడ్ చేయాలి ఇది, 40 lakhs should be reduced from B and 60 lakhs should be reduced from A. This will be 390 lakhs and here it is 260 lakhs, 250 lakhs. Clear? Epidama it is when guarantee is given by firm. When guarantee is given by A and B. Next, when guarantee is given by firm. మా ఆన్సర్ నేను మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తా, నోట్ చేసుకోండి, ఓకేనా. అడ్జస్ట్మెంట్ చాలా చిన్నది, లేబర్ వరకే ఎక్కువ, అంటే రాయాలి, అంతే కదా. సో ఇక్కడికి యూనిట్ 1 కంప్లీట్ అయిందమ్మా. పార్ట్నర్షిప్లో 3 classes స్పెండ్ చేసాం. యూనిట్ 2 3 classes, యూనిట్ 4 3 classes, యూనిట్ 5 3 classes, యూనిట్ 6 2 classes.
యూనిట్ 6 5 క్లాసెస్ ఉంటుంది, 2 hours ఈచ్. ఓకే డన్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ యూనిట్ 1 6 టాపిక్స్. ఇలా పార్ట్నర్షిప్ మొత్తం అయిపోయేసరికి ఒక 15-16 టాపిక్స్ అవుతాయి అన్నీ కలిపి, డిజల్యూషన్ పీస్ మిల్ వరకు. ఓకేనా, డన్. పార్ట్నర్షిప్ అకౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేసింది మనం. ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిందా? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ కవర్డ్ 6 టాపిక్స్ కదా. టాపిక్ 1 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. టాపిక్ 2 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్. టాపిక్ 3 P&L appropriation account. Topic 4 methods of maintaining capital accounts. Topic 5 rules in case of absence of partnership deed. Topic 6 guarantee of minimum profit. Guarantee of minimum profit. లోపల ఉన్నది మొత్తం అడగట్లా, జస్ట్ హెడ్డింగ్స్ అడుగుతున్నా. అది కూడా చెప్పకపోతే ఎట్లా, అంతేనా? టాపిక్ నెంబర్ 5 ఏంటమ్మా? రూల్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ absence of partnership deed. No salary, no interest on capital, no interest on drawings, profit sharing ratio equal, and interest on loan given by the partner to the firm should be paid at 6% per annum. Antena. Next, Unit 2. చెప్పండి. Unit 2 is goodwill. Unit 2 is goodwill. Okay. Now, goodwill అంటే తెలుసా మీకు? చెప్పండి. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ఓకే, ఇంకా రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అంటే బేసిక్గా చెప్పండి, మార్కెట్లో మన బిజినెస్కున్న నేమ్ అండ్ ఫేమ్. సో ఎట్ ప్రజెంట్ హైదరాబాద్లో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, నేమ్స్ వద్దు. బట్ మీరు సిఏ ఫౌండేషన్ లక్ష్యాకి ఎందుకు వచ్చారమ్మా? చెప్పండి. గోపి సార్ మీకు ఇక్కడికి వచ్చిందో తెలుసు, రాకముందు కాదు, అర్థమైందా? ముందే తెలుసా? థ్యాంక్ యూ. గోపి సార్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చిందో తెలుసు. ఓకే, సో లిసన్, ఇక్కడ చూడండి. అంటే మార్కెట్లో లక్ష్య అనే ఆర్గనైజేషన్కి ఒక మంచి బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంది, అంతే కదా. అంటే సో అండ్ సో ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవుతే మనం క్వాలిఫై అవడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది అనే పర్సెప్షన్ ఉంటేనే జాయిన్ అవుతాం మనం, అంతే కదా. అంటే మార్కెట్ రేట్ ఏదైతే ఫౌండేషన్ ఫీజు ఉందో దానికంటే 40% 50% ఎబోవ్ ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ జాయిన్ అవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న మెథడాలజీ అలాంటిది. అంటే ఇక్కడ బిజినెస్కి మార్కెట్లో ఉన్న పబ్లిక్ ఇమేజ్ అలాంటిది. ఇప్పుడు మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మార్కెట్లో మనకున్న నేమ్కి వాల్యుయేషన్ చేయాలి, మార్కెట్లో మనకున్న నేమ్కి వాల్యుయేషన్ చేయాలి. ఓకేనా. సో లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్న బిల్డింగ్, లైక్ ఓన్ బిల్డింగ్ ఏం లేదు మనకి, అన్ని రెంటెడ్ ప్రిమైసెసే. బట్ బెంచెస్ కానీ, స్టేజ్ కానీ, పోడియం కానీ, ఆఫీస్లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ కానీ, వీడియో రికార్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ, అన్ని క్యాంపస్ అన్ని టోటల్ చేసుకుంటే టోటల్ 5 crores వర్త్ అవుతుంది మినిమం, అది 5 crores వర్త్. కానీ లక్ష్య యాజ్ ఏ హోల్ కంప్లీట్గా నేమ్తో సహా సేల్ చేస్తే ఈజీగా 50 crores ఇస్తారు ఎవరైనా కానీ. ఇక్కడున్న నెట్వర్త్ ఫిజికల్ అసెట్స్ అన్నిటి వాల్యూ చేసుకుంటే 5 crores ఉంటుంది. కానీ లక్ష్య యాజ్ ఎ ఇట్స్ ఎ నేమ్, లైక్ బ్రాండ్ని ఇంకే వేరే ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి సేల్ చేసామనుకోండి, అంటే వాళ్ళు లక్ష్య నేమ్తో బిజినెస్ కంటిన్యూ చేస్తే మినిమం 50 crores ఆఫర్ అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తారు. అంటే ఆ 45 crores కూడా మనకున్న నేమ్కే, ఇక్కడున్న బెంచెస్కి కాదు, ఇక్కడున్న బిల్డింగ్ కాదు, ఇక్కడున్న ఎక్విప్మెంట్కి కాదు, మన నేమ్ ఉంది చూసారు, ఆ నేమ్ని సేల్ చేయడం కోసం 45 crores పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. ఈవెన్ మోర్ దెన్ దట్, ఇంకా ఎక్కువ కూడా అవ్వచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ కూడా అవ్వచ్చు. అలాగే ఒక పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్కి, సో లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్
Kalyan and Nutan. 2 members are partners. కళ్యాణ్ అండ్ నూతన్. తెలుసా ఎవరో? తెలియదు. మా బ్రదర్ అనమాట కళ్యాణ్, మా చిన్న అన్నయ్య. సో నూతన్ అంటే తను వాళ్ళ ఫ్రెండ్. సో 2 members are the partners. 2 members are the partners. Partners of a business called Sri Balaji Tiffin Center. ఓకేనా? మాది కాదు, మా అన్నయ్య వాళ్ళది. ఓకేనా? మాది రేష్వన్ సాయి టిఫిన్ సెంటర్ అనమాట, మా నాన్నగారు మెయింటైన్ చేసేది. ఓకేనా? సో మా చిన్న సింగరేణి ఎంప్లాయీ అండ్ సపరేట్ బిజినెస్, రైస్ బిజినెస్ ఉంది, అండ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్నర్ ఆఫ్ శ్రీ బాలాజీ టిఫిన్ సెంటర్. ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఉడిపి వెజ్ సుప్రభాత్ టిఫిన్ సెంటర్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అలా ఇదనమాట. సో శ్రీ బాలాజీ టిఫిన్ సెంటర్ రైల్వే స్టేషన్ సెంటర్ దగ్గర ఉంటుంది, కొత్తగూడెం ఊరు. ఒకవేళ వెళ్తే తినండి. ఓకేనా? ప్రమోట్ చేయట్లేదు, నేను నార్మల్గానే చెప్తున్నా. లిసన్. సో కళ్యాణ్ అండ్ నూతన్ ఆర్ ద పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అండ్ ఫండ్స్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మిస్టర్ మనోజ్ అనే పర్సన్ని పార్ట్నర్లో జాయిన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు. మిస్టర్ మనోజ్. సో ఎట్ ప్రెసెంట్ 3 members పార్ట్నర్స్ అందులో. బట్ స్టార్ట్ అయింది మాత్రం కళ్యాణ్ అండ్ నూతనే. బట్ మిస్టర్ మనోజ్ అనే పర్సన్ని వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్ సో యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను యాజ్ ఏ పార్ట్నర్. అయితే ఎప్పుడైతే మనోజ్ అనే పర్సన్ పార్ట్నర్లో యాడ్ అవ్వాలనుకుంటాడో, క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ షేర్ వస్తుంది. అంతే కదా? నువ్వు కూడా అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయి, నీకు కూడా ప్రాఫిట్ షేర్ ఇస్తాం. నువ్వు కూడా అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయి, నీకు కూడా ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇస్తామని చెప్తున్నావు. బట్ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి 5 years అయింది. ఫస్ట్ ఇయర్ లాస్లో రన్ అయింది. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ ఇయర్లో లాస్లో రన్ అయింది. సెకండ్ ఇయర్ కూడా లాస్లోనే రన్ అయింది. థర్డ్ ఇయర్ కూడా లాస్లోనే రన్ అయింది. అయితే 4th year ప్రాఫిట్ కొంచెం బ్రేక్ ఈవెన్, లైక్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఏం లేదు, ఆల్మోస్ట్ 0, ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. 5th year ప్రాఫిట్ వచ్చింది. నో 6th year దే ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ అ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్, ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తున్న ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉన్నారు. నో మనోజ్ వాంట్స్ టు జాయిన్ యాజ్ ఎ పార్ట్నర్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. ఒరిజినల్గా బిజినెస్ పొజిషన్ అని చెప్పండి, స్టార్టింగ్లో లాస్, నెక్స్ట్ లాస్, నెక్స్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్, నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు మనోజ్ అనే పర్సన్ వచ్చిన తర్వాత లాస్ ఏమైనా బేర్ చేస్తాడా? అంటే బిజినెస్ ప్రాఫిటే వస్తుంది. అంటే లాస్ మేకింగ్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఒక ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఆర్గనైజేషన్ వరకు తీసుకురావడానికి కష్టపడ్డది ఎవరు? కళ్యాణ్ అండ్ నూతన్. ఇప్పుడు మనోజ్ అనే పర్సన్ జస్ట్ ఒక 10 lakhs ఇచ్చి ప్రాఫిట్ తీసేసుకుంటున్నాడు. అరే బిజినెస్ని ఈ పొజిషన్ లాగా డెవలప్ చేసింది ఎవరమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ కదా, కళ్యాణ్ అండ్ నూతన్. మరి ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ డైరెక్ట్గా క్యాపిటల్ ఇచ్చి ప్రాఫిట్లో షేర్ తీసుకున్నా అంటే కష్టమేమో ఒకరిది, తినేదేమో ఇంకొకలా, అలా ఉండదు కదా. సో దట్స్ వై కళ్యాణ్ అండ్ నూతన్ ఏం చెప్తారంటే, ఎవరికమ్మా? మనోజ్కి, నువ్వు ఇప్పుడు బిజినెస్లో అంటే క్యాపిటల్ పెడుతున్నావు, కరెక్టే, ఫైన్. బట్ బిజినెస్ని ఈ పొజిషన్లోకి తీసుకొచ్చింది మేమే కదా. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ సపరేట్ కన్సిడరేషన్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చే ప్రాఫిట్లో తీసుకో, ఓనర్ అవ్వాలంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. బట్ నీకు ప్రాఫిట్లో షేర్ కావాలంటే అట్ ప్రెసెంట్ ఈ బిజినెస్ని ఈ స్టేజ్ దాకా తీసుకొచ్చింది మేమిద్దరం కాబట్టి జస్ట్ పే సమ్ కన్సిడరేషన్ టు అస్. ఎందుకంటే నీకు ప్రాఫిట్ అంటే మేము సాక్రిఫైస్ అవ్వాలి కదా. అవునా? ఇప్పటివరకు ఒక చాక్లెట్లో 10 bites ఉంటే ఇద్దరున్నారు షేర్ చేసుకోవడానికి, 5 వచ్చేది. బట్ ఎప్పుడైతే 4 members 3 members ఉంటున్నారో, ఇంతకుముందు 5 వచ్చిన పర్సన్కి ఇప్పుడు 5 రాదు, 5 కంటే తక్కువ వస్తుంది. సో ఎంత తక్కువ వస్తే అది న్యూ పార్ట్నర్ కోసమే. అంటే నీ కోసం మేము ఆ చాక్లెట్ని సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాం, మాకు వచ్చే ప్రాఫిట్ని సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాం. సో దానికోసం జస్ట్ పే కన్సిడరేషన్ టు అస్. అంటే ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ అనే పర్సన్ బిజినెస్కి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఒకటి బిజినెస్కి క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళ ప్రాఫిట్ని సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి గుడ్ విల్ ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలి? గుడ్ విల్. అయితే టోటల్ గుడ్ విల్ కాదు, ఓన్లీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం గ్యారంటీ ఆఫ్ మినిమం ప్రాఫిట్లో న్యూ పార్ట్నర్ సి ఎంటెడ్ ఫర్ 1/6 షేర్ అని చెప్పి చదివాం. ఒకసారి చూడండి ప్రాబ్లం. న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటెడ్ ఫర్ 1/6 షేర్, 1/6 అని ఉంది కదా. అంటే నువ్వు ఫస్ట్ గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ గుడ్ విల్ ఇంటూ 1/6 చేస్తే ఎంతైతే అమౌంట్ వస్తుందో అంత అమౌంట్ సి అనే పర్సన్ ఇవ్వాలి. ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఏ అండ్ బికి. సో ఇక్కడ
మనోజ్ అనే పర్సన్ బిజినెస్కి ఏమో క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనోజ్ అనే పర్సన్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అనేది ఎవరికి ఇవ్వాలి? కళ్యాణ్ అండ్ నూతన్కి ఇవ్వాలి. అంటే ఎవరైతే వాళ్ళ ప్రాఫిట్ని సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారో న్యూ పార్ట్నర్ షుడ్ పే కన్సిడరేషన్, అండ్ దట్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కావాలంటే ఫస్ట్ నీకు గుడ్ విల్ కావాలి, ఆ తర్వాత షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఎలా వస్తామో గుడ్ విల్ వాల్యూ అంటే న్యూ పార్ట్నర్ షేర్, సో దట్ యుల్ గెట్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఓకేనా? అంటే ఒక పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు కానీ, ఒక పార్ట్నర్ రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు కానీ, ఒక పార్ట్నర్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ అయినా కానీ, అంటే డెత్ అయినప్పుడు గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. దానికోసం మన బిజినెస్ని వాల్యుయేషన్ చేయాలి. మన బిజినెస్ని వాల్యుయేషన్ చేయాలి. అదే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే టాపిక్, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఏంటది? వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. మన బిజినెస్కి మార్కెట్లో వాల్యూ ఎంత, వాల్యూ, యాడ్ ఆన్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో అది డిఫరెంట్ మెథడ్స్ చేయొచ్చు. మెథడ్ చేంజ్ అయితే ఆన్సర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. కంపల్సరీ అన్ని మెథడ్స్ సేమ్ రావాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఓకేనా? డన్. టాపిక్ నెంబర్ 7. పార్ట్నర్షిప్ మొత్తం సేమ్ టాపిక్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. యూనిట్ 2 టాపిక్ నెంబర్ 7. Valuation of goodwill. In that, method 1, method number 1. Method 1. Method 1 name is average profit method. నేమ్ ఏంటమ్మా మెథడ్ 1ది? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. సో మెథడ్కి ఒక్కొక్క మెథడ్కి ఒక్కొక్క ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈచ్ మెథడ్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ ఫార్ములా చూస్తాం, రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తాం. సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. అండర్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ గుడ్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు goodwill is equals to average profit into number of years of purchase. Goodwill is equals to formula ఏంటమ్మా? Average profit into number of years of purchase. Goodwill is equal to average profit into number of years of purchase. Clear? Formula ఏంటమ్మా? Average profit into number of years of purchase. మీకు average profit అంటే తెలుసు కదా? తెలుసా తెలీదా? ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 10,000, సెకండ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 12,000. ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 10,000. సెకండ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 12,000. టోటల్ మీ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ 11,000. ఎలా వస్తామా? టోటల్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. టోటల్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. దాన్ని మనం యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అంటాం. దాన్ని మనం ఏమనాలి? యావరేజ్ ప్రాఫిట్. అక్కడ నాకు ఒక 4 or 5 లైన్స్ గ్యాప్ వదిలేసి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి. ఒక 5 లైన్స్ గ్యాప్ ఉంచండి, దాని తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 1. ఒక 5 లైన్స్ గ్యాప్ ఉంచండి, ఆ తర్వాత నోట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 1 చూడమ్మా. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? గుడ్ విల్. అండ్ యూజింగ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. యూజింగ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. ఫస్ట్ మా ఇయర్ 2019, ఇయర్ 2020, 21, 22 ఇలా 4 ఇయర్స్ ఇచ్చారు మనకి. ఎన్ని ఇయర్స్? 4 ఇయర్స్ డేటా ఇచ్చారు. మా వీ నీడ్ టు ఫైండ్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 4 ఇయర్స్. అంటే ఇప్పుడు 2023కి గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం. దేని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 2023. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ పాస్ట్ డేటా. అంతే కదా? పాస్ట్ డేటా యూజ్ చేసి ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి మనం ఏదైనా కానీ. సో 2019, 2020, 21, 22. 2019 ఎంతమ్మా ప్రాఫిట్? 80,000. 2020 1 lakh. 2021 70,000. 2022 90,000. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటా 4 years.
టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ ద 4 years ప్రాఫిట్. చెప్పండి ఎంత? 3,40,000. నౌ ఐ నీడ్ యావరేజ్ పర్ ఇయర్ డివైడెడ్ బై 4 ఎంత? 85,000. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఎంత ఉందమ్మా? 3 years. సో 85,000 into 3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 lakh. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్. నోట్ చేయండి. Average profit is equals to total profit divided by total number of years. First year profit ఎంతమ్మా? వినాలి. ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎంత? సెకండ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్, థర్డ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్, ఫోర్త్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. సో 4 years ప్రాఫిట్ అయిపోయింది కదా. సో డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ 4. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3,40,000 divided by 4. How much? 85,000. అది గుడ్ విల్ వాల్యూ. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అది ఏంటది? యావరేజ్ ప్రాఫిట్. మరి గుడ్ విల్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? Goodwill is equals to average profit into number of years of purchase. ఎంత ఇచ్చారమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్? సో 85,000 into 3, how much? 2,55,000. సార్ అంతా బాగానే ఉంది సార్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్? కొంతమంది అక్కడ స్టక్ అయిపోయి ఉంటారు. ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఓకే, లైక్ టోటల్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తెలుస్తాను అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది బిజినెస్కి అని. మరి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్? లాస్ బేరీ, అసలు లాసే లేదు కదా ఇక్కడ. హౌ మెనీ ఇయర్స్? ఇక్కడ చూడమ్మా, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, వినండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ అంటే ఒక సెంటెన్స్ చెప్తా, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. టైమ్ ఫర్ విచ్ ద ఫర్మ్ విల్ ఎర్న్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్. టైమ్ ఫర్ విచ్ ద ఫర్మ్ విల్ ఎర్న్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్. ఇదంతా ఎక్స్పెక్టేషన్ అమ్మా. ఇప్పుడు యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది చెప్పు మనకి? 85,000. ఇలాగే 85,000 లాగా ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు మెయింటైన్ అవ్వచ్చు? 3 years అని. 3 years అయితే ఏమవుతుందో తెలీదు, అప్పుడు 3 years కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే నీకు ఫ్యూచర్ ఎంతవరకు అయితే క్లారిటీ ఉంటుందో అంతవరకు నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ. అంతే కదా. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్లో షేర్ తీసుకుంటాడు, పాస్ట్ ప్రాఫిట్, ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్. ఇలా ప్రాఫిట్ ఇలా ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు రావచ్చు? నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు రావచ్చు అంటే 3 years వరకే రావచ్చు. దెన్ కన్సిడర్ 3 years. కన్సిడర్ 3 years. లేదు సార్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ 10 years, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 10 years. అంటే ఇదే లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు అయితే వస్తుందని ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉన్నావో అన్ని ఇయర్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి. అండ్ దాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ ద బిజినెస్, గుడ్ విల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో ఇక్కడ నోట్ చేయండి. టైమ్ ఫర్ విచ్ ద ఫర్మ్ విల్ ఎర్న్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ average profit. The time for which the firm will earn the same level of average profit. అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ 85,000 ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయొచ్చు అని ఎక్స్పెక్టేషన్. ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ 10 years, దెన్ గుడ్ విల్ వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఓన్లీ ఫర్ 3 years, దెన్ బేస్డ్ ఆన్ 3 years ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఫార్ములా ఏంటో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు goodwill is equals to average profit into number of years of purchase. Number of years of purchase అంటే time for which the firm will earn the same level of average profit. అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా ఇదే లెవెల్లో ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయొచ్చు.
ఎందుకంటే నువ్వు ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్ షేర్ చేయడం కోసమే గుడ్ విల్ వాల్యూ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ అనే పర్సన్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఇఫ్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఫర్ 1/3 షేర్, కళ్యాణ్ అండ్ నూతన్ ఎట్ ప్రెసెంట్ 1:1 రేషియో ఉంది. అండ్ మనోజ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత 1:1 అయింది. అంటే ఇంతకుముందు ప్రాఫిట్లో హాఫ్ వచ్చేది, బట్ ఇప్పుడు 1/3 వస్తుంది కళ్యాణ్ అనే పర్సన్కి. మరి 1/3 వచ్చినప్పుడు రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఏదైతే సాక్రిఫైస్ అయ్యాడో, సాక్రిఫైస్ అయినట్టే కదా. ఎవరి కోసం? మనోజ్ కోసం. ఎవరు సాక్రిఫైస్ అయ్యారు? కళ్యాణ్ అండ్ నూతన్. ఎంత సాక్రిఫైస్ అయ్యారు? 1/3 పోర్షనే కదా. సో 2,55,000 into 1/3 చేస్తే ఎంతైతే అమౌంట్ వస్తుందో ఆ అమౌంట్ మనోజ్ అనే పర్సన్ కళ్యాణ్కి ఇవ్వాలి, నూతన్ కూడా ఇవ్వాలి. బికాస్ దే సాక్రిఫైస్డ్ దేర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఫర్ దట్ హీ పెయిడ్ కన్సిడరేషన్. క్లియరా? ఏమన్నా డౌటా? చెప్పండి. అజంప్షనే, ఎక్స్పెక్టేషనే. నెక్స్ట్ ఇయర్ రాకపోతే ఏంటి అనేది మన క్వశ్చన్ కాదు. ఈరోజు అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి? నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ బేస్ ఈరోజు వాల్యూ. సో వన్స్ ఒకసారి సెటిల్ అయిపోయిందంటే ఇంకా సంబంధం లేదు మనకి. మా ఇక్కడ చూడండి, కళ్యాణ్ అండ్ నూతన్ ఎంత వాల్యూ చెప్తే అంత వాల్యూ ఇవ్వడం కాదు. ఫర్ దట్ హీ షుడ్ ఆల్సో అగ్రీ ఫర్ దట్. అంటే ఆయన కూడా ఓకే అంటేనే సెటిల్మెంట్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ పార్ట్నర్షిప్లోకి ఎంటర్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్, ఇది మా పాస్ట్ డేటా, ఫ్యూచర్లో మేము ఇంత వస్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, మరి నీకు ఓకేనా, ఇంత పే చేస్తా, ఓకే అంటే యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే. రియాలిటీకి ఎక్స్పెక్టేషన్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా సంబంధం లేదు మనకి. ఓకేనా? క్లియరా? చెప్పండి. ఫార్ములా ఏంటో గుడ్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? టోటల్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. టోటల్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై total number of years. Now let's say example. ఏంటది? విరాట్ కోహ్లీ. సూపర్. సో విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నాడమ్మా. సో కోహ్లీ 4 matches ఆల్రెడీ ఆడాడు. 4 matches కంప్లీట్ అయింది. నౌ వి నీడ్ టు ప్రొజెక్ట్ హిస్ స్కోర్ ఫర్ 5th match. సో 5th matchకి స్కోర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి మనం. ఫస్ట్ మ్యాచ్ హిస్ స్కోర్ ఈజ్ 49. సెకండ్ మ్యాచ్ హిస్ స్కోర్ ఈజ్ 1. 1 అంటే డక్అవుట్ కాదు. ఓకేనా? సో సెకండ్ మ్యాచ్ హిస్ స్కోర్ ఈజ్ 1. Third match his score is 65. Third match his score is 55 and fourth match is 15. ఇప్పుడు 5th match ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? అంటే ఒక ట్రెండ్ అలాంటిది ఏమైనా ఉందా? ఫస్ట్ 49 స్కోర్ చేశాడు, నెక్స్ట్ సడన్గా 1కి వచ్చేసాడు, మళ్ళీ 65కి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ 15కి అవుట్ అయ్యాడు. అంటే వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు అసెస్ క్లియర్లీ. క్లియర్గా ఒక అసెస్మెంట్ ప్యాటర్న్ లేదు అక్కడ. ఉందా? ఒక ప్యాటర్న్ ఏమైనా ఉందా? ప్యాటర్న్ ఏం లేదు. సో మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే సరే యావరేజ్ స్కోర్ ఎంత ఉండదు చెప్పండి. 49 + 1 + 65 + 15 డివైడెడ్ బై 4 ఎంత? 30. ఓకే, 32 స్కోర్ అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే యావరేజ్గా అయితే 32 వస్తుంది స్కోర్ అని అనుకుంటున్నాం. యావరేజ్గా అయితే 32. మా 32కి ఎక్స్ట్రా రావచ్చు, తక్కువ రావచ్చు, ఎగ్జాక్ట్ 32 అని చెప్పలేం మనం. బట్ నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసేటప్పుడు 32 వరకు రావచ్చు అని ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉంటావు. సపోజ్ అలా కాదు, ఫస్ట్ మ్యాచ్ 40, సెకండ్ మ్యాచ్ 45, థర్డ్ మ్యాచ్ 55, ఫోర్త్ మ్యాచ్ 65. ఇప్పుడు 5th మ్యాచ్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి నువ్వు. యావరేజ్ చేస్తావు సేమ్ అలాగే. సరే ఒకవేళ యావరేజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 40 + 45 + 50 + 65 డివైడెడ్ బై 4 ఎంత? 60. సో 51 అనుకుందాం. ఇప్పుడు నువ్వు 51 కాదు, ఖచ్చితంగా 51 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా 51 కంటే ఎక్కువ. 51 అయితే కాదు, ఎందుకంటే అక్కడ దేర్ ఈజ్ ఎ ట్రెండ్ ఇన్ ద స్కోర్. సో వెనెవర్ దేర్ ఈజ్ ఎ ట్రెండ్, ఇప్పుడు మీరు చూడండి 5th మ్యాచ్కి నువ్వు స్కోర్ ఎస్టిమేట్ చేసేటప్పుడు
ఫస్ట్ ప్రయారిటీ 40 పెట్టుకుంటే 65 పెడతావా? 65 ఖచ్చితంగా. మోస్ట్ రీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి? ఒకవేళ 65 లేకపోతే దాని రీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అంటే నువ్వు ఎస్టిమేట్ చేసే ప్రాసెస్లో మోస్ట్ రీసెంట్ మ్యాచ్ ఏదైతే పర్ఫార్మెన్స్ దానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, దానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, అవునా కదా? లైక్ వైజ్ బిజినెస్లో కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ లాస్లో ఉంది, దానికి తక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నువ్వు 2023కి గుడ్ విల్ వాల్యూ చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సింది ఏంటో మోస్ట్ రీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, మోస్ట్ రీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఇయర్ 2019 ప్రాఫిటే కదా, ఎంత ప్రాఫిట్? 70,000. ఇయర్ 2020 80,000. ఇయర్ 2021 1 lakh. ఇయర్ 2022 1,10,000. అంటే మీరు ప్రాఫిట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్లోనే ఉంది. అదేముందమ్మా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్లో. నువ్వు అన్నిటికీ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఇచ్చావు అనుకో నీ ఎస్టిమేషన్ రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 1లో మనం ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్గా 3,40,000/4 అని చేసి అన్నిటికీ సేమ్ ప్రయారిటీ ఇచ్చాం, 1/4 1/4 1/4 1/4 తీసుకున్నాం, అవునా కదా? టోటల్ డివైడ్ బై 4 అంటే 1/4 1/4 1/4 1/4 అన్నట్టే కదా. అన్నిటిని డివైడెడ్ బై 4 చేసాం, అన్నిటిని డివైడెడ్ బై 4 చేస్తే ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టు. నువ్వు ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇయ్యి ఎప్పుడంటే వెన్ దెర్ ఈస్ నో ట్రెండ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్, అంటే ఒక ట్రెండ్ అనేది లేకపోతే నువ్వు ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వచ్చు. బట్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ ట్రెండ్, it is not preferable to give equal importance to all the profits. You have to give trend, you have to give priority over the trend. అంటే ఆ ట్రెండ్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, ఆ ట్రెండ్కి ఏమి ఇవ్వాలి? ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు 2019-22 వరకు ఉంది కదా, లీస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి? 2019 అంటే దానికి 1 ప్రయారిటీ అనుకుందాం. 2020కి దానికంటే కొంచెం బెటర్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, 2. 2021 3, 2022 4. అంటే నువ్వు 2019 ప్రాఫిట్కి 1 ప్రయారిటీ ఇస్తే 2022 ప్రాఫిట్కి 4 ప్రయారిటీ ఇస్తున్నావు, అంటే 4 times ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తున్నావు దానికి, ఓకేనా? సో 70,000 into 1 హౌ మచ్? 80,000 into 2 1 lakh into 3 1,10,000 into 4 డివైడెడ్. సో టోటల్ చెప్పండి ఇక్కడ 9 lakh 4,40,000. టోటల్ ఎంతమ్మా? వెయిట్ 10. ఇప్పుడు నాకు యావరేజ్ కావాలి. 9,70,000 డివైడెడ్ బై 10 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 97,000. మీరు సింపుల్ యావరేజ్ చేయండి ఒకసారి, అంటే టోటల్ ఆఫ్ దిస్ డివైడెడ్ బై 4. చెప్పండి ఎంత వస్తుంది? 90,000. బట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేయడం వల్ల 90,000 కంటే ఎక్కువ ఉందిగా ఎక్స్పెక్టేషన్. సో హియర్ యూనిట్ టు కన్సిడర్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ యాజ్ 97,000. ఏంటది? 97,000. మా ఇది అకౌంట్స్ కాదు, మ్యాథమెటిక్స్. సింపుల్ యావరేజ్ అండ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ అని 2 ఉంటాయి. సో వెయిటెడ్ యావరేజ్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అలొకేట్ ఎ వెయిటెడ్ ప్రపోర్షన్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ కేసులో ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ తీసుకున్నట్టు, అంటే అన్నిటికీ 1 1 1 1 తీసుకున్నట్టు. బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు, ట్రెండ్ ఉంది కదా, సో ట్రెండ్ బేస్ మీదే ప్రపోర్షన్ తీసుకోవాలి, ట్రెండ్ బేస్ మీదే ప్రపోర్షన్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అనేది ఖచ్చితంగా సింపుల్ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి? 97,000 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ 3 years. 97,000 into 3 2,91,000 is the value of goodwill. ఓకేనా? మరి ఇలా ఎప్పుడు చేయాలి చెప్పండి? వెన్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఇన్ ట్రెండ్. అది ఇంక్రీజింగే ఉండాల్సిన రూల్ ఏం లేదు, డిక్రీజింగ్లో కూడా ఉండొచ్చు. 1,90,000 70,000 50,000 అప్పుడు కూడా అలాగే తీసుకోవాలి. 1 2 3 4 ఎన్ని ఇయర్స్కి డేటా ఉంటే అన్ని ఇయర్స్కి 1 2 3 4 తీసుకోవాలి. అంటే నీకు వెయిటెడ్ ప్రపోర్షన్ తెలుస్తుంది. ఏంటది? వెయిటెడ్ ప్రపోర్షన్. క్లియరా? నోట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 2. సార్ కంపల్సరీ వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ రూల్ ఏం లేదమ్మా, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్. ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్. నువ్వు వెయిటెడ్ ప్రపోర్షన్ ఇస్తే గుడ్ విల్ ఎక్కువ వస్తుంది, న్యూ పార్ట్నర్ ఎక్కువ కన్సిడరేషన్ పే చేస్తాడు ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్కి. సమ్ టైమ్స్ ట్రెండ్లో ఉన్నా కానీ సింపుల్ యావరేజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ, ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ ఆప్షన్. ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ అంటే రియాలిటీలో ఏది ప్రిఫరబుల్ అంటే సెకండ్, లైక్ వెయిటెడ్ యావరేజే ప్రిఫరబుల్. ఎప్పుడు? వెన్ దర్ ఈస్ ఎ ట్రెండ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్. వెన్ దర్ ఈస్ ఎ
ట్రెండ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్. నోట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 2, ఇయర్ ప్రాఫిట్ వెయిట్ అండ్ వెయిటెడ్ ప్రాఫిట్. సో గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి. ఇయర్ అండ్ ప్రాఫిటే కదా. ఇయర్ 2019 ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? అండ్ అలకేట్ వెయిట్ యాజ్ 1 సో దట్ వెయిటెడ్ ప్రాఫిట్ విల్ బి 70,000. మా వెయిటెడ్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ ఇంటూ వెయిట్ అని, ప్రాఫిట్ ఇంటూ వెయిట్. నెక్స్ట్ ఇయర్ 2020. ఇయర్ 2020 గివెన్ ప్రాఫిట్ హౌ మచ్? 80,000 అండ్ అలకేట్ వెయిట్ యాజ్ 2. సో వెయిటెడ్ ప్రాఫిట్ విల్ బి 1 lakh. చెప్పండి, 1,60,000. నెక్స్ట్ ఇయర్ 2021 ప్రాఫిట్ ఎంత? 1 lakh అండ్ అలకేట్ వెయిట్ యాజ్ 3. సో వెయిటెడ్ ప్రాఫిట్ విల్ బి 3 lakhs. అండ్ ఇయర్ 2022 profit is 1,10,000 and allocate weight as 4. So the weighted profit will be 4,40,000. So total weighted profit and total weight 9,70,000 and here it is 10. So ఇప్పుడు నాకు weighted average profit is equals to 9,70,000 divided by 10. That is equals to 97,000. So goodwill is equals to 97,000 into 3. That is equals to 2,91,000. క్లియరా? చెప్పండి. సో 2,91,000. ఇలా వెయిటెడ్ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు చేయాలమ్మా? వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ ట్రెండ్. బట్ కంపల్సరీ ఏం కాదు, ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ ఆప్షన్. ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ ఆప్షన్. సో మనం 5 lines గ్యాప్ వదిలేం కదా, అక్కడికి వెళ్ళండి. నోట్ చేస్తారా? ఇది 2,91,000 ఓకే కదా? రాయలేదా? సింపుల్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలమ్మా? వెన్ దెర్ ఈజ్ నో ట్రెండ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్. వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడమ్మా ప్రిఫరబుల్? when there is trend in profits. మరి ట్రెండ్ అంటే ఇదర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్ అవ్వచ్చు. బట్ అది కంపల్సరీ ఏం కాదు, ప్రిఫరబుల్. ప్రిఫరబుల్ అని అందుకే రాస్తాం అక్కడ. ఎందుకంటే మనం ఒక క్వశ్చన్లో ట్రెండ్ ఉన్నా కానీ సింపుల్ యావరేజే చేస్తాం. ఇప్పుడు కాదు, యూనిట్ 5లో ట్రెండ్ ఉంటుంది బట్ సింపుల్ యావరేజ్ తోటే చేస్తాం. ఐసే సొల్యూషన్ సింపుల్ యావరేజ్ బేస్ మీద ఇచ్చారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ, ఇట్స్ ఆప్షనల్, ప్రిఫరబుల్ మెథడ్ అని. ఓకేనా? దెన్ సింపుల్ యావరేజ్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలమ్మా? వెన్ దర్ ఈజ్ నో ట్రెండ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్. వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఎప్పుడు? వెన్ ఎవర్ దర్ ఈస్ ఎ ట్రెండ్ ఇన్ ద ట్రెండ్ అంటే ఏదర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుండాలి ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి. సపోజ్ ఏదైనా 2 yearsలో కాన్స్టాంట్ ఉంది, అప్పుడు ట్రెండ్ లేనట్టే, సింపుల్ యావరేజ్ తీసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఇయర్ 70,000, సెకండ్ ఇయర్ 80,000, థర్డ్ ఇయర్ 90, ఫోర్త్ ఇయర్ కూడా 90,000. ట్రెండ్ లేదనేది తీసుకోవాలి సింపుల్ యావరేజ్. ఒకవేళ ఫోర్త్ ఇయర్ 90,000 కంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు ట్రెండ్ ఉన్నట్టు. మరి ఇక ట్రెండ్ కూడా సేమ్ ప్రపోర్షన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంక్రీజ్ అయితే చాలు. 1 రూపీ ఇంక్రీజ్ అయినా ఇంక్రీజ్ అయినట్టే. ఓకేనా? క్లియర్? చెప్పండి. ఎస్,
నెక్స్ట్ నోట్ చేస్తారా లేదా చెప్పండి. చదవండమ్మా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. From the following information, calculate goodwill using average profit method. Using average profit method. Ansika, చూడమ్మా 2019లో ప్రాఫిట్ ఎంత? 1,10,000. కొంచెం గట్టిగా చెప్పాలి. 2020 ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 1,20,000. 2021 ప్రాఫిట్ 90,000. 2022 ప్రాఫిట్ 80,000. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏం చెప్పండి, వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఆఫ్ బిజినెస్. నూతన్ గుడ్విల్, కళ్యాణ్ గుడ్విల్ కాదు ఇది. ఇట్స్ గుడ్విల్ ఆఫ్ శ్రీ బాలాజీ టిఫిన్ సెంటర్. గుడ్విల్ ఆఫ్ శ్రీ బాలాజీ టిఫిన్ సెంటర్. సో ఇప్పుడు మనం బిజినెస్కి గుడ్విల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఏదైతే ఇన్పుట్లా కన్సిడర్ చేసో అది కరెక్ట్గా ఉండాలి. అప్పుడు నీకు కరెక్ట్ గుడ్విల్ వస్తుంది. అంతే కదా. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ 2019 ప్రాఫిట్ 70,000 ఉంది, బట్ మనం మాత్రం 7,000 రాస్తాం. కరెక్ట్ గుడ్విల్ వస్తుందా? కరెక్ట్ గుడ్విల్ రావాలి అంటే ఇన్పుట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఇన్పుట్ కరెక్ట్గా ఉంటే అవుట్పుట్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. మరి ఇన్పుట్లో మిస్టేక్ ఉంటే అవుట్పుట్ మిస్టేక్ అవుతుంది కదా. అందుకే వైల్ కన్సిడరింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఇయర్స్ చెక్ చేయండి వెదర్ దెర్ వాజ్ ఎనీ ఎర్రర్ ఆర్ నాట్. ఎర్రర్ ఏమీ లేకపోతే యాస్టీస్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఎర్రర్ యూ షుడ్ రెక్టిఫై ఇట్. ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేసి కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ని తీసుకోవాలి. ఓకేనా, అర్థమైందా? అంతే కదా. ప్రాఫిట్ రాంగ్ ఉంటే, ఎర్రర్ ఏదైనా ఉంటే ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేయండి సో దట్ కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ తెలుస్తుంది. తీసుకున్న కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ బేస్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ గుడ్విల్. సో ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3లో 4 years డేటా ఇచ్చారు. 1,10,000, 1,20,000, 90,000 అండ్ 80,000. అడిషన్ పంపించి చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఎంతమ్మా చెప్పండి? 3 years. ఇన్ 2020 అంటే ఇది క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ₹10,000 అన్రికార్డెడ్. శ్రీహిత, క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ₹10,000 అన్రికార్డెడ్. ఇప్పుడు క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. మా పర్చేస్ టు క్రెడిట్ అంటే క్రెడిటార్కి ప్రాఫిట్కి సంబంధం ఉంది, బికాస్ క్రెడిటార్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్. అవునా కదా. బట్ పర్చేస్ ఈజ్ ఎ ట్రేడింగ్ P&L ఐటమ్. అంతేనా. ఇప్పుడు నువ్వు పర్చేస్ అనే అకౌంటే రాయలేదు అంటే ఎక్స్పెన్స్ రాసామనా? ఎక్స్పెన్స్ రాయలేదు కదా. ఎక్స్పెన్స్ రాయకపోతే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుందో చెప్పండి? ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఇంక్రీజ్ అవుతా లేదా? ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేస్తుంటే ప్రాఫిట్ అంత ఉండేదా? ప్రాఫిట్ ఎంత ఉండేది? ఎట్ ప్రెసెంట్ 1,20,000 ఉంది. ఎప్పుడు అది పర్చేస్ రాయకముందు. ఒకవేళ నువ్వు పర్చేస్ రాసుంటే ప్రాఫిట్ 1,20,000 ఉండేదా? ఎంత ఉండేది చెప్పండి? అంటే ఇప్పుడు 10,000 ఏం చేయాలి మనం? మైనస్. సో దట్ యువర్ కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ విల్ బి 1,10,000. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? అంటే మనం ప్రాఫిట్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ రెక్టిఫికేషన్. అంటే ఎర్రర్ ఉంది, ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేస్తే ప్రాఫిట్ ఎలా చేంజ్ అవుద్ది. రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ షుడ్ బి కన్సిడర్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గుడ్విల్. లాస్ట్ వింటున్నారా? రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ షుడ్ బి కన్సిడర్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గుడ్విల్. నౌ కమింగ్ టు 2021. సో ఇన్ 2021 మెషినరీ పర్చేస్ ఫర్ 20,000 విచ్ ఇస్ చార్జ్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. ఫర్ 21లో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ మెషినరీ పర్చేస్డ్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అసలు P&Lకి ట్రేడింగ్కి దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఒకటి మెషినరీ అకౌంట్, ఇంకోటి క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. బట్ దే వర్ చార్జ్డ్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. అంటే మెషినరీ అకౌంట్ పర్చేస్ అని రాశారు. యాక్చువల్ పర్చేస్ కాదు, అదే మెషినరీ. బట్ దే రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ పర్చేస్. మరి దానివల్ల ట్రేడింగ్లో పర్చేస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. మరి ట్రేడింగ్లో పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ ఏమవుద్దమ్మా? డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు నీకు తెలుసు పర్చేస్ అక్కడ లేదు, ఉండకూడదు అని. అంటే నువ్వు పర్చేస్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. మరి పర్చేస్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్.
అంతేనా? అదే ఎక్స్పెన్స్ కాదు, బట్ దే రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్. దానివల్ల ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అయి ఉంటుంది. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ దట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇఫ్ యూ ఎలిమినేట్ దట్ ఎక్స్పెన్స్ ద ప్రాఫిట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఎంత ఎక్స్పెన్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలి చెప్పండి? 20,000. సో ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? ఎంతమ్మా? అండ్ కంటిన్యూ చేయండి. రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ 10%. మా మెషినరీ అని రాస్తే దాన్ని డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళం. మరి ఏం రాస్తాం మనం? మెషినరీ రాస్తాం, పర్చేస్ రాస్తాం. మరి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తుంటారా? నో. మరి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా. డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఏమవుద్ది? డిక్రీజ్ అవుద్ది. నో టెల్ మీ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ దట్ మెషినరీ చెప్పండి. ఎప్పుడు పర్చేస్ చేస్తాం మనం మెషినరీ? 2021 డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఇచ్చారా? యూ హ్యావ్ టు టేక్ అజంప్షన్ 6 months. సో 6 months అజంప్షన్ తీసుకుంటే డిప్రిసియేషన్ ఎంత వస్తుంది? 1000. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ప్లస్ అవ్వాలా మైనస్ అవ్వాలా? ఎంత మైనస్ అవ్వాలి? నో టెల్ మీ రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ 1 lakh కనిపించట్లేదా? 90,000 ప్లస్ 20,000 మైనస్ 1,000 1,09,000. 2022 ప్రాఫిట్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఎస్, ఎఫెక్ట్ అయింది. డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా. మెషినరీ ఎప్పుడమ్మా కొన్నది? 2021లో. మరి 2022లో మెషినరీ ఉండదా? మరి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలా లేదా? ఇప్పుడు 2023 కోసం నీకు తెలిసింది మెషినరీ అప్పుడు అకౌంట్ చేయలేదు అని. నౌ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎఫెక్ట్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో. ఎంత డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్? 2,000. దెన్ ఇట్ విల్ బి నౌ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ 1,10,000, 1,10,000, 1,09,000 and 78,000 ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? కాసిఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి క్వశ్చన్ అక్కడి నుంచి త్వరగా. 2020లో క్రెడిట్ పర్చేస్ 10,000 రికార్డ్ చేయలేదు. అమ్మా వినండి, నేను చెప్పినప్పుడు అర్థం కాకపోతే అట్లీస్ట్ వీడియో చెప్పేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. వినండి. 2020లో క్రెడిట్ పర్చేస్ 10,000 రికార్డ్ చేయలేదు. ఓకే, ఎస్. సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ చేయాలి. ఇంతకుముందు పర్చేస్ రికార్డ్ చేయలేదు, దానివల్ల ప్రాఫిట్ ఎక్కువే ఉంటుంది. ఇప్పుడు పర్చేస్ రికార్డ్ చేసుంటే ప్రాఫిట్ ఏమవ్వాలి? డిక్రీజ్ అవ్వాలా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ప్లస్సా మైనసా? మైనస్. ఎంత మైనస్ చేయాలి? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. ఎస్, ఎస్ అవ్వదు. ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అయింది, వాళ్ళు రాసిన మిస్టేక్ వల్ల ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఎస్, ప్రాఫిట్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అది అసెట్ అకౌంట్, కానీ వాళ్ళు పర్చేస్ అకౌంట్లో రాశారు, అంటే పర్చేస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అయింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ఎఫెక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ప్రాఫిట్ని ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలి? 20,000. నెక్స్ట్. ఎక్స్పెన్స్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయలేదు వాళ్ళు, ఇప్పుడు మనం ఛార్జ్ చేయాలి. దానివల్ల ప్రాఫిట్ ఏమవుద్ది? డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఎంత డిప్రిసియేషన్? 10% షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ 20,000 అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ 6 months. ఎందుకు 6 months? డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి జనరల్ అజంప్షన్ 6 months. మైనస్ 1,000. సో రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ విల్ బి 1,09,000. నెక్స్ట్. సేమ్ అసెట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కంటిన్యూ అవుతుంది కదా 2022కి. సో నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఫుల్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. ఎంత? 2,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 78,000. క్లియరా? ఎంకరేజ్ చేయడం మా కాసేపు. శివ అర్థమైందా? నోట్ చేయండి. ఇయర్ ప్రాఫిట్
ఇక ప్రాఫిట్ దగ్గర రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ అని తీసుకున్నాము. ఇయర్ 2019 ఎంతమ్మా ప్రాఫిట్? ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా? నెక్స్ట్ ఇయర్ 2020 గివెన్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 1,20,000. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ రిక్వైర్డ్? Yes, in term adjustment there is a credit purchase of goods and that was not recorded. Now we have to record it. మరి అది రికార్డ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఏమవుదమ్మా? డిక్రీస్ -10,000. సో రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ విల్ బి 1,10,000. నెక్స్ట్ 2021 గివెన్ ప్రాఫిట్ హౌ మచ్? 90,000. దేర్ వాజ్ ఏ పర్చేస్ ఆఫ్ మెషినరీ బట్ దే అకౌంటెడ్ యాజ్ ఏ పర్చేస్. సుబ్బారావుకి తెలియదు అప్పటికి. సో అందుకే ఏం చేస్తాడమ్మా? మెషినరీ రాయకుండా పర్చేస్ అని రాస్తాడు. సో ద ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అయి ఉంటుంది. నౌ యూ షుడ్ ఇంక్రీజ్ దట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ రెక్టిఫికేషన్. అంతేనా? సో 90,000 ప్లస్ 20,000. మరి మెషినరీ రాలేదు, డిప్రిసియేషన్ రాసుంటారా? నో. బట్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా. బట్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఏమవుద్దమ్మా? డిక్రీజ్. సో మైనస్ ఎంత డిక్రీజ్ చేయాలి? ఆ 1,000 క్యాలిక్యులేషన్ 20,000 ఇంటూ 10% ఇంటూ 6/12. That is equals to 1,09,000 total. Next 2022 given profit 80,000 minus depreciation on machinery for full year. ఇక్కడ మన అజంప్షన్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడే, అందుకే ఫుల్ కాస్ట్ మీద డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసాము. ఫుల్ కాస్ట్ మీద డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తాం. ఎంతమ్మా ప్రాఫిట్ ఇక్కడ? ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రాఫిట్స్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయా? నో ట్రెండా? చెప్పండి. నో ట్రెండ్ బికాస్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా. సో టెల్ మీ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఫర్ 4 years. 4,07,000. So average profit is equals to 4,07,000 divided by 4. How much? 1,01,750. So goodwill is equals to calculation 1,01,750 into 3. How much? 3 lakh. ఓకేనా? అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి. నో రైట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది గుడ్ విల్ దేనికమ్మా? బిజినెస్కే కదా. చెప్పండి. మా బిజినెస్కే గుడ్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. బిజినెస్కి ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు బిజినెస్ ప్రాఫిట్ని కన్సిడర్ చేసి బిజినెస్కి గుడ్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ బిజినెస్ ప్రాఫిట్ అంటే వాళ్ళ రెవెన్యూ జనరేటింగ్ యాక్టివిటీ బేస్ మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్ కావాలి. ఇప్పుడు మనం శ్రీ బాలాజీ టిఫిన్ సెంటర్కి గుడ్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అక్కడ తీసుకునే ప్రాఫిట్ ఏమవ్వాలమ్మా? ఆ టిఫిన్ సెంటర్ యాక్టివిటీస్ నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్ అవ్వాలి. అవి తీసుకోవాలి, అంతే కదా. అవునా కదా? నౌ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్. సో 2019, 2020, 2021, 2022 4 years డేటా తీసుకుందాం. 4 years డేటా. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 2019లో బిజినెస్కి ప్రాఫిట్ వచ్చింది 1 lakh. బిజినెస్కి ప్రాఫిట్ వచ్చింది 1 lakh. 2020లో కూడా ప్రాఫిట్ వచ్చింది. దట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 10 lakhs. దట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 10 lakhs. అండ్ 2021లో కూడా ప్రాఫిట్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 95,000. అండ్ 22లో కూడా ప్రాఫిట్ వచ్చింది. దట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 1,10,000.
1,10,000. ఇవి ప్రాఫిట్స్. ఇప్పుడు ఆ ప్రాఫిట్స్ అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎక్కడో తేడా కొడుతుందనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది చెప్పండి? 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2020 2020 సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ 1 lakh ఉంది, ఇక్కడ 95, ఒక 5,000 తక్కువైంది. ఇక్కడ 10,000, ఒక 10,000 ఎక్కువైంది. బట్ ఇక్కడ 9 lakhs ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు కొంచెం డీటెయిలింగ్గా వెళ్తే ఇక 10 lakhsలో ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? ఎవరు పార్ట్నర్స్? కళ్యాణ్ అండ్ నూతన్. అయితే కళ్యాణ్ అనే పర్సన్ ఏం చేశాడంటే హీ పర్చేస్డ్ 1 లాటరీ టికెట్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఓకేనా? బిజినెస్ నేమ్ మీద లాటరీ టికెట్ కొన్నాడు అండ్ లక్లో లాటరీ మనకి ఫేవర్గా వచ్చింది. సో దాట్ లాటరీ నుంచి 9,10,000 రూపీస్ గిఫ్ట్ రిసీవ్ అయింది బిజినెస్కి. ఇట్స్ గెయిన్ టు ద బిజినెస్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆ లాటరీ అనే ఎలిమెంట్ లేకపోతే ప్రాఫిట్ ఎంత ఉండేది చెప్పండి? ఇప్పుడు మనం గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా, అవునా కదా? ఇప్పుడు గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు బిజినెస్ చేయడం వల్ల ఏదైతే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో అది మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ లాటరీ ఇన్కమ్. లాటరీ ఇన్కమ్ నువ్వు కన్సిడర్ చేయకు, బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ లాటరీ లక్ మ్యాచ్ అవుద్దాం మనకేమన్నా? నో, రైట్? రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. సో ఇక్కడ నువ్వు ఆల్వేస్ కన్సిడర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, నాట్ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్. నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, నాట్ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అక్కడ 10 lakhsలో అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఉంటే ఎలిమినేట్ ఇట్, అది కన్సిడర్ చేయకు. మాది బిజినెస్కి ప్రాఫిటే. బట్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ గుడ్విల్ యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేషన్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలి? 1 lakh. సెకండ్ ఇయర్ ఎంత ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలి? 90,000 తీసుకోవాలి. ఈవెన్ దో యువర్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 10 lakhs, యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ 10 lakhs. ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం మనం? అది ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చే ప్రాఫిట్ కాదు. మా మనోజ్ అనే పర్సన్కి నువ్వు ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇస్తావు. ఇప్పుడు ఒక 10 lakhs కన్సిడర్ చేస్తావు అంటే ఫ్యూచర్లో లాటరీ మనకి ఫేవర్గా ఉండొచ్చు అని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇచ్చినట్టే. యాజ్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్, యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, రైట్? ఎప్పుడు కూడా వర్స్ట్ కేస్ సినారియోలో రెడీగా ఉండాలి మనం. అంటే లాటరీ టికెట్ పర్చేస్ అయినా అది లాటరీ మనకి రాదు అన్నట్టు ఉండాలి. ఎగ్జామ్ రాస్తే ఫెయిల్ అవుతాం అన్నట్టు కాదు నేను అనేది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎగ్జామ్ రాసాము, వర్స్ట్ కేస్ సినారియోలో ఉన్నప్పుడు ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అవుతాను ఎక్స్పెక్టేషన్ నీకు, యూ షుడ్ స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ అన్నట్టు. ఇలాగే బిజినెస్లో కూడా లాటరీ టికెట్ ఒకసారి మ్యాచ్ అయింది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ప్రాఫిట్ ఎంత రావచ్చు బిజినెస్ అంటే లాటరీ టికెట్ వస్తే 10 lakhs వస్తుంది అని చెప్పొద్దు మనం. లాటరీ టికెట్ అనే ఎలిమెంట్ లేదు. ఇప్పుడు ఎంత ప్రాఫిట్ రావచ్చు యావరేజ్ అంటే 1,90,000 ఈ రేంజ్లో రావచ్చు అన్నట్టు. అంటే మనం గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్స్లో మరి దట్ 9,10,000 ఈస్ కాల్డ్ అబ్నార్మల్ గెయిన్. ఏంటది? అబ్నార్మల్ గెయిన్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. అబ్నార్మల్ గెయిన్, నువ్వు అష్యూరెన్స్ ఇవ్వలేవు దానికి. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇగ్నోర్ చేయండి. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? సో అబ్నార్మల్ గెయిన్ వస్తే ఏం చేయాలి? ప్లస్ చేయాలా, మైనస్ చేయాలా? మైనస్. ఉన్న ప్రాఫిట్లో ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది అది. సో దట్స్ వై దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. నౌ లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. 2019 ప్రాఫిట్ 90,000, 2020 ప్రాఫిట్ 95,000, 2021 ప్రాఫిట్ 7,500, 2022 ప్రాఫిట్ 1 lakh. ఇప్పుడు స్పెషల్ ఐటమ్ లాగా ఉన్నది ఏ ఇయర్? 2021 కదా. ఎందుకు? దట్ డిస్క్లోజ్ అ వెరీ లెస్ ప్రాఫిట్, చాలా తక్కువ ఉంది ప్రాఫిట్. అంతేనా? ఏమైంది సంప్రీత్? డౌటా ఎందుకు ప్రాఫిట్ అంత తక్కువ వచ్చిందని? చెప్తా. జోక్ వేసాడా? ఏం జోక్ చెప్పవా, నేను కూడా నవ్వుతా. కరోనా. సో చూడండి, సో 2019 90,000 ప్రాఫిట్, 2020 95,000 ప్రాఫిట్, 21 7,000 ఫ్రమ్ ప్రాఫిట్, 22 1 lakh ప్రాఫిట్. కొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్తే 2021లో దేర్ వాజ్ ఎ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఇన్ ద ప్రెమైసెస్ ఆఫ్ ద టిఫిన్ సెంటర్. ఎస్,
సో 2021లో దెర్ వాజ్ అ మేజర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అండ్ దానివల్ల ఆ పర్టికులర్ బిజినెస్కి లాస్ వచ్చింది 85,000 రూపీస్ లాస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లాస్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుద్దా? కాదు కదా. సో అలాంటి ఎలిమెంట్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లాస్ ఎంత వచ్చిందాం అక్కడ 85,000. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఫైర్ యాక్సిడెంట్, దెర్ వాజ్ నో ఫైర్ యాక్సిడెంట్, వాట్ వుడ్ బి ద ప్రాఫిట్? ప్లస్ 85,000 కదా. ఎంత ఉండేది చెప్పండి? 92,500 ఉండేది. ఇప్పుడు మనోజ్ అనే పర్సన్ నువ్వు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల నాకు 7,500 వచ్చింది ప్రాఫిట్ అని చెప్పి 7,500 కన్సిడర్ చేసాను అనుకోండి, వాడికి చెప్పినట్టు ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని. అవునా? అలా తీసుకోకూడదు కదా. సో యూ షుడ్ ఎలిమినేట్ దట్ అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్స్. సో అబ్నార్మల్ లాస్ కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఆల్రెడీ అది మైనస్ అయి ఉంటుంది, నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్లస్ చేయాలి. అబ్నార్మల్ గెయిన్స్ కన్సిడర్ చేయొద్దు, ఆల్రెడీ అది యాడ్ అయి ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మైనస్. నా కమ్ టు ఎగ్జాంపుల్ 4. So from the following information, calculate goodwill using average profit method. 2019 profit enta 1 lakh, 2020 profit enta 80,000, 2021 profit 70,000, 2022 profit 90,000. Now additional information, number of years of purchase 3 years. In 2020 profit includes abnormal gain of 10,000. ఉంచచ్చా? ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? సో మైనస్ హౌ మచ్? అప్పుడు ఇది ఏమవుతాము? నెక్స్ట్ ఇన్ 2021 ప్రాఫిట్ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ 20,000. లాస్ అంటే ఆల్రెడీ డెబిట్ అయి ఉంటుంది కదా, మైనస్ అయి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఆ లాస్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే యాడ్ ఎంత? దట్ విల్ బి, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ 3 years. సో 1 lakh, 70,000, 90,000 అండ్ 90,000. క్లియరా? సో టోటల్ డివైడ్ బై 4 into 3. తర్వాత మీరు వచ్చి డౌట్ అడుగుతారు. ఆ డౌట్ ఏంటంటే సార్ దిస్ ఈజ్ అబ్నార్మల్ గెయిన్ సార్. అబ్నార్మల్ గెయిన్ అంటే ప్రాఫిట్ పెరగాలి కదా, ఇక్కడ ఏంటి సార్ మైనస్ చేశారు? నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే, ప్రాఫిట్ పెరగాలి కదా. ఎప్పుడు వచ్చిందా ప్రాఫిట్? 2020లో. ఆ రోజు నీకు తెలుసు కదా ప్రాఫిట్. సో 10,000 ఆల్రెడీ ఇందులో యాడ్ అయి ఉంటుంది. వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ గుడ్ విల్ యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్స్. ఆల్రెడీ అందులో యాడ్ అయి ఉంది కదా, అది కన్సిడర్ చేద్దంటే ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. అర్థం అవుతా? ಆಯಿತು ಸರ್. Example 4. Year and profit revised. ఇక్కడ రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఆఫ్టర్ ఎలిమినేటింగ్ అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్స్. ఎలిమినేటింగ్ అంటే గెయిన్ అయితే మైనస్ చేయాలి, లాస్ అయితే ప్లస్ చేయాలి. సో 2019 ప్రాఫిట్, ఎనీ అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్స్. 2020 గివెన్ ప్రాఫిట్ ఎంత? అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా? అబ్నార్మల్ గెయినా లాసా? సో ప్లస్సా మైనసా? సో 80,000 minus 10,000, that is equals to. Next 2021 any abnormal element, given profit anta? Abnormal loss again, loss eliminate cheyalante em cheyali? So 70,000 plus 20,000 90,000. Next 2022 any adjustment required? No. So given profit how much? 90,000. Now tell me whether there is any trend in the profit. If there is no trend, you should consider simple average or weighted average. Simple average. Now tell me total profit for 4 years. 3,50,000, and this should be divided with 4. So average profit is equals to 3,50,000 divided by 4, and that results into 80. Now to get goodwill, this 87,500 should be multiplied with number of years of purchase. So goodwill is equals to 87,500 into 3. How much? So that is goodwill. Okay na. ఎగ్జాంపుల్ 1లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే సింపుల్గా చేయాలని.
దట్ ఈస్ సింపుల్ యావరేజ్. ఎగ్జాంపుల్ 2లో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ ట్రెండ్ నువ్వు సింపుల్ యావరేజ్ చేయకూడదు, వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే నువ్వు తీసుకునేటప్పుడు కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేసి కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ తీసుకో. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4లో నువ్వు బిజినెస్కి గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, నార్మల్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ వల్ల వచ్చిన ప్రాఫిట్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్ అవి ఎలిమినేట్ చేసి అప్పుడు రివైజ్డ్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ తీసుకొని గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో బేసికలీ గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు రెక్టిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి రెక్టిఫై చేయాలి, అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఎలిమినేట్ చేయాలి, ప్రాఫిట్స్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయా నో ట్రెండా చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ట్రెండ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో ట్రెండ్ సింపుల్ యావరేజ్. ఓకేనా? టేక్ 4 minutes టైం. ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చూడండి, ఏం కాదు, పర్లేదు. మా చేసే ప్రతిదానికి రీజన్ ఎందుకు అనే దానికి మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉందనుకోండి చాలా బెటర్గా ఉంటుంది టాపిక్. లేదనుకోండి ఈరోజు బాగుంటుంది, ఇప్పుడు బాగుంటుంది, అంత తర్వాత అస్సలు బాగోదు. ఓకే, మొత్తం సిఏ ఫౌండేషన్లో మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ టాపిక్ అమ్మ పార్ట్నర్షిప్. మీకు అలా లేదు కదా? ప్రహర్షిని ఇరిటేషన్ వస్తుందా? లేదు కదా? మా ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్లో మీరు ఏం నేర్చుకో మీ పక్కన ఫ్రెండ్కి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటి, సెకండ్ ఏంటి, థర్డ్ ఏంటి, ఫోర్త్ ఏంటి చెప్పండి. హన్సిక నిజంగా ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుతున్నావా? కంప్లీటెడా? చెప్పండి. ఇంకా అవ్వలేదా? చెప్పు చెప్పు. క్లాస్ ఎన్నిటి వరకు? 6:30 6 5:30 ఎక్స్టెన్షన్ నాట్ అలౌడా? ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి? ఈచ్ వన్ 45 marks.
25 మార్క్స్ 50 and 25 1.5 hours సరిపోద్ది కదా ఎగ్జామ్కి. మ్యాథ్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్, మ్యాథ్స్ 50 మార్క్స్ అంటే 1 hour టైం, ఎకనామిక్స్ 25 అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ టైం. సరే ఏదో ఒకటి. ఎకనామిక్స్ 50 MCQs అంటే 1 hour, మ్యాథ్స్ 25 MCQs అంటే హాఫ్ అన్ అవర్, 1.5 hour. సో మీకు 6:30కి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేసిన 8 కల్లా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. సో 6 వరకు క్లాస్ తీసుకొని 6 to 6:30 బ్రేక్ లేదా? ఎగ్జామ్ అప్పుడు అసలు బ్రేక్ ఇవ్వరా? అవునా, నిజమా? ఎందుకు ఇవ్వరు? మీకు బ్రేక్ కావాలా వద్దా? వద్దా? సో 6:30 వరకు క్లాస్ చెప్పచ్చు, బ్రేక్ వద్దు కదా మీకు. 8 వరకు చెప్పనా? నెక్స్ట్ మెథడ్ 2. మా మెథడ్ 1 ఏమేమి చెప్పండి? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. నో మెథడ్ 2 సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. మీకు ఇంటర్మీడియట్లో పార్ట్నర్షిప్ ఉందా? ఇదంతా చేశారా? నువ్వా? అసలు గుడ్ విల్ ఉందని తెలుసా? మెథడ్స్ తెలీదా? ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సో సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. మా యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్లో ఫార్ములా ఏంటి గుడ్ విల్కి? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. Now under super profit method, super profit into number of years of purchase. Right. Goodwill is equals to super profit into number of years of purchase. Super profit into number of years of purchase. మరి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ అంటే సేమా? అక్కడ ఏం రాసింది చెప్పండి? టైమ్ ఫర్ విచ్ ద ఫర్మ్ విల్ ఎర్న్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సూపర్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా సార్? సూపర్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి సార్? సూపర్ ప్రాఫిట్ సార్ మీ మ్యాన్కి సూపర్ మ్యాన్కి డిఫరెన్స్ తెలుసా? తెలుసా? మా మ్యాన్కి సూపర్ మ్యాన్కి డిఫరెన్స్ పవర్స్. మీరు అనుకునేది కాదు. మా ఒక మ్యాన్ని సూపర్ మ్యాన్ ఎప్పుడు అంటామంటే ఇఫ్ హీ హ్యాస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా పవర్. ప్రాఫిట్ని సూపర్ ప్రాఫిట్ అనాలి అంటే లిజన్ సూపర్ ప్రాఫిట్ అనాలి అంటే నార్మల్ బిజినెస్ ఎర్న్ చేసే దానికంటే ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ మనం ఎర్న్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ విల్ కన్సిడర్ దట్ ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ యాజ్ ఎ సూపర్ ప్రాఫిట్. నార్మల్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ ఎందుకు అంటామంటే నార్మల్ మ్యాన్ కంటే ఎక్స్ట్రా పవర్ ఉంటే దాన్ని సూపర్ మ్యాన్ అంటాం. అంతే కదా? నవ్వేకండి, అంతే కదా? ఇప్పుడు బిజినెస్లో మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్లో సూపర్ ప్రాఫిట్ ఏంటంటే లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ 1 lakh ఎర్న్ చేస్తున్నారు, బట్ మనం మాత్రం 1,20,000 ఎర్న్ చేస్తున్నాం. దట్ 20,000 ప్రాఫిట్ అని చూసారా? దట్ ఈస్ సూపర్ ప్రాఫిట్. అంటే మనకు వచ్చే యావరేజ్ ప్రాఫిట్లో నార్మల్ ప్రాఫిట్ కంటే ఏదైతే ఎక్స్ట్రా వస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ ప్రాఫిట్. సూపర్ ప్రాఫిట్. ఎగ్జాంపుల్, లిసన్ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్త వినండి. మన బిజినెస్లో ఒక 10 lakh రూపీస్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసాం మనం.
ఎంత 10 ల్యాక్. వినండి 10 lakhs రూపీస్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసాం. ఓకేనా. ఇప్పుడు 10 lakhs బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల వీఆర్ అర్నింగ్ లెట్స్ సే 1 lakh రూపీ ఎర్న్ చేస్తున్నాం. అంటే బిజినెస్ నుంచి మనకి ఎంత వస్తుందమ్మా? 1 lakh రూపీస్ వస్తుంది. నా ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈజ్ నో బిజినెస్ లేదు అనుకుందాం. అప్పుడు ఈ 10 lakhs ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి? వర్స్ట్ కేసులో బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసుకుంటాం మనం. నార్మల్గా వేరే వాళ్ళకి లోన్ ఇవ్వచ్చు, బట్ అక్కడ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. వర్స్ట్ కేసులో విల్ డిపాజిట్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్. అంతేనా? సో బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసుకుంటున్నాం రూపీస్ 10 lakhs. సో 10 lakhs మేము బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసుకుంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒక 30,000 రూపీస్ ఇస్తున్నారు యాజ్ ఎ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనుకుందాం. ఎంత ఇస్తున్నారు? 30,000. అయితే 10 lakhs బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసి మనం ఖాళీగా ఉండం కదా, మనం కూడా ఎక్కడొక్కడ పని చేయడానికి వెళ్తాం. బిజినెస్ అంటే బిజినెస్ చూసుకుంటాం. ఇన్ కేస్ బిజినెస్ అనే ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా వర్క్ చేయడానికి వెళ్తాం యాజ్ ఎ ఎంప్లాయీ, యాజ్ ఎ లేబర్. అండ్ అలా ఇయర్ మొత్తం మనం ఒక 50,000 ఓన్ చేస్తున్నాం యాజ్ ఎ ఎంప్లాయీలా వెళ్ళి. ఒకవేళ ఈ 10 lakhs మన దగ్గర ఉండి మనం బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎంత వస్తుంది మనకి? 1 lakh. మనం బిజినెస్ చేయకపోతే నార్మల్గా ఉంటే ఎంత ఓన్ చేయగలుగుతాం మనం? 80,000. బిజినెస్ వల్ల ఎంత ఎక్స్ట్రా వస్తుంది? దట్ 20,000 ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ ప్రాఫిట్. దట్ 20,000 ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? అర్థమైందా? బిజినెస్ నుంచి ఎంత వస్తుందో మనకి యావరేజ్గా 1 lakh. సో దిస్ 1 lakh ఈస్ కాల్డ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్. ఏమనాలి? యావరేజ్ ప్రాఫిట్. అండ్ దిస్ 80,000 ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. ఏమనాలి? నార్మల్ ప్రాఫిట్. సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సూపర్ ప్రాఫిట్. ఏమనాలి? సూపర్ ప్రాఫిట్. రైట్. సూపర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు average profit minus normal profit. Super profit is equals to average profit minus normal profit. Average profit ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇప్పటివరకు మనం చూస్తాం average profit. ఆ సింపుల్ యావరేజ్ అవ్వచ్చు, వెయిటెడ్ యావరేజ్ అవ్వచ్చు. బట్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ అంటే తెలియాలి కదా. బిజినెస్ అనే ఎలిమెంట్ లేకపోతే నీకు ఎంత ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుద్ది, అంతేనా? నోట్ చేయండి. నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే బిజినెస్లో ఉన్న ఓనర్ ఫండ్. మా క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే బిజినెస్లో ఉన్న ఓనర్ ఫండ్. మన ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs కదా, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ ద బిజినెస్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్సంటేజ్. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ other income if any. Other income if any. ఒకవేళ ఖాళీగా ఉంటే నీకు అదర్ ఇన్కమ్ ఏమి ఉండదు. ఇన్ కేస్ అదర్ ఎక్కడైనా ఎంప్లాయ్మెంట్లోకి వెళ్తే విల్ గెట్ ఇన్కమ్. అవునా కదా? అదర్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ ఎనీ. క్లియరా? చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నార్మల్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ అదర్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ ఎనీ. మన ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసాం మనం? 10 lakhs తోటి బిజినెస్ చేసి విల్ గెట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh. ఒకవేళ బిజినెస్ అనే ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఏమైతే చెప్పండి? బ్యాంక్ నుంచి 30,000 వచ్చేది అండ్ మనం ఎంప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళడం వల్ల 50,000 వస్తుంది. సో దట్ నార్మల్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎర్న్
80,000. But because of doing business, we are earning 1 lakh. So whatever amount of profit extra earned from normal business, normal profit, that extra amount is called super profit. Now goodwill is equals to that super profit into number of years of purchase. Okay na? Super profit into number of years of purchase. Example 1. Capital employed, how much? 10 lakhs. Normal rate of return ఎంత? 10%. Average profit ఎంత ఇచ్చారు? 1,50,000. Number of years of purchase? 3 years. Now calculate normal profit. Normal profit. Normal profit formula ఏం రాస్తుంది చూడండి. Capital employed into normal rate of return plus other income if any. ఇక్కడ other income ఏమైనా ఉందా? No. సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ 1. నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత? రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ అదర్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? 0. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 లాఖే కదా. అక్కడ +0 రాయిపోయినా ఏం కాదు. అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ మనం రాస్తాం, అంటే అదర్ ఇన్కమ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో లేదు అని. నెక్స్ట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు కదా. ఎంత ఇచ్చారమ్మా యావరేజ్ ప్రాఫిట్? 1,50,000. నౌ డైరెక్ట్లీ సూపర్ ప్రాఫిట్ రాయొచ్చు కదా. సో సూపర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 1,50,000 మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 50,000 గుడ్ విల్, సూపర్ ప్రాఫిట్. గుడ్ విల్ కావాలంటే ఇంటూ 3 నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. మరి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ అంటే అన్నిసార్లు 3 అని కాదు. మనం ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్లో 3 అని ఉంది కాబట్టి 3 మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఇంటూ 3 రాస్తారు మీరు అలవాటు అయ్యి. అలా రాయదు, క్వశ్చన్లో ఏది ఇస్తారు దాచుకోవాలి. ఓకే. సో గుడ్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50,000 into 3. That is equals to 1,50,000. Clear? Any doubt? చెప్పండి. No, right? మా క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఓనర్ ఫండ్ ఇన్ ద బిజినెస్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మీన్స్ శ్రీహిత వినాలి. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఓనర్ ఫండ్ ఇన్ ద బిజినెస్ యూజ్డ్ ఫర్ బిజినెస్. యూజ్డ్ ఫర్ బిజినెస్. ఓనర్ ఫండ్ ఇన్ ద బిజినెస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ బిజినెస్. బికాస్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఓనర్ ఫండ్ బిజినెస్కి 10 lakhs ఇస్తారు, కానీ ఆ 10 lakhsలో 1 lakh ఎక్కడో మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, లైక్ షేర్స్ డిబెంచర్స్ పర్చేస్ చేస్తారు అనుకుందాం. మరి ఇప్పుడు ఓనర్ ఫండ్ బిజినెస్లో బిజినెస్ కోసం ఎంత యూజ్ చేస్తాం? 10 lakhs. ఎంత? 9 lakhs. మరి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే బిజినెస్ కోసం ఓనర్ ఫండ్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం? బిజినెస్ కోసం ఓనర్ ఫండ్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం? నౌ మనం స్టార్టింగ్లో పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్లో సర్టన్ అమౌంట్ ఫర్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం, గుర్తుందా? దేనికోసం? అది బిజినెస్ కోసమే కదా. అండ్ అది ఎవరిదేమో ఓనర్దే కదా. ఇన్ కేస్ మనం రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఆ అమౌంట్ ఎవరికి వెళ్ళేది? క్యాపిటల్కి యాడ్ అయ్యేది, అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. అంటే ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ నో డౌట్ ప్లస్ రిజర్వ్. రిజర్వ్ కూడా వాళ్ళదే కదా. మైనస్ ఎనీ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే బిజినెస్కి సంబంధం లేకుండా ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి, అది బిజినెస్ క్యాపిటల్ ఫండ్ అవ్వదు. మా క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఓనర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్ మైనస్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఒకసారి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ యూజింగ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి. పొటాటోస్ క్యాపిటల్ అండ్ టొమాటోస్ క్యాపిటల్, దే ఆర్ ద పార్ట్నర్స్. ఉండొద్దా పేర్లు? అట్లా ఉండొచ్చు కదా. పొటాటో క్యాపిటల్ అండ్ టొమాటో క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? 5 lakhs and 3 lakh.
పైగా చూడండి, మీకు ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఐడియా ఉందా? ఏం చెప్పండి. మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం కదా, బ్యాలెన్స్ షీట్ క్యాపిటల్, లయబిలిటీస్, అసెట్స్, అంతేనా? సో అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ప్లస్ లయబిలిటీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్. ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ 1 lakh rupees. ఎవ్రీ టైం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎందుకు టాలీ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అప్రోచ్. ఒకటి క్యాష్ అకౌంట్, ఇంకోటి క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎంత? 1 lakh, 1 lakh. సో 1 lakh క్యాష్ అసెట్ సైడ్ వెళ్తుంది, ఇంకో 1 lakh క్యాపిటల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. లయబిలిటీ 0. మ్యాచ్ అయిందా లేదా? ఎస్, మ్యాచ్ అయింది. నౌ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ లోన్. 1 lakh లోన్ తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ మన దగ్గర 1 lakh క్యాష్ ఉంది కదా అసెట్. ఇప్పుడు ఇంకో 1 lakh లోన్ తీసుకున్నాం. అప్పుడు ఇక్కడ 1 lakh యాడ్ అవుతుంది యాజ్ అసెట్ సైడ్. అండ్ లయబిలిటీ ఏమొద్దామా? ఇంకో 1 lakh వస్తుంది. ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా? సో 1 lakh ప్లస్ 1 lakh ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2 lakhs. అండ్ ఇక్కడ కూడా 2 lakhs. సో ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అయింది. నో ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జామ్, మనం ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ క్యాష్. ఎంట్రీ చెప్పండి. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ 50,000. ఇప్పుడు దీని ఎఫెక్ట్ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్ చెప్పండి. క్యాష్ డిక్రీజా ఇంక్రీజా? అంటే ప్లస్సా మైనసా? సో 1 lakh ప్లస్ 1 lakh మైనస్ 50,000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1,50,000. మరి క్యాపిటల్ లయబిలిటీ ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయా? చెప్పండి ఏమవుద్ది? చెప్పండి ఏమవుద్ది? స్టాక్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తే స్టాక్ నోట్ చేయాలా లేదా? చెప్పండి అమ్మా. మరి స్టాక్ ఎంత నోట్ చేయాలి ఇక్కడ? 50,000. మ్యాచ్ అయిందా ఈక్వేషన్? ఓకే, అసెట్ కదా, సరే ఫైన్. 50,000 ఇన్వెంటరీ యాడ్ అవుద్ది. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ? చెప్పండి. 2 lakhs అలాగే ఉంటుందా? మరి ఇక్కడ 2 lakhs అలాగే ఉందా? ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి, మ్యాచ్ అయిందా లేదా? మా గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు క్యాష్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్యాష్ ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది చెప్పండి? 50,000. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇన్వెంటరీ యాడ్ అవుద్ది. ఎంత? 50,000. క్లియరా? ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా? ఇన్వెంటరీ యాడ్ అవుతుంది, క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ 50, ఇన్వెంటరీ యాడ్ 50. డన్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్. 10 lakhs అసెట్, క్యాపిటల్ 10 lakhs ప్లస్ లయబిలిటీ 0. మరి ఈ 10 lakhs అండ్ ఇక్కడ 10 lakhs రెండు సేమే కదా. నౌ వి యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపీస్ 1 lakh. ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను 1 lakh పెట్టి పర్చేస్ చేశాను. అప్పుడేమో చెప్పండి? ఒక 1 lakh క్యాష్ డిక్రీజ్ అవుద్ది, ఇంకో 1 lakh ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. క్యాపిటల్ ఏమైనా చేంజ్ అవుద్దా? కానీ క్యాపిటల్ 10 lakhs మొత్తం బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నామా? 1 lakh ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ కోసం ఎంత క్యాపిటల్ యూజ్ చేస్తాను అంటే ఏం చెప్పాలమ్మా? 10 lakhs క్యాపిటల్ మైనస్ 1 lakh ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఎంత? అండ్ దీంతో పాటు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ రిజర్వ్, అది కూడా బిజినెస్ కోసం అన్నట్టే కదా. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. పొటాటోస్ క్యాపిటల్ ఎంత? 5 lakh. టొమాటోస్ క్యాపిటల్ ఎంత? 3 lakh. అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ రిజర్వ్ ఎంత? 2 lakh. ఇది మొత్తం ఓనర్దే కదా, అంటే మొత్తం ఎంత? 10 lakh. బట్ అపోజిట్ సైడ్ అసెట్స్లో బిల్డింగ్ ఉంది, మెషినరీ ఉంది, 10% నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, అండ్ కరెంట్ అసెట్ ఉంది. నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1 lakh, కరెంట్ అసెట్ 6 lakhs.
అంటే మొత్తం 10 lakhs బిజినెస్ కోసం యూస్ చేస్తామా? 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కదా, అది బిజినెస్ కోసమా? దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్, నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో అదేం చేయాలమ్మా? ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ 9 lakhs యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. 9 lakhs యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా చెప్పండి, నోట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 2. ఫస్ట్ మనం క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటాటోస్ క్యాపిటల్ ప్లస్ టొమాటోస్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ మైనస్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. చెప్పండి, పొటాటోస్ క్యాపిటల్ ఎంత? టొమాటోస్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్ అది కూడా ఓనర్దే కదా, మైనస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో దట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు capital employed is equals to 9 lakhs. Capital employed is equals to 9 lakhs. Next. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ గుడ్విలే కదా. సో అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్లో 2019, 20, 21, 22 ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు మనకి. నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 12%. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ 3 years. ఎనీ అదర్ ఇన్కమ్? అదర్ ఇన్కమ్ గురించి ఏమని చెప్పాడు? సో నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ఎలా వస్తామా? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ప్లస్ ఎనీ అదర్ ఇన్కమ్. ఎనీ అదర్ ఇన్కమ్ ఇక్కడ 0. అండ్ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత? 12%. సో నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఉంది కదా, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత? రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్సంటేజ్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1,08,000. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా మిషల్? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో 1,08,000 వచ్చింది. 1,08,000 నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ మనం చేయాల్సిందే. సూపర్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ కదా. మరి సూపర్ ప్రాఫిట్ కావాలి అంటే యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. మరి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మనకు డేటా ఉందా లేదా చెప్పండి. సో 2019 ప్రాఫిట్ ఎంత? 1,20,000. 2020 ప్రాఫిట్ ఎంత? 1,50,000. 2021 ప్రాఫిట్ 1,70,000. అండ్ 2022 ప్రాఫిట్ 1,90,000. 1,90,000. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయండి. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది దేనికమ్మా? బిజినెస్కే కదా. అండ్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ గుడ్ విల్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఫర్ డూయింగ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. మరి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ బిజినెస్ 2019 కదా. నాన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పర్సెంట్ ఉందమ్మా? ఎంత పర్సెంట్ ఉంది? ఆ 10% మీనింగ్ ఏం చెప్పండి నాకు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంటిటీ విల్ గెట్ 10% ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంటిటీ విల్ గెట్ 10% ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఎంత వస్తుంది? 10,000. అంటే నువ్వు బిజినెస్ చేసినా చేయకపోయినా యూ విల్ గెట్ 10,000 రూపీస్. నువ్వు బిజినెస్ చేసినా చేయకపోయినా యూ విల్ గెట్ దట్ 10,000. సో డోంట్ కన్సిడర్ దట్ ఐటమ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్లో 10,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ఉంది. నీకు కావాల్సిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ కాదు, బిజినెస్ ఇన్కమ్. ఏం కావాలి? బిజినెస్ ఇన్కమ్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్లోంచి 10,000 తీసేయాలి. then you will get revised profit. So 1,10,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000. Now observe these profits whether which are in trend or not. But whenever there is a trend, you have to apply.
వెయిటెడ్ యావరేజ్, అవునా కదా? మరి 10,000 ఎందుకు మైనస్ చేశాను చెప్పండి? మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది గుడ్ విల్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఫర్ డూయింగ్ బిజినెస్. అంటే బిజినెస్ చేయడం వల్ల ఏదైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో అదే మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ నోట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్. మన 99% ఎక్కడ పార్ట్నర్షిప్లో ఈ బేసిక్స్ ఇంతలా చెప్పరు. 1% చెప్తారు, అది లక్షలా చెప్తారు. 99% ఎక్కడ ఇంత టైం స్పెండ్ చేయరు పార్ట్నర్షిప్కి. ఇంకా బెటర్గా ఇవ్వాలంటే టేక్ చాయిస్ అంటారు. మీరు ఎలాగో చేయలేరులే, వదిలేయండి, పర్లేదు అని అంటారు. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ అలా కాదు మనం చేసేది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కాన్సెప్షన్గా వెళ్తాం. సో మీరు టైం స్పెండ్ చేస్తే డెఫినెట్గా వస్తుంది. ఓకేనా? సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఇయర్ 2019, 2020, 21 and 22. Next, profit after adjusting with interest income. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అంటే ఆల్రెడీ అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది, అది మైనస్ చేసి అప్పుడు రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలి. చెప్పండి, రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 1,10,000. నెక్స్ట్ 1,40,000, 1,60,000. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అని. ఏంటది? ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్. క్యాలిక్యులేషన్ రాయట్లే, మనం డైరెక్ట్గా థియరిటికల్గా రాసాం. ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఉన్న ప్రాఫిట్లో ఇంట్రెస్ట్ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు. మరి వెయిట్స్ అలొకేట్ చేయాలి కదా. వైల్ అలొకేటింగ్ వెయిట్స్, మోస్ట్ రీసెంట్ ఇయర్కి ఎక్కువ వెయిట్ ఉండాలి, స్టార్టింగ్లో తక్కువ వెయిట్ ఉండాలి. అంటే 1, 2, 3, 4. మాకు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో 2022, 2021, 2022, 2019 ఇలా ఇస్తారు, రివర్స్లో ఇస్తారు. అప్పుడు నువ్వు 1, 2, 3 అని నోట్ చేయకూడదు. 4, 3, 2, 1 ఇయర్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. మాకు సార్ 1, 2, 3 అని రాపిచ్చారు, మీ సార్ 1, 2, 3 అని రాపిచ్చారు, ఎందుకంటే 19, 20, 21, 22 ఉంది కాబట్టి. ఎగ్జామ్లో రివర్స్లో ఇస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్, నువ్వు అప్పుడు రివర్స్లోనే వెయిట్ అలొకేట్ చేయాలి. ఓకేనా? నో టెల్ మీ వెయిటెడ్ ప్రాఫిట్. $1,10,000, 2,80,000, 4,80,000, 7,20,000. Total weighted profit 15,90,000. Total weight 10. Now tell me average profit. 15,90,000 divided by 10, that is equals to 1,59,000. ఓకేనా? మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే గుడ్ విల్ ఏ మెథడ్ అమ్మా? సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. సో సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ ఫార్ములా ఏంటి? సూపర్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేజ్. సూపర్ ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఏంటి? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. మన దగ్గర యావరేజ్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా? ఎంత? 1,59,000. నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఉందా? ఎంత? 1,08,000. Super profit is equals to 1,59,000 minus 1,08,000. That is equals to 51,000. 51,000. So goodwill is equals to 51,000 into 3. That is equals to 1,53,000. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి. ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిందా బ్రెయిన్? అర్థమైందా? ఏమైనా డౌటా?
సో అది సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. మనకి ఇంకా 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి మా గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్కి. ఇంకా 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి, అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకేనా? ఈరోజు ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా రిలాక్స్ అవుదాం అన్నట్టు వద్దు. కాస్త ఈరోజు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 4 ఎగ్జాంపుల్స్, ఇక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కాన్సెప్షువల్గా ఎందుకు ప్లస్ చేసినా ఎందుకు మైనస్ చేసినా అది రావాలి. అది వచ్చింది అనుకోని చాలా బెటర్గా ఉంటుంది మా టాపిక్. గుర్తుపెట్టుకోలేము, ఎన్నని గుర్తుపెట్టుకుంటాం? 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు కదా. డన్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాము, నేను ఎవరినైనా పిలుస్తాను, మీరు ఆ మెథడ్స్ ఫార్ములాస్ 2 చెప్పాలి. ఓకేనా? సో టాపిక్ నెంబర్ 7, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. 2 మెథడ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి కదా. ఫస్ట్ మెథడ్ నేమ్, సో గుడ్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ అంటే టైమ్ ఫర్ విచ్ ద ఫర్మ్ విల్ ఎర్న్ ద సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్. సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ట్రెండ్, whenever there is a trend we should consider weighted average. సో మోస్ట్ రీసెంట్ ఇయర్కి ఎక్కువ వెయిట్ ఇవ్వాలి, లాస్ట్ ఇయర్కి సింగిల్ సపోర్ట్ లైక్ లోవర్ వెయిట్ ఇవ్వాలి, అంతేనా? నెక్స్ట్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్, గుడ్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సూపర్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. సూపర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు normal profit is equals to capital employed into rate of return plus other income if any. Other income if any. Potato tomato problem గుర్తుందా? అందులో capital employed is equals to ఏం రాసాం? Potatoes capital plus tomatoes capital plus reserves minus non-trade investment. అంతేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ మెథడ్ నెంబర్ 3. నోట్ చేయండి. మెథడ్ నెంబర్ 3, యాన్యుటీ మెథడ్. యాన్యుటీ మెథడ్, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఐడియా ఉంది కదా. సేమ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడే, బట్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్లో విల్ నాట్ కన్సిడర్ ఎనీ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. We should consider time value of money. So under annuity method, goodwill is equals to super profit into present value annuity factor, present వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. తెలుసా మీకు ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్కి ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్కి డిఫరెన్స్ తెలుసా? మ్యాథ్స్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అయిపోయిందా? దాని డిఫరెన్స్ తెలీదా? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్, ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. నో, ఓకే ఫైన్. సో ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్, క్వశ్చన్లో పర్సంటేజ్ ఇస్తారు, ఆ పర్సంటేజ్కి ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. present value annuity factor. My rate of interest 10%. చూడండి, rate of interest is 10%. Amount is equal to 1.
టైం పీరియడ్ 1 year. టెల్ మీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ 10. అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థమైందా? A is equals to P into 1 plus I whole power n. తెలుసా ఇదే? ఈ A is equals to 1 అని చెప్తున్నాను నేను. I need P. I is equals to 10%, n is equal to 1 year. I need P. అంతేనా? చెప్పండి. 0.909. సో 3 decimals తీసుకుందాం. 0.909. 3 decimals తీసుకుందాం. సో 0.909. ఆ 0.909 ఏమనాలంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ 1 year at 10%. ఇక్కడ P ఉన్నది చూసారా? ఈ Pనే ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటాం. ఏమనాలి? ప్రజెంట్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఇప్పుడు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. A is equals to 1. P into 1 plus I whole power 2. 2 years అనమాట. I is equals to 10%. ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి P. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 1 divided by 1 plus 10% whole power 2. 0.826. 3 decimals కి రౌండ్ అప్ చేసుకుందాం. ఇందాక ఎంత వచ్చింది? 0.909. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 0.826. మన 0.909ని ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 1 rupee ఫర్ 1 year అన్నారు. 0.826ని ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ 1 rupee ఫర్ 2 years at 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్ 2. 1.735. దాన్ని ఏమనాలంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ₹1 ఫర్ 2 years. 0.909 ఏమనాలి? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. 0.826ని ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. బట్ సమ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ కాల్డ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. యాన్యుటీ అంటే అడిషన్ అని. ప్రజెంట్ వాల్యూ అడిషన్ ఫ్యాక్టర్. యాన్యుటీ అంటే ఏంటమ్మా? అడిషన్. ఇట్స్ లైక్ యాడింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ ఫార్ములా చెప్పండి. సూపర్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. గుడ్ విల్. సూపర్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేస్ 3 years ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్గా 3తో మల్టిప్లై చేస్తాం అక్కడ. బట్ ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయకూడదు. ఆ 3కి ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, యూజ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 ఆఫ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. అంటే ఇది ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫైండ్ గుడ్ విల్ యూజింగ్ యాన్యుటీ మెథడ్ వెన్ ద డిస్కౌంట్ రేట్ ఈస్ 12%. వెన్ ద డిస్కౌంట్ రేట్ ఈస్ 12%. ఇప్పుడు జాగ్రత్త, మనం ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకు సూపర్ ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్కి సూపర్ ప్రాఫిట్ ఎంత చెప్పండి? ఈ ఎగ్జాంపుల్కి సూపర్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? ఆన్సర్ చూడండి, మనం ఆల్రెడీ చేసాం. ఎంత వచ్చింది? నౌ ఫర్ దట్ 50,000 we need to multiply present value annuity factor. Present value annuity factor discounting rate ఎంతమ్మా? 12%, and that is for 3 years. 3 yearsకి చేయాలి. ఎన్ని ఇయర్స్కి చేయాలి? 3 yearsకి చేయాలి. సో జాగ్రత్త వినండి. రేట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఎంతమ్మా? 12% కదా. 1 divided by 1 plus 12% ఎంత? 1 divided by 1 plus 12%. 0.892. సరే 893 అనుకుందాం. థర్డ్ డెసిమల్ రౌండ్ ఆఫ్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా. 5 or above ఉంటే నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్ళిపోద్ది. ఇప్పుడు 1 divided by 1 plus 12% హోల్ పవర్ 2 ఉంటే
అకౌంట్స్లో నేర్చుకునేది కాదు, ఇది మ్యాథమెటిక్స్. 79 అంతేనా? చెప్పండి. నెక్స్ట్ 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 12% హోల్ పవర్ 3. 0.711. ఫోర్త్ డెసిమల్ ఏమొచ్చింది? అప్పుడు 712 అవుతుంది. ఫోర్త్ డెసిమల్ 5 ఆర్ అబోవ్ ఉంటే థర్డ్ డెసిమల్ నెక్స్ట్ నెంబర్. ఓకేనా? మరి 0.893 ఏమనాలంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ 1 year. 0.797ని ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ 2 years. 0.712ని ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ 3 years. టెల్ మీ కంబైన్డ్ 2.402. The 2.402 is called present value annuity factor for 3 years. ఇక్కడ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ ప్లేస్లో ప్రజెంట్ వాల్యూ అన్యూటీ ఫ్యాక్టర్ నోట్ చేస్తాం. ప్రజెంట్ వాల్యూ అన్యూటీ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ సొల్యూషన్లో ఎగ్జాంపుల్ 1, 50,000 into 1 divided by 1 plus 12% హోల్ పవర్ 3 ప్రజెంట్ వాల్యూ అన్యూటీ ఫ్యాక్టర్. అంటే 3 yearsకి ఫస్ట్ ఇయర్కి చేయాలి, సెకండ్ ఇయర్కి చేయాలి, థర్డ్ ఇయర్ చేయాలి, అన్నిటినీ యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు నీకు ప్రజెంట్ వాల్యూ అన్యూటీ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఎంత వచ్చినామో మనకి? 50,000 into 2.402. హౌ మచ్? 1 lakh 1,20,100. అది ఆన్సర్. అదే టైం వాల్యూ మనీ లేదనుకోండి 1,50,000 వచ్చేది. ఎందుకంటే వీళ్ళు డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై విత్ 3. ఓకేనా? ఇప్పుడు అక్కడ 2.402 ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఎలాగో అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఇయర్కి ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్, సెకండ్ ఇయర్కి ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్, థర్డ్ ఇయర్కి ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అన్నీ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేటర్లో ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తాను. డైరెక్ట్గా అన్నీ కలిపి ఒకేసారి వచ్చేటట్టు. ఓకేనా? అక్కడ ఏముందేమో ఫ్రాక్షన్ చెప్పండి. 1 divided by 1 plus 12% హోల్ పవర్ 3. పక్కన బ్రాకెట్లో యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ అని ఉంది కదా. క్యాలిక్యులేటర్లో డినామినేటర్ 1 plus 12% ఉంది కదా. 1 plus 12% అంటే 1.12. మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసేయండి. మెమరీ తీసేయండి, మెమరీ కూడా క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఓకే. నౌ 1 divided by 1.12 ఈక్వల్ టు 3 times ప్లస్ చేయండి. ప్లస్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు మీ క్యాలిక్యులేటర్లో జీటీ అనే బటన్ ఉందా? అది ప్రెస్ చేయండి. ఉంటే జీటీ అనే బటన్ ఉంటే అది ప్రెస్ చేయండి. ఉందా? ఎంత వచ్చింది? 2.402 వచ్చిందా? 2.4018 అంటే థర్డ్ డెసిమల్ 2 అయిపోయి 2.402. అర్థమైందా? జీటీ అనే బటన్ లేకపోతే ఏం చేయాలో కూడా చెప్తా, వెయిట్ చేయండి. అర్థమైందా? అంటే మనం లిజన్ 1 divided by 1.12 ఈక్వల్స్ టు జీటీ. అక్కడ పవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని టైమ్స్ ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేయాలి. ఓకేనా? లేదు సార్ నా దగ్గర జీటీ అనే బటన్ లేదు సార్, దెన్ ప్రెస్ చేయండి. 1 divided by ఉన్న వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 1 divided by 1.12 ఈక్వల్స్ టు m ప్లస్ అగైన్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ అగైన్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ ఎంఆర్సి. సరేనా? ఓకే. జీటీ అనే బటన్ ఉంటే m ప్లస్ అవసరం లేదు. గ్రాండ్ టోటల్ అంటే మనకు వచ్చిన ప్రతి ఆన్సర్ని టోటల్ చేస్తుంది అని జీటీ అనే బటన్. గ్రాండ్ టోటల్ చేసే ఆప్షన్ లేకపోతే యూ షుడ్ యాడ్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్ ద మెమరీ. సో దట్స్ వై మెమరీ ప్లస్. ఎంఆర్సీ అంటే తెలుసా? మెమరీ రీకాల్, అంతే కదా. అదే
కరెక్ట్గా ఫ్రాక్షన్ క్యాలిక్యులేటర్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అసలు పెన్ యూజ్ చేయకుండా చేసేయచ్చు మొత్తం క్యాలిక్యులేటర్లో. ప్రతి ప్రాబ్లం ఒకటనగా ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని. సిఏ ఇంటర్లో ఎఫ్ఎం అనే సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ బేస్ మీద ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ మొత్తం. ఇప్పుడు మీకు టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చేమో, అక్కడికి వెళ్ళేసరికి వెరీ బేసిక్ అనిపిస్తుంది, వెరీ వెరీ బేసిక్. సిఏ ఫౌండేషన్లో ఉన్న టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఎంసీక్యూస్ మొత్తం ఒక్కొక్క ఎంసీక్యూ లెస్ దెన్ హాఫ్ మినిట్లో వేస్తారు సిఏ ఇంటర్ ఎఫ్ఎం సబ్జెక్ట్కి వచ్చినప్పటికి. అలా సబ్జెక్ట్ మొత్తం అదే ఉన్నప్పుడు నార్మల్ అనిపిస్తుంది కదా అలా. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇప్పుడు మీరు చేయండి. యూజ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 ఆఫ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. ఫైండ్ గుడ్ విల్ యూజింగ్ యాన్యుటీ ఎట్ అ డిస్కౌంట్ రేట్ ఆఫ్ 12% ఉంది కదా, అది 12 కాదు 15% చేయండి. ఇఫ్ దట్ ఈస్ 15%, నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి డైరెక్ట్గా. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 సూపర్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది మనకు ఆ క్వశ్చన్లో చెప్పండి. 51,000. సో 51,000 ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 15%. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ 3 years. అండ్ వీ నీడ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ కాదు, ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. సో 50,000 ఇంటూ 51,000 యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2.283 అంతేనా? సో 1 డివైడెడ్ బై 1.15 ఈక్వల్స్ టు 0.8696, 0.7561, ఇంకోటి 0. ఏదో వచ్చి ఉంటుంది, ఆ 3 యాడ్ చేయండి. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2.283. అర్థమవుతుందా? 1 డివైడెడ్ బై 1.15 ఈక్వల్స్ టు జీటీ ఎంత? 2.283. ఫోర్త్ డెసిమల్ ఏముంది? 2. హౌ మచ్? 1,04,30. సరే ఏదో ఒకటి 440. మా క్యాలిక్యులేటర్ డిస్ప్లే మొత్తంతో మల్టిప్లై చేయొద్దు, ఆ 3 డెసిమల్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేయండి. 430 క్యాలిక్యులేటర్ మొత్తంతో మల్టిప్లై చేస్తే మారిపోద్ది. 3 డెసిమల్ రాస్తాం కదా, 3 డెసిమల్ తోటి మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి ఎంత? 1,16,433. ఏం కాదు, ఆ పర్టికులర్ మైనర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ అలౌడ్. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? అదే యాన్యుటీ మెథడ్. జస్ట్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా ఇంటూ 3 చేయకుండా ఆ 3కి టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కన్సిడర్ చేసి చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మెథడ్ నెంబర్ 4. మెథడ్ నెంబర్ 4. Capitalization method. Method number 4, capitalization method. Capitalization method. So under this method, goodwill is equals to super profit divided by normal rate of return. Super profit divided by normal rate of return percentage.
or else goodwill is equals to value of business minus capital employed. Value of business minus capital employed. Capital employed అంటే తెలుసు మనకి, బట్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ తెలియదు కదా. సో వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు average profit divided by normal rate of return. Average profit divided by normal rate of return. Example 3 చూడండి. యూజింగ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 ఆఫ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా, అది చెప్పండి. సూపర్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది అక్కడ చెప్పండి? 51,000. సో గుడ్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 51,000 డివైడెడ్ బై సూపర్ ప్రాఫిట్ 51 కదా. నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత ఇచ్చారా? 12%. That is equal to how much? 4 lakh. ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి? మనకు వచ్చిన యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 1,59,000 డివైడెడ్ బై నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత? సో దట్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ విల్ బి 13 lakh. సో గుడ్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 13,25,000 ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత? హౌ మచ్? మ్యాచ్ అయిందా? అక్కడ క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్ అంటే ఇప్పటికిప్పుడు మనం బిజినెస్ని సేల్ చేస్తే మనకి ఎంత రికవర్ అవుతుంది? ఎంటైర్ బిజినెస్ ఎంత అంటే 13,25,000 వస్తుంది. కానీ మన బిజినెస్లో ఓనర్ ఫండ్ ఎంత ఉంది? 9 lakhs. అంటే 9 lakhs ఓనర్ ఫండ్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ని నువ్వు సేల్ చేస్తే నీకు 13,25,000 రికవర్ అవుతుంది. అంటే ఎంతైతే ఎక్స్ట్రా రికవర్ అయిందో దట్ ఎక్స్ట్రా రికవర్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి గుడ్ విల్. మనం ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేసాం. మన బిజినెస్లో ఉన్న అసెట్స్ అన్ని నెట్వర్త్ మొత్తం ఓనర్ తీసుకొచ్చిన అమౌంట్ యాడ్ చేసుకుంటే 5 crores అవుతుంది. బట్ సేల్ చేస్తే 50 crores వరకు ఆఫర్ చేయొచ్చు. సో దట్ 50 crores ఈజ్ అ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్. దట్ 50 crores ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత? 5 crores. సో 45 crores ఈజ్ అ గుడ్ విల్. 45 crores ఈజ్ గుడ్ విల్. ఇక్కడ బిజినెస్ మొత్తం సేల్ చేస్తే ఎంత వస్తాము? 13,25,000 వస్తుంది. ఎంత? 13,25,000. మన బిజినెస్లో ఓనర్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎంత? 9 lakhs. సో ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఫర్ బిజినెస్ ఎంత వస్తుంది? 4,25,000. దట్ 4,25,000 ఈజ్ కాల్డ్ గుడ్ విల్. దట్ 4,25,000 ఈజ్ కాల్డ్ గుడ్ విల్. క్లియరా? చెప్పండి. వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫార్ములా ఏంటి? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. గుడ్ విల్ ఫార్ములా ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్. ఇలా వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా సూపర్ ప్రాఫిట్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎలా వస్తాము? సూపర్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సూపర్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఓకేనా? క్లియరా? ఏమైనా డౌటా చెప్పండి. రైట్, అది గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్స్. సో నౌ ప్రాబ్లం 1 అండ్ ప్రాబ్లం 2. ఓకే, టైం 2:54 అయింది. 10 minutes టైం. ప్రాబ్లం 1 చేయండి.
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, అదొక టైం ఇస్తా, చేయండి. ఓకేనా. లీ అండ్ లాసన్ ఆర్ ఇన్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే 1:1. దే అగ్రీ టు టేక్ హిక్స్ యాజ్ 1/4 పార్ట్నర్ అంటే న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత 1/4. ఫర్ దిస్ ఇట్ వాజ్ డిసైడెడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్. సో వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి, మరి 1/4 కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సో దే వాంట్ టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్. Now measures Lee and Lawson earned a profit during 2019 to 2022 as follows. So first year ఎంత 1,20,000, second year 1,25,000, third year 1,30,000, fourth year 1,50,000, and there is a trend in the profit. So that we have to consider weighted average. As on 31st December 2022, the capital employed by measures Lee and Lawson was 5 lakhs. Question direct capital employed and the 5 lakhs, and the rate of normal profit is 20%. That is normal rate of return and the 20%. Find out the value of goodwill following various methods. అన్ని మెథడ్స్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే. అజంప్షన్స్. Goodwill is valued at 3 years purchase and interest rate which is equivalent to normal rate of return, that is 20%. అంటే యాన్యుటీ మెథడ్లో మనం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకోవాలి కదా. మన నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్సంటేజ్ వేరే, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వేరు. ఈ క్వశ్చన్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ రెండు సేమ్. ఓకేనా. కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంది. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్ అండర్ 4 మెథడ్స్. కంప్లీట్ చేయండి ఫాస్ట్. కంప్లీట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఫార్ములాస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అన్నీ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పండి.
మా ట్రెండ్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ యావరేజ్ అని వచ్చినా వెయిటెడ్ యావరేజ్ తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ట్రెండా వితౌట్ ట్రెండా చూడాలి. ట్రెండ్ ఉంటే వెయిటెడ్ యావరేజ్ తీసుకోవాలి ఆల్ ద టైమ్. కంప్లీటెడా? అన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అప్లై చేయడం అంతే కదా. ఫస్ట్ దానికి ఒక్కదానికే టైం పడతాం, రిమైనింగ్ అంతా అవసరం లేదు ఎక్కువ టైం. సో చూడం, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్లో ప్రాఫిట్స్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ టు డూ వెయిటెడ్ యావరేజ్. సో మోస్ట్ రీసెంట్ ఇయర్కి ఎక్కువ వెయిట్ ఇవ్వాలి, స్టార్టింగ్ దానికి తక్కువ వెయిట్ ఇవ్వాలి. సో దట్స్ వై 1 2 3 4 వెయిటెడ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ వెయిట్ చేసి విల్ గెట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ 1,36,000 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ 3. సో దట్ యుల్ గెట్ 4,08,000 యాజ్ గుడ్ విల్. వచ్చిందా 4,08,000? చెప్పండి. నెక్స్ట్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? సూపర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. సూపర్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం, దట్ ఈస్ 1,36,000 మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత? 5 lakhs ఇంటూ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ 20%. అంటే నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 1 lakh. అంతే కదా. నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 1 lakh. సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ 1,36,000 మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ 1 lakh, దెన్ యుల్ గెట్ సూపర్ ప్రాఫిట్ 36,000 ఇంటూ 3, 1,08,000 యాజ్ అ గుడ్ విల్. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ వచ్చింది 1,08,000. అక్కడ ఉన్న ఫార్ములాలో నెంబర్స్ పెట్టి రాస్తాం అంతే, ఏం లేదు అక్కడ. అన్యుటీ మెథడ్, సూపర్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రెజెంట్ వాల్యూ అన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వస్తామో 1 డివైడెడ్ బై 1 + 20% ఈక్వల్స్ టు GT.
Capitalization method. Value of business. Average profit divided by normal rate of return minus capital employed. అదే క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. సింపుల్ క్వశ్చనే కదా. ప్రాబ్లం 2 చేయండి. అయిపోయిందా ప్రాబ్లం మన అందరిది? నోట్ చేశారా? ఎవరికైనా రావట్లేదా చెప్పండి. ఏంటమ్మా? సరే 4 డెసిమల్స్ అని తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. 3 అని తీసుకోవచ్చు, 4 అని తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. సో 3 తీసుకుంటే 2.107 వస్తుంది. ఓకేనా? అప్పుడు ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుంది. చెప్పండి ఎంత? 1065 కదా, 64 సరే 106 78 ఓకేనా? ఆ పర్టికులర్ డిఫరెన్స్ రావచ్చు, చెప్పాను కదా ఇందాక ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్. ఓకేనా? అది వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. ప్రాబ్లం 2 కంప్లీట్ చేయండి. నోట్ చేయలేదా? అది అయిపోయిందా? ప్రాబ్లం 2 కంప్లీట్ చేయండి. మా ప్రాబ్లం 2లో లెసన్ యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు కంప్యూట్, రిక్వెస్ట్ చేస్తానంట, ఇగ్నోర్ చేయకండి. యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు కంప్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ 5 years purchase of super profit of the business calculated on the average profit of the last 4 years. సరిగ్గా చదువు అర్థం చేసుకొని చేసేయండి. You are requested to compute the value of goodwill on the basis of 5 years purchase, and the number of years of purchase is 5 years, of super profit of the business calculated on the average profit of the last 4 years. మనకు లాస్ట్ 4 years డేటా ఇచ్చారు. ఆ లాస్ట్ 4 years డేటా యూజ్ చేసి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్ యూజింగ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. ఏ మెథడ్ ఇది? సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. అర్థమైందా? ఇక్కడ యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు కంప్యూట్, జాగ్రత్తగానండి, యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు కంప్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ 5 years పర్చేజ్ ఆఫ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. అంటే సూపర్ ప్రాఫిట్ బేస్ తీసుకొని 5 years నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేజ్ అనుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మరి సూపర్ ప్రాఫిట్ కావాలి అంటే యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ చేయాలి కదా. ఆ యావరేజ్ ప్రాఫిట్కి లాస్ట్ 4 years డేటా ఇచ్చాము అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు మళ్ళీ చదవండి ఆ సెంటెన్స్ని. యు ఆర్ requested to compute the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit of the business calculated on the average profits of last 4 years. అంటే లాస్ట్ 4 years డేటా తీసుకొని యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దాన్ని యూజ్ చేసి సూపర్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దానికి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ 5 యాడ్ చేయండి. మా ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లేకపోయినా దాని మీనింగ్ అదే. మనకిచ్చిన 4 years డేటానే కదా చెప్తున్నా కదా. యూజ్ దట్ 4 years డేటా ఫర్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అని. ఎక్కడైనా డౌట్ ఉందా దేంట్లో? లాస్ వస్తే ప్రాఫిట్ నెగిటివ్ అవుతున్నట్టు అంతే, మైనస్ చేస్తాం. మైకా చూడండి,
ట్రెండ్లో ఉందా ప్రాఫిట్ ఏమైనా? నో. సో డైరెక్ట్గా 40,000 ప్లస్ 36,000 మైనస్ 6,000 ప్లస్ 50,000 డివైడెడ్ బై 4. విల్ గెట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలిగా మళ్ళీ సపరేట్గా. నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. మన నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఈ 2 పాయింట్స్ని యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 10%. రేట్ ఆఫ్ రిస్క్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్ 2%. బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మైగా చూడండి, లిజన్, బిజినెస్ చేయకుండా మార్కెట్లో ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 10% రిటర్న్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ బిజినెస్లో ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఒక 2% రిస్క్ ఉంటుంది. అంటే బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల రిటర్న్ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుందమ్మా చెప్పండి? బిజినెస్ చేయకుండా మార్కెట్లో ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 10% రిటర్న్ ఉంటుందంట. మనకు కావాల్సిన రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్ కావాలి, మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు. బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత రిటర్న్ రావచ్చు? 2% రిస్క్ ఉంటుందంట. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ రావచ్చు చెప్పండి? ఎందుకు 8% అని చెప్తున్నారు? ఎందుకు మైనస్ చేశారు? సో రిస్క్ ఉంటుందంటే రిటర్న్ తక్కువ వస్తుంది, అంతేనా? ఒకసారి కొంచెం క్యాజువల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది, హీ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్ CA. ఇంకొక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది, హీ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్ డిగ్రీ. రిస్క్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? రిటర్న్ ఎక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది? హయ్యర్ ద రిస్క్ హయ్యర్ ద రిటర్న్. మీరు ఎంత రిస్క్ తీసుకుంటే అంత ఎక్కువ రిటర్న్ వస్తుంది. సో బిజినెస్ చేయకుండా మార్కెట్లో ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 10% ఉంటే, బిజినెస్ చేయడం వల్ల 2% రిస్క్ ఎక్కువ ఉందని 2% రిటర్న్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 12% ఈజ్ ద నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. నేనేం చెప్పలేదు, మీరే చెప్పారు, అంతే కదా? రిస్క్ ఎవరు ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత ఎక్కువ రిటర్న్ ఉంటుంది. అక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఇచ్చే చూడండి, 5th వన్, రెమ్యునరేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రొపరేటర్ 6,000 per annum if he is not engaged in the business. ఖాళీగా ఉన్నాడు కదా, అదర్ ఇన్కమ్ 6,000. మా ప్రాబ్లం 1 ఓకేనా అందరికి? ఎంత? 90, 30,000 గుడ్విల్. ఏ మెథడ్? సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ అయినా? 56,400. ఏంటి ఇన్ని ఆన్సర్లు వస్తున్నాయి? వాళ్ళందరూ నేను ఒక్కనే చెప్పింది. కావ్య చెప్పమ్మా. హైడ్ అండ్ సీక్ ఆడుతుంది నాతోటి. కాసేపు ఎంత? 30,000. ఏమంటున్నారా? కెనడానా? ఏమని చెప్తారా? 30,000. థౌసండ్ ఏమనాలి కన్నడలో? సావిరా.
ಸಾವಿರ, 100ని 100, 100, 3ని 3, 30,000. బెటర్. అయిందా? నందిని ఎంత వచ్చిందమ్మా? అసలు రాలేదా? ఏమైంది? రావట్లేదా? ఫామ్లో ఓపెన్ చేయి. ఎస్టర్డే అబ్సెంటా? నైస్. దేదీప్య వచ్చిందమ్మా? నువ్వు కాదు, ప్రాబ్లం వచ్చిందా అని. హౌ మచ్? 30,000. అమీనా నీకు? అన్సిక ఎంత? 30,000. ప్రభవి, శ్రీహిత ಇಲ್ಲ 30,000. సరే చూడండి, ఒకసారి చూడమ్మా. శ్రీహిత విను, మెథడ్ ఏంటమ్మా? సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడే కదా. ఒక జాగ్రత్త వినండి, మళ్ళీ చెప్పను. సంప్రీత్ అయిపోయిందా? ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి? సూపర్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. సూపర్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. సో ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే ట్రెండ్ ఉందా లేదో చెక్ చేయాలి కదా. మరి క్వశ్చన్లో ట్రెండ్ ఉందా? నో. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్, సెకండ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్, థర్డ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ మైనస్ 6,000, ఫోర్త్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 50,000. సో 4 years ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసాము. టోటల్ డివైడెడ్ బై 4. హౌ మచ్? 30,000. సో దట్ ఈస్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్. మీరు సైలెంట్గా ఉండాలి ఫస్ట్ బెంచ్. యావరేజ్ ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఏం రాస్తాం మనం? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ప్లస్ అదర్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ ఎనీ. అంటే ఇన్ కేస్ మనం బిజినెస్ చేసి ఉండకపోతే ఈ అమౌంట్ జనరల్గా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎంత ఎర్న్ చేయొచ్చు, ఎంత ఎర్న్ చేయొచ్చు. సో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత? 1,50,000 ఇంటూ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంతమ్మా? 10 + 2% కదా. మీకు నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కావాలి. నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇదే అమౌంట్ ఇన్ జనరల్గా బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కాదు. ఇన్ జనరల్గా సేమ్ ఇదే 1,50,000 ఎవరైనా బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది వాళ్ళకి అని. అక్కడ మన క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చారమ్మా? డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఇచ్చారు. అంటే అది షేర్స్లో పర్చేస్ చేయడం వలన, బ్యాంక్ లైక్ డిబెంచర్స్లో పర్చేస్ చేయడం వలన, ఆర్ఎల్స్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయడం వలన 10% వస్తుంది. ఒకవేళ బిజినెస్ చేశారనుకో నువ్వు 2% ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. 2% ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏంటంటే ఆ అమౌంట్ మనం బిజినెస్లో యూజ్ చేస్తున్నాం కరెక్టే, మనకు 30,000 రిటర్న్ వస్తుంది. ఇదే అమౌంట్ మన బిజినెస్ కాకుండా ఇన్ జనరల్గా మార్కెట్లో సేమ్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అని. ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకు కొంత టర్న్ ఓవర్ క్రియేట్ అవుతుంది, సమ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. లైక్ మనం ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లో పెట్టిన అమౌంటే ఇన్ జనరల్ ఇదే సిఏ కోర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎక్కడైనా వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది వాళ్ళకి అని. మా సూపర్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి? సేమ్ బిజినెస్ వేరే వాళ్ళకి ఏదైతే వస్తుందో వాళ్ళకంటే మనకు ఎంత ఎక్కువ వస్తుందని. అసలు వేరే వాళ్ళకి ఎంత వస్తుందో తెలియాలి కదా. వేరే వాళ్ళకి 12% వస్తుందంట. దాని మీనింగ్ అది. బిజినెస్ చేయడం వల్ల కదా మనకు కావాల్సింది. సో 12% వస్తుంది అన్నప్పుడు 1,50,000లో 12% వస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం
రెవెన్యూ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉందమ్మా? 6,000. సో ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఇది టోటల్? మన దగ్గర ఉన్న 1,50,000ని వినండి, మన దగ్గర ఉన్న 1,50,000ని మనం బిజినెస్ చేయకుండా ఇంకెవరి దగ్గర ఇదే 1,50,000 మనం వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు మనకి ఎంత ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయొచ్చు? 12% జనరేట్ చేయొచ్చు. మనం ఖాళీగా ఉన్నాం కదా, మనం సపరేట్గా ఎక్కడ వర్క్కి వెళ్ళినప్పుడు 6,000 జనరేట్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఇచ్చే అమౌంట్ అండ్ ఈ 6,000 రెండు కలిపితే ఎంత? 24,000. మనం బిజినెస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. బిజినెస్ చేయకపోతే మనం ఏం చేస్తాం? ఇదే అమౌంట్ ఇంకెవరికైనా ఇస్తాం, వాళ్ళు బిజినెస్లో యూజ్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది? 12% వస్తుంది. ఏంటది? 12%. సో 18,000 వస్తుంది. అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి మనకి ఎంత వస్తుంది? 6,000. టోటల్ 24,000. క్లియరా? కొంచెం ఓకే. 24,000. మనకి ఎంత వస్తుంది? 30,000 మన బిజినెస్ నుంచి. మన బిజినెస్ లేకపోతే ఎంత వస్తుంది? 24,000. సో బిజినెస్ వల్ల వాల్యూ అడిషన్ ఎంత? 6,000. సో సూపర్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 6,000. ఎలా వచ్చింది అది? $30,000 minus 24,000. Goodwill is equals to సరే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి, నార్మల్ ప్రాఫిట్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? అంటే ఈ ప్రాబ్లంకి కన్వీనియంట్గా ఉండేటట్టు చెప్తా. వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన బిజినెస్ 5th బిజినెస్, సేమ్ బిజినెస్ అందరిది, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని అనుకుందాం. సేమ్ బిజినెస్, వినండి, సేమ్ బిజినెస్. సో మనం బిజినెస్ నుంచి మనం ఎంత వచ్చిందాం యావరేజ్ ప్రాఫిట్? 30,000 ఎర్న్ చేస్తాం మనం యావరేజ్గా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల? 1,50,000 ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల. సేమ్ మనలాగే బిజినెస్ ఇంకెన్ని ఉన్నాయమ్మా? 4 బిజినెసెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ 1,50,000 మనం యూజ్ చేయకుండా ఈ 4 బిజినెస్ వాళ్ళ కోసం ఎవరికైనా ఇచ్చి ఉంటే వాళ్ళు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు కదా. బయట ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 10% వస్తుంది. మనం బయట ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు. ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా సేమ్ మన లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి మీరు ఆ 1,50,000 లోన్ ఇస్తే వాళ్ళు నీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 10% వస్తుంది. అదే వీళ్ళకి ఇచ్చానుకో 2% రిస్క్ ఉంటుంది. అంటే 2% ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ఇస్తారు మనకి. 2% ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ద రిస్క్, హయ్యర్ రిస్క్, హయ్యర్ ద రిస్క్, హయ్యర్ ద రిటర్న్. హయ్యర్ ద రిస్క్, హయ్యర్ ద రిటర్న్. ఎక్కడ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ రిటర్న్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కడ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ రిటర్న్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంతమ్మా? 10%. కానీ సేమ్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి మీరు అదే 1,50,000 ఇచ్చారని వాళ్ళు ఒక 2% ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు. సో మనం బిజినెస్ లేకపోతే ఈ 1,50,000 వేరే వాళ్ళకి లోన్ ఇచ్చేవాళ్ళం. వాళ్ళు మనకి ఎంత ఇస్తారంటే 2% ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు. అంటే ఎంత ఇస్తారు మనకి? 12%. ఎంత ఇస్తాం మనం? 1,50,000 కదా. సో 1,50,000 into 12% ఎంత? అంటే మనం 1,50,000 మన బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేయకుండా ఇంకెవరికైనా లోన్ ఇస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 18,000 వస్తుంది. ఎంత? 18,000. దీంతోపాటు మనకు బిజినెస్ లేదనుకోని మనం ఎక్కడైనా వర్క్ చేయడానికి వెళ్తాం కదా, అలా వర్క్ చేయడం మనకు 6,000 జనరేట్ అవుతుంది. అంటే టోటల్గా మన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ని మనం బిజినెస్ చేయకుండా అదర్ వేస్లో యూజ్ చేసుకుంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎర్న్ 24,000 మ్యాక్సిమం. అంతేనా? ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ చేయడం వల్ల మనకి ఎంత జనరేట్ అవుతుంది? 30,000. ఇప్పుడు బిజినెస్ వల్ల వాల్యూ అడిషన్ ఎంత మనకి? దట్ 6,000 ఈజ్ కాల్డ్ సూపర్ ప్రాఫిట్. దట్ 6,000 ఈజ్ కాల్డ్ సూపర్ ప్రాఫిట్. క్లియరా?
ఓకేనా. సో 6,000 ఇంటూ 5, 30,000. దట్ ఈస్ గుడ్ విల్. 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అదే. కొంచెం ఫార్ములాస్ రాసి ఫార్ములా ప్రకారంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎలాబొరేటెడ్ రాయాలి మనం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ టాపిక్ నెంబర్ 8. వద్దా క్లాస్? టాపిక్ నెంబర్ 8 నోట్ చేయలేదా? నోట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ నెంబర్ 8 చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, రేషియో క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకేనా. అడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ రావాలి, వస్తాయి కదా మీకు? అవి వస్తాయి రావా? రావా? కాకపోతే ఏంటంటే 1/2 మైనస్ 1/3 అలాంటివి ఉంటాయి. మరి రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ రాకపోతే పార్ట్నర్షిప్ వదిలేయడం బెటర్. ఎందుకంటే రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ అనేది అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ 3 చాప్టర్స్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్లో ఉంటుంది. రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ మిస్ అయిందంటే అందరం కలిసి పోవడమే, ఇంకా సర్దుకొని. ఆల్రెడీ కొంతమంది దారిలో ఉండుంటారు, కాస్త జాగ్రత్త అంతే. ఓకేనా. స్టార్ట్ చేద్దామా? టాపిక్ నెంబర్ 8. Calculation of ratios. Calculation of ratios. ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసే మొత్తం బేసిక్స్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్. ఓకేనా. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రేషియోస్. మనం గుడ్ విల్ వాల్యూని రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ యూస్ చేసి ఎంట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మనం జర్నల్ ఎంట్రీ చేయాలి కదా, నార్మల్గా అకౌంటింగ్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం కదా. ఎంట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు ఆ ఎంట్రీకి అమౌంట్ రాయాలి. ఆ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేషన్ దేన్ని యూస్ చేసి రాయాలంటే టాపిక్ 7 అండ్ టాపిక్ 8. టాపిక్ 7 టోటల్ గుడ్ విల్ వస్తుంది. టాపిక్ 8లో షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అండ్ ఈచ్ పార్ట్నర్ పర్టికులర్ రేషియో. ఆ రేషియో బేస్ని డివైడ్ చేసి రాయడం కోసం ఇది నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకేనా. లిజన్. 2 members ఉన్నారమ్మా పార్ట్నర్స్. 2 members partners, existing partners, to share 1 chocolate. ఎన్ని బైట్స్ ఉన్నాయి? 12 బైట్స్ ఉన్నాయి. 12 బైట్స్ ఉన్నాయి ఆ చాక్లెట్లో. 2 members ఉన్నారు. దేర్ రేషియో ఈజ్ 1:1, అంటే ఏ అండ్ బి. సో మొత్తం ఎన్ని బైట్స్ ఉన్నాయి? 12 బైట్స్ కదా. సో 12 ఇంటూ ఏ షేర్ ఎంత? ఎన్ని బైట్స్ వస్తాయి? అండ్ బి షేర్ ఎంతమ్మా? 1/2 కదా. సో 12 ఇంటూ 1/2 6 వస్తుంది. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ 3 members అయ్యారు. చాక్లెట్ మాత్రం సేమ్ ఉంది. బట్ నౌ షేరింగ్కి
3 members. ఇప్పుడు చెప్పండి ఫర్ ఏ 12 into ఏమైనా డౌటా? అండ్ సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అప్లికబుల్ ఫర్ బి అండ్ సి ఆల్సో, రైట్? ఇంతకు ముందు ఏ అనే పర్సన్కి ఎన్ని బైట్స్ వచ్చాయి? ఇప్పుడు ఏ అనే పర్సన్కి ఎన్ని వస్తున్నాయి? ఎన్ని సాక్రిఫైస్ అయ్యాడు? ఇంతకుముందు 6 అని ఎలా తెలిసింది? ఓన్లీ 1/2. సో 1/2 ఈజ్ ఓల్డ్ షేర్ ఆఫ్ ఏ. 1/2 ఈజ్ ఓల్డ్ షేర్ ఆఫ్ ఏ. 1/3 ఈజ్ న్యూ షేర్ ఆఫ్ ఏ. 1/3 ఈజ్ న్యూ షేర్ ఆఫ్ ఏ. ఇంతకుముందు ఎన్ని చాక్లెట్స్ వచ్చాయి? ఎన్ని బైట్స్ వచ్చాయి? 6. ఇప్పుడు 4. అంటే ఇప్పుడు ఏ అనే పర్సన్ సి అనే పర్సన్ కోసం ఎంత సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాడు? 2. నెక్స్ట్ బి. ఇంతకుముందు ఎన్ని వచ్చాయి? ఇప్పుడు ఎన్ని సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాడు? 2. అండ్ సి అనే పర్సన్ చూద్దాం. సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ బి, that is equals to 4. న్యూ షేర్ ఆఫ్ సి. మీకు చూడండి, దిస్ ఈజ్ సాక్రిఫైసింగ్, దిస్ ఈజ్ సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ గెయినింగ్. సో సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షేర్ ఆఫ్ సి. అండ్ సి హిస్ షేర్, ఎంటైర్ షేర్ ఇస్ ఎ గెయిన్, రైట్? అంతే కదా. దానికి ఇప్పటివరకు ప్రాఫిట్ 0, బట్ ఇప్పుడు 4 వస్తుంది. ఇక్కడ మనం నెంబర్స్ రాసాం, అవునా కదా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ నేను ఇచ్చా 12 బైట్స్ 12 బైట్స్ అని. అక్కడికి వచ్చే క్వశ్చన్లో చాక్లెట్ ఉండదు, ఈ 12 ఉండదు, 12 జస్ట్ 1:1 ఈ రెండే ఉంటాయి. సరే, ఇక్కడ 6 రావడం రీజన్ అంటే ఈ 1/2 కదా. ఇక్కడ 4 రావడం రీజన్ అంటే 1/3. జాగ్రత్త వినండి. ఫర్ ఏ 1/2 మైనస్ 1/3, అదేగా మనం చేసింది. షేర్ 1/2 ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చేది, 1/3 ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చేది అని. 1/2 మైనస్ 1/3 ఎంత? అది కావాలి మనకి. సో 2కి 3కి ఎల్సిఎం చేస్తే యూ విల్ గెట్ 6. అంతేనా? 2 and 3కి ఎల్సిఎం చేస్తే యూ విల్ గెట్ 6. సో ఇప్పుడు 1/2 into 6 ఎంత? 3 అనా? మైనస్ 1/3 into 6, 2. That is equals to 1/6. Old share of A 1/2. New share of A 1/3. New share of A is 1/3. So old share minus new share is equals to, you will get sacrificing of A. Sacrificing of A. ఇప్పుడు ఇంకా బెటర్ కావాలంటే ఓల్డ్ షేర్ ఎంత? 1/2 కదా. మనకి ఎంత వచ్చింది సాక్రిఫైసింగ్? 1/6. 1/2 మైనస్ 1/6 చేయండి. 2కి 6కి ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంతమ్మా? 6 12 6 కదా, అంతేనా? 3 మైనస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2/6 అంటే 1/3 కదా. అదేనా వచ్చింది ఇక్కడ మనకి. నెక్స్ట్ బి. ఓల్డ్ షేర్ ఎంత? న్యూ షేర్ ఎంత? సో ఎల్సిఎం 6, 3 మైనస్ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/6. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అని అడుగుతారు. సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఏ ఎంత? 1/6. సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ బి ఎంత? 1/6. రేషియో చెప్పండి. 1:1. 1:1. క్లియరా? అర్థమైందా? సో ఓల్డ్ మైనస్ న్యూ చేయండి, దెన్ యుల్ గెట్ సాక్రిఫైసింగ్. ఒకవేళ ఓల్డ్ అనేది అండ్ న్యూ అనేది కంపేర్ చేస్తే న్యూ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, గెయిన్ అవుతుంది అది. ఇప్పుడు సి చూడండి, ఓల్డ్ ఎంత? సికి 0నే కదా. సి పాయింట్ ఆఫ్లో ఓల్డ్ ఎంత? 0. న్యూ ఎంత? 1/3. దెన్ 1/3 నెగిటివ్ వచ్చింది కదా, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఏ గెయిన్.
ఇక రెండు పాజిటివ్స్ సాక్రిఫైసింగ్. సో ఓల్డ్లోంచి న్యూ మైనస్ చేసినప్పుడు మనకు ఆన్సర్ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఏమైనట్టమ్మా సాక్రిఫైస్ చేసినట్టు. అంటే ఓల్డే ఎక్కువ ఉంటుంది, న్యూకి వచ్చేసరికి తక్కువైపోయింది, అందుకే సాక్రిఫైస్ అంటున్నాం. ఇంతకుముందు 6 ఉండేటి, ఇప్పుడు 4. ఓల్డ్ 6 మైనస్ న్యూ 4, దెన్ యుల్ గెట్ పాజిటివ్ 2, అంటే 2 సాక్రిఫైస్ అయ్యాము అని. పర్సన్ సి చూడండి, ఓల్డ్ ఎంత 0, బట్ ఇప్పుడు 4. 0 మైనస్ 4 అంటే దాని గెయినింగ్ అనమాట. అది ఏంటది గెయినింగ్. సో సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షేర్ ఆఫ్ సి. షేర్ ఆఫ్ సి. క్లియరా? ఫ్రాక్షన్స్లో ఇస్తారు మనకి. చూడమ్మా, సీత అండ్ గీత ఆర్ పార్ట్నర్స్ sharing profits and losses in the ratio of 2:1. 2:1 అంటే సీత షేర్ ఎంత 2/3. 2/3. గీత షేర్ ఎంత 1/3. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా. షీలా ఈజ్ అడ్మిటెడ్ యాజ్ అ న్యూ పార్ట్నర్. ఇద్దరు అమ్మాయిలతో కాదు, ఇక్కడ ముగ్గురు అమ్మాయిలు, Sita, Geeta and Sheila. So Sita and Geeta sharing profits in the ratio of 2:1. Now Sheila is admitted as a new partner and new profit sharing ratio after admission of Sheila is 1:1:1. Old ratio unda enda 2:1. 2:1. New ratio ichara ఎంత ఇచ్చారు 1:1:1. జాగ్రత్తనండి. ఫస్ట్ సీత. ఓల్డ్ షేర్ ఎంతమ్మా సీతది చెప్పండి 2/3. న్యూ షేర్ ఎంత సీతది చెప్పండి. సో 2/3 మైనస్ 1/3. ఎల్సిఎం ఎంత? ఎల్సిఎం అంటే తెలుసు కదా, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. సో ఇప్పుడు ఏముందమ్మా 2 మైనస్ 1 అంతేనా, అంటే ఎంత 1/3. పాజిటివ్ వచ్చిందా నెగిటివ్ వచ్చిందా? సో పాజిటివ్ వస్తే దట్ ఈస్ సాక్రిఫైసింగ్ అని. ఓకేనా? మా ఇక్కడ 2/3 మైనస్ 1/3 ఎలా చేయాలో నాకు రాదు సార్ అన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. 2/3 మైనస్ 1/3 అందరికి వచ్చు కదా, ఫైన్. ఒకవేళ మీరు రాదంటే నాకు తెలియదు, ఏం చేస్తారో తెలియదు, నేర్చుకోండి అని అనేవాడిని. నాకు కూడా తెలియదు ఎలా చెప్పాలో, వచ్చు నాకు అంతే. అది అకౌంట్స్ కాదు ప్లీజ్, మ్యాథ్స్. నెక్స్ట్ గీత. ఓల్డ్ షేర్ ఆఫ్ గీత ఎంత మైనస్ న్యూ షేర్ ఆఫ్ గీత ఎంత? సో బేసిక్గా షీలా కోసం గీత 1% కూడా సాక్రిఫైస్ అవ్వదంట. నేను ఎందుకు అవ్వాలి ఉంటుంది. అంటే సాక్రిఫైస్ ఎవరయ్యారమ్మా? తరతరాల నుంచి వచ్చింది అదే కదా, చెప్పండి అమ్మా. క్వశ్చన్ అడిగింది సాక్రిఫైసింగే కదా, సాక్రిఫైసింగా కదా. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అని అడిగారు. మరి రేషియో అని చెప్పాలంటే 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ మినిమం ఉండాలి, అవునా కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయా? సాక్రిఫైసింగ్ ఎవరమ్మా? ఓన్లీ సీత. సో సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఏం లేదు, సాక్రిఫైసింగ్ షేర్. సాక్రిఫైసింగ్ షేర్ ఈజ్ 1/3. అంటే ఇక్కడ రేషియో ఏం లేదు, మొత్తం సాక్రిఫైసింగ్ సీతానే, మొత్తం సాక్రిఫైసింగ్ సీత. నోట్ చేయండి ఇది. తరతరాలు కాదు, యుగ యుగాలు.
కంప్లీటెడా? చెప్పండి. ఇక్కడ మెయిన్లో మనకి క్వశ్చన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ సింపుల్గానే ఉంది, ఓల్డ్ ఇచ్చారు న్యూ ఇచ్చారు రెండు డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా? నా ఎగ్జాంపుల్ 2. చూడమ్మా, ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయింది. ఎగ్జాంపుల్ 1. ఎగ్జాంపుల్ 2 చూడండి. సీత అండ్ గీత, జాగ్రత్త వినండి, మధ్యలో కొంచెం డిబేట్ అని ఏం అర్థం కాదు. సీత అండ్ గీత ఆర్ పార్ట్నర్స్ షేరింగ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 5:4. Now tell me share of Sita. 5/9. And share of Geeta? 4/9. Andamma doubt unda? Sheila is admitted as a new partner. Sheila is admitted as a new partner for which Sita agreed to sacrifice half of her share. అంటే ఇంతకుముందు తనకు వచ్చే దాంట్లో హాఫ్ ఇచ్చేస్తుందంట. ఇంతకుముందు తనకి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 5/9. అందులో హాఫ్, 5/9లో హాఫ్ 5/18. ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? 5/9 ఇంటూ 1/2. అంతేనా? చెప్పండి, క్లారిటీ ఉందా? సీత అగ్రీడ్ టు సాక్రిఫైస్ హాఫ్ ఆఫ్ హర్ షేర్. మరి తనకు వచ్చే షేర్లో హాఫ్ అంట, 1/2 సాక్రిఫైస్ అని కాదు. తనకు ఎంత వస్తుందమ్మా? 5/9 కదా, అందులో హాఫ్ ఇంటూ 1/2. అండ్ గీత అగ్రీ టు సాక్రిఫైస్ 1/3 ఆఫ్ హర్ షేర్ అంటే 4/9 ఇంటూ 1/3, 4/27. క్లారిటీ ఉందా? క్యాలిక్యులేట్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. ఇప్పుడు ఇద్దరు సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారు కదా, రేషియో ఉంటుంది ఇక్కడ. సో నోట్ చేయండి. సీత ఓల్డ్ షేర్ ఎంత? 5/9. చెప్పండి, 5/9. అండ్ షీఈస్ రెడీ టు సాక్రిఫైస్ హాఫ్ ఆఫ్ హర్ షేర్ కదా, ఇంటూ 1/2. హౌ మచ్? సో 5/18 is a sacrificing of Sita. Sacrificing of Sita. Next. గీత ఓల్డ్ షేర్ ఎంత? చెప్పండి, 4/9. అండ్ షీఈస్ రెడీ టు సాక్రిఫైస్ 1/3 ఆఫ్ హర్ షేర్. మరి ఇక్కడ సాక్రిఫైస్ 1/3 అంటే -1/3 రాస్తారు. -1/3 కాదు, ఇంటూ 1/3, ఇంటూ 1/3 ఎంత? 4/5:4 అని చెప్పచ్చా? చెప్పాలంటే డినామినేటర్ సేమ్ ఉండాలి కదా. అంటే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ బేసిక్ అయితే తెలుసు నాకు, మ్యాథ్స్ మొత్తం రాదు, కొంచెం వచ్చు. అంటే ఇప్పుడు రేషియో కావాలి అంటే డినామినేటర్ సేమ్ ఉండాలి. మరి డినామినేటర్ సేమ్ ఉండాలంటే కాదు, మీరు చేయండి. వస్తుందా డినామినేటర్ సేమ్? 15 ఇక్కడ 15:8. అది మ్యాటర్. వచ్చిన అక్కడ మ్యాథ్స్ ఇక్కడ వరకే. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఎంత ఇప్పుడు? 15:8. సాక్రిఫైసింగ్ షేర్ ఆఫ్ సీత 15/54, 8/54. ఓకేనా? చెప్పండి, డౌటా? చెప్పండి. ఆల్ ఓకే? అర్థమైందా?
మ్యాథ్స్ అమ్మ, రేషియో చెప్పాలి. డినామినేటర్ సేమ్ ఉంటే రేషియో చెప్పొచ్చు కదా. 15:8. సరే, నీకు డౌట్ ఏమైనా లేదు కదా. మా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్కి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరెవరు ఎంత సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారో ఇవ్వలేదు. ఇంతకుముందు ఎంత వచ్చేది, ఇప్పుడు ఎంత వచ్చేదో ఇచ్చారు. ఆ రెండు డిఫరెన్స్ మనం సాక్రిఫైస్ అని చెప్తున్నాం. బట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఓల్డ్ షేర్ ఇచ్చారు, రేషియో ఇచ్చారు, ఎవరెవరు ఎంత సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారో స్పెసిఫై చేశారు. సీత ఈజ్ అగ్రీ టు సాక్రిఫైస్ హాఫ్ ఆఫ్ హర్ షేర్ అండ్ గీత ఈజ్ అగ్రీ టు సాక్రిఫైస్ 1/3 ఆఫ్ హర్ షేర్. తనకు వచ్చే షేర్లో 1/3 ప్రపోర్షన్ సాక్రిఫైస్ అవుతుందని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సో అందుకే తనకు వచ్చే షేర్ ఇంటూ 1/3 చేశాం. నౌ థర్డ్ వన్, లిజన్. సీత అండ్ గీత ఆర్ పార్ట్నర్స్. లిజన్. Sita and Geeta are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Tell me share of Sita. 3/5. Share of Geeta. 2/5. Clarity undi kada. Now listen. Sheila is admitted as a new partner for 1/4 share. అంటే షీలా షేర్ ఇచ్చేసారు మనకి 1/4 అంట. షీలా షేర్ ఎంత? 1/4. Of which 2/3 is given by Sita. దేంట్లో 2/3? 1/4లో 2/3. దేంట్లో 2/3? 1/4లో 2/3. అంటే 1/4 ఇంటూ 2/3. ఎవరిదమ్మా ఇది? సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ సీత. ఎంత? 2/12. నెక్స్ట్ 1/3 గివెన్ బై గీత. ఎందులో 1/3? 1/4లో. సో 1/4 into 1/3, that is equals to 1/12. Calculate sacrificing ratio. ఇదే కదా. ఎంత? 2:1. క్లారిటీ ఉందా? సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్కి థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్కి అర్థమైందా డిఫరెన్స్? సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో వాళ్ళ షేర్లో ఎంత సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారో ఇచ్చారు. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఇచ్చేసారు. ఈ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్లో 2/3 is given by సీత, 1/3 is given by గీత అని చెప్పారు. సో సీత దేంట్లో 2/3 అమ్మ ఇచ్చేది? 1/4లో. సో 1/4 ఇంటూ 2/3. హౌ మచ్? 2/12. అండ్ గీత దేంట్లో సాక్రిఫైసింగ్ అంట? 1/4లో 1/3. 1/12. నౌ టెల్ మీ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. 2:1. క్లియరా? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరిది? గణేష్ సార్. ఓకే ఫైన్. నోట్ చేస్తారా? ఎగ్జాంపుల్ 1 to 3. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 4. సీత అండ్ గీత, లిజన్ వినాలి. సీత అండ్ గీత ఆర్ పార్ట్నర్స్ షేరింగ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ ఆన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:2. Now Sheila is admitted as a new partner for 1/3 share. అంటే షీలా షేర్ ఎంతమ్మా? 1/3. క్యాలిక్యులేట్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇచ్చారా? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, ఓల్డ్ ఉంది, న్యూ ఉంది. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ షేర్లో ఎంత సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారో ఇచ్చారు. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్లో ఎవరెవరు ఎంత ఇచ్చారో ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈజ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ sacrificing ratio of each partner, in such a case assume old profit sharing ratio as a sacrificing ratio. అర్థమైందా? ఓల్డ్ రేషియో ఏదైతే ఉందో అదే సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ 4 నోట్ చేయండి. As there is no information sacrificing ratio is
assumed to be old profit sharing ratio. That is ఎంతమ్మా 3:2. మరి ఏంటమ్మా అది సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. ఓకేనా, ఏమైనా డౌటా చెప్పండి. మా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి లేకపోతే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈక్వల్ అవుతుంది, సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఈక్వల్ అవ్వదు. when there is no partnership deed, we'll always assume profit sharing ratio as equal ratio. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఈక్వల్ కాదు, ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఏది ఉంటుంది. ఒకవేళ ఓల్డ్ రేషియో ఈక్వల్గా ఉంటే ఈక్వల్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఉంటుంది. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్లో క్లారిటీగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఫోర్త్ దాంట్లో క్లారిటీ లేదు. అందుకే ఓల్డ్ రేషియో ఏదైతే ఉందో అదే సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అన్నాం, అదే సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 5. Now listen. Sita, Geeta and Sheila are partners. 3 partners ఉన్నారు ఇప్పుడు. Sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Tell me Sita's share. 3/6. Geeta share? 2/6. Sheila share? 1/6. Now Sheila is retired from the firm. అంటే బిజినెస్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుంది. బిజినెస్ నుంచి అమ్మా, ఎక్కడ నుంచి? బిజినెస్ నుంచి. అండ్ Sita and Geeta continued the business in the ratio of 4:3. In the ratio of 4:3. ఓల్డ్ రేషియో ఇచ్చారా, న్యూ రేషియో ఇచ్చారా, డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. టెల్ మీ ఓల్డ్ రేషియో ఆఫ్ సీత. చెప్పండి ఎంత? 3/6. న్యూ షేర్ ఆఫ్ సీత చెప్పండి 4/7. మా ఇందాక మనము ఓల్డ్ మైనస్ న్యూ చేసాం, ఇప్పుడు కూడా ఓల్డ్ మైనస్ న్యూ చేస్తున్నాం. బట్ ఇందాక పాజిటివ్ వస్తే సాక్రిఫైసింగ్ అన్నాం, ఇప్పుడు నెగిటివ్ వస్తే గెయినింగ్ అవుతుంది, అంతే కదా. చెప్పండి, నెగిటివ్ ఎప్పుడు వస్తామో? న్యూ షేర్ ఎక్కువ ఉండేనే కదా, అప్పుడే గెయిన్ అయినట్టు. సో 6కి 7కి ఎల్సిఎం 42. సో 3/6 ఇంటూ 42 21 ఏనా? చెప్పండి 21 మైనస్ 4/7 ఇంటూ 42 24 అంటే ఎంత? -3/42. సో 3/42 ఈజ్ అ గెయినింగ్ ఆఫ్ సీత. మైనస్ అని రాయట్లేనే, అంతే. 3/42 ఈజ్ అ గెయినింగ్ ఆఫ్ సీత. ఏమైనా డౌటా చెప్పండి. మా ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని ఇలా ఎందుకు రాసామో, ఎలా రాసామో మీకు తెలియాలి. అది ఇక్కడ నేర్చుకునేది కాదు, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఉండాల్సిన బేసిక్. నెక్స్ట్ గీత. ఓల్డ్ షేర్ ఆఫ్ గీత చెప్పండి 2/6. న్యూ షేర్ ఆఫ్ గీత 3/7. నౌ 6 7 ఎల్సిఎం ఎంతమ్మా? 42. సో 14 మైనస్ 20 సారీ 18 కదా. సో ఎంత అవుతాము? 4/42. ఇది కూడా గెయినింగే కదా, చెప్పండి. సో క్వశ్చన్లు ఏమి అడిగారేమో? క్యాలిక్యులేట్ గెయినింగ్ రేషియో అని అడిగారు. రేషియో చెప్పండి. ఏమైనా డౌటా? సాక్రిఫైసింగ్ అప్పుడు ఓల్డ్ మైనస్ న్యూ చేసాం, గెయినింగ్ అప్పుడు ఓల్డ్ మైనస్ న్యూ చేస్తున్నాం. మా ఓల్డ్ రేషియో మైనస్ న్యూ రేషియో, ఓల్డ్ షేర్ మైనస్ న్యూ షేర్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ వస్తే దట్ ఈస్ సాక్రిఫైసింగ్. అదే ఒక నెగిటివ్ వస్తే గెయినింగ్. నెగిటివ్ ఎప్పుడు వస్తామో? న్యూ షేర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే కదా. న్యూ షేర్ ఎక్కువ ఉందంటే నువ్వు గెయిన్ అవుతున్నావు అని, అదే న్యూ షేర్ తక్కువ ఉంటే నువ్వు సాక్రిఫైస్ అవుతున్నావు అని. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 6. Sita, Geeta and Sheila are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3. Old share of Sita 5/12. Old share of Geeta 4/12. Old share of Sheila 3/12. Now Sheila retired from the firm. Business నుంచి exit అవుతుంది. And her share acquired by Sita and Geeta ఈక్వల్లీ.
ఫైండ్ గెయినింగ్ రేషియో అంటున్నారు. చెప్పేస్తారు కదా ఈక్వల్గా గెయిన్ అవుతున్నారని. ఇప్పుడు రేషియో ఎంత ఉంటుంది? 1:1. దీనికోసం సపరేట్గా ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. హర్ షేర్ ఈజ్ అక్వైర్డ్ బై సీత అండ్ గీత ఈక్వల్ అని చెప్పారు కదా. సరే ఎంత అక్వైర్ చేస్తారు చెప్పండి? హాఫ్ అండ్ హాఫే కదా. సో 3/12 ఇంటూ 1/2. 3/24. That is a gain of Sita. And 3/12 into 1/2. 3/24. That is a gain of Geeta. And 3/24, 3/24. 1:1. 3:3, 1:1 అవుతుంది. అంతేనా? చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను ఇదేం రాయట్లేదు, డైరెక్ట్గా ఈక్వల్ అని చెప్పారు కదా, 1:1 అనే నోట్ చేస్తున్నాం. క్వశ్చన్లో అక్కడే నోట్ చేయండి 1:1. అంటే ఇక్కడ ఏమొద్దామా? గివెన్ గెయిన్ 1:1 క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 7. Sita, Geeta and Sheila are partners, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Sita share ఎంతమ్మా? 3/6. చెప్పాలి. Sita share ఎంత? 3/6. Geeta share 2/6. Sheila share 1/6. Now Sheila retired from the firm and Sita and Geeta continued the business. Calculate gaining ratio అని చెప్పారు. ఎవరెవరు ఎంత గెయిన్ అవుతున్నారో చెప్పారా? ఏం చెప్పలేదు. అంటే ఏంటమ్మా? ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఏదైతే ఉందో అదే గెయినింగ్ రేషియో అవుతుంది. ఓల్డ్ రేషియో ఆఫ్ సీతా అండ్ గీత ఎంత? 3:2. నౌ గెయినింగ్ రేషియో షుడ్ ఆల్సో బి ఈక్వల్ టు 3:2. అక్కడ నోట్ చేయండి. యాజ్ దర్ ఈజ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ gaining ratio is assumed to be old profit sharing ratio, that is 3:2 అయినా చెప్పండి. 3:2. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో 8, 9, 10 చేద్దాం. మీరు ట్రై చేయండి, వస్తే వచ్చింది, లేకపోతే లేదు. రేపైతే నేను క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? డన్. మై రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. అంత క్వశ్చన్లోనే ఉంటుంది. ఉన్నదాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకొని రాయాలి. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఇక్కడ. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా బేసికే. ఈ బేసిక్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఫుల్ లెంత్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లారిటీగా ఉంటాయి. సో ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో యూనిట్ 2 అయిపోద్ది. ఓకేనా? సో పార్ట్నర్షిప్ యూనిట్ 2 టాపిక్ 7 అయిపోయింది. టాపిక్ 8 కదా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది. టాపిక్ 8 ఏంటమ్మా? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రేషియోస్. సో రేషియో క్యాలిక్యులేషన్లో 7th 1 వరకు అయిపోయింది కదా. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎగ్జాంపుల్ 1 నుంచి ఎగ్జాంపుల్ 7 వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఒక 5 minutes టైం తీసుకొని మొత్తం అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ 7 ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఓకే? క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ రెండు. చెప్తా. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ 6 చూడండి. సీత, గీత అండ్ షీలా ఆర్ పార్ట్నర్స్, sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3. 5:4:3. Sheila retired from the firm and her share acquired by Sita and Geeta equally. మన న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్లో. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారమ్మా? షీలా ఏదైతే షేర్ ఉందో అది సీత అండ్ గీత ఈక్వల్గా అక్వైర్ చేస్తారంట. సీత అండ్ గీత ఈక్వల్గా అక్వైర్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు నీకు క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి అంటే గెయిన్ ఆఫ్ సీత ఎవరిది అక్వైర్ చేస్తారమ్మా? షీలా షేరే కదా. టెల్ మీ షీలాస్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో షేర్ 3/12.
3/12 సో తన షేర్ 3/12, ఆ 3/12లో హాఫ్ ఈజ్ అక్వైర్డ్ బై సీత. అంటే ఏంటమ్మా, ఇంటూ 1/2 కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3/24. అంతేనా. నెక్స్ట్ ఒక హాఫ్ ఇక్కడ అక్వైర్ చేస్తారు, మరి ఇంకో హాఫ్ గీత అక్వైర్ చేస్తారు. సో గెయిన్ ఆఫ్ గీత 3/12లో రిమైనింగ్ హాఫ్ కదా, సో ఇంటూ 1/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3/24. సో అదే కదా ఇద్దరు గెయిన్ అయింది. నో టెల్ మీ గెయినింగ్ రేషియో 3:3, 1:1 అవుతుంది. అండ్ అదే క్వశ్చన్లో చెప్పారు ఈక్వల్గా అని. మనం డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ రాయకుండా 1:1 అని రాస్తాం. ఓకేనా. దీనికి ఏమైనా లైక్ క్యాలిక్యులేషన్ కావాలనుకుంటే ఇది నోట్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు గెయిన్ ఈక్వల్లీ అని. సో ఎంత గెయిన్ అయ్యారంటే 3/24 అండ్ 3/24 గెయిన్ అయ్యారు. అండ్ దట్ రేషియో ఈజ్ 1:1. దెన్ చూడండి మరి రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ 3 చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ 3 యశ్వంత్. మేము ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? నాట్ ఓన్లీ అకౌంట్స్, అన్ని సబ్జెక్ట్స్. అకౌంట్స్ ఎలాగో చేయరు కదా, చేస్తారా? ఓ నైస్, గ్రేట్. ఎగ్జాంపుల్ 3 ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్ 2 చూడండి. హన్సిక ఎగ్జాంపుల్ 2 చూడమ్మా. రాకేష్ ఓకే కదా. సత్యబాబు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు డైలీ? అయిపోయిందా ఎగ్జాంపుల్ 2? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 7 చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ 7లో ఎవరెవరు ఎంత గెయిన్ అయ్యారో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు మనకి. దెన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇట్ సెల్ఫ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గెయినింగ్ రేషియో. అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 6లో ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ ఈక్వల్ కాదు 3:2. ఈక్వల్ కాదు 3:2. అందులో గెయిన్ ఆఫ్ సీత చెప్పాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? రేషియో ఆఫ్ షీలా చెప్పండి. షేర్ ఆఫ్ షీలా 1/6 చెప్పండి. 1/6. ఈ 1/6ని 3:2 రేషియోలో అక్వైర్ చేస్తున్నట్టు.
అంటే ఏమొద్దాం 1/6 into 3/5 that is equals to 3/30. It is a gain of Sita. And gain of Geeta కావాలంటే 1/6 into 2/5 that is equals to 2/30. సో 3:2 రేషియోలో ఉందా లేదా? ఎస్, అర్థమైంది కదా. నౌ సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. 7 ఎగ్జాంపుల్స్ క్లారిటీ ఉంటే ప్రాబ్లం నెంబర్ 8, 9, 10 ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. చూడండి, సీత అండ్ గీత partners sharing profits and loss in the ratio of 3:2. 3:2. So existing partners are 2 members and the ratio is 3:2. Now Sheila is admitted as a new partner for which Sita agreed to sacrifice 1/3 of her share and Geeta agreed to sacrifice half of her share. It is same like example number 2. ఒకసారి example number 2 క్వశ్చన్ చదవండి. Sita and Geeta are partners sharing profits and loss in the ratio of 5:4. Now Sheila is admitted as a new partner for which Sita agreed to sacrifice half of her share and Geeta agreed to sacrifice 1/3 of her share. Similar question కదా. ఇక్కడ ఏమైందమ్మా, సీత అగ్రీ టు సాక్రిఫైస్ 1/3 ఆఫ్ హర్ షేర్, రివర్స్ అయింది అంతే, అండ్ గీత అగ్రీ టు సాక్రిఫైస్ హాఫ్ ఆఫ్ హర్ షేర్. క్యాలిక్యులేట్. మనం ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2లో సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏమరిగా చూడండి, సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్ అంటే ఓల్డ్ మైనస్ న్యూ చేయాలి. ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ ఎవరైతే ఎంత సాక్రిఫైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కదా అది ప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది, రేషియో ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ గెయిన్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్. ఇక్కడ గెయినింగ్ అంటే ఎవరికి వస్తుందమ్మా, షీలా. అండ్ న్యూ రేషియో అడుగుతున్నారు. మన దగ్గర ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఓల్డ్ రేషియో ఉంటుంది, ఓల్డ్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మనం సాక్రిఫైసింగ్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, లాస్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, గెయినింగ్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఓల్డ్ ఉంది, సాక్రిఫైసింగ్ ఉంది, న్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ఓల్డ్ ఉంది, గెయిన్ ఉంది, న్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్. సో ఫస్ట్ నోట్ చేయండి, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సాక్రిఫైసింగ్ ఆర్ గెయినింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 8. Calculation of sacrificing or gaining of each partner. Sacrificing or gaining of each partner. So first, Sita. Tell me Sita's share of profit. చెప్పండి, 3/5 కదా. Now in that 3/5, how much percentage, like how much proportion that she is sacrificing for Sheila? 1/3 of her share. మా 1/3 సాక్రిఫైస్ అవ్వట్లేదు, 1/3 ఆఫ్ టోటల్ షేర్ సాక్రిఫైస్ అవుతుంది. మనం నార్మల్గా -1/3 అనుకుంటాం, అది -1/3 కాదు, తన ఉన్న షేర్లో 1/3 పోర్షన్ అంటే ఇంటూ 1/3 చేయాలి, అప్పుడు సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ సీత వస్తుంది. సో షేర్ ఆఫ్ సీత ఎంత, 3/5. సో 3/5 into 1/3, that is equals to how much? 3/15. So that is a sacrificing of Sita. Clear? Next, Geeta. Tell me Geeta's share. 2/5. Now out of the 2/5 she is ready to sacrifice half of her share. అంటే తనకున్న షేర్లో సగం అని. -1/2 కాదు, that is multiply with 1/2. So into 1/2. How much? 2/10. సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్, సాక్రిఫైస్. క్వశ్చన్లో మనల్ని సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అడగలేదమ్మా, సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్ అడిగారు. నో టెల్ మీ సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ సీత 3/15, సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ గీత 2/15, 2/10. అండ్ హియర్ 2 members ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ షీలా. అంటే సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ రెండు కంబైన్ చేసి విల్ గెట్ గెయినింగ్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్. అంతేనా, గెయినింగ్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్. సో షీలా నోట్ చేయండి. ఎలా వస్తామా షీలా షేర్? 3/15 ప్లస్ 2/10. 10కి 15కి ఎల్సిఎం 30 కదా, 30 అనా ఇలానే చేస్తారు, నాకు కూడా గుర్తులేదు. అంతేనా, 30 కదా.
So 36 plus 6, that is equals to 12 by 30. That is a gain of Sheila. Gain of Sheila. Sita and Geeta are sacrificing for the purpose of Sheila. And sacrificing of old partners, 2 members add చేస్తే you will get share of Sheila. Probably, అర్థమైందా? Sacrificing of Sita plus sacrificing of Geeta, you will get gaining of Sheila. And that share ఏదైతే ఉందో అదే న్యూ రేషియో ఆఫ్ Sheila అవుతుంది. ఓకేనా? Now, listen carefully. Calculation of new ratio. నోట్ చేశారు ఇది? Calculation of new ratio. So first, Sita old share ఎంత? 3 by 5. Now out of the 3 by 5, sacrificing of Sita ఎంత? 3 by 15. 1/3 of her share అన్న minus 3 by 15 అన్న ఒకటే. So minus 3 by 15. Now tell me new share of Sita. LCM ఎంత? 15. 15. 9 minus 3, that is equals to 6 by 15. అంతేనా? ఏమైనా డౌటా? That is a new share of profit of Sita. Next, Geeta 2 by 5 minus 2 by 10. అంతేనా? 2 by 5 minus 2 by 10. LCM ఎంత? 10. So 4 minus 2, that is equals to 2 by 10. ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి. నో రైట్? నెక్స్ట్, షీలా షేర్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది. ఎంత? 12 by 30. మరి ఇప్పుడు 6:2:12 అని చెప్పచ్చా? చెప్పాలంటే డినామినేటర్ అన్నీ ఈక్వల్ ఉండాలి కదా. సో ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 అండ్ హియర్ ఇంటూ 3 ఇంటూ 3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12 by 30, 6 by 30 and 12 by 30. ఇప్పుడు చెప్పండి రేషియో. 12:6:12. సో దట్ ఈస్ 2:1:2. ఏమైనా డౌటా? ఫస్ట్ నార్మల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయాలి. బట్ రేషియోలో రావాలంటే డినామినేటర్ సేమ్ ఉండాలి. సో డినామినేటర్ సేమ్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం, సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో న్యూ షేర్ ఎంతమ్మా? 2:1:2. 2:1:2. రాకేష్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 9. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 9 సాల్వ్ చేసేయండి మీరు. Sita and Geeta are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. 2:1. Sheila is admitted as a new partner for 1/5 share. అంటే డైరెక్ట్గా షీలా షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చేసారమ్మా. ఎంత? 1/5. ఆఫ్ విచ్ అంటే ఇన్ దాట్ 1/5, 3/4 is given by Sita and 1/4 is given by Geeta. It is same like example number 3. Now we need to calculate new ratio. న్యూ రేషియో కావాలంటే సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఓల్డ్లోంచి సాక్రిఫైసింగ్ మైనస్ చేసి యూ విల్ గెట్ న్యూ రేషియో, న్యూ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్. కంప్లీట్ చేసండి. కంప్లీటెడా? చూడండి ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ calculation of sacrificing or
gaining of each partner. ఫస్ట్ సీత. మా క్వశ్చన్ మనకు షీలా షేర్ ఇచ్చేసారు కదా, ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 1/5. Now on that 1/5, 3/4 is sacrificed by Sita. So 1/5 into 3/4, how much? So 3/20 is a sacrificing of Sita. Next, Geeta, 1/5 into 1/4, that is equals to 1/20 is a sacrificing of Geeta. నెక్స్ట్ షీలా షేర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు మనకి, ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 1/5. సో డైరెక్ట్గా 1/5 చేసి విల్ గెట్ గెయినింగ్ ఆఫ్ షీలా, అంతేనా? లేదనుకోండి 3/20 ప్లస్ 1/20 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4/20, అంటే 1/5, అంతేనా? ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి? న్యూ రేషియో ఆఫ్ సీత, గీత అండ్ షీలానే కదా. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ new ratio. First for Sita, tell me Sita old share in profit. 2/3 ana? Minus sacrificing of Sita 3/20, antena? Now tell me LCM. 60 40 minus 9, that is equals to 31/60. That is new share of Sita. New share of Sita. Next, new share of Geeta. 1/3 minus 1/20. Andana? 1/3 minus 1/20. LCM. 60 20 minus 3, that is equals to 17/60. అండ్ న్యూ షేర్ ఆఫ్ షీలా ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు మనకి, 1/5 అని ఇచ్చారు. బట్ రేషియో కావాలంటే డినామినేటర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. సో అందుకే ఇంటూ 12/12, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12/60. నౌ టెల్ మీ న్యూ రేషియో. 31:17:12. ఎంతమందికి వచ్చింది ఆన్సర్ కరెక్ట్గా? 31:17:12. ఏమైందమ్మా రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చిందా? మైనస్ అకౌంట్ ప్లస్ చేశారా? ఓకే. సంప్రీత్ వచ్చిందా? అఖిల్, అక్షయ్, భాను, రాలేదు. మా రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ రాకుండా పార్ట్నర్షిప్ చేయడం చాలా కష్టం. దాని ఇంపార్టెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది, అప్పటి వరకు ఏం అర్థం కాదు. జనరల్గా ఇది చెప్పరు అసలు, ఎందుకంటే ఇది బేసిక్. ఫ్రాక్షన్ ప్లస్ మైనస్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది డైరెక్ట్గా అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత. Next, last example, that is example number 10. వచ్చిందా మీకు ఇదే రేషియో? చూడమ్మా, సీత, గీత అండ్ షీలా ఆర్ పార్ట్నర్స్ sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3. 5:4:3. Now Sheila is retired from the firm and Sita and Geeta equally acquired Sheila's share. So tell me Sheila's share. 3/12. So 3/12 ని ఈక్వల్గా అక్వైర్ చేస్తారంట. అంటే 3/12 into 1/2, 3/12 into 1/2. ఆల్రెడీ ఇది సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంది. క్యాలిక్యులేట్ న్యూ రేషియో అంటున్నారు. మన దగ్గర ఓల్డ్ రేషియో ఆల్రెడీ ఉంది. అండ్ విల్ గెట్ గెయిన్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్
ఓల్డ్ ప్లస్ గెయిన్ చేసి విల్ గెట్ న్యూ రేషియో. ఇక్కడ న్యూ రేషియో 3 మెంబర్స్కి ఉంటుందా 2 మెంబర్స్కా? 2 మెంబర్స్, బికాస్ షీలా ఇస్ రిటైరింగ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్, రైట్? సో నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ గెయిన్ ఆఫ్ సీత, గెయిన్ ఆఫ్ సీత ఏం చెప్పారమ్మా? షీలా షేర్ని ఈక్వల్గా అక్వైర్ చేస్తున్నారు కదా. సో షీలా షేర్ ఎంత? 3/12. 3/12ఏనా? సో 3/12లో 2 మెంబర్స్ ఈక్వల్గా అక్వైర్ చేస్తున్నట్టు, దట్ ఈస్ ఇంటూ 1/2 కదా. సో 3/24. ఏమన్నా డౌటా? నెక్స్ట్ గెయిన్ ఆఫ్ గీత, again 3/12 into 1/2, that is equals to 3/24. అంతేనా? ఏమన్నా డౌటా? ఇప్పుడు గెయిన్ ఆఫ్ సీత ఉంది, గెయిన్ ఆఫ్ గీత ఉంది, అంటే వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఏదైతే ఉందో దానికంటే ఎక్కువ వస్తున్నాయి కదా. ఇది ఇంతకుముందు సీత షేర్ ఎంత? 5/12. ఇప్పుడు ఆ 5/12కి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా? 3/24, సో దట్ యుల్ గెట్ న్యూ షేర్ ఆఫ్ సీత. సో calculation of new ratio, calculation of new ratio for Sita. Old ratio of Sita 5/12 plus 3/24, LCM 24, 10 plus 3, that is equals to 13/24. That is a new share of Sita. Next for Geeta, 4/12 plus 3/24, that is equals to LCM 24, 8 plus 3, that is equals to 11/24. Andana? Now tell me ratio of Sita and Geeta. 13:11. So 13:11 is a new ratio of Sita and Geeta after retiring Sheila. After retiring Sheila. Clear? My 10 examples less than 15 minutes లో చేయాలి, అంత ఫాస్ట్ చేయాలి. అది మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేస్తే అంత బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇంక ఇక్కడ కావాల్సిన కంటే ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ చూసాం మనం. అడ్మిషన్ రిటైర్మెంట్ డెత్లో ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉండవు, బేసిక్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా? మెయిన్లీ మనకి 2 పాయింట్స్ కావాలి. ఏదో ఒక రేషియో వాళ్ళ క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. ఓల్డ్ రేషియో ఇస్తారు, సాక్రిఫైసింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, న్యూ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లేదనుకుంటే ఓల్డ్ అండ్ న్యూ రెండు ఇస్తారు. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సాక్రిఫైసింగ్ ఆర్ గెయినింగ్. ఓకేనా? ఆ సాక్రిఫైసింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసే టాపిక్లో వస్తుంది. మొత్తం ఇప్పటివరకు ఎన్నైనా పార్ట్నర్షిప్లో టాపిక్స్ 8. నెక్స్ట్ నోట్ హెడింగ్ టాపిక్ నెంబర్ 9, అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. యూనిట్ 2 ఉన్న పర్పస్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ కోసం. ఓకేనా? టాపిక్ నెంబర్ 9. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. అక్కడ బ్రాకెట్ నోట్ చేయండి, అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ అని. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, బ్రాకెట్ నోట్ చేయండి, అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్. Accounting treatment of goodwill in case of admission of a partner. ఓకేనా? మా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ 2 అమౌంట్స్ తీసుకొని రావాలి. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. వన్ ఈజ్ ఫర్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్, అదర్ వన్ ఈజ్ ఫర్ గుడ్ విల్. ఫుల్ గుడ్ విల్ తీసుకొస్తాడా, షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్? మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఫుల్ గుడ్ విల్. ఆ ఫుల్ గుడ్ విల్లో న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఏదైతే అది మాత్రం తీసుకొస్తాడు. అది ఎవరి కోసం? బిజినెస్ కోసమా, ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ కోసమా?
because existing partners sacrificing their profit share, and for that new partner should pay some consideration, and that consideration is defined based on goodwill value. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ 2 అమౌంట్స్ తీసుకొని వస్తాడు కదా. ఇప్పుడు మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఎలా వస్తాయో చూడాలి. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్, ఓకేనా. కేస్ 1 నోట్ చేయండి. న్యూ పార్ట్నర్ brings cash for his share of goodwill into the firm. New partner brings cash for his share of goodwill into the firm. మా న్యూ పార్ట్నర్ అనే పర్సన్ 2 అమౌంట్స్ తీసుకొని రావాలి. వన్ ఈజ్ క్యాపిటల్, అదర్ వన్ ఈజ్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్. అయితే షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ బిజినెస్కి తీసుకురావద్దు, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి ఇచ్చేయాలి. బట్ క్యాపిటల్ మాత్రం బిజినెస్ తీసుకురా. ఇప్పుడు ఇక్కడ కేస్ 1 చదవండి, ఏమని రాస్తుందమ్మా. న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్స్ క్యాష్ ఫర్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఇన్ టు ద ఫర్మ్. మా ఫర్మ్ అంటే బిజినెస్ అని. ఫర్మ్కి ఏమేమి తీసుకొని రావాలి చెప్పండి? క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి అంతే. షేర్ ఆఫ్ గుడ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? బిజినెస్కి ఇవ్వాలా, పార్ట్నర్స్కి ఇవ్వాలి? పార్ట్నర్స్. బట్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ బిజినెస్కే తీసుకొస్తున్నాడు, షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కూడా బిజినెస్కే తీసుకొస్తున్నాడు. షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఓల్డ్ పార్ట్నర్. క్యాపిటల్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? న్యూ పార్ట్నర్. సారీ, క్యాపిటల్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? బిజినెస్కి. క్యాపిటల్ ఏమో బిజినెస్కి ఇవ్వాలి, జాగ్రత్త వినండి. క్యాపిటల్ ఏమో బిజినెస్కి ఇవ్వాలి, షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఏమో ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి ఇవ్వాలి. ఇక న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఎలాగో బిజినెస్కి తీసుకొస్తారు, బట్ దట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఎంట్రీ. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్ బై న్యూ పార్ట్నర్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎగ్జాంపుల్, న్యూ పార్ట్నర్ నేమ్ రామ్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తాం? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. రామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, అంతేనా? సో ఇప్పుడు మన డిస్కషన్లో ఇక్కడ మనం కేస్ 1 అని రాసాం, మొత్తం 4 డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఆ 4 డిఫరెంట్ కేసులో కామన్ ఎంట్రీ ఒకటి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్. అది నేను రాయట్లేదు. ఎంట్రీ ఫర్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాష్ బ్రాట్ ఇన్ టు ద బిజినెస్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఎంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఏంటో ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు గుడ్ విల్ అమౌంట్. గుడ్ విల్ అమౌంట్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నోట్ చేయండి, న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్స్ క్యాష్ ఫర్ ఈ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కదా. సో ఎప్పుడైతే న్యూ పార్ట్నర్ క్యాష్ తీసుకొస్తున్నాడో, యాక్చువల్గా క్యాష్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఓల్డ్ పార్ట్నర్. కానీ ఆ క్యాష్ బిజినెస్కి తీసుకొస్తున్నాడు కదా. సో బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్యాష్ ఏమవుద్దమ్మా? ఇంక్రీజ్ అవుతా లేదా? ఎస్. సో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ఈ అమౌంట్ యాక్చువల్గా ఎవరికి వెళ్ళాలి? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి వెళ్ళాలి. కానీ ఆ క్యాష్ ఎవరికి తీసుకొస్తున్నాడు? బిజినెస్. ఇప్పుడు బిజినెస్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ లయబిలిటీ. ఎందుకంటే అది బిజినెస్కి రావాల్సిన అమౌంట్ కాదు. ఎవరికి వెళ్ళాలి? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి వెళ్ళాలి. కానీ బిజినెస్కి రిసీవ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ ఏ లయబిలిటీ. అండ్ ఇక్కడ మనం ఆ లయబిలిటీకి పెట్టే నేమే ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. ఏంటది? ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. సో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అంటే బిజినెస్కి, మరి లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో 2 ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్. సో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్, ఓకేనా? మా జాగ్రత్త వినండి. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, A and B are existing partners. They are maintaining their profit sharing ratios 1:1.
ఇది బిజినెస్ ఫర్మ్, దీస్ ఆర్ పార్ట్నర్స్ అండ్ సి ఈజ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్. సో సి అనే పర్సన్ ఏం చేయాలమ్మా, బిజినెస్ ఫర్మ్కి క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి అండ్ ఏ అండ్ బికి షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఇవ్వాలి. ఇది జరిగే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు కేస్ 1లో ఏమైందంటే, ఇది ఒరిజినల్ ప్రాసెస్. నా కేస్ 1 ఏమైందంటే, ఏ అండ్ బి ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, 1:1. బిజినెస్ ఫర్మ్ ఉంది కదా, న్యూ పార్ట్నర్ సి ఉన్నాడు కదా. న్యూ పార్ట్నర్ సి క్యాపిటల్ బిజినెస్గా ఇచ్చినాడు, షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కూడా బిజినెస్గా ఇచ్చాడు. ఈ క్యాపిటల్కి అయితే ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం దీనికి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాం. ఈ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎవరికి ఇవ్వాలి, యాక్చువల్గా ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి ఇవ్వాలి. కానీ సి అనే పర్సన్ ఏం చేశాడమ్మా, బిజినెస్కి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్యాష్ అనే అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, మరి ఇప్పుడు ఆ క్యాష్ అనే అసెట్ బిజినెస్దా, ఎవరిది, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇచ్చేయాలి కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ ఎ లయబిలిటీ. అండ్ ఆ లయబిలిటీ ఏమన్నా వస్తే మనం ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్, ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. అర్థమైందా ఫస్ట్ ఎంట్రీ, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. నౌ సెకండ్ ఎంట్రీ, ఇందులోనే ఇంకో ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఆ ఎంట్రీ ఏంటంటే, ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ పేయబుల్ టు ఓనర్. లయబిలిటీ అనాలా, క్యాపిటల్ అనాలా, క్యాపిటల్ అంతే కదా. ఓనర్కి ఏది పే చేయాలన్నా క్యాపిటలే కదా. ఇప్పుడు మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏమని రాస్తాం, ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఆ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అనే అకౌంట్ని క్యాన్సిల్ చేసి క్యాపిటల్ రాయాలి. ఎవరు క్యాపిటల్ రాస్తారు, ఏ పార్ట్నర్స్, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్, ఆల్ ద పార్ట్నర్స్, ఓల్డ్ పార్ట్నర్. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు ఇక్కడ, ఏ అండ్ బి. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తాం, ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అర్థమైందా, నోట్ చేయండి. సెకండ్ ఎంట్రీ, ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ 2 మెంబర్స్ అనుకోండి, ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని వస్తుంది. టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని వస్తుంది. ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. అయితే ఫస్ట్ ఎంట్రీలో అమౌంట్ రాసాం మనం అక్కడ. ఆ అమౌంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా, గుడ్ విల్ ఇంటూ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్. అక్కడ నోట్ చేయండి. Goodwill into share of new partner. Goodwill into share of new partner. ఎగ్జాంపుల్ గుడ్విల్ 50,000 ఉంది. టాపిక్ నెంబర్ 7 అంటే మా గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేషన్ కదా. ఆ టాపిక్ నెంబర్ 7 యూజ్ చేసి మనం గుడ్విల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 50,000 వచ్చింది. అండ్ టాపిక్ నెంబర్ 8లో న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ 1/5 అని ఇచ్చారు. అంటే ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్కి షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఎంత తీసుకొని రావాలమ్మా, 50,000 ఇంటూ 1/5. 50,000 ఇంటూ 1/5 అంటే ఎంత, 10,000 రూపీస్ తీసుకొని రావాలి బిజినెస్కి. ఎవరు, న్యూ పార్ట్నర్, దట్ ఈస్ సి. అండ్ ఆ 10,000 ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఏ అండ్ బి. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి 10,000 వచ్చింది అనుకుందాం. ఎంత, 10,000. మరి ఇక్కడ సెకండ్ ఎంట్రీలో టు ఏస్ క్యాపిటల్ టు బీస్ క్యాపిటల్ అని రాయాలి కదా. ఇక్కడైతే 10,000 ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఏ అండ్ బి దగ్గర రెండు కలిపి 10,000 రాయాలి. మరి ఎలా డివైడ్ చేయాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. బేస్డ్ ఆన్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. క్లియరా, బేస్డ్ ఆన్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. ఇక్కడ నోట్ చేయండి. సెకండ్ ఎంట్రీలో అమౌంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, అమౌంట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇంటూ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. అంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీలో మీరు ఏదైతే అమౌంట్ రాస్తున్నారో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎంట్రీ అంటే క్యాష్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అని.
ఫస్ట్ ఎంట్రీ అమౌంట్ ఏంటమ్మా? షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కదా. షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎలా వస్తుంది? గుడ్ విల్ ఇంటూ షేర్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్. దెన్ యుల్ గెట్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ అమౌంట్, దట్ ఈస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. సెకండ్ ఎంట్రీలో అమౌంట్ ఎలా నోట్ చేయాలి? షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఇంటూ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. అంటే నీకోసం నేను ఎంత సాక్రిఫైస్ అయితే అంత క్యాపిటల్ నాది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఈ 2 ఎంట్రీస్లో చూడండి, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? చెప్పండి. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియోని సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా ప్రాఫిట్ షేర్ సాక్రిఫైస్ అవుతే క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. క్యాపిటల్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే నేను ప్రాఫిట్ సాక్రిఫైస్ అయితే నాకు కాంట్రిబ్యూషన్ రావాలి. ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ బిజినెస్కి ఇస్తే బిజినెస్ నుంచి నేను కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా, అంటే బిజినెస్ పే చేయాలి కదా. బిజినెస్ పే చేయాలంటే క్యాపిటల్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. క్యాపిటల్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. క్లియరా? మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్కి 2 అమౌంట్స్ తీసుకొస్తాడు ఇక్కడ. క్యాపిటల్ అమౌంట్, షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎలా వస్తామా? టోటల్ గుడ్ విల్ ఇంటూ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్. టోటల్ గుడ్ విల్ ఇంటూ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్. అయిపోయిందా? ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ వచ్చిన తర్వాత క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అనే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం మనం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అనేది బిజినెస్లో ఏంటో మన లయబిలిటీ కదా. అయితే లయబిలిటీ ఎవరికి? అవుట్ సైడర్కా ఓనర్కా? ఓనర్కి. ఓనర్కి ఏది పే చేయాలన్నా నువ్వు ఏం చేయాలి? క్యాపిటల్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. శాలరీ పేయబుల్ టు పార్ట్నర్ ఏం రాదు సార్? శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ రాదు సార్. శాలరీ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ రాదు సార్. శాలరీ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అంటే ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ పేయబుల్ టు ద ఓనర్ షెల్ బి క్రెడిటెడ్ టు ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో దట్స్ వై హియర్ ద ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్యాన్సల్డ్ విత్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాపిటల్. విత్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాపిటల్. అండ్ ఎవరిది ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఎవరు ఎక్కువ సాక్రిఫైస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ క్యాపిటల్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు 10,000 రూపీస్ వచ్చింది, ఈక్వల్గా సాక్రిఫైస్ చేశారు అనుకోండి 5,000 అవుతుంది. లేదు సార్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో 3:2 ఉంది, దెన్ యూ షుడ్ డివైడ్ ద 10,000 into 3:2 ప్రపోర్షన్, 6,000 and 4,000. క్లియరా? ఈ 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఎక్కడమ్మా? కేస్ 1. ఈ 2 ఎంట్రీస్ ఒకటి అడిషనల్ ఎంట్రీ ఏంటి చెప్పండి? న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్స్ క్యాపిటల్ ఇంటు ద బిజినెస్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. మెంటల్ ఓపెన్ చేయండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 చూడండి. ప్రాబ్లం 1, 2 అయిపోయినాయి కదా మన గుడ్ విల్. సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 చదవండి. ప్రాబ్లం 3. చూడండి, ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ yellow and green. Yellow and green as at 31st December 2022. 31st December 2022 వినాలి. లయబిలిటీస్లో ట్రేడ్ పేయబుల్ 20,000 ఇన్ దట్. సో క్యాపిటల్లో yellow క్యాపిటల్ 25,000 అండ్ గ్రీన్ క్యాపిటల్ 20,000. క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ అంటే ఇది క్యాష్ అకౌంటా బ్యాంక్ అకౌంటా? బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? 10,000. సన్డ్రీ అసెట్స్ 55,000. ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ మనకి. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ yellow అండ్ గ్రీన్ ఎంతమ్మా? 25,000 అండ్ 20,000. ద పార్ట్నర్స్ షేర్డ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:2. సో 3:2 రేషియోలో ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఉంది ఎట్ ప్రెసెంట్. దట్ ఈస్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఆన్ ద అబోవ్ డేట్ ద బ్లాక్ వాజ్ అడ్మిటెడ్ యాజ్ ఎ పార్ట్నర్. సో న్యూ పార్ట్నర్ నేమ్ ఏంటమ్మా? బ్లాక్. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ నేమ్ yellow and green. New partner name black. On the condition that he would pay 20,000 as capital. 20,000 as capital. New partner వచ్చేటప్పుడు క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి కదా. సో 20,000 క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలంట. అండ్ గుడ్ విల్ వాస్ టు బి వాల్యూడ్ ఎట్ 3 years పర్చేస్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ 4 years ప్రాఫిట్ విచ్ వర్ మా ఏ మెథడ్ అమ్మా ఇది? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ 3 years and profit data given for 4 years. 2018 profit ఎంత? 9,000. 19 profit 14,000. 20 profit 12,000. 21 profit 13,000. ట్రెండ్ ఉందా? సింపుల్ యావరేజా వెయిటెడ్ యావరేజా? సింపుల్ యావరేజ్.
So average profit into number of years of purchases, you will get goodwill value. And goodwill value into new partner share multiplies, you will get share of goodwill. Antena? Now, new profit sharing ratio is 6:5:5. Old profit sharing ratio anta? 3:2. New profit sharing ratio 6:5:5. So we can able to calculate sacrificing ratio. Old minus new. It's like same example 1. Example 1 లో old ratio ఉంది, new ratio కూడా ఉంది. Ratio calculation topic 8 లో. Now, question limit గా చూడండి. Give journal entries and balance sheet assuming that goodwill is brought in cash. మన ఎగ్జాంపుల్ మన టాపిక్లో కేస్ 1 హెడ్డింగ్ చదవండి. న్యూ పార్ట్నర్ brings cash for his share of goodwill into the firm. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? అజ్యూమింగ్ దట్ goodwill is bought in cash, అంటే బిజినెస్కి క్యాష్ తీసుకొచ్చారు అని. గుడ్విల్ కోసం, క్యాపిటల్ కోసం కూడా తీసుకొని రావాలి కదా, అవునా కదా. సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్. 2 వర్కింగ్ నోట్స్ చేయాలి. వన్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, సెకండ్ వన్ ఇస్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్విల్. ఓకేనా? సో స్టార్ట్ చేయండి. మా ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నోట్ చేసే ప్రాబ్లం 3 ఒకటి క్లారిటీ ఉంటే 4, 5, 6 ఈజీగా చేసేయచ్చు. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. Change in profit sharing ratio. Or else you can also write calculation of sacrificing or gaining ratio. Old ratio ఎంత ఇచ్చారమ్మా? న్యూ రేషియో ఇక్కడ సాక్రిఫైస్ అయ్యేది ఎవరమ్మా? ఎల్లో అండ్ గ్రీనే కదా. సో ఫస్ట్ ఫర్ ఎల్లో ఓల్డ్ రేషియో ఎంత? 3/5. న్యూ షేర్ ఎంత? 6/16. 16కి 5కి ఎల్సిఎం ఎంతమ్మా? 80. అంతేనా? 80. నెక్స్ట్ 48. 48 minus 30, that is equals to 18/80. 18/80. ఇక్కడ నుంచి సాల్వ్ చేసే ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఈ రేషియో క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ అడ్మిట్ అయినా, రిటైర్ అయినా, డెత్ అయినా రేషియో చేంజ్ అయిపోద్ది కదా. నెక్స్ట్ ఫర్ గ్రీన్ 2/5 minus 5/16. LCM 80. 32 minus 25, that is equals to 7/80. చాలా ఇంకా సరిపోద్ది. నో టెల్ మీ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో చెప్పండి. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? షూర్. 18:7 is a sacrificing ratio of yellow and green. Next, working note number 2, calculation of goodwill. Calculation of goodwill. ఏ మెథడ్ అమ్మా? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడే కదా. సో ఫస్ట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. గివెన్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ 2018 ఎంత? 2019, 2020, 2021 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ 4 years కదా. సో డివైడెడ్ బై 4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమైనా డౌటా? అదేంటమ్మా గుడ్విల్ వాల్యూ యావరేజ్ ప్రాఫిటా? మరి గుడ్విల్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. సో గుడ్విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12,000
into 3. That is equal to how much? మా న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్కి వచ్చేటప్పుడు ఫుల్ 36,000 తీసుకొస్తాడా? ఆ 36,000లో న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత చెప్పండి? 5/16. Now tell me 36,000 to 5/16. చెప్పండి. ఆ 11,250 బిజినెస్కి తీసుకొస్తాడు. మై 2 వర్కింగ్ నోట్స్ ఓకేనా? ఏమైనా ప్రాబ్లమా? షూర్. మరి ఇది కంఫర్టబుల్గా ఉంటే అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ చాలా అంటే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. మెయిన్ వర్కింగ్ ఇక్కడే, ప్రతి క్వశ్చన్లో వచ్చే వర్కింగ్ ఇదంతా. రేషియో చేంజ్ అవుద్ది, గుడ్ విల్ వాల్యూ చేంజ్ అవుద్ది, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. రిమైనింగ్ అంతా నార్మల్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా? నోట్ హెడ్డింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. సో ఎంట్రీస్ పాస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకొస్తాడు కదా. ఎంత క్యాపిటల్ చెప్పండి? 20,000. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇక న్యూ పార్ట్నర్ నేమ్ ఏంటి? బ్లాక్, అంటే బ్లాక్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాష్ అకౌంట్ ఉందా, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా? అండ్ యూజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫర్ రైటింగ్ ఎంట్రీస్. ఒకవేళ బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాష్ ఉంటే యూజ్ క్యాష్ అకౌంట్. సార్ రెండు ఉన్నాయి, మీ ఇష్టం ఏదైనా రాయొచ్చు. బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాష్ ఉంది, బ్యాంక్ ఉంది, ఏదైనా ఒకటి రాయండి. ఇక్కడైతే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది కదా, సో యూజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫర్ రైటింగ్ ఎంట్రీస్. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్ బై బ్లాక్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్లాక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్లియర్? సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ అది పాస్ చేసేద్దాం. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్లాక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 20,000. ఇది న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చిన ఎంట్రీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కూడా తీసుకొచ్చాడు కదా, చెప్పండి. ఎస్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ బ్రింగింగ్ క్యాష్ ఫర్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్. సో సెకండ్ ఎంట్రీ bank account debit to premium for goodwill account. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ అకౌంట్. ఇక్కడ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్. మనం పైన ఎంట్రీలో అమౌంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలో రాసాం కదా, చదవండి అది. గుడ్విల్ ఇంటూ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్. గుడ్విల్ ఎంత? 36,000 ఇంటూ షేర్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్. మరి ఇక్కడ బ్రాట్ ఇన్ క్యాష్ అంటే క్యాష్ అనే కదా, క్యాష్ ఇంక్లూడ్స్ బ్యాంక్ ఆల్సో. అందుకే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏ అకౌంట్ ఉంటే ఆ అకౌంట్ యూస్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను క్యాష్ రాసిన మిస్టేక్ ఏం కాదు, కరెక్టే. ఎందుకంటే క్యాష్ అనే బ్యాంక్ అని అల్టిమేట్గా అసెట్ సైడే కదా. 36,000 ఇంటూ చెప్పండి. న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఉంది కదా, 6:5:5. అందులో న్యూ పార్ట్నర్ బ్లాకే కదా, సో 5 డివైడెడ్ బై 16. 11,250. ఏమైనా డౌటా చెప్పండి. మన నార్మల్గా అయితే 4 కేసెస్ అన్నీ ఒకేసారి చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్కి వస్తాం మనం. కానీ ఇమాజినేషన్కి ప్రాబ్లం ఉండదని చెప్పి ముందే క్వశ్చన్ చెప్పేస్తున్నా, సో దట్ ఎంట్రీ క్లారిటీ ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అర్థమవుతుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్, మరి ఇప్పుడు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అంటే బిజినెస్కి లయబిలిటీ కదా, అది ఎవరికి పే చేయాలి? ఎల్లో అండ్ గ్రీన్కే కదా. ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ పేయబుల్ టు ద ఓనర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్యాపిటల్. సో క్యాపిటల్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. క్యాపిటల్కి ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేసేటప్పుడు చెక్ చేయండి వెదర్ బిజినెస్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ ఆర్ ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్, transfer this amount to capital. But if it is fixed capital method, transfer the same amount to the current account. అంటే మనం పాస్ చేసే ఎంట్రీలో కూడా ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని రాదు, పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? బట్ 99.999% ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఇవ్వరు, అప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మనం. సో
థర్డ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాక్రిఫైస్ చేసే పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ కదా. సో టు ఎలోస్ క్యాపిటల్ అండ్ టు గ్రీన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మనం పైన ఎంట్రీ డిస్కషన్ అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్పాను నేను. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇంటూ సాక్రిఫైస్. మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎంట్రీ అంటే ఇదా? అది కాదు, ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ ఎంట్రీ అని, అంతేనా? ఎంత తీసుకొచ్చా చెప్పాం ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్. ఇప్పుడు మనం ఎల్లోకి అమౌంట్ రాస్తున్నాం. 11,250 ఇంటూ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఏముందమ్మా? 18:7. అంటే 11,250 ఇంటూ 18/25. 18/25. 8,100. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గ్రీన్స్ చెప్పండి. 11,250 ఇంటూ 7/25. టోటల్ క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నిజం చెప్పండి, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అఖిల్ ఓకేనా? శబర్నాథ్ ఓకేనా? సతీష్ నాటుకు క్లియరా? అక్కడ ఎల్లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ 8,100 ఎలా వచ్చిందమ్మా? షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్, లైక్ న్యూ పార్ట్నర్ గుడ్విల్ కోసం ఏదైతే తీసుకొచ్చాడో అందులో సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఎల్లో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం మనం. ఎంతమ్మా సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఎల్లో? 18/25. మరి ఇక 11,250 అనేది టోటల్ గుడ్విల్, షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్? ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా మా మీకు? ఇక్కడ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ క్లారిటీ ఉంటే నేను ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ చెప్తా. అది ఓకేనా? అది క్యాలిక్యులేషన్ డౌట్ ఉందేమైనా? న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్లోకి వచ్చేటప్పుడు షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ తీసుకొచ్చాడు. సో ఆ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ని ఎవరెవరు ఏ ప్రపోర్షన్లో అయితే సాక్రిఫైస్ అయ్యారో ఆ ప్రపోర్షన్లో క్యాపిటల్ని రేస్ చేస్తున్నాం. ఆల్టర్నేటివ్లీ ఫర్ ఎల్లో బట్ టెల్ మీ సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఎల్లో ఫుల్ రేషియో కాదు, సాక్రిఫైసింగ్ షేర్ 18/80 కదా. చెప్పండి 18/80. సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ గ్రీన్ 7/80. మరి ఇక్కడ ఎలా రాస్తాం మనం? 18/80 రాసాం, 18/25 రాసాము. అది యూజింగ్ దిస్ రేషియో 18:7 రేషియో యూజ్ చేసి. ఇప్పుడు ఈ రేషియో యూజ్ చేయట్లేదు, ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం 18/80. ఫుల్ గుడ్ విల్ ఎంతమ్మా? 36,000. ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 8,100. సో కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఫుల్ గుడ్ విల్ దెన్ మల్టిప్లై విత్ ఫుల్ షేర్. ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ దెన్ మల్టిప్లై విత్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. 36,000 తీసుకుంటే డినామినేటర్లో 80 ఉండాలి. లేదు సార్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 11,250 దెన్ డినామినేటర్లో 25 ఉండాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 36,000 ఇంటూ 7/80 ఎలాగైనా యూస్ చేయొచ్చు, బట్ మనం నేర్చుకుంది మాత్రం ఈ బేసిస్ మీద నేర్చుకున్నాం. సో సమ్ టైమ్స్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఫుల్ గుడ్ విల్ తోటే మల్టిప్లై చేస్తాం. అప్పుడు ఇది క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్? పక్కా? చాలా టైం తీసుకుంటున్నా. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇక్కడ నేర్చుకున్న అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రతి క్వశ్చన్లో వస్తుంది. కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. క్వశ్చన్లు ఏమడిగారమ్మా? రికార్డ్ ఎంట్రీస్ అన్నారు. ఎంట్రీస్ అయిపోయినాయి కదా. నా వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎంట్రీస్ ఎఫెక్ట్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇవ్వాలి అంతే. ఓకేనా?
హడావుడు ఏం చేయకండి, జస్ట్ టీ షేప్లో రాయండి. మరి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎఫెక్ట్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, కేర్ఫుల్గా వినండి. ఫస్ట్ అసెట్ సైడ్ చూడండి. ఫస్ట్ అకౌంట్ ఏముంది? బ్యాంక్ అకౌంటేనా? చెప్పండి. టెల్ మీ గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఎట్ బ్యాంక్. చెప్పండి. 10,000 కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఎంట్రీస్ రాస్తాం మనం? 3 ఎంట్రీస్ రాస్తాం. ఈ 3 ఎంట్రీస్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయింది ఎక్కడైనా? ఎక్కడెక్కడ? ఫస్ట్ ఎంట్రీ అండ్ సెకండ్ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ డెబిటా క్రెడిటా? అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? సెకండ్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ డెబిటా క్రెడిటా? అంటే ఇంక్రీజా డిక్రీజా? అంటే ఒరిజినల్ 10,000 ఏదైతే ఉందో దానికి 20,000 యాడ్ చేయండి, 11,250 కూడా యాడ్ చేయండి. గివెన్ బ్యాలెన్స్ 10,000 ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? ప్లస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. సో టోటల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా, క్లారిటీ ఉందా? నెక్స్ట్ లెడ్జర్ నేమ్ ఉంది అసెట్ సైడ్, సన్డ్రీ అసెట్స్. ఎంట్రీలో ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా ఇది? గివెన్ అమౌంట్ ఎంత? 55,000. సేమ్ అమౌంట్ రాసేయండి. క్లియర్? అది అసెట్ సైడ్ అడ్జస్ట్మెంట్. నో కమ్ టు లయబిలిటీ సైడ్. ఫస్ట్ లయబిలిటీ ఏముంది? ఎంట్రీలో ఎక్కడైనా ట్రేడ్ పేబుల్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తాం మనం, సో దాంతో పని లేదు. ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత? 20. సో సేమ్ అమౌంట్ రాసేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఏమన్నా క్యాపిటల్సే కదా. క్యాపిటల్స్లో ఫస్ట్ అకౌంట్ నేమ్ ఎల్లో క్యాపిటల్. ఎల్లో క్యాపిటల్ గివెన్ ఎంతమ్మా? ఇక్కడ 3 ఎంట్రీస్ వస్తాం. ఈ 3 ఎంట్రీస్లో ఎక్కడైనా ఎల్లో క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఎంట్రీ నెంబర్ 1 2 3? క్రెడిట్ అయిందా డెబిట్ అయిందా? క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అంటే ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 25,000. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత? 8,100. ఎల్లో క్యాపిటలే కదా. సో 25,000 ప్లస్ 8,100 హౌ మచ్? 33,100. ఓకేనా? అక్కడ ఎల్లో క్యాపిటల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఏంటి? గ్రీన్. గివెన్ క్యాపిటల్ ఎంత? గ్రీన్ చెప్పండి. 20,000. ఎంట్రీస్ ఎక్కడ గ్రీన్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? 1 2 3? ప్లస్సా మైనసా? ఎంత? 3,150. టోటల్ 23,150. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఏంటి? కొత్తగా ఇంకో క్యాపిటల్ వచ్చింది. ఏంటది? బ్లాక్ క్యాపిటల్. బ్లాక్ క్యాపిటల్ ఎంత? 20,000. ఎంట్రీలో బ్లాక్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఒకటే కదా. ఎంత అది కూడా? 20,000. $90 మ్యాచ్ అయిందా? ఓకేనా? మైకు చూడండి. అసెట్ సైడ్ ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది మనకి 20,000 ప్లస్ 11,250. సేమ్ అదే అమౌంట్ లయబిలిటీ సైడ్ ఎల్లో క్యాపిటల్ 8,100 ప్లస్ గ్రీన్ క్యాపిటల్ 3,150 ప్లస్ 20,000. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. అర్థమైందా? అది కేస్ 1, అడ్మిషన్ ఆఫ్ అ పార్ట్నర్లో గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీలో కేస్ 1. నెక్స్ట్ కేస్ 2. నోట్ చేశారా? కేస్ 2 నోట్ చేయండి. న్యూ పార్ట్నర్ brings
cash for his share of goodwill and same amount withdrawn by old partners. సేమ్ అమౌంట్ విత్డ్రాన్ బై ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. అంటే కేస్ 1కి సమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది. ఏంటి ఆ ఎక్స్టెన్షన్ చెప్పండి? గుడ్ విల్ విత్డ్రాన్ బై ఓల్డ్ పార్ట్నర్. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ వాడు డైరెక్ట్గా ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి ఇవ్వాలి. కానీ ఏం జరిగింది ప్రాసెస్? న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్కి ఇచ్చాడు, మళ్ళీ బిజినెస్ నుంచి ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ విత్డ్రా చేశారు. బిజినెస్ నుంచి ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ విత్డ్రా, వాళ్ళకి రావాల్సిన అమౌంట్ కదా అది. అంటే కేస్ 1కి ఏవైతే ఎంట్రీస్ ఉంటాయో సేమ్ అవి ఎంట్రీస్ రాయాలి. And one extra entry for withdrawn of capital. So first ఈ 2 entries రాసేయండి. Cash account debit to premium for goodwill. Premium for goodwill account debit to partners capital account. Cash account debit to premium for goodwill and premium for goodwill account debit to partners capital account of old partners. ఇప్పుడు వన్ మోర్ ఎంట్రీ. విత్డ్రా చేస్తున్నారు కదా, మళ్ళీ క్యాపిటల్ ఏమో ఉంది, డిక్రీజ్, డెబిట్ అవ్వాలి. కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్ ఏంటి? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కూడా డిక్రీస్ అవుతుంది కదా. సో ఎక్స్ట్రా ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. మరి థర్డ్ ఎంట్రీలో ఎవరెవరు ఎంత విత్డ్రా చేస్తే అంత అమౌంట్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. మొత్తం విత్డ్రా చేయాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఓకేనా? ఎంత విత్డ్రా చేస్తే అంత అమౌంట్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. క్లియర్? ఓకేనా? ఏమైనా డౌటా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. మా ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ అకౌంట్. సెకండ్ ఎంట్రీ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. థర్డ్ ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. So problem number 4. చూడండి, కంటిన్యూ విత్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. ప్రాబ్లం 3నే కంటిన్యూ చేద్దాం, జస్ట్ కేస్ మాత్రం చేంజ్ చేద్దాం అంతే. లెట్ us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash but withdrawn. అదే మనం నోట్ చేసింది కేస్ 2. ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, గుడ్ విల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, అక్కడ డైరెక్ట్గా ఎంట్రీస్ పాస్ చేద్దాం. నోట్ చేయండి, జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడు కదా, ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్లాక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్లాక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అమౌంట్ ఎంతమ్మా? నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ ఎంట్రీస్ ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడ? 3 కదా. ఫస్ట్ కేసు అయితే 2 ఎంట్రీస్, సెకండ్ కేసు అయితే 3 ఎంట్రీస్. సో ఫస్ట్ వన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్.
Bank account debit to premium for goodwill account. Bank account debit to premium for goodwill account. How much? 11,250. Next, premium for goodwill account debit to yellow's capital account and to green's capital account. Premium for goodwill debit entama? 11,250. Yellow's yes. సేమ్ అదే డేట్ అఖిల్ కూడా అడిగాడు ఇందాక. మైకల్ చూడండి, అక్కడ గుడ్విల్ బాట్ ఇన్ క్యాష్ అన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాష్ అకౌంట్ ఉందా, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా? యూజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్పాను. నువ్వు క్యాష్ రాసిన మిస్టేక్ ఏం కాదు. క్యాష్ రాసిన మిస్టేక్ ఏం, క్యాష్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ అల్టిమేట్గా బ్యాలెన్స్ షీట్లో బ్యాంక్ అండ్ క్యాష్ రెండు కలిపి రాస్తాం ఇన్ జనరల్గా అయితే. మనం ఫౌండేషన్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే క్యాష్ అకౌంట్ సపరేట్గా, బ్యాంక్ అకౌంట్ సపరేట్గా ఉంటుంది. బట్ ఒరిజినల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది, రెండు కలిపి రాసేస్తారు. ఓకేనా? నువ్వు క్యాష్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, బ్యాంక్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. ఎఫెక్ట్ అయ్యేది అసెటే కదా, అది కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా. సో నో వరీస్. చెప్పు ప్రభావి, డౌట్ ఏంటి? అదే ఇప్పుడు అక్కడ క్యాష్ రాయాలంటే క్యాష్ రాయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను రాయాలా క్యాష్ అని? అర్థమైందా? క్యాష్ రాయాలా? సో ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు yellow's క్యాపిటల్ అండ్ టు గ్రీన్స్ క్యాపిటల్ ఎంత? 8,100 and 3,150. మరి విత్డ్రా చేస్తారు కదా, ఎంట్రీ yellow's క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 8,100, గ్రీన్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 3,152 బ్యాంక్ అకౌంట్ 11,250. అవే ఎంట్రీస్. ఇప్పుడు దీన్ని పెట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయొచ్చా లేదా? చేయండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేయండి. ఫస్ట్ రాయాలి.
Done. Next, case 3. నోట్ చేయండి. న్యూ పార్ట్నర్ unable to bring cash for his share of goodwill. New partner unable to bring cash for his share of goodwill. New partner unable to bring cash for his share of goodwill. అంటే న్యూ పార్ట్నర్ అనేబుల్ టు బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. అంటే న్యూ పార్ట్నర్ క్యాష్ తీసుకొచ్చే పొజిషన్లో లేడు. దేనికోసం? షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కోసం. లిసన్ కేర్ఫుల్. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? కళ్యాణ్ అండ్ నూతనే కదా. న్యూ పార్ట్నర్ ఎవరు? మనోజ్. సో మనోజ్ బిజినెస్ కోసం 10 lakhs తీసుకొచ్చాడు. వైల్ హీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ యాజ్ ఏ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడు. యాజ్ ఏ క్యాపిటల్. మరి ప్రాఫిట్లో షేర్ సాక్రిఫైస్ అవ్వాలిగా ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ సాక్రిఫైస్ అవ్వాలంటే మనోజ్ హ్యాస్ టు పే సమ్ కన్సిడరేషన్ టు ద బిజినెస్ టు ద ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ టు ద ఓల్డ్ పార్ట్నర్ బికాస్ దే ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ దేర్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ మనోజ్, రైట్? సో ఫర్ దట్ మనోజ్ హ్యాస్ టు పే సమ్ కాంపన్సేషన్ అండ్ దట్ కాంపన్సేషన్ ఇస్ ద షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. నా మనోజ్ చెప్పాడు వైల్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ 10 lakhs క్యాపిటల్ ఇస్తున్నా, ఒక 1 weekలో షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కూడా మీ ఇద్దరికి ఇచ్చేస్తా అని చెప్పాడు. నో ఆఫ్టర్ 1 week మనతో కాదు ఇక 10 lakhs క్యాపిటల్ అని చెప్పాడు. నేను షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఇవ్వలేను అని చెప్పి ఇన్ఫామ్ చేశాడు. ఇప్పుడు నూతన్ అండ్ కళ్యాణ్, ఓకే నువ్వు షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఇవ్వకపోతే నీకు ప్రాఫిట్ ఇవ్వం. మనోజ్ ఓకే అంటాడా మరి? అయితే మనోజ్ చెప్పాడు సరే విల్ డూ వన్ థింగ్, నేను 10 lakhs ఇచ్చాను కదా, ఆ 10 lakhsలో మీకు కావాల్సింది మీరు తీసేసుకోండి, రిమైనింగ్ క్యాపిటల్లో ఉంచండి. ఇప్పుడు మీరు నాకు ప్రాఫిట్ సాక్రిఫైస్ అవ్వాలి అంటే నేను మీకు కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి. బిజినెస్కి నేను ఇప్పుడు 10 lakhs క్యాపిటల్ ఇచ్చాను కదా, విల్ మేక్ వన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అండ్ ఆ క్యాపిటల్ మీకు ఏదైతే కావాలో తీసేసుకోండి, రిమైనింగ్ మాత్రం నా క్యాపిటల్లో ఉంచండి బిజినెస్లో. అంటే ఇక్కడ గుడ్ విల్ కోసం క్యాష్ తీసుకొచ్చినట్టు గుడ్ విల్ కోసం సపరేట్గా క్యాష్ తీసుకురావట్లేదు, బట్ వీఆర్ అడ్జస్టింగ్ దట్ గుడ్ విల్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంటే క్యాపిటల్ కోసం ఏదైతే క్యాష్ తీసుకొచ్చాడో దాన్నే అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ బ్రాకెట్లో నోట్ చేయండి, గుడ్ విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. గుడ్ విల్ మా గుడ్ విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ అన్న, న్యూ పార్ట్నర్ అనేబుల్ టు బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? గుడ్ విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. సరే ఫస్ట్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తాం మనం? క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు గుడ్ విల్ కోసం క్యాష్ తీసుకొస్తున్నాడు, తీసుకురావట్లేదు. ఏం చెప్పాడు? నా క్యాపిటల్లోంచి రెడ్యూస్ చేయండి అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ మళ్ళీ డెబిట్ అవ్వాలా క్రెడిట్ అవ్వాలా? క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవుద్ది కదా. సో న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. మరి ఎవరిది క్రెడిట్ చేయాలి? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అల్టిమేట్గా ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి వెళ్ళాలి కదా. సో ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అవ్వాలి. సో టు న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, అంతే గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. మా న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఎంత డెబిట్ అవ్వాలమ్మా చెప్పండి? షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ 11,250 కదా, 11,250 క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ప్రభావి అర్థమైందా? తన క్యాపిటల్లో 11,250 తీసుకురావట్లేదు, ఎక్స్ట్రా తీసుకురావాలి కదా.
తీసుకురాడంట. సరే అని చెప్పి వాళ్ళ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ చేస్తాం. అక్కడ డిక్రీజ్ అయిన క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ చేయాలి? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. సో సాక్రిఫైసింగ్ రేషియోలో క్రెడిట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఏమైనా డౌటా? మా క్వశ్చన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు అంటే విల్ ఆల్వేస్ అజ్యూమ్ కేస్ 3. గుడ్విల్ కోసం క్యాష్ తీసుకొచ్చాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు గుడ్విల్ కోసం క్యాష్ ఏమి తీసుకురాడు, క్యాపిటల్నే అడ్జస్ట్ చేయాలి అని. క్యాపిటల్నే అడ్జస్ట్ చేయాలి అని. ఓకేనా? సో గుడ్విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ అన్నా, న్యూ పార్ట్నర్ అనేబుల్ టు బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. సో ఎంట్రీ ఫర్ గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ, న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. కొంచెం డీప్గా అనలైజ్ చేసుకుంటే న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఇప్పటివరకు ప్రాఫిట్లో ఏమైనా షేర్ ఉంటుందా? బట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ హీ విల్ గెట్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్. అండ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి వాళ్ళ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా, డిక్రీజ్ అవుద్దా? చెప్పండి. న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్, ఓల్డ్ పార్ట్నర్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్. జాగ్రత్త వినండి. న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ విల్ ఇంక్రీజ్, ఓల్డ్ పార్ట్నర్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ విల్ డిక్రీజ్. అంతే కదా? షేర్ చేసుకోడానికి ఇంకో పర్సన్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళ షేర్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాఫిట్ షేర్ డిక్రీజ్ అవుతే ఇక్కడ వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ దేర్ ఈస్ ఎ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఇప్పుడు నేను ప్రాఫిట్ని సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాను అనుకోండి, నా క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. నా క్యాపిటల్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే నాకు కన్సిడరేషన్ ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు నేను ప్రాఫిట్ని సాక్రిఫైస్ అవుతే అవతల పర్సన్ నాకు కన్సిడరేషన్ ఇవ్వాలి. మరి ఏదైనా బిజినెస్ నుంచి నాకు రావాలంటే నా క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అన్నట్టే కదా. అండ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో డిక్రీజ్ అయింది అంటే కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి. అదే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అయితే కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి. ఓనర్ బిజినెస్కి ఏదైనా పే చేయాలంటే సపరేట్గా పే చేస్తాడా? నువ్వు ఎలాగో నాకు క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి కదా, రెడ్యూస్ ఇట్. సో ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అయితే క్యాపిటల్ విల్ డిక్రీజ్. అదే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో డిక్రీజ్ అయితే క్యాపిటల్ విల్ ఇంక్రీజ్. So there is an inverse relation in between profit sharing ratio and capital account balance. There is an inverse relation in between profit sharing ratio and capital account balance. నేను ప్రాఫిట్ సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాను, దెన్ నా క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఐ షుడ్ కలెక్ట్ సమ్ కన్సిడరేషన్. సాక్రిఫైస్ అవుతున్నా కదా, షుడ్ కలెక్ట్ సమ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. ఓకేనా? అర్థమైందా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. మరి నేను 7 years నుంచి చెప్తున్నా పార్ట్నర్షిప్, కానీ 7 yearsలో ఎప్పుడు ఇంత డీటెయిలింగ్గా ఇంతసేపు డిస్కస్ చేయలేదు. ఓకేనా? అంటే ఇంత టైం ఎప్పుడు తీసుకోలేదు అసలు. 2 classes ఇంట్రడక్షన్ అయిపోద్ది, 2 classes గుడ్విల్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాను నేను, సో దట్ దానికి వాల్యూ అడిషన్ ఉండాలి. నార్మల్గా ఎప్పుడు చదవరు పార్ట్నర్షిప్ ఎక్కువ, అండ్ నేను కూడా అంత స్ట్రెస్ చేయను. చాప్టర్ అయిపోయేంత వరకు మొత్తం క్లాస్లో ఒక 10% మెంబర్స్ నాతో పాటు ట్రావెల్ అవుతారు. చాప్టర్ అయిపోయేదాకా 90% ట్రావెల్ అవ్వరు. బట్ మీ బ్యాచ్ నుంచి నేను అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే చాలా అంటే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ నోట్స్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇలా ఉండదు. లైక్ అన్ని కేసెస్ ఒకేసారి ఎంట్రీస్ రాసి డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేపిస్తా. బట్ ఇక్కడ కేసు ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసి ప్రాబ్లం చేస్తాం, కేసు డిస్కస్ చేసి మళ్ళీ ప్రాబ్లం చేస్తాం. సో కేర్ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి అంతే. దెన్ Problem 5. With the information given in problem 3, same. Let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that the goodwill is adjusted through capital accounts. Goodwill adjusted through capital accounts anna,
న్యూ పార్ట్నర్ అనేబుల్ టు బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ ఈ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? మన న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అయితే తీసుకొస్తాడు కదా. రెండు ఎంట్రీస్, జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ వన్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. మా అక్కడ క్యాష్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్లాక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్లాక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 20,000. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ ఎన్ని వస్తాయేమో? ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీ, అండ్ దట్ వన్ ఎంట్రీ ఇస్ బ్లాక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎల్లోస్ క్యాపిటల్ టు గ్రీన్స్ క్యాపిటల్. చెప్పండి అమౌంట్. 11,250, 8,100, 3,150. అవి ఎంట్రీస్. బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయొచ్చు కదా. కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. కంప్లీటెడా? ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేసేది ఎవరి బుక్స్లో అమ్మా? బిజినెస్ బుక్స్లో. మీరు ఎవరి బుక్స్లో వాళ్ళు రాసుకుంటున్నారులే, బట్ మన డిస్కషన్ మొత్తం కూడా ఏంటమ్మా? బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఒక బ్యాచ్లో అంతే. ఎవరి బుక్స్ సార్? మా బుక్స్లో మేమే రాసుకుంటున్నాం సార్. అంటే ఒక స్టూడెంట్ని నేను క్లాస్లో నుంచోబెట్టి ఈ బుక్స్లో ఎవరి బుక్స్లో ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాను చెప్పానంటే నా బుక్లోనే సార్ అన్నాడు. అందుకని ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు, అంటే లిటరల్ మీనింగ్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట. నెక్స్ట్ కేస్ 4.
న్యూ పార్ట్నర్ అయిపోయిందా ఇది? న్యూ పార్ట్నర్ సెటిల్డ్ గుడ్విల్ ప్రైవేట్లీ టు ద ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. ఇక్కడ గుడ్ విల్ సెటిల్డ్ ప్రైవేట్లీ అంటే బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చేసాడు అని. బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా వాళ్ళకి ఏదైతే క్యాపిటల్ కన్సిడరేషన్ ఉంటుందో అది ఇచ్చేసాడు. మనం పాస్ చేసేది ఎవరి బుక్స్లో అమ్మా? బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కదా. బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమైనా ఉందా? అండ్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్. నో నీడ్ టు రికార్డ్ ఎనీ ఎంట్రీ ఫర్ గుడ్ విల్. నో ఎంట్రీ. నో ఎంట్రీ. క్యాపిటల్ న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఒకదానికి ఎంట్రీ వస్తుంది. క్యాష్ టు న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అంతే. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీకి అసలు ఏమీ రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాజ్ బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలే కదా అక్కడ. మరి ఎప్పుడైతే బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందో అప్పుడే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది బిజినెస్కి. అది అసెట్ కానీ ఎక్స్పెన్స్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ లయబిలిటీ కానీ మనకి ఎఫెక్ట్ ఉంటేనే రికార్డ్ చేయాలి. అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు రికార్డ్ ఎనీ ఎంట్రీ. మయూక వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. నువ్వు నిద్రపోవట్లేదు కానీ ఇక్కడ లేవు. ఉన్నావా? నిజమా? ఓకే. అంటే సడన్గా ఏదో ఆలోచించుకుంటే అలా ఉండిపోతాం కదా, అట్లా ఉన్నావు. ఓకేనా? ఎఫెక్ట్ ఎంట్రీ చెప్పు. ఎందుకు? ఎక్సలెంట్. ఎంకరేజ్ చేయండి మా మయూకాకే. సో గుడ్ విల్ సెటిల్డ్ ప్రైవేట్లు అంటే బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా వాళ్ళు సెటిల్ చేసేసుకుంటున్నారు. సో నో నీడ్ టు రికార్డ్ ఎనీ జర్నల్ ఎంట్రీ. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. మీకు నో జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్. క్యాపిటల్ తీసుకొస్తే దానికి ఎంట్రీ ఉంటుంది. On the basis of information given in the problem number 3, let us give journal entries and the prepared balance sheet assuming the goodwill is paid. చెప్పండి. గుడ్విల్ పెయిడ్ ప్రైవేట్లీ. ఒక ఎంట్రీ వస్తుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ వస్తుంది. చేయండి. చిరాకు వస్తుందా? పర్లేదు, నాకు కూడా వస్తుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ to Black's capital account. How much? 20,000. Bank account debit to Black's capital account 20,000 rupees. Okay, no? Balance sheet. అంతేనా? కంప్లీటెడా?
నెక్స్ట్ చాలా టాపిక్ 9 కదా. నెక్స్ట్ టాపిక్ నెంబర్ 10. రోజులు పెరిగే కొద్దీ నాకు హార్ట్ బీట్ పెరుగుతుంది, మీకు అర్థం కావట్లేదు. జూలై ఎండింగ్ కల్లా సిలబస్ అవ్వాలి, ఇంకా పార్ట్నర్షిప్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, ఇంకా మనకి చాలా ఉంది, అండ్ కంపెనీ అకౌంట్స్ ఉంది. అది ఎంత డిలే అయితే నాకు అంత బాధేస్తుంది, అంతే కదా. ఎందుకంటే మీకు ప్రిపరేషన్ టైం కావాలా లేదా? 4.5 months సిలబస్ పట్టే ప్రిపరేషన్ని మీరు 1.5 monthలో చేయాలి. నార్మల్గా బ్యాచ్ 2, బ్యాచ్ 3, బ్యాచ్ 4 వీటన్నిటికీ అట్లీస్ట్ 3 months, బ్యాచ్ 2కి 4 months టైం వస్తుంది, 4.5 months టైం వస్తుంది ప్రిపరేషన్. మీకు వాళ్ళకి సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టైంకి అయిపోద్ది. వాళ్ళకి మేబీ ఒక 1 week 10 days ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అంతే. బట్ వాళ్ళ ఎగ్జామ్ సెప్టెంబర్లో కదా, జనవరిలో. మీ ఎగ్జామ్ సెప్టెంబర్లో. సో ఎఫర్ట్ పెట్టాలి కదా, పెట్టాలా లేదా? ఈవెన్ బ్యాచ్లో కూడా కొంతమంది సెప్టెంబర్లో రాస్తున్నారు ఎగ్జామ్స్, దట్ ఈజ్ ఆప్షనల్. ఎవరైనా కేపబిలిటీ ఉంది సార్ నేను రాసేస్తా సార్ అనుకుంటే రాయొచ్చు, ఆప్షన్ ఇచ్చేసాం ఆల్రెడీ. బట్ మేము చెప్పే సిలబస్ మాత్రం జనవరి అటెంప్ట్ కోసమే చెప్తాం వాళ్ళకి. అది అర్థమవుతుంది కదా. అది స్లోగా చెప్తున్నట్టుందా? కంఫర్టబుల్గానే ఉంది కదా. డైలీ 2 hours వచ్చి మేబీ ఒక 3-4 days డబల్ క్లాసెస్ తీసుకుంటే అప్పుడు జూలై ఎండింగ్ అవుతుంది మన సిలబస్. అట్లీస్ట్ ఒక 3 to 4 days 2 times తీసుకోవాలంటే 4 hours. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మనకి ఒక 70 to 80 hours క్లాస్ ఉంది. చెప్పాలి కదా. టాపిక్ 10. మధ్యలో ఏదో ఒక సండే తీసుకుంటా, పొద్దున 8కి స్టార్ట్ చేస్తే ఈవినింగ్ 6 వరకు ఉంటుంది. ఓకేనా? డన్. ఏంటమ్మా ఎకనామిక్స్ సార్? ఆ సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత అవుతుంది మేబీ ఒక 10-15 daysలో అవుతుంది కదా. అవుతుంది. సరే టైం వేస్ట్ చేద్దాం. టాపిక్ 10. టాపిక్ 9 నేమ్ ఏంటి చెప్పండి? అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ బట్ నాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్, దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. రాయండి. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ సింపుల్, ఒకటే ఎంట్రీ వస్తుంది, అన్నిటికీ సేమ్. రిటైర్మెంట్, డెత్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. డెల్టా అంటే చేంజ్ అనే కదా, డిఫరెన్స్. మీరు అలా రాయకండి, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అని రాయండి. అలాగే రాస్తారా? ఓకే ఫైన్. అర్థమవుతుంది కదా చదివేటప్పుడు. మళ్ళీ సార్ ఇదేంటి సార్ అని అడుగుతారు నన్ను, అవసరమా నాకు? అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. మీకు చూడండి, అడ్మిషన్ అంటే న్యూ పార్ట్నర్ యాడ్ అవుతాడు, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు, నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్. రిటైర్మెంట్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ బిజినెస్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతాడు. డెత్ అంటే మొత్తానికే ఎగ్జిట్ అవుతాడు. అంతే. నవ్వుతారండి, బాధపడాలి, ఫీల్. అయ్యో ఏడుస్తారా? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అంటే కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వరు, బట్ దేర్ ఇంటర్నల్ రేషియో చేంజ్ అవుతుంది. ఆ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఆల్టర్ అవుతుంది. ఇప్పటివరకు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో 1:1:1, బట్ నౌ దే డిసైడెడ్ టు 3:2:1. అంటే రేషియో చేంజ్ అయిందా లేదా? మరి రేషియో చేంజ్ అయినా కానీ ఎవరో ఒకరు సాక్రిఫైస్ అవ్వాల్సిందే, ఇంకొకరు గెయిన్ అవ్వాల్సిందే, అంతేనా? చెప్పండి. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎప్పుడు చేంజ్ అయినా అప్పుడు గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్ చేయాలి. అయితే అడ్మిషన్ కేసులో మాత్రం ఇలా 4 different కేసెస్ అని ఉంటాయి.
రిటైర్మెంట్, డెత్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళందరూ పార్ట్నర్సే కదా. అడ్మిషన్ కేసులో మాత్రమే ఒక అవుట్ సైడర్ బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అవుతాడు. బట్ రిటైర్మెంట్లో కానీ, డెత్లో కానీ, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ అందరూ ఆల్రెడీ పార్ట్నర్సే. అండ్ ఆల్రెడీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో దే హ్యావ్ దేర్ సపరేట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ టాపిక్ నెంబర్ 10లో గుడ్విల్ ఎంట్రీ అంటే టాపిక్ 9లో కేస్ 3. టాపిక్ 9లో కేస్ 3 అంటే గుడ్విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్. ఏమైనా క్యాష్ ఇస్తే అప్పుడు వేరేలా ఉంటుంది. బట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ గుడ్విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. అక్కడ మనం లెఫ్ట్లో ఒకటి రాసాం, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అయితే క్యాపిటల్ ఏమవ్వాలి, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. అదే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో డిక్రీజ్ అయితే క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్. సో రిటైర్మెంట్లో కానీ, డెత్లో కానీ, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో కానీ మనకున్న పార్ట్నర్స్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. సాక్రిఫైస్ అయ్యే పార్ట్నర్, గెయిన్ అయ్యే పార్ట్నర్. సాక్రిఫైస్ అయ్యే పార్ట్నర్, గెయిన్ అయ్యే పార్ట్నర్. ఎవరైతే గెయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఏం చేయాలి, డిక్రీజ్ చేయాలి. ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఏం చేయాలి, ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ చేయాలంటే డెబిటా, క్రెడిటా? చెప్పండి. క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ చేయాలంటే డెబిట్. అదే ఒకవేళ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే క్రెడిట్. సో గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డెబిట్, సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. గెయినింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, gaining partners capital account debit to gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. Goodwill is adjusted through capital accounts. Goodwill is adjusted through capital accounts. Entry చెప్పండి. Gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital. మీకు అడ్మిషన్లో కేస్ 3 అర్థమైందా? ప్రభవి, అడ్మిషన్లో కేస్ 3 అర్థమైందా? కేస్ 3లో మనం డెబిట్ చేసిన పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అంటే ఓల్డ్ న్యూ? కేస్ 3 ఎంట్రీ చూడండి. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఎందుకు డెబిట్ చేస్తుండే? వాళ్ళు గెయిన్ అవుతున్నారు ప్రాఫిట్ షేర్. గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డెబిట్. అక్కడ క్రెడిట్ ఏం చేస్తాం? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. వాళ్ళు ప్రాఫిట్ షేర్ని సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారు కదా, టు సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు చూడండి, లిసన్ కేర్ఫుల్. రిటైర్మెంట్ అనుకోండి, రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ సాక్రిఫైస్ అవుతాడా, గెయిన్ అవుతాడా? రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ప్రాఫిట్. ఒక చాక్లెట్ ఉంది, 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అందులో ఒక పర్సన్ నాకు వద్దు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాడు. చాక్లెట్ని సాక్రిఫైస్ అన్నట్ట, గెయిన్ అన్నట్ట? దెన్ హిస్ క్యాపిటల్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. అంటే 2 రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. 2 రిటైరింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇంకో 2 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, ప్లీజ్ తీసుకో చాక్లెట్ అంటారా, పోతే పో, మాకే చాక్లెట్ వస్తుంది. అంటే దే ప్రాఫిట్ షేర్ విల్ ఇంక్రీజ్, క్యాపిటల్ షుడ్ డిక్రీజ్. అంటే కంటిన్యూ అయ్యే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఏమో డిక్రీజ్ అవ్వాలి. సో డెబిట్. సో రిటైర్మెంట్ కేసులో దీన్ని ఎలా చదవాలమ్మా? కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్. అదే డెత్ కేసులో అనుకోండి, ఎవరైతే ఎక్స్పైర్ వాళ్ళని డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ అనాలి. ఏమనాలి? డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్. అక్కడ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ ప్రాఫిట్ షేర్ సాక్రిఫైస్ అని ఉంటాయి కదా, ఎవరి కోసం? కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్. సో కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సేమ్. గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ టు సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్. అంటే అది ఫస్ట్ కేసు రిటైర్మెంట్ అయినా, డెత్ అయినా, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అయినా, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గెయిన్ అయ్యే పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అవ్వాలి, సాక్రిఫైస్ అయ్యే పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 7.
చూడమ్మా, A, B and C are equal partners. అంటే 1:1:1. And they wanted to change the profit sharing ratio into 4:3:2. Old ratio ఎంత? 1:1:1. New ratio ఎంత? 4:3:2. Make necessary journal entries. Value of goodwill is 90,000. సో ఎవరు సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారు, ఎవరు గెయిన్ అవుతున్నారో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బై కంపేరింగ్ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ. సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ చేయాలి, గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేయండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫర్ పార్ట్నర్ ఏ ఓల్డ్ రేషియో ఎంతమ్మా? 1/3. న్యూ షేర్ ఎంత? 4/9. డినామినేటర్ 9, న్యూమరేటర్ చెప్పండి. 3 - 4 అంటే ఇక్కడ 1/9 నెగిటివ్ వచ్చిందా పాజిటివ్ వచ్చిందా? గెయినింగా సాక్రిఫైసింగా? క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరిది? ఎస్ఎం మురళి సారా? ఓకే ఫైన్. బి ఓల్డ్ రేషియో ఎంత? న్యూ షేర్ ఎంతమ్మా? 3/9. ఎల్సిఎం 9. 3 - 3. నో సాక్రిఫైస్, నో గెయిన్. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఫర్ పార్ట్నర్ సి 1/3 - 2/9. 9, 3 - 2 that is equals to 1/9. ఏంటిది? సాక్రిఫైసింగ్. ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం మనం చెప్పండి పైన? గెయినింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ క్వశ్చన్లో గెయిన్ అయ్యేది ఎవరు? సో ఏస్ క్యాపిటల్ డెబిటా క్రెడిటా? సాక్రిఫైస్ అయ్యేది ఎవరు? సో సీస్ క్యాపిటల్ డెబిటా క్రెడిటా? టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. కష్టంగా ఉందమ్మా, ఎవరు చెప్పింది? ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సీస్ క్యాపిటల్. మనం మొత్తం 90,000 మొత్తం రాస్తారా? ఓన్లీ షేర్ కదా, 90,000 ఇంటూ 1/9. క్యాల్కులేటర్లో వేసారా? ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్ కదా నువ్వు, ఫైన్, ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. డన్. ఎనీ డౌట్? ప్రాబ్లం 7 అయిపోయింది కదా. 8, 9 అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేశారా? సరే, చెక్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా రాకపోతే ఇప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది. డన్. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. మా గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ 4. ఫస్ట్ వన్, న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్స్ క్యాష్ ఫర్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఫర్ గుడ్విల్ 2 entries. Cash or bank account debit to premium for goodwill and premium for goodwill account debit to partners capital account. First entry amount ఎలా వస్తామో goodwill into new partner share. Second entry amount ఎలా వస్తామో first entry amount into sacrificing ratio. అంతేనా? Next case 2, new partner brings cash for his share of goodwill and withdrawn by old partners. Number of entries 3. Cash or bank account debit to premium for goodwill, premium for goodwill account debit to partners capital account, partners capital account debit to cash or bank account. చెప్పాలి అందరు ఎంట్రీస్. నెక్స్ట్ కేస్ 3, న్యూ పార్ట్నర్ అనేబుల్ టు బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ his షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్. దాన్ని మనం గుడ్విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎంట్రీ న్యూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోకి అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్కి ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ప్రాఫిట్ షేర్ ఇంక్రీజెస్ క్యాపిటల్ విల్ decrease. If profit share decreases, capital will increase. Next, new partner settled goodwill privately to the old partners. No need to record any entry in the books of accounts. Next, goodwill adjustment entry in case of retirement, death and change in profit sharing ratio. It is always gaining partner capital should be debit,
సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి క్రెడిట్. అంతేనా? సో ప్రాబ్లం 8 చూడండి. A, B and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. So existing partners are A, B and C. Their profit sharing ratio is 4:3:3. And they decided to change the profit sharing ratio to 7:7:6. మా ఇక్కడ అడ్మిట్ అవ్వట్లేదు, రిటైర్ అవ్వట్లేదు, డెత్ కూడా అక్కర్ అవ్వట్లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ చేంజింగ్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. And goodwill of the firm is valued at rupees 20,000. So 20,000 is the value of goodwill given. Calculate the sacrifice or gain by the partners and make the necessary journal entry. So note చేయండి. ఇన్ కేస్ మీరు ఆల్రెడీ చేస్తుంటే చెక్ చేసుకోండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. For A, tell me old profit sharing ratio. 4/10. Old share of profit is 4/10. New share of profit 7/20. LCM 28 minus 7. So 1/20. Sacrificing or gaining? Positive or negative? Positive. అంటే ఏంటమ్మా అది? సాక్రిఫైస్. క్లియరా? చెప్పండి. హోంవర్క్ చేస్తారా? నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ బి ఓల్డ్ షేర్ ఎంత? 3/10 మైనస్ న్యూ షేర్ 7/20. సో 3/10 minus 7/20, LCM 20, 6 minus 7, that is equals to 1/20 gaining. అంతేనా? సో మైనస్ 1/20. సో మైనస్ అయి నోట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా గెయిన్ అని చెప్పి నోట్ చేస్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ సి ఓల్డ్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 3/10. న్యూ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ 6/20. 0. అంతేనా? నో గెయిన్, నో సాక్రిఫైస్. అంటే ఇక్కడ సాక్రిఫైస్ అయ్యే పార్ట్నర్ ఎవరమ్మా? ఏ. దెన్ ఏస్ క్యాపిటల్ షుడ్ ఇంక్రీస్. గెయినింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరమ్మా? బి. బీస్ క్యాపిటల్ షుడ్ డిక్రీస్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ విల్ బి బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంతేనా? సో బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సాక్రిఫైజింగ్ అండ్ గెయినింగ్ ఎంత? 1/20 కదా. సో గుడ్ విల్ వాల్యూ గివెన్ 20,000. సో 20,000 ఇంటూ 1/20. కరెక్టా? అందరికి అదే వచ్చిందా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 9. చూడం. A, B, C and D are in partnership sharing profits and losses equally. అంటే 1:1:1. And they mutually agree to change the profit sharing ratio to 3:3:2:2. Same, similar problem. Ratio మాత్రం వేరియేషన్ ఉంది. And give necessary journal entry. Goodwill value is 20,000. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటమ్మా? సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్, గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డెబిట్. ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? 4 members. సో ఫర్ పార్ట్నర్ ఏ టెల్ మీ ఓల్డ్ షేర్ 1/4, న్యూ షేర్ 3/10, LCM 20. సో 5 minus 6. సో 1/20 గెయినింగ్ సాక్రిఫైసింగ్? గెయినింగ్. నెగిటివ్ కదా. సో నెగిటివ్ వచ్చిందంటే ఏంటమ్మా? అది గెయిన్. ఓల్డ్ షేర్ మైనస్ న్యూ షేర్. ఓల్డ్ షేర్ మైనస్ న్యూ షేర్. నెక్స్ట్ ఫర్ పార్ట్నర్ బి ఓల్డ్ షేర్ ఎంత? 1/4 మైనస్ న్యూ షేర్ 3/10. సో ఇది కూడా ఏంటమ్మా? 1/20 గెయినింగ్. సేమ్ కదా. చేశారా మీరు ఆల్రెడీ? నెక్స్ట్ ఫర్ పార్ట్నర్ సి ఓల్డ్ షేర్ 1/4, న్యూ షేర్ 2/10. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 25 minus 4. సో 1/20 సాక్రిఫైసింగ్. అంతేనా? చెప్పండి. 1/20 కదా. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ డి 1/4 minus 2/10. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 25 minus 4. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/20. సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్? సో ఇక్కడ గెయినింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? ఏ అండ్ బి. సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్స్ సి అండ్ డి. దెన్ ఎంట్రీ ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్
to C's capital account to D's capital account. So A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account and to D's capital account. Value of goodwill given 20,000 and everyone sacrificing again is 1 by 20 hai kada. So 20,000 into 1 by 20. ఏమన్నా డౌటా? చేస్తారా? ఇది వచ్చిందా అందరికి? నెక్స్ట్ example 1 in case of goodwill adjustment entry, retirement and death of a partner. So చూడండి, Sita, Geeta and Sheila are partners sharing profits and losses in the ratio of equally అంటే 1:1:1. Sheila retired from the firm and Sita and Geeta continued the business in the ratio of 2:1. In the ratio of 2:1. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూసి చెప్పేచ్చు, ఎవరు గెయిన్ అవుతున్నారు చెప్పండి? మా 1:1:1 ఉండేది ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు 2:1 ఉంది. సీత ఇస్ ఎ గెయినింగ్ పార్ట్నర్, సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ షీలా. సో డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు కదా. ఎంట్రీ ఏమో చెప్పండి, సీతాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షీలాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సాక్రిఫైసింగ్ అని గెయినింగ్ అని ఎంతమ్మా? 1/3. 1/3 అనా? ఇంతకుముందు షీలాకి 1/3 వచ్చేది, ఇప్పుడు ఆ 1/3 తీసుకెళ్ళి సీతాకి ఇచ్చేస్తున్నాం. సో సీతాస్ క్యాపిటల్ షుడ్ డెబిట్, షీలాస్ క్యాపిటల్ షుడ్ క్రెడిట్. సో డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ చెప్తుంటే ఇక్కడ మా ఓల్డ్ రేషియో 1:1:1 ఉంది, న్యూ రేషియో 2:1 ఉంది. గీత అబ్జర్వ్ చేయండి, ఓల్డ్ రేషియో 1/3, న్యూ రేషియో కూడా 1/3. సో నో సాక్రిఫైస్ నో గెయిన్. షీలా చూసుకుంటే ఓల్డ్ రేషియో 1/3 ఉంది, బట్ న్యూకి అసలు షేర్ ఉందా? నో. అంటే షీ సాక్రిఫైసింగ్ ఎంటైర్ 1/3 ఫర్ సీత. దెన్ ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? సీతాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షీలాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంతేనా? గుడ్ విల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 30,000. ఇక్కడ షేర్ ఎంత వచ్చామా? ప్రపోర్షన్ 1/3. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10,000 అండ్ 10,000. కరెక్టా? ఏమన్నా డౌటా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2. మా దిస్ ఈజ్ రిటైర్మెంట్ కమ్ అడ్మిషన్. అంటే ఒక పార్ట్నర్ రిటైర్ అవుతారు, ఇంకో పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అవుతారు. చూడండి, సీత, గీత అండ్ షీలా ఆర్ పార్ట్నర్ షేరింగ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:2:1. 3:2:1. Now Sheila retired from the firm and Mala is admitted as a new partner. Mala is admitted as a new partner. New ratio between Sita, Geeta and Mala are 2:2:1. So old ratio ichcharu, new ratio ichcharu. So we have to find sacrificing and gaining of each partner. Sacrificing and gaining of each partner. So first Sita. Sita old share చెప్పండి. 3/6. Yes. 3/6. And Sita new share ఎంతమ్మా? 2/5. So 3/6 minus 2/5. LCM ఎంత? 30. 15 minus 12. That is equals to 3/30. ఏమన్నా డౌటా? సాక్రిఫైసింగే కదా. నెక్స్ట్ గీత. గీత ఓల్డ్ షేర్ ఎంత? 2/6. న్యూ షేర్ ఎంత చెప్పండి? 2/5. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 30. 10 minus 12. That is equals to 2/30. Sacrificing or gaining? So 2/30 is gaining. Clear? Next.
Third partner, Sheila. Tell me Sheila old share in profit? 1 by 6. Now any share in profit of Sheila for new profit sharing ratio? No. That means entire 1 by 6 is sacrificing. Entire 1 by 6 is sacrificing. Next. Mala old share anta? 0. Minus Mala new share anta? 1 by 5. That is equals to entire 1 by 5 is gaining. మీరు ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ డినామినేటర్ 30 ఉంది కదా, మరి ఇక్కడ కూడా 30లా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడేమో చెప్పండి, దిస్ విల్ బి 5 by 30 అండ్ దిస్ విల్ బి, దిస్ ఈజ్ సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ గెయినింగ్. ఇలాగే చేస్తారా? అర్థమైంది? ఇప్పుడు నోట్ చేయండి అది. ఒకవేళ అలా చేస్తే ఫైన్. సేమా? డౌటా? చెప్పండి. మా న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ ఎవరికి ఇచ్చారు చెప్పండి? సీత, గీత అండ్ మాల. ఓల్డ్ రేషియో సీత, గీత అండ్ షీలా. అందుకే ఇక్కడ సీత, గీతకి ఓల్డ్ అండ్ న్యూ రెండింటిని మైనస్ చేసాం. బట్ షీలాకి ఓన్లీ ఓల్డ్ షేర్ ఉంది, బికాజ్ షీలా ఇస్ రిటైరింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫర్మ్. న్యూ షేర్ ఉండదు. అండ్ మాలాకి ఓల్డ్ షేర్ ఉండదు, బికాజ్ షీ ఈస్ అడ్మిటెడ్ యాజ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్. అడ్మిటెడ్ యాజ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్. ఇప్పుడు అక్కడ సాక్రిఫైసింగ్ ఎవరెవరికి ఉంది చెప్పండి? సీత అండ్ షీలా. సీత సాక్రిఫైస్ ఎంత? 3 by 30. షీలా సాక్రిఫైసింగ్ టోటల్ సాక్రిఫైసింగ్ చెప్పండి? 8 by 30. 8 by 30 ఏనా? చెప్పండి. నెక్స్ట్ గీత గెయినింగ్ ఎంత? 2 by 30. మాల గెయినింగ్ 6 by 30. టోటల్ గెయినింగ్ అంటే టోటల్ సాక్రిఫైస్, టోటల్ గెయిన్ రెండు సేమ్ ఉండాలి. మీరు ఏ క్వశ్చన్ చూడండి, టోటల్ సాక్రిఫైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ గెయినింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సాక్రిఫైస్ అయితే ఎవరికమ్మా? ఇంకొకరు గెయిన్ అవుతే ఇంకొకరు సాక్రిఫైస్ అన్నట్టు కదా. నోట్ చేయండి అది. డౌటా? ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. క్లియరా? లాస్ట్ విశాల్ చేసావా? మా ఎవరికైనా ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఎందుకు చేసామనేది. రాకేష్ ఓకేనా? శివ, శరత్, జశ్వంత్ ఏంటి వెనక కూర్చుంటున్నావు? ముందు కష్టం అవుతుందా? ఓకే. హెల్త్ సెట్ అయిందా నీకు? నోట్ చేశారా? ఎంట్రీ చెప్పండి. గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ కదా. ఎవరు గెయిన్ అవుతున్నారమ్మా? గీత అండ్ మాలా. సో గీతాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, Mala's capital account debit to Sita's capital account and to Sheila's capital account. Goodwill value ఎంత ఇచ్చారు? 1 lakh. సో క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. 1,20,000 into గీత ఎంత సాక్రిఫై గెయినింగ్ 2 by 30. సో 1,20,000 into 2 by 30 చెప్పండి ఎంత? క్లియర్? మా ఫుల్ గుడ్ విల్ తీసుకుంటున్నాం, ఫుల్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఆర్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ గెయిన్ తీసుకుంటున్నాం మనం. నెక్స్ట్ మాలాస్ అమౌంట్ 1,20,000 into 6 by 30. హౌ మచ్? 24,000. Now Sheila, so Sita, 1,20,000 into 3 by 30. How much? Next, 1,20,000 into 5 by 30.
ఎంతమంది ఇది ఆల్రెడీ కరెక్ట్ చేశారు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రిమైనింగ్ వాళ్ళ మిస్టేక్ ఎక్కడైందమ్మా? రేషియో దగ్గరనా? అసలు రాలేదా? క్యాలిక్యులేషన్ ఒకటేనా? సరే ఫైన్, ఎలాగైనా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. 2 ఎంట్రీస్ని మర్జ్ చేస్తే ఎంట్రీ వస్తుంది. అడ్మిషన్కి సపరేట్గా చేసి ఎంట్రీ పాస్ చేసి మళ్ళీ రిటైర్మెంట్కి సపరేట్ చేసి ఎంట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు 2 కంబైన్ చేసి ఇదే ఎంట్రీ వస్తుంది. సో ప్రాబ్లం లేదు. ఇది అనుకోండి సింపుల్ ప్రాసెస్లో అయిపోద్ది. అంటే 2 డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ సెగ్రిగేట్ చేయకుండా కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, డౌట్ ఏమన్నా చెప్పండి. ఓకేనా? లాస్ట్ హన్సిక, అంసికనా? దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. ఏదైనా డౌట్ ఉంది అంటే అడగండి, మళ్ళీ చెప్తా. ఎందుకంటే మళ్ళీ బ్యాక్ రామ్ మనం ముందుకెళ్ళామంటే. ఏ డౌట్ లేదు కదా? ఎందుకని ఫేసులు డల్గా పెట్టారు? ఏమైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారా? అకౌంట్స్ అంటేనే ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ అంటున్నారా? లేదు కదా, కంఫర్టబులే కదా. పోనీ ఏదైనా చెప్పండి, క్లాస్ వద్దంటే వద్దు, ఏదైనా మాట్లాడదాం అంటే మాట్లాడదాం, చెప్పండి. మరి ఎందుకు అంత డల్గా పెట్టారు ఫేస్లు? ఏమైంది మీకు? ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నారా? ఒక 45 days ఉంటుంది అలా, అంతే. తర్వాత చిల్ అవ్వచ్చు కదా, అంతేనా? చిల్ అవ్వచ్చా లేదా? దెన్ ఏం కాదు, వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. మీకు ప్రాబబ్లీ 10th నుంచి స్టార్ట్ అయిపోద్ది స్కెడ్యూల్. సో 10th వరకు మ్యాథ్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ మోస్ట్లీ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. మ్యాథ్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఎకనామిక్స్కు 90% ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ కంప్లీషన్. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ లా స్టార్ట్ అవుద్ది. లా 7 days చదువుతారు. 8th day 100 marks ఎగ్జామ్ రాస్తారు. ఈ 7 daysలో ఎవ్రీడే ఏ సిలబస్ చదవాలో మేమే ఇస్తాం. ఎవ్రీడే ఏ సిలబస్ చదవాలో అది మేమే ఇస్తాం. అండ్ 99% ఛాన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ డైలీ టెస్ట్. అంటే ఆ డేలో చదివిన దానికి లాస్ట్ ½ an hour ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాం. వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఎలాగైతే రాస్తారో అలాగే పేపర్లో ఫుల్ ఎగ్జామ్లా ఫీల్ అయ్యి రాయాలి. కాకపోతే ఓన్లీ థింగ్, కరెక్షన్ అనేది పేపర్లో వాళ్ళు తీసుకొని చేయరు. మీకు కీ అప్డేట్ చేస్తే మీరు కరెక్షన్ చేయాలి. అది నెక్స్ట్ డే మేము చెక్ చేస్తాం. ఎందుకంటే డైలీ టెస్ట్ కరెక్షన్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు కదా. ఓకేనా? సో ప్రాపర్గా ప్లాన్డ్గా వెళ్తుంది. మీరు ఏం టెన్షన్ తీసుకోవద్దు. మీరు జస్ట్ మేము ఇచ్చిన టైంకి ఆ స్కెడ్యూల్ చదివితే చాలు. మీ అందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ మేము తీసుకుంటాం. ఓకేనా? స్పెషల్ మెంటర్షిప్ స్టార్ట్ అవుద్ది, చెప్పాను కదా. డివైడ్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ని. ఆ డివిజన్ కూడా ఏ బేసిస్ మీద ఉంటుందంటే 6 groups చేస్తాం, 6 or 5. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 5-6 weekends మార్క్స్ లిస్ట్ తీసుకొని యావరేజ్గా ర్యాంకింగ్ ఇస్తాం. ర్యాంకింగ్ ఇచ్చి ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్, ఫోర్త్ ర్యాంక్, ఫిఫ్త్ ర్యాంక్, 6th ర్యాంక్ ఇలా అయిపోద్ది. మళ్ళీ 7th ర్యాంక్, 8th ర్యాంక్, 9th ర్యాంక్, 10th ర్యాంక్, 11th ర్యాంక్ ఇలా టోటల్ ర్యాంకింగ్ని ఆర్డర్ వైజ్ 6 groups చేస్తాం. అంటే ప్రతి గ్రూప్లో చదివే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంచెం వీక్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, యావరేజ్ వాళ్ళు ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు. సో అప్పుడే ఫోకస్ చేయగలుగుతాం మేము కూడా, అంతే కదా. అదే మా టార్గెట్ ఏంటి తెలుసా? 50% ఏవో క్వాలిఫై అవ్వాలి అని. ఐసీఏ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా? 14%, 12%, 10%, 15% ఉంటుంది. అంటే 100 members రాస్తే 11-12 members క్వాలిఫై అవుతారు యాజ్ పర్ ఐసీఏ రిజల్ట్ పర్సంటేజ్. బట్ మన టార్గెట్ ఏంటంటే మినిమం 50%. అంటే మీరు ఇక్కడ 170-180 members రాస్తున్నారు అనుకోండి, 90 నుంచి 100 members. ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నా, ఈ క్లాస్లో 90 నుంచి 100 members అవుతారు. ఇంకొక 60-70 members మళ్ళీ జనవరిలో రాయాల్సిందే. బట్ ఆ 60-70 members ఎవరు ఉంటారు అనేది మీ పర్ఫార్మెన్స్ మీదే ఉంటుంది, అంతే కదా. అందరికి ఒకటే క్లాసెస్, ఒకటే ప్రిమైసెస్, ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్, ఒకటే గైడెన్స్, ఒకటే మెంటర్షిప్. బట్ ద వే యూ టేక్ దట్, అంటే నీకు ఇచ్చిన సర్వీస్ నువ్వు ఎలా తీసుకొని ఎంత ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అంత బెటర్గా ఉంటుంది. అండ్ నేను చెప్తున్నా కదా, గణేష్ సార్ కానీ ఎస్ఎం మురళి సార్ కానీ వాళ్ళిద్దరికి లైక్ నార్మల్గా మీరు బ్యాట్స్మెన్ కొంచెం వీక్ ఉన్నారు సార్ అంటున్నారు. నేను దాము సార్ చెప్పాం, అలా ఏం లేదు సార్, దే ఆర్ జస్ట్
ప్రెషర్గా ఫీల్ అవుతున్నారు అంతే. సో వాళ్ళకి ఆ కన్వీనియన్స్ ఇస్తే మనం అంత నార్మల్ అయిపోద్ది, బూస్ట్ అవుతుంది, ఏం కాదని చెప్పి మేము వాళ్ళకి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చాం మీ గురించి. ఓకేనా, ఏం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు చదివి మీరు పాస్ అయితే అప్పుడు మనం రిజల్ట్తో మాట్లాడాలి, అంతే కదా. సో ఖచ్చితంగా మన కోర్స్ అంటే ప్రెషర్గానే ఉంటుందమ్మా. ఎందుకంటే 4.5 months ముందుగానే లైఫ్ తీసుకెళ్తున్నారు మీరు, అంతే కదా. లైక్ జనవరిలో రాయాల్సింది సెప్టెంబర్లో రాస్తున్నామంటే డెఫినెట్గా ఆ ప్రెషర్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఎక్కువ టైం ఉండడం కూడా ప్రాబ్లమే. సమ్ టైమ్స్ కదా, ఎవ్రీ టైం. నీకు ఎంత ఎక్కువ టైం ఉంటే అంత ప్రోక్రాస్టినేట్ చేస్తావు నువ్వు. ఓకేనా, సో తక్కువ టైం ఉంది, ఇదే మరీ తక్కువ టైం కాదు. మీకు ఇంకో విషయం తెలుసా, ఇప్పుడు రిజల్ట్ July 7th 6th రిజల్ట్ ఉంది కదా. ఆ రిజల్ట్లో CA ఫౌండేషన్ ఎవరైతే ఫెయిల్ అవుతారో వాళ్ళకి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఫర్ సెప్టెంబర్ అటెంప్ట్. అంటే సెప్టెంబర్లో ఎగ్జామ్ ఆయనకి ఇప్పుడు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి మళ్ళీ. వాళ్ళకి ఎంటైర్ సిలబస్ 42 daysలో కంప్లీట్ చేయాలి. మనకి 42 daysకి పార్ట్నర్షిప్ ఒకటి కూడా అవుతుందో లేదో అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. మళ్ళీ సేమ్ ఇదే బుక్ ఇస్తాం వాళ్ళకి కూడా. అంటే క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే 10 problems ఉంటే 4 or 5 problems 6 problems చెప్తాను, రిమైనింగ్ అని హోంవర్క్. చేశారా లేదా, అర్థమైందా లేదా, ఈ క్వశ్చన్స్ ఉండవు, చెప్పుకుంటూ పోవడమే. మీ గ్రాండ్ టెస్ట్ షెడ్యూల్లో వాళ్ళు కూడా యాడ్ అవుతారు తర్వాత. మీకు ఫస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అయిపోయిన వెంటనే వాళ్ళు సెకండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ నుంచి యాడ్ అవుతారు వాళ్ళు కూడా. ఓకేనా, సో మన కోర్సులో ప్రెషర్ అనేది కామనే, బట్ హౌ యూ విల్ హ్యాండిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, నువ్వు సెల్ఫ్గా చదవాలనుకోండి, సెల్ఫ్గా షెడ్యూల్ వేసుకోవాలనుకోండి, అవుతుందా లేదా, చేయగలుగుతామా లేదా, ఈ డౌట్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఆ డౌట్ ఏమీ లేకుండా మేమే ఇస్తాం షెడ్యూల్. ఈరోజు ఏం చదవాలి, ఈరోజు ఏం చదవాలి, ఇలా ఏం చదవాలి అని. ఓకేనా, సో నువ్వు యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్ చదివి చాలు. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి డే ఒక 5 topics ఉంటే అట్లీస్ట్ 4 topics అవ్వాలి. ఎందుకంటే 5కి 5 అవ్వడం అనేది జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. ఒకవేళ నీకు 5కి 5 అయినా 100% ఎఫిషియన్సీ ఉండకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే టైం లేదు కదా అని చెప్పేసి నువ్వు కాన్సెప్షువల్ బేస్ మీద ఆలోచించకుండా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు, అంతేనా. అలా వెళ్ళినా పర్లేదు. 5 topicsలో 4 topics కంపల్సరీ చేయాలి, 1 topic అలా సెగ్రిగేట్ చేసినా పర్లేదు. అండ్ మీకు షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి అకౌంట్స్ కానీ, లా కానీ, ఎకనామిక్స్ కానీ, క్యూటీ కానీ ఎలా చదువుకోవాలి, ఏ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, ఏ ఆర్డర్లో చదువుకోవాలి, ఎలా రివైజ్ చేసుకోవాలి, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఎలా కవర్ చేసుకోవాలి, ఈ గైడెన్స్ అంతా ఇస్తాం. దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, మీరు ప్రెషర్ ఫీల్ అయ్యారనుకోండి, మెంటల్గా చాలా వీక్ అవుతారు. ఈ టైంలో మెంటల్ వీక్నెస్ అస్సలు ఉండొద్దు. అండ్ ఇంకోటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వెదర్ చేంజ్ అయింది, హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఒక్కరోజు క్లాస్ మిస్ అయితేనే ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఇక్కడ, అంతే కదా. నువ్వు ఒకరోజు క్లాస్ మిస్ అయితే ఒక్కరోజు మిస్ అయినట్టు కాదు, దాని కంటిన్యూషన్ టాపిక్ మొత్తం మిస్ అయినట్టే కదా. ఒకరోజు చదవపోయినా అలాగే ఉంటుంది. 6 days షెడ్యూల్లో ఈ డే ఈ 5 topics చదవాలి అని చెప్పాం. నువ్వు ఆ డే కనుక వీక్ అయ్యి చదవలేదు అనుకోండి, దాని ఇంపాక్ట్ నెక్స్ట్ డే ఉంటుంది, ఆ నెక్స్ట్ డే ఉంటుంది, షెడ్యూల్ మొత్తం ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను చదవలేదు అనే ఫీలింగ్ అది క్యారీ అవుతూనే ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి, ఒక రోజు మిస్ అయింది అనుకో, నువ్వు మళ్ళీ దాన్ని ఎప్పుడు కవర్ చేసుకోవాలో కూడా అర్థం కాదు, అవునా కదా. సో అందుకే హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకోటి, ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ కష్టపడుతున్నారేమో, బట్ పాయింట్ ఈస్ 6 hours స్లీప్ని అస్సలు రెడ్యూస్ చేయొద్దు, ముందే చెప్తున్నా. నువ్వు 6 hours స్లీప్ని కాంప్రమైజ్ అయ్యావు అనుకోండి, లైక్ 4 hours 4.5 hours 5 hours 5.5 hours ఇలా పడుకున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. కరెక్ట్ ఎగ్జామ్ టైంకి బాడీ వీక్ అయిపోద్ది. ఎందుకంటే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతావు చదివి 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 చదివి. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 16-17 years నుంచి ఎప్పుడు ఇంత చదువు ఉంటారు మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. స్కూలింగ్ స్టార్ట్ అయిన కాడ నుంచి టిల్ డేట్ వరకు ఇంతలా ఎప్పుడు చదువు ఉండరు. నేను చెప్తున్నా కదా, ఇంటర్మీడియట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇంతలా చదువు ఉండరు. ఇంటర్మీడియట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ చదువుతారు మీరు, ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్ ప్రీ ఫైనల్కి ఫైనల్కి మధ్యలో ఏదైతే ఉందో ఆ టైంలో చదువుతారు. బట్ నువ్వు ఒకసారి CA కోర్సులోకి వచ్చావంటే ఇక్కడ మేము పదే చెప్పే మాటలకు ఏమవుద్దు అంటే చదవడం హ్యాబిచ్యువేట్ అవుతుంది. ఆ హ్యాబిచ్యువేట్ అవ్వడం వల్ల ఎక్స్పెక్టేషన్ హై రేంజ్లో వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ హై రేంజ్లో వెళ్తుందో డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అవునా కదా. అండ్ నేను చెప్తున్నా కదా, ఒక CA ఫౌండేషన్ స్టూడెంట్ ప్రెషర్ ఫీల్ అయ్యే ఫేజ్ ఇదే. దిస్ ఇస్ ద ఫేజ్, లైక్ సిలబస్ ఎండింగ్ వస్తుంది, ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, గ్రాండ్ టెస్ట్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఈ ఫేజ్ నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేస్తే అసలు చాలా రేంజ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో
మనం CA ఫౌండేషన్ క్వాలిఫై అంటే ఆ రెస్పెక్టే వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. ఇంతకుముందు అలా ఉండేది కాదు. లైక్ థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా పెరిగింది. కానీ ఇంతకుముందు CA ఫౌండేషన్, CA CPT MCQs ఉండేవి. సో MCQs ఉన్నప్పుడు CA ఫౌండేషన్ పాస్ అయ్యావంటే నువ్వు కష్టపడి పాస్ అయినా సర్లే MCQసే కదా అని చులకనగా చూస్తారు. సెకండ్ లెవెల్లో గ్రేడింగ్ అయిపోద్ది అంతా. బట్ ఇప్పుడు నువ్వు CA ఫౌండేషన్ పాస్ అయ్యావంటే దెర్ ఈస్ హై ఛాన్సెస్ టు క్వాలిఫై CA ఇంటర్ యాజ్ వెల్. వర్త్ లేకుండా ఫౌండేషన్ క్వాలిఫై అవ్వరు. ఇంతకుముందు CA ఇంటర్ సెకండ్ లెవెల్ బాగా ఫిల్టరింగ్ అయిపోయేవాళ్ళు అనమాట. అంటే 100 మెంబర్స్ అయితే ఒక 20 మెంబర్స్ బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 100 మెంబర్స్ ఫౌండేషన్ బయటకు వస్తే CA ఇంటర్ నుంచి 70-80 మెంబర్స్ బయటకు వెళ్తారు. ఇంకో 20 నెక్స్ట్ టర్న్లో వెళ్ళిపోతారు. డిలే అవ్వదు. ప్రాబ్లం ఫౌండేషన్ తోటే ఉంటుంది. ఈ ఒక్క ఫేజ్ మీరు ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేశారనుకోండి వెళ్ళిపోదు. ఇంకేందుకు మేమున్నాం కదా, చేయి పట్టుకొని దాటిస్తాం, మీరు పట్టుకోవాలి అంతే. దాని మీనింగ్ ఏంటి, నువ్వు డే స్టార్ట్ అని కానీ ఎండింగ్ వరకు మేము చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అయిన ప్రతి ఒక్కరు క్వాలిఫై అవుతారమ్మా. మ్యాక్సిమం 100%. స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. స్టార్టింగ్ అంటే April 2 నుంచి, అంతే కదా, April 2 నుంచి టిల్ డేట్ వరకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అయ్యారనుకోండి, మీరు కాకుండా ఇంకెవడు పాస్ అవ్వలేడు. మీరు అవ్వకపోతే ఇంకెవరు అవ్వరు. టార్గెట్ ఒకటే, ఇండియా మొత్తంలో ఒక్కడు పాస్ అయితే ఆ ఒక్కడు నువ్వు అయి ఉండాలి. ఎవ్రీవన్ అలాగే ఫీల్ అవ్వాలి. అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో నువ్వు ప్రెషర్ ఫీల్ అవ్వదు. ప్రెషర్ ఫీల్ అయ్యి అనుకోండి టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. టెన్షన్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ షార్ప్నెస్ తగ్గుద్ది. ఓకేనా, బ్రెయిన్ షార్ప్నెస్ తగ్గిందంటే తెలుసు కదా, ఇంకా చదవలేము, చదివినా ఎక్కువ రీటైన్ అవ్వదు. అండ్ ఈ స్టడీ అవర్స్ టైంలో మీరు ఇంకో ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎంత చదివినా అవ్వట్లేదు సార్, సెప్టెంబర్ అటెంప్ట్ అవ్వగలుగుతుందా, ఈ డౌట్ వస్తుంది. ఆ డౌట్ అస్సలు అవసరం లేదు. మీ డ్యూటీ చదవడం మాత్రమే. తర్వాత ఏమవుద్ది అనేది ఆలోచించకూడదు. వెన్ యూర్ థింకింగ్ అబౌట్ రిజల్ట్ గురించి ఆలోచించి ఇప్పుడు ప్రాసెస్కి వెళ్ళకూడదు. ప్రాసెస్ గురించి మాత్రమే ఆలోచించాలి. ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఎఫర్ట్ పెడుతూనే ఉండాలి, అంతే, రిజల్ట్ అదే వస్తుంది. నువ్వు ఎఫర్ట్ పెట్టే ప్రాసెస్ రిజల్ట్ గురించి ఆలోచిస్తూ పెట్టావు అనుకోండి డిమోటివేట్ అవుతావు. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తగ్గిపోయినప్పుడు మిమ్మల్ని బూస్ట్ చేయడానికి అప్పుడప్పుడు నేను లేకపోతే దాము సార్ వచ్చి మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదంటే జస్ట్ సరెండర్ అవ్వండి, విల్ డెలివర్ ఇట్, మేము చూసుకుంటాం. జస్ట్ మేము చెప్పింది యాజ్ టీజ్గా ఫాలో అవ్వాలి. నువ్వు అలా ఫాలో అయిన రోజు డెఫినెట్గా నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది డే ఎండ్కి. ఇప్పుడు డైలీ ఎగ్జామ్ కూడా పెట్టేది ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ సాయంత్రం ఎగ్జామ్ రాయాలంటే నువ్వు చదువుతావు. మేబీ మీకు అది ప్రెషర్ అనిపించచ్చేమో, బట్ వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. నీకు ఎగ్జామ్ లేదనుకోండి అది వేరేలా ఉంటుంది. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ మీరు ఒక చాప్టర్కి 4 hours పెట్టుకుంటారు, 2.5 hours టైం వేస్ట్ చేస్తారు, 1.5 hourలో ఆ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేసేస్తారు. అంటే 4 hours అనేది ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తుంటే దాని మీద. అందుకే మీరు చదివేటప్పుడు క్వశ్చన్కి టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పార్ట్నర్షిప్ చేస్తున్నావు, గుడ్విల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, ప్రాబ్లం 1 ఉంది, 4 మెథడ్స్ చేయాలి. నువ్వు ఆ క్వశ్చన్ ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేయాలో ఆ టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి. ఆ టార్గెట్ అచీవ్ అయింది అనుకోండి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ వరకైనా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. నువ్వు అలా కాదు, యూనిట్ 2 మొత్తం ఒక 2 hours పెట్టావు, 45 minutes టైం వేస్ట్ చేసావు, 1 hour 50 minutes కంప్లీట్ చేసావు. అంటే ఏంటి, నీ కేబిలిటీ 1 hour 15 minutesలో కంప్లీట్ అయ్యే కేబిలిటీ నీది. బట్ నువ్వు 2 hours పెట్టుకొని టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు. బట్ అదే క్వశ్చన్ వైజ్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నారనుకోండి వేరేలా ఉంటుంది. ఓకేనా, CA ఫైనల్ కాస్టింగ్ సబ్జెక్ట్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కైజెన్ కాస్టింగ్ అని. కైజెన్ అంటే స్మాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ విల్ రిజల్ట్ ఏ బిగ్ చేంజ్. కొంచెం మార్చాలి. కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ ఏ కీ ఫ్యాక్టర్. ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది తెలుసా, నార్మల్గా ఇప్పుడు వాటర్తో మనం దేన్ని బ్రేక్ చేయలేము, కానీ కంటిన్యూస్గా వాటర్ పడ్డది అనుకోండి షేపే మారిపోద్ది కంటిన్యూస్గా. అవునా కదా, తెలిసే ఉంటుంది అది. అంటే నీ ఎఫర్టే మ్యాటర్ అక్కడ, బట్ కంటిన్యూ ఎఫర్ట్ ఈజ్ మ్యాటర్. ఒక్కసారి ఫుల్ టైం ఎఫర్ట్ పెడితే అది వర్కౌట్ అవ్వదు. కంటిన్యూస్గా స్మాల్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, దేనికి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీరందరూ ఏ పర్పస్ కోసం ఉన్నారు, మేము కూడా అదే పర్పస్ కోసం ఉన్నాం. అండ్ మీ రిజల్ట్ మీకంటే ఎక్కువ మాకే ఇంపార్టెంట్. సో సెల్ఫిష్నెస్ అది యాక్చువల్గా. మీ రిజల్ట్ మీరు పాస్ అవ్వడం మీకంటే ఎక్కువ మాకే ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కెరీర్ కదా, మీరు క్వాలిఫై అయితే సరిపోద్ది, ఆ తర్వాత మీరు డిఫరెంట్ వేలోకి వెళ్ళిపోద్ది. మేము ఇదే వే, లైఫ్ లాంగ్ ఇదే వే కదా. సో ఆబ్వియస్లీ మీకంటే ఎక్కువ రెస్పాన్సిబుల్ మేము తీసుకుంటాం. సో ఆ డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు, భయపడాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు, టెన్షన్ పడొద్దు. సరే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి సార్, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈరోజు చెప్పింది నువ్వు చదువు, ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం సార్,
ఎక్కడ స్టార్ట్, నువ్వు ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసావు ప్రిపరేషన్, ఇప్పుడు కాదు. కాకపోతే ఒక ఫీల్, ఇప్పుడు నేను డెడికేటెడ్ కూర్చుందాం అన్నట్టు. ఫస్ట్ నుంచి డెడికేటెడ్గానే కూర్చున్నారమ్మా. ఎందుకంటే క్లాస్లో 140-130 మెంబర్స్ అటెండ్ అవుతున్నారంటే అది ఈజీ టాస్క్ కాదు. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు క్లాస్లో కూర్చోవడం గ్రేట్ థింగ్ యాక్చువల్గా. ఆ పేషెన్స్ లెవెల్ చాలా గ్రేట్. మీ అందరినీ అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా కదా, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు క్లాస్లో ఉండి, మళ్ళీ 6 to 8 స్టడీ అవర్స్లో ఉండి, మళ్ళీ 9 to 11 స్టడీ అవర్స్ చదివి, మళ్ళీ నైట్ పడుకొని, మళ్ళీ ఇది ఒక సైకిల్ లాగా తిరుగుతూనే ఉంటారు రుబ్రోల్ లెక్క. అవునా కదా? మోర్ దెన్ హాఫ్ సక్సెస్ ఇక్కడ అయిపోయింది. ఇంకో హాఫ్ నువ్వు రాయడం అంతే, ఎగ్జామ్ రాసి బయటికి రావడం అదే. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుందంటే కన్సిస్టెంట్గా ఉండి ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళి బయటకు వస్తే చాలు, అక్కడికి అయిపోయినట్టు 90%. ఇంకో 10% డిక్లేర్ అవ్వాలి కదా, దానికోసం వెయిట్ చేయాలి. ఎఫర్ట్ పెట్టిన ప్రతి ఒడు అవుతాడమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. నువ్వు ఎఫర్ట్ పెట్టలేదంటే అవ్వలేదని, ఆర్ఎల్స్ నీ ఎఫర్ట్ సరిపోలేదు అని. నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావంటే ఎఫర్ట్ కంప్లీట్గా జీరో అని కాదు. ఎఫర్ట్ పెట్టు, ఇంకొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టుంటే బాగుండని ఫీలింగ్ వస్తుంది చూసావా, అది చాలా డేంజరస్ ఫీలింగ్. ఇంకొంచెం చదువుంటే బాగుండు. షార్ట్ ఫిలిం ఒకటి ఉంది చూసారా, ఐడియా ఉందా? హాఫ్ CA కాదు, షన్నుది, సూర్య, ఎస్ సూర్య అనుకుంటా. ఇంకొంచెం చదువుంటే బాగుండు, ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటే బాగుండు అనే ఫీలింగ్ చాలా చంపేస్తుంది మనల్ని. అలా ఎప్పుడు ఉండకూడదు, ఓకేనా? అండ్ మన కోర్సులో CA ఫౌండేషన్ ఒక 100 మెంబర్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకోండి, ఆ 100 మెంబర్స్ మార్క్ షీట్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుందంటే 150 నుంచి 200 మధ్యలోనే ఉంటుంది. మరీ 100 వచ్చినాయి అనుకోండి, 200కి 200 పాస్ అవ్వాలి. 100 వచ్చినా అనుకోండి ఫైన్, వాడు పెద్ద ఫీల్ అవ్వడు, ఎందుకంటే వాడికి తెలుసు. బట్ ఈ 160, 170, 180, 190, 199 వచ్చి కూడా ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ బాధేస్తుంది. అప్పుడే అనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటే బాగుండు, ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటే బాగుండు అని. సో ఆ ఫేజ్ అందరూ తీసుకోలేరు. సో అందుకని మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా అప్ టు ద మార్క్, లైక్ హై రేంజ్లానే ఉండాలి, ఎక్కువకే కష్టపడాలి. 200 టార్గెట్లో పెట్టుకోవద్దు, 300, 350 టార్గెట్లో పెట్టుకోవాలి. నీకు కావాల్సిన 200, బట్ వెన్ యూఆర్ ఎయిమింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎయిమ్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా మినిమం రేంజ్కి అయితే వెళ్తాం. నేను చెప్పేది కూడా అదే, మీరు చదివేటప్పుడు ఒక్కసారి చేస్తే ఇంకా అది మర్చిపోవద్దు అన్నట్టు చేయాలి. మర్చిపోతారేమో భయం వేస్తుంది అనుకో, ఇంకోసారి చేయాలి. మర్చిపోతున్నానని భయం వేస్తే ఇంకోసారి చేయాలి. సరే ఎంత చదివినా గుర్తుండట్లేదు సార్, గుర్తుండేదాకా చదవాలి. ఎందుకంటే వేరే ఆప్షన్ లేదు కదా. సింపుల్. గణేష్ సార్ చెప్పారు నాకు ఈ విషయము, మేబీ మీకు చెప్పారో లేదు తెలియదు, నాకైతే చాలా ఎక్సలెంట్ అనిపించింది. అంటే స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడిన ప్రతిసారి ఈ విషయం చెప్పాలని అనుకున్నాను నేను. ఆకలేసేటప్పుడు రోటీ తింటావు నువ్వు, ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోటీ తింటావు, సరిపోలేదు ఏం చేస్తావు, ఇంకో రోటీ తింటాం, సరిపోలేదు ఏం చేస్తాం, ఇంకో రోటీ తింటాం. పక్కన ఫ్రెండ్కి 3 రోటీ తినేసరికి కడుపు నిండిపోయింది, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. నీకు మాత్రం కడుపు నిండలేదు, ఏం చేయాలి, ఇంకొక రోటీ తినాలి. అంటే ఎప్పటివరకు అయితే నీకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందో అప్పటి వరకు తినాలి. అరే అలా 3 రోటీస్కే కడుపు నిండింది, నాకు 4 రోటీస్ అయినా కడుపు నిండి అని చెప్పి బాధపడతావా? ఇంకొక రోటీ తిందామని ట్రై చేస్తావు, ఇంకో రోటీ సార్ అందరూ చదివేస్తున్నారు సార్, అందరూ చేసేస్తున్నారు సార్, నేను చేయలేకపోతున్నా సార్. నువ్వు కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళేలా చెయ్యి. 1 hour చదివావు, రిటర్న్ అవ్వట్లేదు సార్, 2 hours చదువు. రిటర్న్ అవ్వట్లేదు సార్, 3 hours చదువు. చదివిందే చదువు, మళ్ళీ చదువు, మళ్ళీ చదువు, 5 times చదువు, 10 times చదువు. అప్పటికి రిటర్న్ అవ్వట్లేదంటే సరిపోలేదు అని ఇంకొంచెం చదవాలి. వాళ్ళు 3 times చేసిన వెంటనే డైరెక్ట్గా చూడకుండా రాసేస్తున్నారు సార్, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వర్డింగ్ సార్. మరి అందరితో ఒకటే ఎఫర్ట్లా ఉండదు కదా, డిఫరెంట్ IQ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి క్లాస్ వింటే సరిపోద్ది. ఇక్కడ చాలామంది కొంతమంది ప్రాక్టీస్ చేయరు కానీ మార్క్స్ వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్లో కొంతమంది ఉంటారు, ఆడ అసలు ఎప్పుడు చదివినట్టే కనపడాడు సార్ కానీ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళ IQ లెవెల్ ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది. క్లాస్ వింటే ఈస్ ఎనఫ్, ఇంకేం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. నాలాంటి వాళ్ళు అనుకోండి, క్లాస్ వినాలి, 10 times చేయాలి, అప్పుడు 11th time హాఫ్ కరెక్ట్ అవుద్ది. హాఫ్ అయితే చాలు కదా, అంతకంటే ఎక్కువ ఎందుకమ్మా? హాఫ్ అయితే ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్, రైట్? సో హాఫ్ వస్తుందా లేదా అంతే. ప్రతి చాప్టర్ సగం నాలెడ్జ్ ఉందా, దెన్ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ టు క్వాలిఫికేషన్. ఐసే చెప్పింది 50% తోపురా నాయన నువ్వు అని, అవునా కదా? ఇప్పుడు నువ్వు 100% వస్తేనే తోపు అనుకుంటే అందరికీ 100% రావాలి కదా, పాస్ పర్సెంటేజ్ 100% ఇవ్వాలి కదా, 100 మార్క్స్కి పాస్ అవ్వాలి. అప్పుడు మరి ఎవరిదైనా వద్దా? ఎవ్వడు కాడు. 50% వచ్చిందంటే నువ్వు తోపు అని చెప్పి అక్కడ స్టాంప్ ఇస్తున్నారు నీకు, లైఫ్ లాంగ్ రిమార్కబుల్ స్టాంప్ ఇస్తారు నీకు.
ఏంటికి? హాఫ్ నాలెడ్జ్కే. కానీ మనం స్టూడెంట్లో ఉండి చదివేటప్పుడు ప్రాసెస్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఎన్పిఓ 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 14 క్వశ్చన్స్ చేస్తావు, ఒక్క క్వశ్చన్ చేయవు, నాది ఏం కాలేదు ఎన్పిఓ అంటావు. నువ్వు వదిలేసింది ఒక్క క్వశ్చనే, అవునా కదా? ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకుందాం. నువ్వు వదిలేసింది ఒకటే క్వశ్చన్, కానీ నీ బ్రెయిన్ మొత్తం నువ్వు ఏదైతే వదిలేసో అదే ఎగ్జామ్కి వస్తుందేమో అని ఆలోచిస్తున్నావు. అలా అస్సలు ఉండొద్దు. షుడ్ ఆల్వేస్ థింక్ పాజిటివ్లీ. నువ్వు 10 క్వశ్చన్స్ చేసావు, 11th క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ 10లోనే ఒక్కొక్క అడ్జస్ట్మెంట్ తీసి ఇచ్చారు అన్న పర్సెప్షన్లో ఉండాలి మనం. అండ్ ఆ 11th క్వశ్చన్ హాఫ్ కరెక్ట్ అయితే చాలు కదా. అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి, మీరు హాఫ్ కంటే ఎక్కువ కరెక్ట్ చేస్తారు. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో కానీ గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్లో కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక క్వశ్చన్ యాస్టీస్గా కరెక్ట్ చేయడం కన్నా 4 క్వశ్చన్స్ 50% కరెక్ట్ చేయడం ఈజీ. 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ 4. ఒక క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చు, రిమైనింగ్ అన్ని హాఫ్ వచ్చు. ఆ క్వశ్చన్ ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్ రాసి వదిలేస్తారు చాలామంది. అప్పుడేమో తెలుసు, నువ్వు రాసింది కరెక్ట్ అని నీకు తెలిసి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. కానీ ఈ 4 హాఫ్ రాస్తారు చూసారా, ఆ రాసేటప్పుడు ప్రతి క్వశ్చన్ని బాధపడాల్సిందే. అరే సగమే కరెక్ట్, ఒక్కసారి కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. కానీ మార్క్స్కి వచ్చేసరికి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. అంతే కదా, ప్రతి క్వశ్చన్ హాఫ్ రాసామనుకోండి, రాసేటప్పుడు నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు, కానీ మార్క్స్లో వస్తుంది, ఎందుకంటే హాఫ్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి కదా. అదే క్వశ్చన్ ఫుల్గా రాసి రిమైనింగ్ వదిలేసాను, రాసినప్పుడు సరే రాసింది పర్ఫెక్ట్ రాసామన్న ఫీలింగ్లో ఉంటాను. మార్క్స్ దగ్గర ఆ ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్ రాస్తే మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి, 50% రావు కదా. అందుకే చెప్పేది, ప్రతి చాప్టర్ 50% నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్ మీకు 80%, 90%, 100% నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది. మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారమ్మా? మీరు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు? టైం తక్కువ ఉందనా? అస్సలు తక్కువ లేదమ్మా. బ్యాచ్ 2, 3, 4, 5 వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఉంది టైం. మీకైతే అస్సలు తక్కువ లేదు. ఓకేనా? సఫిషియంట్ టైం ఉంది, పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము ఈరోజు షెడ్యూల్ చేసుకుని 4 days సర్ప్లస్ ఉంది మీకు ప్రిపరేషన్కి. ఫస్ట్ షెడ్యూల్ 7 days గ్యాప్, 8th day ఎగ్జామ్, 32 days అవుతాయి. మీకు మొత్తం 68 days ఉన్నాయి. కౌంట్ చేసాం ఈరోజు మార్నింగ్, 68 days ఉంటాయి. ఏంటి? ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అయిన నుంచి ఎగ్జామ్ వరకు. ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ 8 days, 7 days చదువుకుంటే 8th day 100 marks ఎగ్జామ్ రాస్తారు, 32 days అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ 3 days చదువుతారు, 4th day ఎగ్జామ్. ఆర్ఎల్స్ 4 days చదువుతారు, 5th day ఎగ్జామ్, 20 days అయిపోతాయి. తర్వాత అకౌంట్స్ పక్కన పెట్టేసి రిమైనింగ్ 3 subjects 1 day గ్యాప్, 1 day ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి. అలా 6 days అవుతాయి. ఇంకా మీ చేతిలో 10 days మిగులుతాయి. సో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అకౌంట్స్కి 6 days వదిలేస్తాం, ఇంకొక 4 days సర్ప్లస్ ఉంటాయి. ఈ 4 days నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, ఆ 4 daysలో అకౌంట్స్లో కొన్ని స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ సపరేట్ చేసి ఆ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ వరకు 50 marks ఎగ్జామ్ పెట్టాలని చూస్తున్నాం. ఓకేనా? పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేస్తుంది ఇది. ఓకేనా? అస్సలు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీ గురించి మీకంటే ఎక్కువ మేమే ఆలోచిస్తాం. 7 years నుంచి చూస్తున్నాం కదా. సో స్టూడెంట్ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తుంది, ఏ టైంలో అలా స్కేల్ డౌన్ అవుతుంది, ఏ టైంలో అలా పర్ఫార్మెన్స్ పీక్లో ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ మీకు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ లా జరిగింది, లా మీకు వచ్చిన మార్క్స్ బట్టి మేము సెకండ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఏదో నామకే వాస్ 100 marks కదా అని చెప్పి కూడా డౌన్లోడ్ చేసి ఇచ్చేయడం కాదు. మేము కూర్చొని ప్రతిదీ ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జామ్లో టఫ్ ఇచ్చాం, సో స్టూడెంట్ డీమోటివేట్ అవుతాడు, లైక్ డౌన్ అయిపోతాడు. సెకండ్ ఎగ్జామ్ కూడా టఫ్ ఇచ్చామనుకోండి, హోప్ వదిలేస్తాడు. సో సెకండ్ ఎగ్జామ్ కొంచెం బెటర్ మార్క్స్ రావచ్చేటట్టు ఇవ్వాలి. థర్డ్ ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీగా ఇచ్చాం, 100కి 70, 80, 90 వచ్చేస్తున్నాయి అందరికీ, కొంచెం కొమ్ములు పెరుగుతాయి, వెంటనే పేపర్ దింపుతాం ఒకటి. అంటే బేసిక్ ఇది సైకలాజికల్గా ఈ సైకిల్ ఎలా తిప్పుతూ ఉంటాం అనమాట. ఎట్ ద ఎండ్ వచ్చేసరికి నువ్వు డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ రోజు రేపు వెళ్ళే టైంకి 100% సిలబస్ అవుతుంది అందరిది, ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఒక అవ్వలేదంటే 90% పర్ఫెక్ట్గా అవ్వాలి. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళామా, రాసామా, వచ్చామా, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ చదువుకున్నాం, ఇలాగే ఉండాలి. ఎలా రాసావు, బాగా రాసావా, బాగా రాయలేదా, ట్రూ ఆఫ్ అలా, ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్సా, అది రీజన్ ఏం రాసావు, జస్టిఫికేషన్ ఏం రాసావు, మనం పాస్ అవుతామానే అని మాట్లాడుకుంటారు. మీరు మాట్లాడుకుంటారు కదా, ఈ అటెంప్ట్ అవుతుందా మంది, అసలు నాకు డౌటే. ఇలాంటి వాళ్ళతో అస్సలు ఉండకండి అమ్మా. ఎందుకంటే వెన్ యూ థింక్ నెగిటివ్ థింక్ చేసినప్పుడు తెలియకుండా ఎన్వైరన్మెంట్లో నెగిటివ్ ఆరా క్రియేట్ అవుతుంది, నెగిటివ్ ఎనర్జీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో థింక్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్లీ.
మీరు కాకుండా ఇంకెవరు అన్నట్టు ఉండాలి, ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు అన్నట్టు ఉండాలి. పెట్టండి, ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెట్టండి. మరి చాలామంది టైం సరిపోవట్లేదు సార్ అంటూ ఉంటారు కదా. టైం ఖచ్చితంగా సరిపోద్ది. యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్. మీరు చూడండి, క్వశ్చన్ పేపర్ ఆన్సర్ షీట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ టైం అయిపోతుంది అన్నప్పుడు నీ స్పీడ్ పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ నుంచి ఆ స్పీడ్లో రాయొచ్చు కదా, రాయరు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ కదా అది. కానీ నువ్వు ఫస్ట్ నుంచి అదే ఫీల్ తోటి అదే లెవెల్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉన్నావు అనుకోండి, డెఫినెట్గా చేయొచ్చు. అండ్ ఏదైనా ఎగ్జామ్ ముందు ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్కి ఇచ్చాం అని చెప్పి నీకు అనౌన్స్ చేసామనుకోండి, ఏదోటి చేసి చదివేస్తావు దాన్ని, ఏదోటి చేస్తావు. అది బై హార్ట్ చేయడమా, నేర్చుకోవడమా, ప్రాక్టీస్ చేయడమా. ఎగ్జామ్కి ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చామంటే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా చూసుకొని మరీ గుర్తుపెట్టుకునే కెపాసిటీ వస్తుంది. నువ్వు చదివే ప్రతి క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్కి వస్తుందంటే చదవాలి. చదివే ప్రతి క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్కి వస్తుంది. అంత మైండ్ గేమ్ ఇది, బ్రెయిన్ గేమ్. నువ్వు ఎట్లా తీసుకుంటే అలా ఉంటుంది. నువ్వు తీసుకుని క్యాజువల్గా తీసుకున్నావు అనుకోండి, అది రీటైన్ అవ్వదు. రీటైన్ అవ్వాలంటే ప్రతి క్వశ్చన్లో స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటి, ఎందుకు చేస్తున్నాం, రీజన్ బిహైండ్ ఇట్, ఆ క్లారిటీతో ముందుకు వెళ్ళామనుకోండి చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి, మీరు చదివేటప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ఎవరైనా నన్ను అడిగితే ఎందుకు చేస్తున్నావు అని అడిగితే అది నీకు ఆన్సర్ నువ్వు చేసేటట్టు ఉండాలి. అలా ఉండాలి నీ ప్రాక్టీస్. ఎప్పుడైతే నువ్వు అలా ప్రాక్టీస్ చేసావు అనుకో, అస్సలు మర్చిపోవు. అట్లీస్ట్ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయే వరకు గుర్తుంటుంది. అదే క్వశ్చన్ నేను చేసాను అనుకోని కొత్తది, నాకు లైఫ్ లాంగ్ రిటైన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫే టు టీచ్ చేయడం. ఒక పాయింట్ నేను ఏదైనా నేర్చుకున్నానంటే అందుకే అది మర్చిపోయే స్కోప్ ఉండదు. ఎందుకంటే లోపల భయం ఉంటుంది, ఈ పాయింట్ నేను మర్చిపోతే స్టూడెంట్స్కి చెప్పలేను అని. అదే భయం మీకు ఉండాలి. నువ్వు ఈ పాయింట్ మర్చిపోతే ఎగ్జామ్ నేను రాయలేనేమో. లైఫ్ మ్యాటర్ కదా, అవునా కదా? ఎస్. టెన్షన్ ఏం పడాల్సిన అవసరం లేదు, మేము అందరం ఉన్నాం, చూసుకుంటాం. అందుకే కదా ఉన్నది. ఓకేనా? అసలు టెన్షన్ పడద్దు. ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా చెప్పండి, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటో చూద్దాం. సొల్యూషన్ మేము డైరెక్ట్గా ఇవ్వకపోవచ్చు, బట్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసే కేబిలిటీ మీకు వచ్చేటట్టు చూస్తాం. ఓకేనా? స్ట్రెస్ అవుతుంది సార్ అంటారు, స్ట్రెస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో చూసుకోవాలి. ఏదైనా సబ్జెక్ట్ టఫ్ ఉంది, రావట్లేదు, ఎగ్జాంపుల్ లా, రిటైన్ అవ్వట్లేదు. సేమ్ సబ్జెక్ట్, సేమ్ టైం, ఈవెన్ సేమ్ ప్లేస్ ఆల్సో. నీ ప్లేస్ కూడా మ్యాటరే. ఒక ప్లేస్లో హ్యాబిచువేట్ అయ్యి సేమ్ సబ్జెక్ట్ సేమ్ టైం చదువుతున్నారనుకోండి, బ్రెయిన్ హ్యాబిచువేట్ అవుతుంది, ఆ బాడీలో సెల్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. మాకు సిఎంటోలో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆడిట్ అని, అన్నిట్లలో చాలా కష్టం. అది చాలా కష్టం. ఆడిట్ అనే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే నువ్వు బాగా ప్రిపేర్ రాస్తే 45-50 మార్క్స్ వస్తాయి 100కి. ఏం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఆన్ అండ్ యావరేజ్ చదువుకొని రాస్తే 40 వస్తాయి. బాగా ప్రిపేర్ అయితే ఒక 5 to 10 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయి. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వకుండా క్లాసెస్ విని ఓవరాల్ నాలెడ్జ్ ఇన్ జనరల్గా రాస్తే 40 వస్తాయి. ఇది ఆడిట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనేది. ఆ సబ్జెక్ట్ ఎలా చదివాలంటే, మా ఫ్రెండ్ రాజ్ కిరణ్ అని ఉంటాడు అనమాట. మీకు సిఏ ఇంటర్లో ఎఫ్ఎం చెప్తాడు, సిఏ ఫైనల్లో ఏఎఫ్ఎం చెప్తారు సార్, అడ్వాన్స్డ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. మార్నింగ్ 3:30కి రోజు, మార్నింగ్ 3:30కి సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్. వాడు అటు సైడ్ నించొని నేను ఇటు సైడ్ నించొని, మధ్యలో ఒక చైర్ పెట్టుకొని అక్కడ ఒక కాటన్ బాక్స్ ఉంటుంది, ఆ కాటన్ బాక్స్ మీద బుక్స్ పెట్టుకొని వాడు అటు సైడ్ నించొని చదువుతా, నేను ఇటు సైడ్ నించొని చదువుతా. ఒక 1-1.5 hour. ఆ 1-1.5 hour ఎలా చదువుతామంటే ఇంకా ప్రపంచంతో సంబంధం లేదన్నట్టు ఉంటాం. వన్స్ 1.5 hour అయిపోయిందా ఏం చదివా నేను ఆడికి చెప్పాలి, వాడు ఏం చదివా నాకు చెప్పాలి. అలా కంటిన్యూస్గా 3 to 4 months చేసాం, ఎవ్రీ డే వితౌట్ ఫెయిల్. 3:30 బ్రహ్మ గడియాలు అంటారు కదా, ఆ టైంలో. అంటే అంత భయం ఆ సబ్జెక్ట్ అంటే మాకు ఫైనల్ లెవెల్లో. ఓకేనా? ఎట్లా అంత చేస్తాం కదా, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పేపర్, ఆడిట్ పేపర్ చూస్తే రివర్స్ ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి బయటకు వచ్చావు, కళ్ళలోంచి నీళ్ళు రక్తం వస్తుంది. అంటే అంత టఫ్ పేపర్ వచ్చింది. అంటే ఎప్పుడు అంత టఫ్ రాలేదు, ఇంక ముందు కూడా రాదు అన్న లెవెల్లో వచ్చింది. అండ్ వీ గాట్ 40 మార్క్స్ వచ్చాయి. రాస్తారు మేబీ 44 వచ్చి ఉంటాయి. అక్కడ 40 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా 40 బిలోనే వచ్చి ఉంటాయి. కానీ నువ్వు పెట్టిన ఎఫర్ట్ అని చూసారా, అది వేస్ట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నీకు 40 వచ్చాయి కాబట్టి వెల్ అండ్ గుడ్, హ్యాపీ, అంతా బాగానే ఉంది. ఇది ఒక మెమరీలా చెప్పాను నేను. అది ఒకవేళ 40 బిలో వచ్చింది అనుకోండి, ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్పేమని కూడా కాదు. ఎందుకంటే నాకు ఆ రిజల్ట్ నచ్చలేదు కదా, అవునా కదా? ఎఫర్ట్ పెట్టిందంటే వేస్ట్ అయింది అనుకుంటాం. 1% కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. నీకు 1 mark వచ్చినా అది నీ ఎఫర్ట్ వల్లే వస్తుంది. ఫ్రీగా ఇవ్వడమ్మా మార్క్స్. నువ్వు క్వశ్చన్ రాయకుండా నీకు మార్క్ వస్తుందా? నీకు 30 marks వచ్చాయంటే నువ్వు 30 marks తగ్గ ఎఫర్ట్ పెట్టావు అని. నీకు 50 marks అంటే 50 marks తగ్గ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి.
నువ్వు ఎంత ఎఫర్ట్ పెడితే అన్ని మార్క్స్ వస్తాయి. కరెక్షన్ సరిగ్గా చేయలేదు సార్ అంటారు. అలా ఏముండదు. ఎందుకంటే ఐసే కరెక్షన్ డిజిటల్ కరెక్షన్. కీ పేపర్లో ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్డ్ కీ ఉంటుంది అక్కడ. ఈ వర్డ్ కనిపిస్తే దీనికి 1 మార్క్ ఇవ్వండి, ఈ వర్డింగ్ ఈ సెంటెన్స్ ఉంటే దీనికి 1.5 మార్క్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఈ నెంబర్ ఉంటే దీనికి 1.5 మార్క్ ఇవ్వండి. ఇలా ఉంటుంది కరెక్షన్. లా పేపర్లో మీకు ప్రొవిజన్ ఉంటుంది చూసారా, ప్రొవిజన్లో ఆల్టర్నేటివ్ వర్డింగ్స్ పెట్టుకోవద్దు. మెటీరియల్ వర్డింగ్స్ ఏవైతే అవే రాయాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు అవే వర్డింగ్స్ రాసావో అక్కడ వర్డ్ హైలైట్ అవుతుంది. ఈ వర్డ్ నీ ఆన్సర్లో కనిపిస్తే 1/2 మార్క్ ఇవ్వండి అన్నట్టు ఉంటుంది అక్కడ. ఆ వర్డ్ నీ దాంట్లో కనిపిస్తే నీకు 1/2 వచ్చేసినట్టే. నీ దాంట్లో కనపడలేదు అనుకోండి నీకు రాదు. సార్ అన్నీ రైట్ వేశారు సార్ కానీ 0 వేశారు సార్. నువ్వు రాసినంత రైటే కానీ అక్కడ కీలో ఉన్న వర్డ్ నీ దాంట్లో లేదంతే. అందుకే లా ప్రొవిజన్ యాస్టీస్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నట్టు అంటారు. ఎప్పుడైతే నువ్వు యాస్టీస్గా గుర్తుపెట్టుకుంటావో ఆల్టర్నేటివ్ వర్డింగ్స్ రావు, లా వర్డింగ్స్ వస్తాయి కదా. లా వర్డింగ్ నీకు యాస్టీస్గా ఉన్నప్పుడు కీలో ఖచ్చితంగా ఆ వర్డ్ ఉంటుంది, నీ దగ్గర కూడా వర్డ్ ఉంటుంది. ఆ వర్డ్కి మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి, అలొకేట్ చేసేస్తారు. ఓకేనా? భయం అవుతుందేమన్నా? ఏ భయం అవసరం లేదమ్మా. మేము షెడ్యూల్ ఇస్తాం కదా, అది ఫాలో అవ్వండి. దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. 50 కాదు 60, 70, 80 వస్తాయి. ఇదే క్లాస్లో ఇక్కడే కూర్చొని జశ్వంత్ ప్లేస్లో కూర్చొని విన్నాడు క్లాస్ ప్రశాంత్. సౌత్ ఇండియా టాపర్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు జశ్వంత్ అక్కడ ఉన్నాడు కదా, జశ్వంత్ ప్లేస్లో కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రశాంత్ CA ఇంటర్లో ఉంటాడు అనమాట. జనరల్గా అందరూ ఇంకా చదివే ప్రపంచం ఏమో వాడికి అని అంటారు. అలా అస్సలు ఉండడు. కానీ క్లాస్లో మాత్రం స్ట్రైట్గానే కూర్చుంటాడు. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు స్ట్రైట్గా కూర్చొని ఇలాగ ఒకటే పోస్చర్లో ఉంటాడు. ఎవ్రీ సాటర్డే వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా, ఫ్రైడే మూవీకి వెళ్తాడు. వీక్ అంతా చదువుతాం సార్, ఎగ్జామ్ ముందు రిలాక్స్ అవ్వాలి. రిలాక్స్ అవ్వాలి, బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది. మిమ్మల్ని మూవీకి వెళ్ళమని చెప్పట్లేదు నేను. ఓకేనా? అంటే మెథడాలజీ చూడండి. 1 hour చదివాడు అనుకోండి, 1 hour ఎఫెక్టివ్గానే ఉంటుంది, 1% కూడా వేస్టేజ్ ఉండదు. బట్ మన జనరల్గా 50% ఎబో ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం బుక్స్ తోటే ఉంటాం, అటు చదవము ఇటు ఎంజాయ్ చేయము. అవునా కదా? అప్పుడు డిస్సాటిస్ఫాక్టరీ ఎలిమెంట్ అనేది ఉంటుంది. నువ్వు 1 hour చదువు, 2 hours ఎంజాయ్ చేయి, ఏం కదా. ఈ 1 hour పర్ఫెక్ట్గా చదవాలి. అప్పుడు ఈ ఎంజాయ్మెంట్ టేస్ట్ ప్రాపర్గా వెళ్తుంది. నువ్వు ఈ 1 hour పర్ఫెక్ట్ చదవకుండా అటు ఎంజాయ్మెంట్ చేయకుండా ఇటు చదవకుండా ఉన్నావు అనుకోండి, అటు ఇటు కాకుండా ఉంటుంది. డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ లేవు. ఇట్లాంటి టైంలోనే చిరాకు వస్తుంది. ఏం చేయాలి సార్, పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు బుక్స్ 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 బుక్సే, వేరే ప్రపంచం లేదు. మీ ఇంట్లో కూడా లైక్ కొంతమంది ఎట్లా అంటే, ఏంటి ఇంక చదవడమే నా పని, 6 to 8 స్టడీ అని అంటున్నావు, వెళ్ళాలి, తినాలి, ఒక 5 minutes రెస్ట్ తీసుకోవాలి, మళ్ళీ వచ్చేయాలి, మళ్ళీ చదవాలి, మళ్ళీ హాస్టల్కి వెళ్తారు, అక్కడ కూడా చదవడమే. మళ్ళీ మేబీ ఉంటే లైక్ డేలో జరిగిన మ్యాటర్స్ ఏమైనా మాట్లాడుకుంటారేమో సరదాగా. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కథం, మళ్ళీ స్లీప్, మళ్ళీ లేగాలి ఫ్రెష్ అవ్వాలి, మళ్ళీ రావాలి. కొంతమంది ఫ్రెష్ కూడా అవ్వరు, డైరెక్ట్ కామనే కదా. అవునా కదా? నిజం చెప్పండి. అలా ఏముండదు. 10 members అట్లీస్ట్ 2 members డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తారు, బ్రష్ చేసి టిఫిన్ చేసి వచ్చేస్తారు. మా 9 members వచ్చేవాళ్ళు అట్లా. ఆ 1 ఇంకో 1 ఉంటారు కదా, అట్లా అనమాట. సో అసలు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్తున్నా కదా, ఇప్పుడు నేను మీకు ఇదంతా చెప్పా. ఆల్మోస్ట్ 40-45 minutes నుంచి మాట్లాడుతున్నాం మనం. క్లాస్ కంటే ఇదే ఇంపార్టెంట్. క్లాస్ చెప్తే సిలబస్ అవుద్దామో, మీ బ్రెయిన్ మారదు. బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అయిందనుకోండి, ఇదే క్లాస్ అరగంటలో కూడా చెప్పచ్చు. కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తాం అంతే. ఓకేనా? ఎప్పుడు లో అవ్వకండి. ఒకటే టార్గెట్, ఫౌండేషన్ అయిపోయింది అనుకోండి, చిల్ అవ్వచ్చు అంతే. మళ్ళీ ఇంటర్కి వచ్చినా ఇంటర్ అయిపోతే చిల్ అవ్వచ్చు అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో మనకి 1/2 hour టైం ఉంది. ఈ 1/2 hourలో ఈ 2 questions చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? సో ప్రాబ్లం 10 చూద్దాం. ప్రాబ్లం 9 మీరు సెల్ఫ్గా ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, లెవెన్ అని ఉందా? ఓకే, ప్రాబ్లం 11 అమ్మ. 10 2 times అని వచ్చింది ఇక్కడ. మా ప్రాబ్లం 11 నేను క్లాస్లో చెప్తాను, ప్రాబ్లం 10 హోంవర్క్.
ఓకేనా? సో హోంవర్క్ చేసాం కాబట్టి ఒక 20 minutes కవర్ అయిపోయింది మన క్లాస్. మీరు ట్రై చేయాలి అది. ప్రాబ్లం 10 కంటే 11 కష్టం. సో ఇప్పుడు నేను 11 చెప్తాను, సో దట్ 10 ఈజీ అయిపోద్ది. డన్. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ క్లారిటీ ఉండాలి. CU and AU were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3. So existing partners name entama CU and AU, and their profit sharing ratio is 5:3. On 1st April 2022, they decided to admit AG the partnership on the following terms. So old partners name CU and AU, new partner name is AG. So AG will bring 2 lakhs as capital for 1/4 share. So new partner share enta 1/4, and new partner capital enta తీసుకురావాలి 2 lakh rupees. The new profit sharing ratio shall be 2:1:1 among CU, AU and AG. So old ratio ఇచ్చారా ఎంత? 5:3. New ratio ఇచ్చారా ఎంత? 2:1:1. So we can able to calculate sacrificing earning of each partner. Find out చేయొచ్చు కదా. సంప్రీత్ విను తర్వాత చేయి. CU was entitled to salary of 2000 per month. అంటే CU అనే పార్ట్నర్కి 2000 per month salary ఇవ్వాలి. అందరికి కదా, ఓన్లీ ఫర్ CU. It was revised to 3000 per month from 1st October 2020. 1st October 2020 నుంచి రుచిత వినాలి. 1st October 2020 నుంచి 3000 per month salary. అప్పటి వరకు ఎవ్రీ మంత్ ఎంత? 2000. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా. అప్ టు 1st October 2020 salary per month is 2000. After 1st October 2020 salary per month is 3000. Interest on capital was paid at 8% per annum. So interest on capital ఎంత? 8% per annum. So capital as on 31st March 2022 were CU 4 lakhs and AU 3 lakhs. Existing partners కదా వాళ్ళు. So CU capital ఎంత? 4 lakhs. AU capital 3 lakhs. Which had remained unchanged since last 4 years. Last 4 years నుంచి అదే క్యాపిటల్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం మనం. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ చెప్పండి ఫర్ CU. 4 lakhs into 8% ఎంత? 32,000. నెక్స్ట్ 3 lakhs into 8%, 24,000. క్లారిటీ ఉంది కదా. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఫర్ CU అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఫర్ AU. నౌ లిసన్, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. Goodwill was to be valued on the basis of 3 years purchase of average of adjusted weighted average profit of past 4 years. So last 4 years data icharu, we need to calculate weighted average. The profit of the previous 4 years before charging interest on capital and salary to CU were as follows. మా ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చారు కదా, ఈ ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ మైనస్ చేయలేదు, శాలరీ కూడా మైనస్ చేయలేదు. మనం ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి, అంతేనా. బిఫోర్ ఛార్జింగ్, అక్కడ ఛార్జింగ్ అంటే బిఫోర్ డెబిటింగ్ అని, బిఫోర్ డిడక్టింగ్ అని. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ తీసేయాలి కదా ప్రాఫిట్ నుంచి, శాలరీ కూడా తీసేయాలి కదా. ఆఫ్టర్ దట్ ఉన్న ప్రాఫిట్నే షేర్ చేసుకోవాలి. P&L అప్రోప్రియేషన్లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్నే కదా షేర్ చేసుకునేది. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఏంటి? బై నెట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు, శాలరీ మైనస్ చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ మైనస్ చేయాలి, సో దట్ యూ విల్ గెట్ బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్. దట్ బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ షుడ్ బి అపోర్షన్ అమాంగ్ ద పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అవునా కదా. సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చారు బిఫోర్ డిడక్టింగ్ శాలరీ అండ్ బిఫోర్ డిడక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్, అండ్ దీస్ ప్రాఫిట్స్ వర్ సబ్జెక్ట్ టు ద ఫాలోయింగ్ రెక్టిఫికేషన్స్. 4 రెక్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 4 రెక్టిఫికేషన్స్ని అడ్జస్ట్ చేసి రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్కి వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్లో యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏజీ షెల్ బ్రింగ్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఇన్ క్యాష్. మా ఇది అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నరే కదా. అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ టోటల్ 4 కేసెస్ ఉన్నాయి గుడ్ విల్. మరి ఇది ఫస్ట్ కేసు, సెకండ్ కేసు, థర్డ్ కేసు, ఫోర్త్ కేసు. ఫస్ట్ కేసు, న్యూ పార్ట్నర్ షుడ్ బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. అంటే నువ్వు ఫస్ట్ గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇంటూ 1/4 చేస్తే you'll get share of goodwill. You'll get share of goodwill. So you are required to calculate amount of goodwill, and AG is supposed to bring and goodwill into 1/4 and journal entry for the same. So basically ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే goodwill adjust topic number 9 case 1 related problem.
ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేసాం, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్, ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు టాస్క్ ఏంటంటే గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ప్రాఫిట్స్ తీసుకోవాలి. ప్రాఫిట్స్ తీసుకొని అవి కరెక్ట్ ప్రాఫిట్స్ అవ్వాలి. స్టార్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, వెన్ ఎవర్ దేర్ వాజ్ అ రెక్టిఫికేషన్, దోస్ రెక్టిఫికేషన్ షుడ్ బి రెక్టిఫైడ్, రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఎన్ని ఇయర్స్ ప్రాఫిట్ ఉంది అక్కడ? 4 years. నోట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్, ఇంకా మనం ఈ 4 points చదవలేదు. సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క పాయింట్ తోటి సొల్యూషన్ తీసుకుందాం. Problem number 11. Valuation of goodwill or else calculation of goodwill. ఏదైనా రైట్స్, ప్రాబ్లం లేదు. సో valuation of goodwill or else calculation of goodwill. మా ప్రెజెంటేషన్ చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను నోట్ చేసి ఆ తర్వాత మీరు నోట్ చేయండి. ఎన్ని ఇయర్స్ డేట్ అయితే 4 years కదా. సో 4 అమౌంట్ కాలమ్స్ చూద్దాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్పండి. 2018-19. సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్. క్లియర్? ఫస్ట్ గివెన్ ప్రాఫిట్ రాసేయండి. Given profit for 2018-19, 2,10,000. 2019-20, 2020-21, and 2021-22. నోట్ చేశారా? ఈచ్ అడ్జస్ట్మెంట్ నేను నోట్ చేసిన వెంటనే మీరు కూడా నోట్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ శాలరీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ మైనస్ చేయలేదు కదా, మైనస్ చేయాలా లేదా? లైక్ ప్రాఫిట్లో డిక్రీజ్ చేయాలి కదా. సో ఫస్ట్ లెస్ శాలరీ ఆఫ్ సియు. మా సియు అనే పార్ట్నర్ శాలరీ పర్ మంత్ ఎంత చెప్పండి? నార్మల్గా అయితే 2,000, కానీ 3,000 ఎప్పటి నుంచి? 1st October 2020. 1st October 2020 మంత్లీ శాలరీ కదా అది. సరే 2018-19లో పర్ మంత్ శాలరీ ఎంత చెప్పండి? 18-19 ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు? 1st April 2018 to 31st March 2019. ఎవ్రీ మంత్ 2,000 కదా. ఎన్ని మంత్స్? 12 months. సో 12 into 2,000 ఎంత? 24,000. ఏమన్నా డౌటా? చెప్పండి. నో రైట్. నెక్స్ట్ 2019-20 ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు చెప్పండి? 1st April 2019 to 31st March 2020. శాలరీ 2,000 పర్ మంతే కదా. శాలరీ ఎప్పుడు చేంజ్ అయింది? 1st October 2020లో చేంజ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ కూడా శాలరీ పర్ మంత్ ఎంత? 2,000 కదా. అంటే ఎంత? ఏమన్నా డౌటా? షూర్? కొంచెం డౌట్ ఉన్నా నాకు చెప్పండి. నెక్స్ట్ 2020-21 ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పండి? ఇది 1st April 2022, 31st March 2021. అంతేనా? ఇన్ బిట్వీన్ 1st October 2020. అవునా? ఇక్కడ ఎన్ని మంత్స్ ఉంది చెప్పండి? చెప్పండి. ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్. 1st October నుంచి రివైజ్డ్ శాలరీ కదా. సో ఇక్కడ 2,000 పర్ మంత్ కదా. 2,000 into 6. ఇక్కడ ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి? 6 months.
అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్, టోటల్ 6 months. పర్ మంత్ ఎంత? 3000. సో 3000 into 6. సో దిస్ ఈస్ 12,000 అండ్ దిస్ ఈస్ 18,000 టోటల్. ఏమైనా డౌటా? షూర్ పక్కా? సో ఇక్కడ మైనస్ చేయండి 30,000. అండ్ 21-22 శాలరీ పర్ మంత్ ఎంత? 3,000. ఎన్ని మంత్స్? 3,000 into 12. ఎనీ డౌట్? లేదు కదా? నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ మైనస్ చేయాలా లేదా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఫర్ సియూ క్యాపిటల్ ఎంత? 4 lakhs into 8% ఎంత? 32,000. ఫర్ ఏయూ క్యాపిటల్ 3 lakhs into 8% 24,000. 32,000 plus 24,000 56,000. ఇద్దరు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ మైనస్ చేయాలి కదా. సో డైరెక్ట్గా మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 56,000 రాయండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? 4 lakhs plus 3 lakhs into 8%. అంతేనా? 56,000. ప్లస్సా మైనస్సా? మా 4 years నుంచి క్యాపిటల్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు. ఇన్ కేస్ చేంజ్ అయితే రివర్స్డ్ క్యాపిటల్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చేంజ్ అవ్వలేదు కదా. సో సేమ్ 56,000. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చెప్పండి? కరెక్ట్ ప్రాఫిట్. ఆ తర్వాత గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం శాలరీ మైనస్ చేసాం, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కూడా మైనస్ చేసాం. ఇప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ అవుతాం. రెక్టిఫికేషన్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ మనం చేసాం, ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుంది చూడండి. దీస్ ప్రాఫిట్స్ వర్ సబ్జెక్ట్ టు ఫాలోయింగ్ రెక్టిఫికేషన్స్. ఫస్ట్ వన్, ఎ మెషిన్ కాస్టింగ్ 40,000 పర్చేజ్డ్ ఆన్ 1st October 2020. పర్చేజ్డ్ ఆన్ 1st October 2020 అంటే ఫస్ట్ ఇయరా, సెకండ్ ఇయరా, థర్డ్ ఇయరా, ఫోర్త్ ఇయరా? చెప్పండి. థర్డ్ ఇయర్ బిగినింగా, థర్డ్ ఇయర్ మిడిలా? థర్డ్ ఇయర్ మిడిల్. మా మెషినరీ పర్చేస్ చేస్తే ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయాలి? మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ వాజ్ రాంగ్లీ చార్జ్డ్ టు రెవెన్యూ. మా చార్జ్డ్ టు రెవెన్యూ అంటే ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్ అని అక్కడ నోట్ చేయండి. వాజ్ రాంగ్లీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే యాక్చువల్గా అసెట్ అని నోట్ చేయాలి, బట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని నోట్ చేశారు. మా చార్జ్ టు రెవెన్యూ అంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని, అంటే ఎక్స్పెన్స్లా కన్సిడర్ చేశారు అని. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అసెట్ని ఎక్స్పెన్స్లా కన్సిడర్ చేశారు అంటే ఎక్స్పెన్స్ పెంచినట్టే కదా, మనం ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెక్టిఫై చేస్తే ప్రాఫిట్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా లేదా? ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? 40,000. ఇక్కడ వరకు చదివాం మనం. సో దానికి అడ్జస్ట్మెంట్ థర్డ్ ఇయరా, ఫస్ట్ ఇయరా, సెకండ్ ఇయరా, ఫోర్త్ ఇయరా? సో యాడ్ మెషిన్ టు బీ క్యాపిటలైజ్డ్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ని తీసేసి మెషిన్ అనే అసెట్ని నోట్ చేయాలి అని. మెషిన్ టు బీ క్యాపిటలైజ్డ్ అంటే ఇప్పుడు మెషిన్ అకౌంట్ రాయడం. మెషిన్ టు బీ క్యాపిటలైజ్డ్ అంటే మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ పర్చేస్ అని రాస్తాం కదా, అంతేనా? రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ అమ్మ. ఫస్ట్ మెషినరీ టు క్యాష్ రాయాలి. వాళ్ళు తెచ్చిందంటే ఎక్స్పెన్స్ టు క్యాష్ రాశారు. ఇప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ చెప్పండి. మెషినరీ టు ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అయిందంటే ప్రాఫిట్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్? సో థర్డ్ ఇయర్కి 40,000 ప్లస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఏమైనా డౌటా చెప్పండి. నో రైట్. ఇప్పుడు మరి వాళ్ళు మెషినరీ రాసారా, ఎక్స్పెన్స్ రాసారా? ఎక్స్పెన్స్. మరి ఎక్స్పెన్స్ రాస్తుంటే డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసి ఉండరు కదా, మరి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలా లేదా? ఇక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా? డిప్రిసియేషన్ 20% per annum on
రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. కొన్నది ఎప్పుడమ్మా? 1st October 2020. మరి 2020 వల్ల డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేశారు వాళ్ళు? ఛార్జ్ చేయాలి కదా. డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలంటే ప్రాఫిట్ ఏమవుద్ది? డిక్రీజ్ అయినా అంటే ఇప్పుడు ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? సో మైనస్ depreciation on above, minus depreciation on above. So 2021 కదా. Tell me depreciation 20% కదా. ఎప్పుడు కొన్నారు? 1st October కొన్నా అంటే 6 months కదా. అంటే ఎంత? 4,000. ఎలా వస్తుంది? 40,000 ఇంటూ 20% ఇంటూ 6/12. హౌ మచ్? 4,000. మరి ఆ మెషిన్ 21-22లో ఉంటుందా లేదా? మరి 21-22 డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా. మరి డిప్రిసియేషన్ నాట్ ఆన్ స్ట్రైట్ లైన్, దట్ ఈస్ ఆన్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ. అంటే ఫస్ట్ 40,000 అసెట్కి 4,000 డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసాం. నా ద బుక్ వాల్యూ ఈస్ 36,000. 36,000 into 20%. మళ్ళీ 6 months చేస్తారా ఫుల్ ఇయరా? సో 36,000 into 20%. సో మైనస్ 7,200. ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి. మరి ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఇది. ఎందుకంటే నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. కూల్ అండ్ కామ్గా చేస్తున్నాం మనం. కానీ ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్లో మీరు మళ్ళీ చేయాలి. నాకు ఇక్కడ ప్రతి నెంబర్కి క్యాలిక్యులేషన్ రావాలి. ఇక్కడ నేను రాయట్లే క్యాలిక్యులేషన్, ఎగ్జామ్లో కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఆ క్యాలిక్యులేషన్ లేకుండా మీకు అర్థం కాదు. అది అర్థం వల్ల నాకు ఉన్న ప్రతి దానికి క్యాలిక్యులేషన్తో సాల్వ్ చేయండి ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్లో. ఓకేనా? ఇప్పుడు 24,000 రాసాం మనం. 2,000 into 12 అని రాయండి. అక్కడ రాసి 24,000 రాయండి. ఇక్కడ 2,000 into 6 ప్లస్ 3,000 into 6. ఇక్కడ 3,000 into 12. ఈ 4,000 క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటి? 40,000 into 20% into 6/12. ఇక్కడ 7,200. 40,000 minus 4,000 into 20%. ప్రతిదాని క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, ఎందుకంటే ఫుల్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో డైరెక్ట్గా రాసినా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రాబ్లం లేదు. 5 marks క్వశ్చన్ ఇస్తారు అంతే, 5 or 8 marks మ్యాక్సిమం. ఓకే, నెక్స్ట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ రెక్టిఫికేషన్. నెక్స్ట్ ఇక చూడండి, స్టాక్ ఆన్ 31st March 2020 అంటే ఫస్ట్ ఇయరా సెకండ్ ఇయరా? వాజ్ ఓవర్ వాల్యూడ్ బై 20,000 అంటే కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ రాసామంట. ఏది ఎక్కువ రాసాం మనం? స్టాక్. అంటే సెకండ్ ఇయర్కి అది క్లోజింగ్ స్టాకే కదా. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? తెలుసా అది విషయం? షూరా పక్క? తెలుసు అంటే చెప్పను. ఎగ్జాంపుల్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1 lakh, purchases 5 lakhs, sales 8 lakhs, closing stock 1,40,000. 9,40,000 అనేది మరి దిస్ ఇస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా చెప్పండి? 3,40,000. ఇదేంటి ప్రాఫిటే కదా. అయితే ఇక్కడ 1,40,000 కదా, బట్ నేను బై మిస్టేక్ 1,60,000 రాసా. అప్పుడు ఇక్కడ 3,40,000 ఉంటుందా? ఎంత ఉంటుంది అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ 20,000 ఎక్స్ట్రా రాయడం వల్ల ప్రాఫిట్ 20 పెరిగింది కదా. ఇప్పుడు 31st March 2020 అంటే దట్ ఈస్ అబౌట్ సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్? సెకండ్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్లో 20,000 ఎక్కువ స్టాక్ రాశారు, దానివల్ల 20,000 ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. ఏ ఇయర్? ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్? సెకండ్ ఇయర్ అయినా. సో మైనస్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. చెప్పండి, ఏ ఇయర్లో అడ్జస్ట్ చేయాలమ్మా? ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలి చెప్పండి? ఏమైనా డౌటా చెప్పండి? నో, రైట్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు దీని కంటిన్యూషన్ ఇయర్ చూద్దాం మనం. నెక్స్ట్ ఇయర్
2 ఓపెనింగ్ స్టాక్. మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత రాస్తాం? 1,60,000 కదా. అది కరెక్టా మిస్టేకా? అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ కూడా మిస్టేకే ఉంటుంది కదా, అవునా కదా. 1,60,000. నెక్స్ట్ ఇయర్ పర్చేసెస్ ఒక 10 lakhs అనుకుందాం, సేల్స్ 15 lakhs, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఒక 2 lakhs. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ 17 lakhs, 17 lakhs డిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఇది 1,60,000, దిస్ ఇస్ 10 lakhs, ఎంత? 5,40,000 అంతేనా? చెప్పండి మా. ఓకే, అర్థమైంది. ఇది కంటిన్యూషన్. ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ 1,60,000 20 పెరిగిందని చెప్పేసి ప్రాఫిట్ 20 ఇంక్రీజ్ అని 20,000 మైనస్ చేసాం మనం ప్రాఫిట్ని. మన నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1,60,000, ఇది కరెక్టా? అది ఎంత ఉండాలి? 1,40,000 ఉండాలి. అంటే 20,000 ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ప్రాఫిట్ స్టాక్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏమో చెప్పండి, ఇంక్రీజేనా? ఇక్కడ 1,60,000 ఉంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ 5,40,000 వచ్చిందమ్మా. ఇది 1,60,000 కదా, 1,40,000. అప్పుడు ప్రాఫిట్ 5,40,000 ఉంటుందా? ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది? 5,60,000 అవుతుంది. అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూ అయితే ప్రాఫిట్ అండర్ వాల్యూ అయితే ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి నువ్వు. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓవర్ వాల్యూ అయితే ప్రాఫిట్ కూడా ఓవర్ వాల్యూ అయితే మైనస్ చేయాలి. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, ప్రాఫిట్ కూడా పెరుగుద్ది. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ చేశారంటే తప్పు. సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ మైనస్ చేయాలి. మరి అక్కడ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే థర్డ్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. మరి థర్డ్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో యాడ్, మరి ఇక్కడ ఒక్కటే రెక్టిఫికేషన్కి 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నాం. యాడ్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరిది? యాడ్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఎప్పుడమ్మా యాడ్ చేసింది? సెకండ్ ఇయరా థర్డ్ ఇయరా? థర్డ్ ఇయర్. క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్పాలా? టూ 2019-20, 2020-21 ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1 lakh అమ్మ. ఇక్కడ పర్చేసెస్ 5 lakhs, పర్చేసెస్ 5 lakhs. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అది. సేల్స్ 10 lakhs, క్లోజింగ్ స్టాక్ 1,80,000. టోటల్ ఎంత? 11,80,000. డిఫరెన్స్ చెప్పండి. 5,80,000. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ 2021 ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చేస్తే ఇక్కడ క్లోజింగ్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓపెనింగే కదా. సో 2 ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1,80,000, 2 పర్చేసెస్ ఒక 10 lakhs, బై సేల్స్ 13 lakhs అండ్ బై క్లోజింగ్ స్టాక్ 1 lakh. అప్పుడేమో చెప్పండి? 14 lakhs డిఫరెన్స్ 2,20,000. ఓకేనా? ఇదేంటమ్మా? 1920 ప్రాఫిట్, ఇది 2021 ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇది 1,80,000 కాదు, 1,20,000 అని చెప్తున్నాను నేను. సో 1,60,000 అంటే 20,000 ఎక్స్ట్రా రాస్తాను నేను. ఇప్పుడు ఇది 1,60,000 చేస్తే ఇక్కడ 5,80,000 అలాగే ఉంటుందా? ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 5,60,000 అంతే కదా. అంటే ప్రాఫిట్ ప్లస్ చేసాం మైనస్ చేసాం? ఎందుకు మైనస్ చేసాం? ఇక్కడ స్టాక్ ఎక్కువ రాసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మైనస్ చేస్తున్నాం. మరి ఇక్కడ 1,60,000 అంటే ఇక్కడ కూడా 1,60,000 కదా. మరి అక్కడ 1,60,000 రాస్తే ఇక్కడ 2,20,000 ఏమవుతుందో చెప్పండి? ఇది 1,80,000 కాదు, 1,60,000. అప్పుడు 2,20,000 2,40,000? 2,40,000 అంటే ప్లస్ 20,000 కదా. సో ఎక్కడైతే స్టాక్ క్లోజింగ్ పెరిగిందో అక్కడ ప్రాఫిట్లోంచి మైనస్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడైతే ఓపెనింగ్ పెరిగిందో అది ప్రాఫిట్కి యాడ్ చేస్తున్నాం. క్లోజింగ్ స్టాక్కి ప్రాఫిట్కి పాజిటివ్ రిలేషన్ ఉంటుంది, ఓపెనింగ్ స్టాక్కి ప్రాఫిట్కి నెగిటివ్ రిలేషన్ ఉంటుంది. అంతేనా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ రాశారు, ప్రాఫిట్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ రాశారు, ప్రాఫిట్ పెరిగిపోయి ఉంటుంది కదా. సో మైనస్ చేయాలి. రెక్టిఫికేషన్ చేస్తాం, అది తప్పు. రివర్స్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, there was
ఏ లాస్ బై ఫైర్ అమౌంటింగ్ టు 10,000 ఇన్ ద ఇయర్ 2018-19 అంటే ఫస్ట్ ఇయర్. లాస్ బై ఫైర్ విచ్ వాజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ బట్ కరెక్ట్లీ డెబిటెడ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్ దట్ ఇయర్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ లాస్ట్ బై ఫైర్. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజ్. డెబిట్ అండ్ అబ్నార్మల్ లాస్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోద్ది. అండ్ ఇక్కడ P&L రాస్తారా లేదా? ఎస్. బట్ పర్చేస్ క్రెడిట్ అయిందా లేదా? అంటే పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేయాలి కదా. మనం ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం ఫైనల్ అకౌంట్స్లో. అబ్నార్మల్ లాస్ని పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేసాం. బట్ వీళ్ళు మైనస్ చేయలేదంట, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో కన్సిడర్ చేయలేదు. మరి పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేయకపోతే పర్చేస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుందా లేదా? పర్చేస్ ఎక్కువ అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువైనట్టే కదా. ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ అంటే ప్రాఫిట్ తగ్గిపోయినట్టే కదా. ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ని ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ చేయాలి. బేసికల్లీ అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ పర్చేస్ అనేది పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేయలేదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో కన్సిడర్ చేయాలంటే డెబిట్లో పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేయలేదు అని. నువ్వు మైనస్ చేయాలి. మైనస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంతేనా? బట్ వాళ్ళు మైనస్ చేయలేదు. మైనస్ చేస్తారా? నో. అంటే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ కరెక్ట్ అది? నో. ఇప్పుడు కరెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? యాడ్. సో యాడ్ లాస్ బై ఫైర్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఒకటే కదా. క్లియర్? అర్థమైంది? అది పర్చేజ్ నుంచి మైనస్ చేయాలి, మైనస్ చేయలేదు. $11,50,000. డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? 5,50,000. యాక్చువల్గా దేర్ ఈజ్ ఏ అబ్నార్మల్ లాస్. 1 lakh ఉంది. 1 lakh అని మైనస్ చేసాం అక్కడ. ఇప్పుడు 1 lakh మైనస్ చేయాలి అంటున్నాం. అది 1 lakh మైనస్ చేసి 5 lakhs ఏమవుతుంది చెప్పండి? 4 lakh. ఇక్కడ 5,50,000 ఏమవుద్ది చూడండి ఒకసారి. 6,50,000 అవుతుంది, అంతేనా? అంటే ఇక్కడ పర్చేజ్లోంచి మైనస్ చేయకపోవడం వల్ల ప్రాఫిట్ తక్కువ కనిపిస్తుంది. మైనస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ప్రాఫిట్ని రెక్టిఫై చేసి. అర్థమైందా? పర్చేస్ డిక్రీజ్ అవుతే ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అయినట్టు. ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అందుకే ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ప్రాఫిట్ని. నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్. డేటాస్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2022 అంటే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్? ఫోర్త్ ఇయర్. ఇంక్లూడెడ్ బ్యాడ్ డెట్స్ 5,800. డేటాస్లో బ్యాడ్ డెట్స్ ఉండొచ్చా? బ్యాడ్ డెట్స్ P&L రైట్ ఆఫ్ చేయాలి కదా. వాళ్ళు బ్యాడ్ డెట్స్ రాయలేదు. బ్యాడ్ డెట్స్ రాస్తే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? ఇప్పటివరకు బ్యాడ్ డెట్ రాయలేదు, ఇప్పుడు బ్యాడ్ డెట్ రాయాలి. ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్. బ్యాడ్ డెట్స్ రిటర్న్ ఆఫ్. $5,800 ఇప్పుడు చెప్పండి రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్. $1,40,000, 1,60,000, 1,80,000, 2 lakhs. మనం చేయాల్సిన వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిటే కదా. వెయిట్ అలొకేట్ చేసేయండి. మోస్ట్ రీసెంట్ దానికి ఎక్కువ ఉండాలి కదా. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో అది 4, తర్వాత 3, 2, 1, అంతేనా? మనం ప్రాఫిట్ ఇలా రాసి వెయిట్స్ ఇలా రాసి మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇప్పుడు హారిజెంటల్గా రాస్తాం అంతే. సో వెయిటెడ్ ప్రాఫిట్ చెప్పండి. వెయిటెడ్ ప్రాఫిట్ 1,40,000, 3,20,000,
5,40,000, 8 lakhs. So total weighted average profit. Total weighted profit divided by total weight. Andana? Total weighted profit enta? 18 lakhs divided by చెప్పండి 10. That is equals to ఏంటది? గుడ్ విల్ యావరేజ్ ప్రాఫిటా? యావరేజ్ ప్రాఫిట్. గుడ్ విల్ కావాలంటే ఇచ్చారు నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఇంటూ 3. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5,40,000. మా 5,40,000 అంటే ఫుల్ టోటల్ గుడ్ విల్ అదే. బట్ వీ నీడ్ ఓన్లీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. నో ఏజీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎంత? 1/4 కదా. నో ఏజీస్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, దట్ ఈస్ 1/4. ఎలా వస్తాము? 5,40,000 into 1/4, that is equals to 1,35,000. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ 1,35,000 ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్, సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. సాక్రిఫైసింగ్ ఓల్డ్ రేషియో న్యూ రేషియో యూజ్ చేసి సాక్రిఫైసింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్, ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సియూ క్యాపిటల్ అండ్ ఏయూ క్యాపిటల్ బేస్డ్ ఆన్ ద రేషియో. అది కంప్లీట్ చేసుకొని రండి. ఓకేనా? డన్. అండ్ అది అండ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 హోంవర్క్. ప్రాబ్లం 10 సింపుల్. ఇక్కడ ఇవన్నీ రెక్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ప్రాబ్లం 10లో జస్ట్ శాలరీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ రెండే ఉంటాయి. బట్ పారాగ్రాఫ్లా ఉంటుంది, అదే టఫ్. పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నప్పుడు సెంటెన్స్ని ప్రాపర్గా బ్రేక్ చేసుకొని చదివి చేయండి, వస్తుంది. ఓకేనా? రిలేటెడ్ ఆన్సర్ నేను మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? డన్. చాలా ఇంకా చేశారా ప్రాబ్లం? జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అండ్ దెన్ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సియూస్ క్యాపిటల్ అండ్ ఏయూస్ క్యాపిటల్. అంతేనా? ఒక ఐసీఐ మాడ్యూల్లో సొల్యూషన్ చూస్తారనుకోండి, కంబైన్ చేసి ఉంటుంది. లైక్ ఈ 2 ఎంట్రీస్ని కంబైన్ చేసి ఒకటే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తుంటారు. అలాగైనా పాస్ చేసి ఇలాగైనా నోట్ చేసి నో ప్రాబ్లం. మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చాను కదా, నేను కూడా చేసుకొని వచ్చా. నిన్న క్లాస్లో చేయలేదు కదా, నేను చేశాను. ఇక్కడ వరకు చేసాము అంతే. ఇది నేను రాసా మార్నింగ్. మీరు మర్చిపోయినా నేను మర్చిపోద్దని. దెన్ రాసారా? దాని ముందు ప్రాబ్లం చేశారా? వచ్చిందా? సో అక్కడికి యూనిట్ 2 కంప్లీట్ అయింది, అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఓకేనా? మా యూనిట్ 2లో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, హిడెన్ గుడ్ విల్ అని. సో అదే అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్లో ఒక ప్రాబ్లంలో వస్తే ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నోట్ హెడింగ్ యూనిట్ 3 అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఫుల్ లెంత్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ని అక్యుములేటెడ్గా అప్లై చేయాలి. దెన్ స్టార్ట్ చేద్దామా? 2 క్లాసెస్ ఈరోజు మనకి. సో అట్లీస్ట్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ట్రై చేద్దాం. 4 ప్రాబ్లమ్స్, 4 కాకపోతే 3. ఓకే, చలో. నోట్ హెడింగ్ యూనిట్ 3 అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. Unit 3 Admission of a partner.
మా అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతారా డిక్రీజ్ అవుతారా? ఇంక్రీజ్. ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఏమవుతారమ్మా? ఇంక్రీజ్. సో ఓవరాల్గా ఈ యూనిట్లో మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే, ఒక న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ టు బీ డన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో చేంజెస్ ఏమొస్తాయి, వెయిట్ని రీఅడ్జస్ట్ చేయాలి, వెయిట్ని రీక్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అండ్ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ A and B are partners and now C wants to join as a new partner. So whenever C wants to join as a new partner into the business, so what are all the adjustments to be done in the books of accounts of partnership firm and with the ledger accounts of A's capital and B's capital. And new partner goodwill ఎంత తీసుకొని రావాలి, ఏ ప్రపోర్షన్లో తీసుకొని రావాలి, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎలా చేంజ్ చేయాలి, అలా కొన్ని పాయింట్స్ని కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. సో ఇప్పుడు ఆ పాయింట్స్ అన్ని నోట్ చేస్తాం. ఆ పాయింట్స్ ఆర్డర్ వైజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్, in case of admission of a partner, the following adjustments should be done in the books of partnership firm. In case of admission of a partner, the following adjustments should be done in the books of firm. So first point, change in profit sharing ratio. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ A and B అండ్ న్యూ పార్ట్నర్ ఇస్ C. మరి A and B ఉన్నప్పుడు ఏదైతే రేషియో ఉందో C ఎంటర్ అని కూడా సేమ్ రేషియో ఉంటుందా? రేషియో చేంజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. సో ఓల్డ్ రేషియో ఏంటి, న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఏంటి, ఎవరు సాక్రిఫైస్ అయ్యారు, ఎవరు గెయిన్ అయ్యారు, ఇవన్నీ రీక్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, accounting treatment of accounting treatment of goodwill. ఒక రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎప్పుడు చేంజ్ అయినా గుడ్విల్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎప్పుడు చేంజ్ అయినా కానీ గుడ్విల్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, సమ్ పార్ట్నర్స్ మే సాక్రిఫైస్ దేర్ ప్రాఫిట్ అండ్ some partners may gain their profit sharing ratio. So in such a case, sacrificing partner should take consideration from the gaining partner. ఇది రూల్. సో ఒక న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ సాక్రిఫైస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కదా న్యూ పార్ట్నర్ కోసం ప్రాఫిట్ షేర్, అండ్ న్యూ పార్ట్నర్ గెయిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కదా. సో న్యూ పార్ట్నర్ షుడ్ పే సమ్ కన్సిడరేషన్ టు ద ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్, సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్స్. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్విల్. ఆల్రెడీ మనం చూసాం టాపిక్ నెంబర్ 8 అండ్ టాపిక్ నెంబర్ 9. టాపిక్ నెంబర్ 8 చూడండి ఏంటది, అకౌంటింగ్ ఫర్ గుడ్విల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నరా? టాపిక్ 8 7 అది అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ 9. సో టాపిక్ నెంబర్ 9లో 4 డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ చాప్టర్లో యూనిట్ 2లో ఆ 4 కేసెస్ గురించి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంకే పాసిబిలిటీ ఉండదు. అంటే మనం అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్లో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్విల్ చేసిన ప్రతిసారి టాపిక్ నెంబర్ 9 క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, రివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. Let's say example, business start చేసి ఒక
7 years అయింది. సో 5 years అయింది. ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? 5 years. అండ్ దే పర్చేస్డ్ బిల్డింగ్, లేదా ల్యాండ్ పర్చేస్ చేశారు అనుకుందాం. ఎప్పుడంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేశారు విత్ రూపీస్ 10 lakhs. విత్ రూపీస్ 10 lakhs. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? ఏ అండ్ బి. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు బిజినెస్? 5 years బ్యాక్. అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన ఇయర్లోనే దే పర్చేజ్డ్ 10 lakh rupees ల్యాండ్. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ ల్యాండ్ అని ఉంటుంది కదా, ఎంత ఉంటుందమ్మా? 10 lakhs ఉంటుంది. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్లోకి వస్తున్నాడు అంటే న్యూ పార్ట్నర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రైట్ ఓవర్ ద బిజినెస్, రైట్? అవునా కదా? నౌ ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఎప్పుడు కొన్నది చెప్పండి? 5 years బ్యాక్. మరి ఈరోజు ఆ పర్టికులర్ ల్యాండ్కి సేమ్ 10 lakhs ఉంటుందా వర్త్? ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, మార్కెట్లో ఆ పర్టికులర్ ల్యాండ్ రేట్ 45 lakhs అయింది. ఎంత అయింది? 45 lakhs. అంటే ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది చెప్పండి? ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 35 lakhs. మరి 10 lakhs నువ్వు పర్చేస్ చేసిన వాల్యూ. ఎప్పుడు పర్చేస్ చేసింది? 5 years బ్యాక్. నో టుడే ఒక న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయ్యే రోజు ఆ పర్టికులర్ ల్యాండ్ మళ్ళీ వాల్యుయేషన్ చేసుకుంటే దట్ బికమ్ 45 lakhs. ఎంత? 45 lakhs. ఇప్పుడు 45 lakhs అంటే టోటల్ ఓవరాల్ గెయిన్ ఎంత చెప్పండి? 35 lakhs గెయిన్ ఉంది. 35 lakhs గెయిన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 35 lakhs గెయిన్ న్యూ పార్ట్నర్ సి ఎంటర్ అవుతున్నాడు. అసలు సికి గెయిన్కి సంబంధం ఉందా? ఆ గెయిన్ ఎవరు తీసుకోవాలి? ఏ అండ్ బి. అవునా కదా? ఆ గెయిన్ ఎవరు తీసుకోవాలి? ఏ అండ్ బి. సో అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే, ల్యాండ్ ఒరిజినల్గా అయితే ఎంత బ్యాలెన్స్ షీట్లో? 10 lakhs కదా. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్ ల్యాండ్ ఇక్కడ 10ని 45 lakhs చేస్తారు. ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తారు చెప్పండి? ఆ 35 lakhs ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ అండ్ బి ఆర్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్, 1:1. 35 into 1/2 ఎంత? 17.5 చెప్పండి. సో ఏస్ క్యాపిటల్ అండ్ బీస్ క్యాపిటల్ 17.5 అండ్ 17.5 lakhs యాడ్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ. అంటే న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఎగ్జిస్టింగ్ ఏవైతే అసెట్స్ కొన్నామో ఆ అసెట్స్ని రీమెజర్ చేసుకుంటారు మార్కెట్ వాల్యూకి. సో రీమెజర్ చేసుకోవడం వల్ల గెయిన్ రావచ్చు, లాస్ రావచ్చు. ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లో ల్యాండ్ వాల్యూ 10 lakhs పెట్టి పర్చేస్ చేసింది, 45 lakhs అయింది. ల్యాండ్ 35 lakhs ఇంక్రీజ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ 35 lakhs ఇంక్రీజ్ చేసిన ల్యాండ్కి గెయిన్ ఎవరు తీసుకోవాలమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్సే కదా. న్యూ పార్ట్నర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏం లేదు అక్కడ. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ గెయిన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆ ల్యాండ్ ఏం వాళ్ళు తీసేసుకెళ్ళిపోరు, ల్యాండ్ బిజినెస్లో ఉంటుంది. సో ల్యాండ్ని రివైజ్ చేస్తారు, వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ని రివైజ్ చేస్తారు. సో రివైజ్ చేసే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ 45 lakhs నోట్ చేస్తారు. మరి ఎక్స్ట్రా ఎంత నోట్ చేశారు? 35 lakhs. మరి ఆ 35 lakhs కరస్పాండింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా. ఆ కరస్పాండింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ ఇస్తారంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ఇస్తారు. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకేనా? నా వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ అదే ల్యాండ్ 10 lakhs పెట్టి పర్చేస్ చేశారు 5 years బ్యాక్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ల్యాండ్ అని చెప్పి 10 lakhs ఉంటుంది. బట్ ఈరోజు మార్కెట్లో ల్యాండ్ రేట్ కంప్లీట్ డౌన్ఫాల్ అయింది, అది 7 lakhsకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత? 10 lakhs 7 lakhs? 7 lakhs. అంటే ఓవరాల్ బిజినెస్కి లాసా గెయినా? ఎంత లాస్? ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చి ఆ లాస్ తీసుకుంటాడా? ఆ లాస్ ఎవరు బేర్ చేయాలి? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్సే కదా. సో ల్యాండ్ 10 lakhs కాస్త 7 lakhs నోట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఓవరాల్ లాస్ ఎంత? 3 lakhs. అండ్ ఆ 3 lakhs పార్ట్నర్ ఏ అండ్ పార్ట్నర్ బి క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లోంచి మైనస్ చేయాలి. దాంట్లోంచి ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. ఇలా ఎలాగైతే అసెట్స్ ఉందో లయబిలిటీస్కి కూడా ఉంటుంది. లయబిలిటీస్ కూడా ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, దేర్ ఈజ్ ఏ క్రెడిటార్. క్రెడిటార్కి 10 lakhs పే చేయాలి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్రెడిటార్ అని చెప్పి ఒక 10 lakh rupees ఉంది. న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మనం అన్ని రివైజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళి క్రెడిటార్తో డిస్కస్ చేసాం. క్రెడిటార్ చెప్పాడు 1 lakh డిస్కౌంట్ తీసుకోండి అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు బిజినెస్గా 1 lakh గెయినా లాసా చెప్పండి? 1 lakh గెయినే కదా. ఇప్పుడు ఆ 1 lakh గెయిన్ న్యూ పార్ట్నర్కి ఏమైనా కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందా? ఆ గెయిన్ ఎవరిదాం? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్సే కదా. అంటే క్రెడిటర్కి ఇప్పుడు నువ్వు 10 lakhs పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత? 9 lakhs పే చేస్తే చాలు. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న క్రెడిటర్స్ని 10 lakhs కాస్త 9 lakhs చేయండి. గెయిన్ 1 lakh ఉంది కదా, ఆ 1 lakh పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయండి. ఆ 1 lakh ఏంజల్కి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయండి. ఓకేనా? క్లియర్? సమ్టైమ్స్ రివర్స్ కేసు కూడా కావచ్చు. క్రెడిటర్కి ఎంత ఇవ్వాలి మనం చెప్పండి? 10 lakhs ఇవ్వాలి. ఎవరికి? క్రెడిటర్కి.
యాక్చువల్గా ఎప్పుడో పే చేయాలి, మనమే డిలే చేసుకుంటూ వచ్చాం. క్రెడిటర్ చెప్పి డిలే చేస్తే ఇంకో 1 lakh ఎక్స్ట్రా పే చేయి అంటే ఇప్పుడు అది లాస్ గెయిన్? న్యూ పార్ట్నర్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్సే కదా. సో క్రెడిటర్కి ఇంకో 1 lakh పే చేయాలి. మరి ఈ 1 lakh ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి, లాస్ కదా. ఎవరి పార్ట్నర్స్? ఆల్ ద పార్ట్నర్స్, ఓన్లీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్? ఓన్లీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ అని, ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అసెట్ చేంజ్ అయినా లయబిలిటీ చేంజ్ అయినా దాని ఎఫెక్ట్ ఎక్కడికి ఇస్తున్నాం మనం? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ఇస్తున్నామా లేదా? అలా ప్రతి అసెట్ ప్రతి లయబిలిటీ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వకుండా విల్ ప్రిపేర్ ఏ సపరేట్ లెడ్జర్. అంటే ఓవరాల్గా డిఫరెన్స్ ఎంత? ఎందుకంటే ఇక ల్యాండ్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్యాపిటల్ ప్లస్ చేస్తున్నాం మనం, అదే ల్యాండ్ డిక్రీజ్ అయితే క్యాపిటల్ని మైనస్ చేస్తున్నాం, లాస్ అని. అండ్ క్రెడిటార్ ఇంక్రీజ్ అయితే లాస్ అని చెప్పి క్యాపిటల్ మైనస్ చేస్తాం, అదే క్రెడిటార్ డిక్రీజ్ అయితే గెయిన్ అని చెప్పి క్యాపిటల్కి ప్లస్ చేస్తున్నాం. ఇలా ప్రతి అసెట్ లయబిలిటీ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి క్యాపిటల్ అకౌంట్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా విల్ ప్రిపేర్ ఏ సపరేట్ టెంపరరీ లెడ్జర్. అండ్ దట్ టెంపరరీ లెడ్జర్ నేమ్ ఈజ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఏంటది? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. సో ఆ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో విల్ ఫైండ్ అ గెయిన్ ఆర్ లాస్, ఓవరాల్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. ఆ ఓవరాల్ గెయిన్ని క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, ఆర్ ఎల్స్ ఓవరాల్ లాస్ని క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో థర్డ్ పాయింట్ టు బీ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈజ్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ. సో న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చేటప్పుడు ఇంటికి గెస్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఇల్లంతా సర్దుకుంటాం కదా, అలా బ్యాలెన్స్ షీట్ని సర్దాలి మనం, అన్నీ అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అసెట్స్ నువ్వు కొన్నది ఎప్పుడో, ఇప్పుడు రివైజ్ చేసుకోవాలి వాల్యూని. లయబిలిటీ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, ఇప్పుడు రివైజ్ చేసుకోవాలి. అలా రివైజ్ చేసుకున్నప్పుడు చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే అది ఎవరికి అడ్జస్ట్ చేయాలమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, accounting treatment of reserves. Accounting treatment of reserves. మా టాపిక్ నెంబర్ 3లో గుర్తుందా? టాపిక్ నెంబర్ 3 P&L అప్రోప్రియేషన్. P&L అప్రోప్రియేషన్లో ఎంట్రీ నెంబర్ 8 ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్. ఎంట్రీ చెప్పండి. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిజర్వ్ అకౌంట్. రిజర్వ్ అకౌంట్లో ఏదైనా బ్యాలెన్స్ ఉందంటే అది ఎవరిదమ్మా? పార్ట్నర్సే కదా. రిజర్వ్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది చెప్పండి? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. రిజర్వ్ అంటే పార్ట్నర్స్ ఫండే కదా. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్లో చేసాం మనం, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, అదే పొటాటో టమాటో క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అని రాసాం. అంటే రిజర్వ్ ఎవరు చెప్పండి? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్సే కదా. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చేటప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో దెర్ ఈజ్ వన్ ఐటమ్ కాల్ రిజర్వ్స్ 10 lakhs. ఇప్పుడు ఈ 10 lakhsకి న్యూ పార్ట్నర్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? దట్ 10 lakhs ఇస్ ఏ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్, బట్ వాళ్ళు క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని సపరేట్ చేశారు ఫ్యూచర్ బిజినెస్ పర్పస్ కోసం అని. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్యూచర్లో బిజినెస్ ఏదైనా డెవలప్ చేయాలంటే రిజర్వ్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, ఓన్లీ ఏ అండ్ బిది యూజ్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చే టైంకి ఈ రిజర్వ్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు. మరి క్యాన్సిల్ చేసిన రిజర్వ్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి? క్యాపిటల్, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ ఓనర్ ఫండ్, రైట్? సో రిజర్వ్ అనే అకౌంట్ని తీసేసి క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. రిజర్వ్ అనే అకౌంట్ తీసి క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. క్లియరా? సో దాన్ని అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అంటాం మనం. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో జనరల్ రిజర్వ్ అని వస్తుంది. సో జనరల్ రిజర్వ్ తీసేసి క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 4. ఫస్ట్ వన్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సెకండ్ వన్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. థర్డ్ వన్ రివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ. ఫోర్త్ వన్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్. ఫిఫ్త్ వన్ adjustment of joint life policy. Adjustment of joint life policy. సో మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్లో అయితే అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమీ లేదు, బట్ ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. సో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అంటే బ్రీఫ్గా చెప్తాను, మళ్ళీ ఇది రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్లో ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కషన్ 2 hours పడుతుంది.
ఇప్పుడు జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్తా వినండి, అర్థమైతే ఓకే, లేకపోతే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ నేమ్ మీద ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ అందరికీ ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్లోకి వస్తాడో ఆ పాలసీ పనిచేయదు. ఎందుకంటే పార్ట్నర్స్ చేంజ్ అయిపోయారు కదా. అంటే నీ దగ్గర ఆల్రెడీ పాలసీ తీసుకున్నావు, అది క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవాలి, కొత్త పాలసీ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ నేమ్ మీద పార్ట్నర్స్కి లైఫ్ పాలసీ ఉంటుంది. అంటే ఆ ఫర్మ్లో ఎవరైతే పార్ట్నర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ లైఫ్ పాలసీ ఉన్నట్టు. బట్ పార్ట్నర్ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి పాలసీ చేంజ్ చేసేసేయాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు, లైఫ్ పాలసీ ఉంది, 2 మెంబర్స్కే ఉంది. న్యూ పార్ట్నర్ సి వచ్చినప్పుడు ఏమొద్దంటే ఆ పాలసీ వర్కింగ్లో ఉండదు, ఇంకా క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ చేంజ్ అయిపోయారు కదా, పాలసీ చేంజ్ చేయాలి. సో ఓల్డ్ పాలసీ వర్కింగ్లో ఉండదు, దట్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్. ఇలా క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి మనకు సడన్ అమౌంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వచ్చిన అమౌంట్ ఎలా అకౌంటింగ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం మనం. దాన్నే జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అంటాం. ఏంటది? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఆర్ ఎల్స్ సపరేట్ లైఫ్ పాలసీ. సపరేట్ లైఫ్ పాలసీ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ బేస్ మీద తీసుకుంటాం. నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ అంటే 2 మెంబర్స్ ఉన్నాక 2 పాలసీస్ ఉంటాయి. న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్లోకి వస్తే 2 పాలసీస్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. మళ్ళీ అప్పుడు 3 ఇండివిజువల్ పాలసీస్ తీసుకోవాలి. ఇందాక అనుకోండి కంబైన్గా ఒకటే పాలసీ ఉంటుంది, బట్ ఇప్పుడు 2 సపరేట్ పాలసీస్ ఉంటాయి. న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చాడంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పాలసీస్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్. అది సపరేట్ పాలసీ అయినా జాయింట్ పాలసీ అయినా. ఓకేనా? అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్లో డిస్కస్ చేద్దాం, ఇప్పుడు అవసరం లేదు, బికాస్ 3rd యూనిట్లో రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 6th వన్, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్. మరి ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే సమ్టైమ్స్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఎలా ఉంటుందంటే దేర్ క్యాపిటల్స్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అంటారు. దేర్ క్యాపిటల్స్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈక్వల్ ఉంది అంటే 1:1:1. 3 మెంబర్స్ పార్ట్నర్స్ ఏ, బి, సి. సో పార్ట్నర్ ఏ క్యాపిటల్ 50,000 ఉంది, పార్ట్నర్ బి క్యాపిటల్ 60,000 ఉంది, పార్ట్నర్ సి క్యాపిటల్ 40,000 ఉంది, ఆర్ ఎల్స్ 45,000 ఉంది. ఇప్పుడు 1:1:1 అంటే 3 మెంబర్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి కదా. మరి ఈక్వల్గా ఉందా? ఈక్వల్గా చేయాలి, బట్ ఎవరిదో ఒకరిది బేస్ తీసుకోవాలి కదా ఈక్వల్ చేయాలంటే. అయితే అన్ని 50 ఉండాలి, లేకపోతే అన్ని 60 ఉండాలి, లేకపోతే అన్ని 45 ఉండాలి. అవునా కదా? సో ఎవరిది బేస్లా తీసుకోవాలనేది క్వశ్చన్లో చెప్తారు. ఇప్పుడు మన అడ్జస్ట్మెంట్ లెట్స్ టేక్ పార్ట్నర్ ఏ యాజ్ ఎ బేస్. పార్ట్నర్ ఏ యాజ్ ఎ బేస్ అంటే పార్ట్నర్ ఏ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంటే బి అండ్ సి కూడా అలాగే ఉండాలి, ఎందుకంటే రేషియో అలాగే ఉంది కదా. ఇప్పుడు బి దగ్గర సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ ఉందా, డెఫిసిట్ ఉందా? సర్ప్లస్. ఎంత సర్ప్లస్ ఉంది? బిజినెస్ నుంచి 10,000 బీకి ఇచ్చేయాలి. బిజినెస్ నుంచి 10,000 బీకి ఇచ్చేయాలి. అప్పుడు బి క్యాపిటల్ కూడా ఏమొద్దాము? 50. పార్ట్నర్ సి క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 45 ఉంది. ఎంత ఉండాలి? 50 ఉండాలి. డెఫిషియన్సీలో ఉంది కదా. పార్ట్నర్ నుంచి క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి. ఎంత? 5,000. దెన్ ఇట్ బికమ్ 50,000. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అంటాం దాన్ని. అది క్వశ్చన్లో ఇస్తేనే చేస్తాం, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మనకి అడ్జస్ట్మెంట్స్లో చెప్పినా చెప్పకపోయినా పాయింట్ నెంబర్ 1, పాయింట్ నెంబర్ 2, పాయింట్ నెంబర్ 3 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 4 కంపల్సరీ. బట్ పాయింట్ 5 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 6 ఈ 2 పాయింట్స్ మాత్రం క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేస్తేనే చేస్తాం, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ టు బీ కన్సిడర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ ఎన్ని? 6. టోటల్ 6. ఆ 6లో స్పెసిఫై చేస్తేనే చేయాల్సినవి 5th అండ్ 6th. కంపల్సరీ చేయాల్సినవి 4. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. చెప్పాలి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అంటే ఇక్కడ మనం ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో, గెయినింగ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెంబర్ 2
అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఇది మనకు తెలుసు 4 డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి. న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్స్ క్యాష్ ఫర్ ఈ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్స్ క్యాష్ ఫర్ ఈ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అండ్ withdrawn by old partners, న్యూ పార్ట్నర్ unable to bring cash for his share of goodwill and adjustment of goodwill through capital accounts, and last one goodwill settled privately. ఈ 4 డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఏదో ఒక కేసు అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ తెలుసా తెలీదా మనకి? ఎస్ తెలుసు. సెకండ్ వన్ తెలుసా తెలీదా? ఎస్ తెలుసు. థర్డ్ వన్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. మనం కంప్లీట్ చేసిన 10 టాపిక్స్లో ఎక్కడైనా వచ్చింది అది? నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే. నెక్స్ట్ రాసే టాపిక్ నేమ్ కోసం ఇదంతా చెప్పాను నేను. ఓకేనా? అది అయిపోయిన తర్వాత అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా? నో. ఆ తర్వాత వచ్చే టాపిక్ అదే. ఆఫ్టర్ దట్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పటికి ఎన్ని టాపిక్స్ అయినాయి మనకు? మొత్తం 10 అయినాయా? షూర్. ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. సెకండ్ వన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్. థర్డ్ వన్ P&L appropriation. Fourth one methods of maintaining capital account. Fifth one rules in case of absence of partnership deed. Sixth one guarantee of minimum profit. Seventh one calculation of goodwill. Eighth one calculation of changes in profit sharing ratio. Ninth one accounting treatment of goodwill in case of admission of a partner. 10th one accounting treatment of goodwill in case of retirement, death and change in profit sharing ratio. Now topic number 11 revaluation of assets and liabilities. డిస్కస్ చేసిన ప్రతి టాపిక్ ఎవ్రీడే క్యూములేటివ్ రివిజన్ చేశారనుకోండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మా పార్ట్నర్షిప్. అదర్వైజ్ ఏం అర్థం కాదు. మధ్యలో ఒక క్లాస్ మిస్ అయ్యామంటే ఇంకంతే ఏదో మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ అట్లనే ఉంటుంది, ఎప్పటికీ పోదు అది. అండ్ ఈ పార్ట్నర్షిప్ టాపిక్ లైక్ ఫౌండేషన్లో అయిపోయిందని ఇంకా మళ్ళీ లైఫ్లో చూడరు. ఎస్, ఫౌండేషన్ వరకే ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అది వేస్ట్. అంటే రియాలిటీలో ఎవరు ఇంత ఫాలో అవ్వరు బట్ సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి మనం చెప్పుకోవాలి అంతే. అనవసరంగా స్ట్రెస్ స్టూడెంట్స్కి ఈ టాపిక్ వల్ల. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చదివే టాపిక్ ఇది ఒకటే. రిమైనింగ్ ఏ టాపిక్ అయినా కానీ 1 వీక్ 10 డేస్లో అయిపోద్ది. 10 క్లాసెస్ 7 క్లాసెస్. ఇది మాత్రం అలాగా 20-25 క్లాసెస్ పడుతుంది. అదే. ఓకే, నోట్ చేయండి. టాపిక్ నెంబర్ 11 revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. ఇక్కడ రీవాల్యూ చేసేటప్పుడు అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. లయబిలిటీ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. అంటే ఇక్కడ 4 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. అసెట్ ఇంక్రీజెస్, అసెట్ డిక్రీజెస్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజెస్, లయబిలిటీ డిక్రీజెస్. ఓకేనా? ఫస్ట్ నేను నోట్ చేస్తాను, ఆ తర్వాత టైం ఇస్తాప్పుడు మీరు నోట్ చేయండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ అసెట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫర్ లయబిలిటీస్. అది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ కాదు, నార్మల్గానే చెప్తాను. ఓకేనా? సో మన బిజినెస్ అసెట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు కదా. మా ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఎలా కంపేర్ చేయాలంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న అమౌంట్ని బుక్ వాల్యూ అంటాం. ఏమనాలి? బుక్ వాల్యూ. సో మనకి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మార్కెట్ వాల్యూ ఇస్తారు. సో బుక్ వాల్యూని మార్కెట్ వాల్యూకి చేంజ్ చేయాలి. బుక్ వాల్యూని మార్కెట్ వాల్యూకి చేంజ్ చేయాలి. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ వన్ మీరు నోట్ చేయొద్దు. ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ అని రాద్దాం. ఫస్ట్ దాని అసెట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ లయబిలిటీ. ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ. ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ అంటే దేంతో కంపేర్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్ అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమౌంట్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు. లయబిలిటీ కూడా
వేరియేషన్ అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అనేది నోట్ చేయాలి ఇక్కడ. అయితే అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిట్ అవుద్దా క్రెడిట్ అవుద్దా చెప్పండి? డెబిటే కదా. సో అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్. మరి క్రెడిట్ ఏం చేయాలంటే విల్ యూస్ ఎ టెంపరరీ లెడ్జర్ రీవాల్యుయేషన్. యాక్చువల్గా అక్కడ క్యాపిటల్ రాయాలి, కానీ క్యాపిటల్ ప్రతిసారి డిస్టర్బ్ చేయకుండా రీవాల్యుయేషన్ ఒక టెంపరరీ లెడ్జర్ యూస్ చేస్తాం. సో అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? మరి ఇక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏముండాలి చెప్పండి? బుక్ వాల్యూకి బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్కి అండ్ ఫెయిర్ వాల్యూ మార్కెట్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే లయబిలిటీ డెబిట్ అవ్వాలా క్రెడిట్ అవ్వాలా చెప్పండి? సో టు లయబిలిటీ అని వస్తుంది. మరి డెబిట్ ఏం నోట్ చేయాలి? రీవాల్యుయేషన్. నార్మల్గా అయితే ఏం నోట్ చేసేవాళ్ళం మనం? క్యాపిటల్. బట్ ఇప్పుడు రీవాల్యుయేషన్ రాస్తాం. లాస్ట్కి రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, అది క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఓకే, అడ్జస్ట్మెంట్లో అయిపోద్ది. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. ఏమైనా డౌటా చెప్పండి? నో రైట్? ఇక్కడ మనం ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ అని రాస్తాం కదా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుద్దంటే ఒక 2 years బ్యాక్ మేబీ ల్యాండ్ కొన్నాం మనం, కానీ జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు. ల్యాండ్ కొన్నాం కానీ ల్యాండ్ అకౌంట్ చేయలేదు, అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ అన్రికార్డెడ్ అసెట్. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చేటప్పుడు బిజినెస్ కొన్ని అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కదా. అలా చెక్ చేసే ప్రాసెస్ తెలిసింది. దేర్ ఈజ్ ఎ ల్యాండ్ బట్ వీ డిడ్ నాట్ రికార్డెడ్ టిల్ డేట్. దేర్ ఈజ్ ఎ ల్యాండ్ బట్ వీ డిడ్ నాట్ రికార్డెడ్ టిల్ డేట్. ఇప్పటివరకు అసలు రాయలేదు. మరి ఇప్పుడు రాయాలి కదా, అంటే ఇప్పటివరకు ల్యాండ్ అనే అకౌంటే లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు ల్యాండ్ అనే అకౌంట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నావు, అంటే డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలా? డెబిట్. సో అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఇప్పుడు ఆ ల్యాండ్ ఎవరిదమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నప్పుడు కొన్నది కదా, అండ్ ఆ ఎఫెక్టెడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్కి ఇవ్వాలా లేదా? ఎస్. సో సేమ్ ఎంట్రీ వస్తుంది, ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్. అంటే నువ్వు మళ్ళీ రీవాల్యూ చేసేటప్పుడు అది తెలిసింది. ఇప్పటివరకు ల్యాండ్ 0 యాజ్ పర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, అండ్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ 10 lakhs. అంటే ఎంటైర్ 10 lakhs షెల్ బి డెబిటెడ్ టు ల్యాండ్ అండ్ క్రెడిటెడ్ టు రీవాల్యుయేషన్. సేమ్ లైక్ వైజ్ లయబిలిటీ కూడా ఉండొచ్చు. 6 months బ్యాక్ ఈ పర్చేస్ గూడ్స్ అనే క్రెడిట్ బేసిస్. ఇన్వెంటరీ తెచ్చుకున్నాం కానీ క్రెడిటర్కి లయబిలిటీ ఉన్నట్టు రాయలేదు. ఇప్పుడు నువ్వు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్రెడిటర్ అకౌంట్ లేదంటే నీకు లయబిలిటీ లేదనా? ఇప్పుడు క్రెడిటర్ వచ్చి నాకు అమౌంట్ పే చేయను, మా బుక్స్లో లయబిలిటీ లేదు సో మేము పే చేయమని చెప్తారా? నువ్వు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ రాయకపోవడం నీ మిస్టేక్. నీకు లయబిలిటీ ఉందా లేదా? ఎస్. సో న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చిన టైంకి నువ్వు చెక్ చేసుకుంటే అప్పుడు తెలిసింది దేర్ వాజ్ ఎ లయబిలిటీ బట్ వీ డిడ్ నాట్ అకౌంటెడ్ ఇట్. మరి ఇప్పుడు అకౌంట్ చేయాలి కదా, అంటే లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలా డిక్రీజ్ చేయాలా? ఇంక్రీజ్. అంటే క్రెడిట్ సైడ్ 2 లయబిలిటీ అని రాయాలి కదా, మరి అది లాస్ అయ్యి కదా, అవునా కదా? సో డెబిట్ రీవాల్యుయేషన్. సో అన్రికార్డెడ్ అసెట్ రికార్డ్ చేసిన, ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయినా సేమ్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ రికార్డ్ అయినా, ఎగ్జిస్టింగ్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయినా సేమ్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ ఏంటి? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ అకౌంట్. జస్ట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే అసెట్ డెబిట్ అవుతుంది, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే లయబిలిటీ క్రెడిట్ అవుతుంది. సో అదే ఫస్ట్ దాంట్లో అన్రికార్డెడ్ నుంచి రికార్డెడ్కి మారుస్తున్నాం. అన్రికార్డెడ్ అసెట్ రికార్డెడ్, అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ రికార్డెడ్. అప్పుడు వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతా లేదా? ఎస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ. డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ. మరి వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే అసెట్ ఏమవుతుంది? డెబిటా క్రెడిటా చెప్పండి? అప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. మరి లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయితే చెప్పండి? లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్. ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏదైతే ఎంట్రీ ఉందో డిక్రీజ్ అయితే దాని రివర్స్. సో ఎంట్రీ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్.
క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నోట్ చేయండి ఇది. ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ అకౌంట్. డిక్రీజ్ ఇన్ అసెట్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. రాకేష్ చెప్పాలి, చెప్తేనే వస్తాయి. ఓకేనా? డిక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. Unrecorded asset, now it is recorded. Asset account debit to revaluation account. Unrecorded liability, now recorded. Revaluation account debit to liability account. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనకి ఈ చేంజెస్ వల్ల ప్రాఫిట్ రావచ్చు, లాస్ రావచ్చు. ఒకవేళ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, రీవాల్యుయేషన్ క్రెడిట్లో ఉంటుంది, అవునా కదా? క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ప్రాఫిట్. P&L అనుకోండి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటేనే కదా ప్రాఫిట్ వచ్చేది. డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటేనా? క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. డెబిట్ సైడ్ మనం 2 నెట్ ప్రాఫిట్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని రాయాలి. ఎంట్రీ చేస్తారా? అసెట్ ఇంక్రీజ్ ఎంట్రీ ఏంటి? సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో బై అసెట్ అని చెప్పేసి ఒక 10 lakhs రాస్తాం, అది ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ ఎంట్రీ ఏంటి? దిస్ ఈస్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఓకేనా? సో 2 లయబిలిటీ 5 lakhs వచ్చింది. నెక్స్ట్ అసెట్ డిక్రీజ్. సో 2 అసెట్ 2 lakhs అయింది. నెక్స్ట్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ ఒక 3 lakhs. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా క్రెడిట్ సైడ్ ఎంతమ్మా? 13 lakhs. క్రెడిట్ సైడ్ కదా ఎక్కువ ఉంది, డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 6 lakhs ఏనా? చెప్పండి. మరి ఇదేమో అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇదేమో లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయింది. ఇదేమో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది, అసెట్ డిక్రీజ్ అయింది. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనకు బెనిఫిటే కదా. ఎంత బెనిఫిట్? 6 lakhs. ఈ 6 lakhs క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలా లేదా? క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ 2 పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని రాయాలి. అంటే ఎంట్రీ ఏం రాస్తుందని చెప్పండి. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎప్పుడు ఇది రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ అవుతాయి, అదే లాస్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది డిఫరెన్స్. అప్పుడు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ నోట్ చేయండి, రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ is equals to ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే, గెయిన్ అంటే ప్రాఫిటే కదా, ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్కి యాడ్ అవుద్ది కదా, క్యాపిటల్కి యాడ్ అవుతే క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అవ్వాలి కదా, క్యాపిటల్ క్రెడిట్, డెబిట్ రీవాల్యుయేషన్. అంతేనా? రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాఫిట్.
క్యాపిటల్ అనేది ప్రాఫిట్ అనేది క్యాపిటల్కి యాడ్ అవుతుంది కదా, ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్కి యాడ్ అవుతుంది, క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అవ్వాలి కదా. సో టు క్యాపిటల్, డెబిట్ రివాల్యుయేషన్. సో ఎంట్రీ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మీరు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని రాస్తారు కదా, బ్రాకెట్లో ఓల్డ్ అని రాసండి సరిపోద్ది. మా ఇది ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. ఏ ప్రాఫిట్? న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో? ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. మరి రీవాల్యుయేషన్ లాస్ కూడా రావచ్చు కదా. మరి రీవాల్యుయేషన్ లాస్ వస్తే ఎంట్రీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. క్లియర్? ఏమైనా డౌటా చెప్పండి. ఏం లేదు కదా. సో అసెట్ ఇంక్రీజ్ ఎంట్రీ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్. అన్రికార్డెడ్ అసెట్ రికార్డెడ్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. షరత్ చెప్పాలి. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ అకౌంట్. అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ రికార్డెడ్. రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ అకౌంట్. అసెట్ డిక్రీజ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ liability account debit to revaluation account. Revaluation gain revaluation account debit to partners old partners capital account. Revaluation loss old partners capital account debit to revaluation. So total number of entries 8. మనం 6 రాసాం అంతే కదా. For this 1 2 and for this 3 4 5 6 7 8. So these are revaluation of assets and liabilities topic. దీని మీద సపరేట్గా క్వశ్చన్ రాదు. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్, అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్ ప్రతి క్వశ్చన్లో ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ నుంచి సాల్వ్ చేసే ప్రతి క్వశ్చన్ రీవాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. రీవాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ లేకుండా అసలు క్వశ్చనే ఫ్రేమ్ చేయలేం కంపల్సరీ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ టాపిక్ నెంబర్ 11. నెక్స్ట్ టాపిక్ నెంబర్ 12. చిన్న ఒక్క ఎంట్రీ రాస్తాం అంతే. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఈ 6 పాయింట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఓకే కదా, తెలుసుగా మనకి. ఓల్డ్ రేషియో, న్యూ రేషియో, సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో, గెయినింగ్ రేషియో. సెకండ్ వన్ ఏంటం? అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. 4 డిఫరెంట్ కేస్ సినారియోస్ ఉంటాయి, అవన్నీ తెలుసు కదా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటి? రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. తెలుసా తెలీదా? ఎక్స్పర్టైజ్ ఇప్పుడు మనం దాంట్లో. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. తెలుసా మనకి? అండ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. సింపుల్, ఒక ఎంట్రీ పాస్ చేసి అడ్జస్ట్మెంట్ క్లోజ్ చేసేస్తాం. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో మరి రిజర్వ్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో చెప్పండి. అంటే లయబిలిటీ సైడ్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి. ఒక 5 lakhs and 6 lakhs ఆల్రెడీ ఉంది. ఇట్ ఈస్ 11 lakhs అండ్ దర్ ఈజ్ వన్ మోర్ అకౌంట్ కాల్ రిజర్వ్స్. ఒక 1,10,000 ఉంది. మరి రిజర్వ్లో 1,10,000 ఉంది అంటే బిజినెస్ కోసం పార్ట్నర్స్ ఫండ్ సపరేట్ చేసినట్టే కదా. ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ రిలేటెడ్ రిజర్వ్స్ ఏదైనా ఉంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు అది బంద్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాడు వచ్చాడు అనుకోండి, వాడికి కూడా రైట్ క్రియేట్ అవుతుంది దాని మీద. అలా ఉండకూడదు, బికాజ్ దట్ రిజర్వ్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఓన్లీ. సో న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చే టైంకి రిజర్వ్ 0 చేసుకోవాలి. నీకు అంతగా కావాలంటే మళ్ళీ 3 members కలిపి కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకోండి రిజర్వ్కి. బట్ ఇప్పుడైతే ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వ్ ఉండొద్దు. ఇప్పుడు ఈ రిజర్వ్ ఎవరిదమ్మా? ఏ అండ్ బిదే కదా. సో ఏ అండ్ బికి అది ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయాలి. అంటే రిజర్వ్ ఏం చేయాలి? -1,10,000 చేయాలి. ఆ -1,10,000 క్యాపిటల్కి యాడ్ అవుద్ది కదా. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 50,000 వీడికి యాడ్ అయింది, 60,000 బీకి యాడ్ అయింది. అంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా? అంటే క్యాపిటల్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా?
క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? సో 2 partners capital. Old partners, all the partners. In which ratio? Old profit sharing ratio. ఎందుకు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో సార్ అంటే P&L అప్రోప్రియేషన్లో బ్యాలెన్స్ మనం ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తాం? ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోనే కదా. సో క్యాపిటల్ ఏమో ప్లస్ అవుతుంది, రిజర్వ్ ఏమవుతుందమ్మా మైనస్. అంటే రిజర్వ్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది చెప్పండి? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. అది మైనస్ అంటే డిక్రీజా ఇంక్రీజా? డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే డెబిట్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పండి, రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ రాసండి, రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు old partners capital account. In old profit sharing ratio. ఓకే, అది టాపిక్ నెంబర్ 12. అంతే, ఒకటే ఎంట్రీ. క్లియర్? సో ఈ 12 టాపిక్స్ మన క్లారిటీ ఉంటే, సో 12 టాపిక్స్ కాకపోయినా యూనిట్ 2 అండ్ యూనిట్ 1లో మెథడ్స్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ అవి క్లారిటీ ఉంటే అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు మనం. ఓకేనా? సో ఒకసారి చేంజ్ ఇన్ రేషియోస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రేషియో క్యాలిక్యులేషన్స్ చూడండి. అండ్ గుడ్విల్ ఎంట్రీస్ చూడండి, 4 డిఫరెంట్ కేసెస్. రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ చూడండి, టాపిక్ 12 చూడండి. అవన్నీ ఒక 5 minutes. సో 10:56 అయింది కదా, 11కి స్టార్ట్ చేద్దాం కరెక్ట్గా ఆ క్వశ్చన్ని, ప్రాబ్లం 1. సో ఈ 4 minutesలో మీరు ఏది రివైజ్ చేయాలనుకుంటే అది రివైజ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ 4 points: చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్విల్, రీవాల్యుయేషన్ అండ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. 3rd and 4th అవసరం లేదు, ఇప్పుడు చేస్తాం ఆల్రెడీ మనం. 1 and 2 ఒకసారి చూసుకోండి. సాక్రిఫైస్ అండ్ గెయినింగ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఎలా నోట్ చేస్తున్నాం. రేపు ఎగ్జామ్ ఉన్నట్టుంది కదా, రేపు ఎగ్జామ్కి యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2 అంతే. ఓకేనా? కానీ మీరు ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఈరోజు చెప్పింది ఈరోజు చేయాలి, బికాస్ 2 classes. మరి మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డే సిలబస్ చాలాసార్లు చెప్పుంటా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, మళ్ళీ చెప్తూనే ఉంటా. డే సిలబస్ ఈజ్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ. ఆఫ్టర్ దట్ వీకెండ్ సిలబస్. స్టడీ స్కెడ్యూల్ 10th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు. మోస్ట్లీ 10th నుంచి వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఉండదు, గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. కానీ అకౌంట్స్ క్లాస్ మాత్రం మంత్ ఎండ్ వరకు ఉంటుంది. సో అప్పుడు క్లాస్ చెప్పింది మీరు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ లేదు కానీ చెప్పి చదవలేదు అనుకోండి, ఇంకంతే అస్సామే. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు, కంపెనీ అకౌంట్స్ కేటగిరీ ఏ టాపిక్ కంపల్సరీ. ఓకే, అదే. ఏమైంది? ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్దనా? ఇది అయిపోయిన తర్వాత.
స్టార్ట్ చేద్దామా? చూడు ప్రాబ్లం 1. ఎస్, అసెట్ మాత్రమే అకౌంట్ ఒమిటెడ్ అయింది, పోస్టింగ్ ఒమిషన్. అసెట్ అకౌంట్లో పోస్ట్ అవ్వలేదు అని మా అక్కడ అన్రికార్డెడ్ అని కంప్లీట్ ఒమిషన్, ఇట్స్ అబౌట్ పార్షియల్ ఒమిషన్. ఓకేనా? ప్రాబ్లం 1. ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ రామ్ అండ్ మోహన్. సో నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ Ram and Mohan, who share their profits and losses in the ratio of 3:2. ప్రాబ్లం 1 అండ్ ప్రాబ్లం 2 కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీతో చేసామనుకోండి, తెలియకుండా చాప్టర్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. నీకు కాన్సెప్ట్ లేకుండా ఏం చేస్తామో అర్థం కాకుండా ఉందనుకోండి, ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగే కొద్దీ డెప్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఓకే, జాగ్రత్తగా రండి. సో ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ రామ్ అండ్ మోహన్, హూ షేర్ దేర్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:2. Tell me share of Ram. 3/5. Share of Mohan. As on 1st January 2022, their balance sheet. Trade payable 15,000. Ram capital is 20,000. Mohan capital is 25,000. Building, plant and machinery, inventory, trade receivable and bank. Now all these are book values. ఏమన్నా వాటిని బుక్ వాల్యూ అంటే లెడ్జర్ అకౌంట్లో బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకొచ్చి బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాస్తాం మనం. అలా తీసుకొచ్చింది బుక్ వాల్యూస్ అంటాం. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ బుక్ వాల్యూస్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాస్తాం మనం. బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇట్ ఈస్ ఎ షీట్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్, అందుకే వాటిని బుక్ వాల్యూస్ అంటున్నాం. ఆన్ దిస్ డే, దట్ ఈస్ ఆన్ 1st January, Shyam was admitted on the following. He is to pay 25,000 as his capital and 10,000 as his share of goodwill. నార్మల్గా అయితే గుడ్విల్ మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేసి షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక డైరెక్ట్గా 10,000 ఇస్ ద షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ అని చెప్పేశారు. నువ్వు మళ్ళీ గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దట్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే సరిపోద్ది. నార్మల్గా అయితే ఏం చేయాలి, గుడ్విల్ కూడా డీటెయిల్స్ ఇస్తారు, నువ్వు గుడ్విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక 10,000 షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ అంట. ఎవరిదమ్మా అది? శ్యామ్. ఫర్ 1/5 షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్. ఫర్ 1/5 షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అంటే న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే 1/5. ఓల్డ్ వాళ్ళ రేషియో ఎలా ఉందమ్మా? 3:2. ఇప్పుడు న్యూ ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియోలో న్యూ పార్ట్నర్ తెలుసు మనకి ఎంత? 1/5. ద న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో విల్ బి 5:3:2. 5:3:2. క్వశ్చన్లో ఓల్డ్ రేషియో ఉందా, న్యూ రేషియో ఉందా? సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ గెయినింగ్. సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ గెయినింగ్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ద అసెట్స్ ఆర్ టు బి రీవాల్యూడ్ యాజ్ అండర్. బిల్డింగ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి, బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, రీవాల్యూడ్ అమౌంట్. రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ అంటే 25,000, ఇంక్రీజ్ ఇన్ అమౌంట్ ఎంత? 7,000. ఆ 7,000కి ఎంట్రీ పాస్ అవ్వాలి. ఎంట్రీ ఏంటి? బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఎంత? 7,000. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఫేర్ వాల్యూ ఎంత? 12,000. బుక్ వాల్యూ ఎంత? 15,000. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఎంట్రీ ఫర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీస్ ఫేర్ వాల్యూ ఎంత? 12,000. బుక్ వాల్యూ 12,000. నో డిఫరెన్స్, నో నీడ్ టు రికార్డ్ ఎనీ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ రిసేబుల్ బుక్ వాల్యూ ఎంత? రివైజ్డ్ వాల్యూ. And the decrease is because of provision for doubtful debt. Now tell me journal entry. Revaluation account debit to provision for doubtful debt. అంటే నెగిటివ్ అమౌంట్ని క్రియేట్ చేయాలి. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ క్రెడిట్ చేసినా ఒకటే, ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్ క్రెడిట్ చేసినా ఒకటే. ఎందుకంటే ఈ ప్రొవిజన్ మళ్ళీ డెటార్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం కదా. యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఎంట్రీ 2 waysలో. ఒకటి ట్రేడ్ రిసీవబుల్ క్రెడిట్ చేయడం, లేకపోతే ప్రొవిజన్ రాసి ప్రొవిజన్ డెటార్ నుంచి మైనస్ చేయడం. ఓకేనా? దెన్ and it was found that there was a liability for rupees 1,500 for goods issued but not recorded in the books. అంటే లయబిలిటీని రికార్డ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి కదా. అంటే లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అనట డిక్రీజ్ అనట? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ రికార్డెడ్. రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ అకౌంట్. ఇక లయబిలిటీ నేమ్ ఏంటమ్మా? ఫర్ గూడ్స్ కదా,
అంటే ఇట్స్ లైక్ ట్రేడ్ పేయబుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది కదా, దానికి యాడ్ చేసేస్తాం. సో ఎంట్రీ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ పేయబుల్స్ అకౌంట్. సో గివ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ టు రికార్డ్ ద అబౌవ్. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. ప్రిపేర్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, ప్రిపేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ అండ్ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ రాయాలి. ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎవరు సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారు, ఎవరు గెయిన్ అవుతున్నారో తెలియాలి. ఎందుకంటే మధ్యలో గుడ్విల్ ఎంట్రీ వస్తుంది. గుడ్విల్ ఎంట్రీ వచ్చినప్పుడు మరి సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్ ఉండాలా లేదా? ఎస్. సో స్టార్ట్ చేయండి. మరి ఈ క్వశ్చన్ సింపుల్గానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎంట్రీస్ అన్నీ రాస్తాం మనం, డైరెక్ట్ లెజర్ పోస్టింగ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి ఎంట్రీస్ లేకుండా ఓన్లీ లెజర్ పోస్టింగ్ చేయాలి, అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేయండి. సో వీ హ్యావ్ 22 minutes ఆఫ్ టైం. 22 minutesనా? 11:30 వరకు కదా కంప్లీట్ అవ్వాలి. స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరిదమ్మా? Change in profit sharing ratio. In that for Ram, old share of Ram ఎంతమ్మా చెప్పండి, మైనస్ న్యూ షేర్ ఆఫ్ రామ్ 5/10. 5కి 10కి ఎల్సిఎం 10. 6 minus 5 that is equals to సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్. మా ఫ్రాక్షన్ నాకంటే ఫాస్ట్గా మీరే చేయాలి, నాకు రాదు కదా మ్యాథ్స్, మీకు వచ్చు కదా, అలా అనమాట. నెక్స్ట్ ఫర్ మోహన్, ఓల్డ్ షేర్ మైనస్ న్యూ షేర్ 3/10. సో 10, 4 minus 3 సాక్రిఫైసింగ్ కదా. సో వీళ్ళిద్దరు సాక్రిఫైసింగ్ యాడ్ చేస్తే శ్యామ్ న్యూ షేర్ వచ్చేస్తుందా లేదా? శ్యామ్ షేర్ ఎంత ఇచ్చా 2/10, మొత్తం గెయినింగ్ అది, అవునా కదా? ఎస్. సో మనకి ఈ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఎలా ఉంది? ఈక్వల్గా ఉంది. ఎలా ఉంది? ఈక్వల్. సో టోటల్ 6 points. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అయిపోయిందా లేదా? సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. సో నోట్ చేయండి, జర్నల్ ఎంట్రీస్ అని రాయండి. సో జర్నల్ ఎంట్రీస్లో ఫస్ట్ న్యూ పార్ట్నర్ తీసుకొస్తున్నాడా లేదా క్యాష్? బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎగ్జిస్టింగ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఏంటి, క్యాషా బ్యాంక్? బ్యాంక్. అండ్ ఫర్ రైటింగ్ ఎంట్రీస్ యూస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. Now tell me entry for new partner brings cash to the business. Bank account debit to Shyam capital account. How much? 25,000. ఇప్పుడు గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే రాయాలి. మరి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఏమైందమ్మా, డౌటా? సారీ అమ్మా, బై మిస్టేక్. ఓకేనా, టిఫిన్ చేయలే అందుకని. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, శ్యామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. టిఫిన్ చేయాలని చెప్పా కదా అందుకే. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్లియరా? మీరు కూడా చేయలేదా? ఇంకా నేను ఎట్లా చేయలే కదా, ఇంకా మీరు చేసినా చేయబోయినా ఒకటే. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ శ్యామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బై మిస్టేక్ నిజంగానే. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు అడ్మిషన్ కేసులో టోటల్ 4 కేసెస్ ఉన్నాయి కదా గుడ్ విల్కి. మరి ఇక్కడ కేస్ 1, 2, 3, 4? 1, బికాస్ న్యూ పార్ట్నర్ షుడ్ బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ ఈ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. విత్డ్రా చేసినట్టు ఏమని చెప్పారా? గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్సా? గుడ్ విల్ సెటిల్ త్రూ ప్రైవేట్ ఏమని చెప్పారా? నో. సో ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ కేస్ 1. ఎన్ని ఎంట్రీస్? 2 ఎంట్రీ. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, మోహన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ రాయండి. సో ఫస్ట్ వన్,
బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ అకౌంట్. ఎంత? అండ్ సేమ్ గుడ్విల్ మళ్ళీ ఎవరికి షేర్ చేయాలమ్మా? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో కాదు, సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. ఎంట్రీ ప్రీమియం ఫర్, ఫాస్ట్ రాయాలమ్మా, టైం లేదు కదా. ప్రీమియం ఫర్ గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ and to మోహన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా వచ్చింది చెప్పండి? 10,000 ఇంటూ 1/2. 1/10 కాదు, 1/2. మా 1/10 ఎప్పుడు చేయాలంటే ఫుల్ గుడ్విల్ ఉంటే చేయాలి. షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఉంటే ఏం చేయాలి? సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అని చెప్పానా లేదా? అక్కడ 10,000 షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్, ఫుల్ గుడ్విల్? షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్. మనం సాల్వ్ చేసాం ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఫుల్ గుడ్విల్ వాల్యూ ఇచ్చారు. ఇది ఫుల్ గుడ్విల్ వాల్యూ కాదు, షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ వాల్యూ. సో సాక్రిఫైసింగ్ రేషియోని తీసుకోవాలి. 2 ఆల్టర్నేటివ్స్లో చేయొచ్చు అని చెప్పాను నేను. మీరేమో షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ తీసుకొని ఫుల్ సాక్రిఫైస్ చేస్తారా? అలా చేయొద్దు. ఓకేనా? ఉన్న 10,000 షేర్ చేయాలి కదా. సో 10,000 ఈక్వల్గా షేర్ చేయాలి, 1:1. వన్ ఇస్ టు 1. సో గుడ్విల్ కూడా అయిపోయింది. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? రివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీసే కదా. ఫస్ట్ అసెట్ బిల్డింగ్, ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఎంట్రీ రాయకండి, బిల్డింగ్ అకౌంట్ పెట్టు రివాల్యుయేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా? ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ, నో డిఫరెన్స్. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ డిక్రీజ్. 2 అసెట్స్ డిక్రీజ్ అయినాయి, 1 అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇంక్రీజ్ అయినానికి ఒక ఎంట్రీ పాస్ చేద్దాం, డిక్రీజ్ అయినానికి కంబైండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేద్దాం. ఎఫెక్ట్ ఒకటే కదా. సో ఇంక్రీజ్ అయింది ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్. సో ఎంట్రీ బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. How much? Next 2 assets ఏమన్నాం? Plant and machinery and trade receivable. Revaluation account debit to ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? రీవాల్యూడ్ అమౌంట్. సో ఎంత డిక్రీస్ అయింది? 3,000. నెక్స్ట్ 2 సో ప్రొవిజన్ ఫర్ doubtful debts. How much? 10,000 minus 9,500. ఎంత? రెండు యాడ్ చేయకండి, ఆగండి, రెండు యాడ్ చేయకండి, జస్ట్ 3,500 రాస్తారు కదా. నెక్స్ట్ దర్ ఈజ్ ఏ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ. ఆ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీకి ఎంట్రీ ఏంటి? రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ పేయబుల్ అకౌంట్. మన బుక్స్లో ట్రేడ్ పేబుల్ అని రాస్తాం కదా. రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ పేబుల్, అది కూడా రాసేయండి, కంబైన్ చేసేయచ్చు కదా. చెప్పండి. హౌ మచ్? 1,500. అది క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు. మా బేసిక్గా 3 ఎంట్రీస్ని కంబైన్ చేసి రాస్తాం మనం ఇక్కడ. లేదు సార్ నేను ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అనుకోని 3 సపరేట్ ఎంట్రీస్ రాయండి, ఏం కాదు. రీవాల్యుయేషన్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, రీవాల్యుయేషన్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్, రీవాల్యుయేషన్ టు ట్రేడ్ పేయబుల్. ఎఫెక్ట్ అదే వస్తుంది. ఎంత టోటల్ చెప్పండి? 5,000. అయిపోయిన రీవాల్యుయేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. చెప్పండి, గెయిన్ ఆర్ లాస్? గెయిన్. మనకి రీవాల్యుయేషన్ క్రెడిట్ ఎంత అయింది? 7,000. డెబిట్ ఎంత అయింది? 5,000. ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్ ఎంత ఉంది? 2,000. ఆ 2,000 ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? రామ్ అండ్ మోహన్
in a 3:2 ratio because whole profit sharing ratio. Entry happened. Revaluation account debit to Ram capital to Mohan capital. So revaluation debit entam 7,000 minus 5,000, that is equals to 2,000. మా అర్థమైంది అది ఎలా వచ్చిందో. ఇక్కడ ఎంట్రీలో రివాల్యుయేషన్ క్రెడిట్ అయింది 7,000, అదే ఇక్కడ ఎంట్రీ రివాల్యుయేషన్ డెబిట్ 5,000, డిఫరెన్స్ ఎంత 2,000. ఆ 2,000 రివాల్యుయేషన్ డెబిట్ చేసాం. ఇప్పుడు క్రెడిట్ ఏం చేయాలి? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో కదా. చెప్పండి క్యాలిక్యులేషన్. 2,000 into 3/5 హౌ మచ్? నెక్స్ట్ 2,000 into 2/5. క్లియరా? మన నార్మల్గా అయితే ఈచ్ వేరియేషన్కి సపరేట్గా ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తాం, మనం ఇక్కడ కంబైన్ చేసి రాసాం అంతే. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్, రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ పేయబుల్. అండ్ ఓవరాల్గా రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ చేసుకుంటే క్రెడిట్ ఏమో 7,000 వచ్చింది, డెబిట్ ఏమో 5,000, డిఫరెన్స్ 2,000. ఆ 2,000ని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఎవరమ్మా? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సో రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 4 ఏంటి? అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ రిజర్వ్స్. క్వశ్చన్ ఏదైనా రిజర్వ్ ఉందా? అది ఉందా లేదా ఎలా తెలుస్తామా? బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ సైడ్ చూడండి, దెర్ ఈజ్ నో రిజర్వ్. సో 4th పాయింట్ అవసరం లేదు. 5th పాయింట్ ఏంటి? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. ఉందా జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ? 6th పాయింట్ ఏంటి? అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఏమైనా చెప్పారా ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో క్యాపిటల్స్ ఉంచండి అని? నో. అంటే ఇక్కడికి ఎంట్రీస్ అయిపోయినాయి. నౌ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫాస్ట్ 11 minutes in the time. ఆల్రెడీ మన దగ్గర జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్గా పోస్టింగ్ చేసాను ఫాస్ట్గా. 2 minutes అయిపోవాలి రివాల్యుయేషన్. అంతేనా? ఓకే, జస్ట్ అక్కడ ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాం అంతే. అయిపోయిందా? టఫ్ ఉందా మేనా? నిజం చెప్పండి, ఏం లేదు కదా. ఆర్డర్ వైజ్ అన్నీ వచ్చేస్తే అయిపోద్ది అంతే. ఇండివిజువల్గా నేర్చుకున్న టాపిక్స్ని మనం కంబైన్డ్గా ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నాం అంతే. నౌ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, పర్టికులర్స్ రామ్, మోహన్, శ్యామ్. పర్టికులర్స్ రామ్, మోహన్ అండ్ శ్యామ్. ఓకే,
ఫస్ట్ టైం అయిపోతుంది, ఇంకా 7 minutes ఉంది అంతే. ఫస్ట్ మా క్యాపిటల్ అకౌంట్ స్టార్ట్ చేసామంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ఉండాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటుంది. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎవరెవరు ఉన్నాము? రామ్ అండ్ మోహనే కదా. క్యాపిటల్ అంటే డూ బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్? బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. హౌ మచ్ రామ్? 20,000. మోహన్? శ్యామ్? 0. ఓపెనింగ్ ఏం లేదు శ్యామ్ది. ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తాం కదా, ఎంట్రీస్ ఎక్కడైతే క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయిందో అదే పోస్టింగ్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా చెప్పండి. ఎంట్రీ ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో శ్యామ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్. హౌ మచ్? క్లియర్? నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఎంట్రీ ఏంటి? బ్యాంక్ టు ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఎస్. ఎంట్రీ ఏంటి? ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ క్యాపిటల్ టు మోహన్ క్యాపిటల్. $5,000 and 5,000 అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా? పోనీ నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఆ తర్వాత ఎంట్రీ ఎస్ రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ అనా? ఎంట్రీ ఏం రాసాం? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ క్యాపిటల్ టు మోహన్ క్యాపిటల్. సో బై రీవాల్యుయేషన్ ఎంత? 1,200 అండ్ నెక్స్ట్ అయిపోయిన ఎంట్రీస్ అన్ని మాకు నోట్ చేసిన ఎంట్రీస్కి లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేసాం అంతే. నో టు బ్యాలెన్స్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. $26,200, 30,800, 25,000. So last two balance carried down 26,200, 30,800 and 25,000. నోట్ చేసిన ఎంట్రీస్ని లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేస్తాం. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ కానీ ఇది కానీ. మా ఎంట్రీస్ నుండి లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేయడం ఈజీయే. ఎంట్రీస్ లేకుండా లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుందని ఆలోచించి అది ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇంకా 4 minutes ఏముంది. స్టార్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. Balance sheet after admission of partner. ఫస్ట్ సి లయబిలిటీస్. ఫస్ట్ మనకున్న లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? ట్రేడ్ పేబుల్. బుక్ వాల్యూ ఎంత? 15,000. ఇంక్రీజ్ అయిందిగా ప్రజెంట్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 1,500. అంటే ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పండి? 16,500 అయినా? నెక్స్ట్ లయబిలిటీస్ ఏమున్నాయి? ఇంకా క్యాపిటల్సే కదా. రామ్ క్యాపిటల్ చెప్పండి ఎంత?
ఇక్కడ క్యాపిటల్ అకౌంట్ చేసాం కదా, ఈ బ్యాలెన్సెస్ తీసుకోవాలి. 26,000 మోహన్ క్యాపిటల్, ఫాస్ట్ రాయాలమ్మా. 30,800 శ్యామ్స్ క్యాపిటల్, 25,000 అంతేనా? లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్, ఫస్ట్ అసెట్ మా బిల్డింగ్ బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 18,000. ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత? 7,000. ఇప్పుడు రివైజ్డ్ వాల్యూ ఎంత? 25,000. ఫేర్ వాల్యూ అవుతుంది, అది రాసేస్తాం మనం డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ అసెట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత? ఎంత డిక్రీజ్ అయింది అంటే రివైజ్డ్ వాల్యూ ఎంత? డైరెక్ట్ ఫేర్ వాల్యూ రాసేయచ్చు కదా అక్కడ. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది రాసేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ రివైజ్డ్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? 12,000. నెక్స్ట్ చెప్పండి. ట్రేడ్, మా ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ 10,000 మైనస్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 500. నెట్ అమౌంట్ బట్ ఎట్ లాస్ట్ ఫేర్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అదే నోట్ చేసింది. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గివెన్ ఎంత? బ్యాంక్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయింది చెప్పండి? ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా? ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? సెకండ్ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా? ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 10,000. అంతే కదా. టోటల్ 40,000. టాలీ అయిందా? మనం ఆల్రెడీ నోట్ చేసాం ఎంట్రీస్ ఒక్కదాన్ని యూజ్ చేసి 3 అకౌంట్స్ చేసాం. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ అలాగే చేసాం, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అలాగే చేసాం, ఈవెన్ రీవాల్యుయేషన్ కూడా అలాగే చేసాం. ఓకేనా? డౌట్ ఏమైనా చెప్పండి. కొంచెం ఫాస్ట్ చేసినట్టు అనిపించిందా? కంఫర్టబులే కదా. ఎంట్రీస్ వస్తే చేసేయచ్చు అన్నీ, బట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి ఎంట్రీస్ ఉండవు. ఎంట్రీస్ లేకుండా దాని ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి. అలా తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ రావాలి. ఓకేనా? డన్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. 3:30 to 5:30, 4 to 5:30, 4 to 5:30 కదా. ఇఫ్ పాసిబుల్ 6 వరకు తీసుకుంటా. అంటే ఆ మూమెంట్కి మీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చేద్దాం. ఓకేనా? నాకు అనిపిస్తుంది, మీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.